Time ticks on as climate rages. How far gone the days of grace? Men enslaved to their ambitions, shun the tears of poverty's face. I tune my ears to what they whisper, spreading lies and way of truth. Approaching close the day of judgment. The change we need, it starts with you. How far have we gone asunder? Earthquakes, floods, and children dying without mothers, when no one show concern. We must unite and stand together, because the common enemy we face does not care for your religion, your social status, or your race. To those impacted, the crisis real, the sorrow, grief, and pain they feel. We do not have the time to fight. We must unite. We must rebuild. નમસ્તે ભાઈઓ અને બહેનો. આંતરરાષ્ટ્રીય ફોરમ વૈશ્વિક કટોકટી આપણા અસ્તિત્વની ચાવી એકતામાં તમારું સ્વાગત કરતા અમને આનંદ થાય છે. આ ફોરમનું હાલ 150 ભાષાઓમાં સમાંતર ભાષાંતર થઈ રહ્યું છે. આપણી સંપૂર્ણ માનવ સમાજ પાસે હવે માત્ર ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા હોવા પાછળનું કારણ તમે આજે જાણશો. અમે તમને બતાવેલું કાઉન્ટડાઉન તમે જોયું. માનવજાત પાસે હવે આટલો જ સમય બાકી છે અને વળી આ વિશે કંઈક પગલાં લેવાનો અને પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તન લાવવાનો તો એનાથી ઓછો સમય રહ્યો છે. આ ફોરમમાં તમને આ બધા વિશે વિગતે જાણકારી મળશે. આજે માનવજાત તરીકે આપણે સૌ જીવન અને મૃત્યુની મધ્યે ઊભા છીએ. આ હકીકત છે. આબોહવા, આ મહાકાય પ્રેત આખાને આખા પ્રદેશોને ઓહિયા કરીને પણ ધરાતું નથી. આપણો ગ્રહ ભયંકર આપત્તિઓથી ઘેરાયેલો છે અને આ આપત્તિઓની સંખ્યા વધી જ રહી છે. વાવાઝોડા અને ધરતીકંપો આપણા ઘરોનો વિનાશ કરી રહ્યા છે. આખાને આખા શહેરો કાં તો પાણીમાં ડૂબી રહ્યા છે અને નહીંતર આગથી સળગી ઉઠ્યા છે. કુદરતી આફતોનું બળ વધી રહ્યું છે અને તે પોતાના માર્ગે આવતી દરેક વસ્તુઓનો નાશ કરી રહ્યું છે. લાખો માનવીઓ પોતાનું સર્વસ્વ ગુમાવી માત્ર જીવ બચાવવા માટે આ આફતોથી દૂર ભાગી રહ્યા છે. આ પ્રેતને આપણે આજે જ નહીં અટકાવીએ તો આવતીકાલે તે આપણને સૌને આરોગી જશે. જોકે માનવજાત અત્યારે ક્યાં વ્યસ્ત છે એ કંઈ ખ્યાલ નથી. આપણે સૌ અત્યારે ઉપભોક્તાવાદી માળખા તરીકે ઓળખાતી એક જ ઇમારતમાં વાસ કરી રહ્યા છીએ. આપણને સૌને માળ, ઓરડા, પરસાળ અને સીડીઓ થકી વિભાજિત કરી દેવાયા છે. આપણે કોઈ પરસ્પર વાતચીત કરી શકતા નથી. આપણી અંદર આપણા જ પાડોશીઓનો ડર બેસાડી દેવાયો છે. પરસ્પર આદર ન આપવો એવું આપણને શીખવાડાય છે. આપણે સ્વપ્નના વિશ્વમાં જીવીએ છીએ. આ વિશ્વમાં આપણને વાસ્તવિકતા સામે આંખ આડા કાન કરતા શીખવાડાયું છે. સફેદ રંગને કાળો કહેનારા તરી જાય છે, સફેદને સફેદ ઓળખાવનારા ડૂબે છે. અહીં આપણે માત્ર ટેલિવિઝનનો વિશ્વાસ કરવાનો છે, આપણી આંખોનો નહીં. હવે આપણી ઇમારત, આપણા મકાન સુધી આગ પહોંચી છે. પહેલો માળ ભડકે બળી રહ્યો છે. દિવાલો સળગી ઉઠી છે, પણ અંદર સૌ નિષ્ક્રિય છે. આપણા બધા નિર્ણયો અન્ય કોઈ લેતું હોય છે એવું આપણને શીખવાડાયું છે. પણ હવે કોઈ આપણા માટે નિર્ણયો નથી લેતું. આપણું ઘર ભડકે બળે છે અને આપણે તેની વચ્ચે ઊભા છીએ. દુઃખની વાત તો એ છે કે આપણામાંના મોટા ભાગના આ વાત જાણતા જ નથી અને જેને ખબર છે તે માનવા તૈયાર નથી. કારણ કે આગ તેમના ઓરડા સુધી નથી પહોંચી. આગ તો બહાર છે. જોકે નીચેના માળે રહેલાની ચિંતા તો ચીસો તો સંભળાય જ છે.
આ ઘરનું નિયંત્રણ આપણે જેના હાથમાં સોંપ્યું છે તે સૌ અગાશી પર બેસી આસમાનને તાકી રહ્યા છે. તેમને આ ઘરમાં રહેનારની ફિકર નથી, કારણ કે તેઓ આપણા સૌથી ઉપર વાદળમાં માથું ઢાંકી શામૃગ વૃત્તિ કરી રહ્યા છે. તેમને લાગે છે કે તેઓ વિશ્વની ટોચે છે, પણ આ વિશ્વ ભાંગી રહ્યું છે. આપણું ઘર ભડકે બળે છે. આજે અમે તમને જણાવીશું કે શું થઈ રહ્યું છે. ધીરજ ધરો. આબોહવામાં ખરેખર શું થઈ રહ્યું છે, આપણા સમાજની હાલની સ્થિતિ શું છે, અને અમને આ પરિસ્થિતિમાંથી નીકળવાનો શો માર્ગ દેખાય છે, તે વિશે અમે આજે તમને વિગતે જણાવીશું. તમે આજે જે માહિતી સાંભળશો તે હજારો લોકોએ વર્ષો સુધી કરેલા અથાગ પરિશ્રમનું પરિણામ છે. અને આથી જ હું કહીશ કે આજની ફોરમ વિશ્વની ટોચે વાદળોમાં માથું છુપાવીને જમીનથી અદ્ધર બેઠેલાઓ માટે નથી. આ ફોરમ આપણા માટે છે. આ ધરતી ફોરમ આપણા માટે છે. આ ધરતીના જીવો માટે. Hello, dear friends. It is a pleasure to welcome you to પ્રિય this મિત્રો, event for all of આ us, આટલી for મહાન all of humanity. ઇવેન્ટમાં તમારું સ્વાગત કરતા ઘણો આનંદ થાય છે. આ ફોરમ આજે એક સાથે 50 ભાષાઓમાં તેનું ભાષાંતર થઈ રહ્યું છે. આ ભાષાઓ વિશ્વની 90% વસ્તી બોલે છે. આખી માનવજાત સુધી તમારી વાત પહોંચાડવાની આ સૌથી મહાન તક છે. આ ફોરમની તૈયારી કરવા માટે કેટલા લોકો તેમાં સંકળાયેલા હશે તેની તૈયારીના કદ વિશે જરા વિચાર તો કરીએ. અને આ બધું શા માટે? આ એક પ્રચંડ વિશાળકાય પ્રયાસ છે. આખા વિશ્વમાંથી હજારો લોકોએ અમારા પ્રયાસને સફળ બનાવવા માટે પોતાના પ્રયત્નો કર્યા છે. આ બધું માનવજાત પરત્વે આ લોકોના સમર્પણને કારણે જ શક્ય બન્યું છે. તેઓ પોતાની જવાબદારી સમજે છે. તેઓ આ જવાબદારી સમજવાના મહત્વને સમજે છે. તેઓ જાણે છે કે આ માહિતી લોકો સુધી પહોંચાડવી કેટલી જરૂરી છે. આ ટીમનો હિસ્સો બનતા ઘણો ગર્વ અનુભવ થાય છે. આજે તમે જે સાંભળશો તેના થકી જ માનવજાતના બચવાની શક્યતા છે. મિત્રો, એક વાત તમારા તરફ ધ્યાન દોરવાની છે. આ ફોરમ આપણી મુક્તિ એકતામાં જ છે. એ એક બિન લાભકારી હેતુ માટે બનાવાયેલી ફોરમ છે. આ ફોરમમાં રજૂ થતી માહિતીને નો પુનઃ ઉપયોગ, તેનું વિતરણ કોઈ પણ રીતે કરી શકાય છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આ માહિતીને તમે લોકો સુધી પહોંચાડો. જોકે તેમાં આ ફોરમ વિશે વાત કરવી જરૂરી છે. I want to express my sincere gratitude હું આ to the media માહિતીના partners of this forum. મીડિયા ભાગીદારોનો They are doing આભારી છું. all they can to use their resources to make sure that everyone in the world learns about the Creative Society. તેઓ as ક્રિએટિવ soon as સોસાયટી વિશે possible. લોકોમાં They માહિતી broadcast પ્રસરાવવા videos, માટે તેમનાથી songs, શક્ય interviews, બધું જ કરી talk રહ્યા છે. shows about તેઓ the ક્રિએટિવ Creative સોસાયટીના Society. વિડીયો, ગીતો, ઇન્ટરવ્યૂ, some of them ચર્ચાઓનું પ્રસારણ Right now, કરી રહ્યા છે. broadcasting this હાલ forum પણ on their આ radio and ફોરમનું TV ઘણા stations રેડિયો અને and ટીવી on their સ્ટેશન social દ્વારા media. પ્રસારણ થઈ રહ્યું છે. We are grateful for what you are doing for all of સંપૂર્ણ humanity. માનવજાત માટે And it is an ક્રિએટિવ honor સોસાયટી દ્વારા થતા આ to walk પ્રયત્નને લોકો shoulder સુધી to પહોંચાડવા shoulder બદલ અમે with you આપના આભારી in છીએ. building the Creative Society.
Dear viewers, and right now we would like to invite our scientist from the Climate Department of Creative Society. It is my honor to introduce you to Елизавета Kromova, geologist and geophysicist. Елизавета, the floor is yours. Здравствуйте, уважаемые участники форума и зрители. Для нас большая честь сегодня представить многолетний труд сотен ученых и тысяч волонтеров. આજે હજારો વૈજ્ઞાનિકો અને ક્રિએટિવ સોસાયટીના સ્વયંસેવકોએ કરેલા કાર્યની તમારી સમક્ષ રજૂઆત не કરતા связанных ઘણો с આનંદ человеческой થાય છે. деятельностью. То, что мы сегодня расскажем, в таком масштабе и изложении еще никогда ранее нигде не было представлено. Всесторонняя научная работа ведется нашей международной группой с 1996 года. В данном междисциплинарном исследовании на протяжении десятков лет задействованы ученые, специалисты и волонтеры из разных стран. Это и специалисты в геологии, геофизике, вулканологии, климатологии, океанологии, астрофизике и десятках других направлений. Те, кто изучают ядро планеты, вулканы, землетрясения, космические лучи и геологические циклы. Мы провели અમે точные સચોટ расчеты, ગણતરીઓ, ગાણિતિક составили મોડેલો અને математические આબોહવાના модели, પ્રલયની પ્રગતિની аналитические прогнозы, વિશ્લેષણાત્મક прогрессии આગાહી કરી климатических છે, катаклизмов, જેનો માનવજાત которые આગામી વર્ષોમાં предстоит અનુભવ пережить કરશે. человечеству в ближайшие годы. વર્તમાન અહેવાલના અંશો В 2014 2014માં году પ્રકાશિત выпущены કરવામાં આવ્યા вырезки હતા, из текущего доклада. પરંતુ સંપૂર્ણ માહિતી Но полная અને અમારી информация ગણતરીઓ и જાહેર наши કરવામાં расчеты આવી ન હતી, обнародованы не были. И позже вы અને આનું узнаете કારણ почему. તમને пછીથી સમજાશે. Далее вашему вниманию будут представлены હવે результаты અમે તમને 26 26 વર્ષના સંશોધનના પરિણામો исследований. રજૂ કરીશું. Хочу обратить ваше внимание, что હું мы તમારું будем ધ્યાન приводить એ હકીકત только તરફ ту દોરવા માંગુ છું информацию и કે те અમે факты, એ જ માહિતી которые અને вы તથ્યો сами રજૂ કરીશું можете જેને અમે перепроверить. અનેકવાર તપાસી Для જોયા этого છે. мы намеренно આ હેતુ использовали માટે અમે данные જાણી из જોઈને સાર્વજનિક общедоступных રૂપે ઉપલબ્ધ источников. સ્ત્રોતોમાંથી Мы не ડેટાનો ઉપયોગ использовали કર્યો сегодня છે. результаты показчиков અમે и આજના измерений, અહેવાલમાં અમારા чтобы સેન્સર અને માપનના પરિણામોનો и не ઉપયોગ сеять. કરતા નથી. Сегодня мы આજે будем અમે опираться ફક્ત только એ на હકીકતો પર જ открытые આધાર факты, રાખીશું легко જે સરળતાથી проверяемые ચકાસી и શકાય, જે общедоступные. જાહેરમાં ઉપલબ્ધ હોય. Сегодня в докладе આજના мы અહેવાલમાં поднимем અમે 3 ત્રણ ключевых મુખ્ય вопроса. પ્રશ્નો ઉઠાવીશું. પ્રથમ, Первый. વધતી Что же જતી является આબોહવા истинной причиной нарастания климатических આપત્તિઓનું катастроф? સાચું કારણ શું છે? Второй. Что બીજું, будет હવે શું происходить થશે? дальше? ત્રીજું, Третий. આનો ઉકેલ Какой શું છે? выход? Сегодня мы расскажем આજે то, અમે что તમને не જણાવવાના афишируем. છીએ Такую જે полноценную તમને информацию ખ્યાલ вы નથી. не услышите из સત્તાવાર официальных મીડિયા સ્ત્રોતો, источников, રાજકીય СМИ или અહેવાલોમાં આ политических માહિતી докладов. તમને ક્યાંય દેખાશે Эти નહીં. факты не просто не договаривают. આ От них હકીકતો отводят глаза, чтобы છુપાવવામાં вызывать તો панику આવે в છે, આ обществе. સાથે સાથે Мы તેને это понимаем. અવગણના પણ કરવામાં В то આવે же છે, время જેથી подобное замалчивание સમાજમાં તે опасно ગભરાટનું и કારણ ન грозит બને. бездействием в решении અમે жизненно સમજીએ важных છીએ, вопросов. પરંતુ આ મૌન А для ખતરનાક начала છે. давайте посмотрим на текущее તે положение дел મહત્વપૂર્ણ с климатической મુદ્દાઓનો, ситуацией в мире સમસ્યાઓનો на ઉકેલ момент ноября લાવવામાં 2022 года. અડચણરૂપ છે. Хочу передать слово кандидату педагогических наук, доценту Константину Рыбачуку, активному участнику проекта «Созидательное общество», હું который પ્રોફેસર уже કોન્ટેસ્ટન несколько лет રેબેચુકને подряд હવે участвует и પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ ведущего કરવા જણાવીશ. еженедельного તે ઘણા выпуска વર્ષોથી экстренных સાપ્તાહિક новостей по ક્લાઇમેટ климату. બ્રેકિંગ ન્યૂઝના રિપોર્ટર અને Константин является પ્રસ્તુતકર્તા છે. спикером на различных конференциях по мониторингу климата и не только. И сейчас он расскажет о прогрессии катаклизмов в мире. Константин, вам слово. હેલો પ્રિય મિત્રો, અમે જે માહિતી રજૂ કરવાના છીએ તે ખરેખર કોઈ પણ સમજુ વ્યક્તિ માટે આઘાતજનક છે. અમે એવા સમયમાં જીવીએ છીએ જ્યારે વૈજ્ઞાનિકો જાણતા નથી કે અવિશ્વસનીય રીતે વધતી જતી આબોહવા કટોકટી વિશે શું કરવું. આથી પણ વધુ, રાજકારણીઓને પણ ખબર નથી. હવે સમગ્ર માનવતા મોટા પાયે આબોહવા વિનાશની અણી પર છે. અને આ સમયે સમકાલીન વિજ્ઞાન આપણને માત્ર માનવશાસ્ત્રીય આબોહવા પરિવર્તન વિશે જ કહે છે, પરંતુ આબોહવા પરિવર્તનના વાસ્તવિક કારણ વિશે મૌન છે. ઘણા લોકો આ પર શંકા કરે છે, આબોહવા પરિવર્તન પર શંકા કરે છે, પરંતુ હકીકતો હઠીલા વસ્તુઓ છે.
એક વર્ષ પહેલા વિશ્વમાં આપત્તિની સંખ્યા દર મહિને થોડા ડઝનથી વધુ ન હતી, પરંતુ આ વર્ષે અમે પહેલાથી જ દર અઠવાડિયે સરેરાશ 200 કુદરતી આફતો નોંધી રહ્યા છીએ. એકલા અમારા મોનિટરિંગ ડેટા અનુસાર 2022ના પ્રથમ 10 મહિનામાં 6000થી વધુ આબોહવા આપત્તિઓ આવી. આમાં પૂર, આગ, વાવાઝોડા, ટોર્નેડો, કાદવ અને ભૂસ્ખલન, અસાધારણ હિમવર્ષા અને કરાનો સમાવેશ થાય છે. કલ્પના કરો, તે 6000 યુદ્ધ ઝોન જેવું છે જ્યાં આબોહવા, માનવતાનો એકમાત્ર દુશ્મન, હુમલો કરી રહ્યો છે. અને તે માત્ર તે જ છે જે માહિતીના ખુલ્લા સ્ત્રોતમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. હકીકતમાં પૃથ્વી પર ઘણી વધુ કુદરતી આફતો છે. અને સૌથી ખરાબ વાત એ છે કે આપત્તિઓએ ઘણા લોકોના જીવ લીધા છે જે ક્યારેય પરત કરી શકાતા નથી. તેમના કુટુંબીજનો અને સ્નેહીજનો તે ખોટ ક્યારેય પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકશે નહીં. તમે જે મોનિટરિંગ રિપોર્ટ જોશો તે વિશ્વભરના હજારો સ્વયંસેવકોના કાર્યનું પરિણામ છે. અમે તેનો ઉપયોગ કરીએ તે પહેલાં તમામ હકીકતો ઘણી વખત ક્રોસ ચેક કરવામાં આવે છે. આ બધી માહિતી ફક્ત સાર્વજનિક સ્ત્રોતોમાંથી લેવામાં આવી છે, તેથી દરેક વ્યક્તિ તેને ક્રોસ ચેક કરી શકે છે અને આપણે જે ભયાનકતાની હદ સામનો કર્યો છે તે જાતે જોઈ શકે છે. હું ભારપૂર્વક કહેવા માંગુ છું કે હજારો લોકો ડેટા એકત્ર કરવા અને તેનું વિશ્લેષણ કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે. એક વ્યક્તિ માટે આટલી બધી માહિતી એકઠી કરવી અને તેનું વિશ્લેષણ કરવું મુશ્કેલ છે. અમારી સંશોધન પ્રવૃત્તિઓમાં અમને એ હકીકતનો સામનો કરવો પડ્યો છે કે ખુલ્લા સ્ત્રોતોમાં ઉપલબ્ધ ઘણો ડેટા કાઢી નાખવામાં આવી રહ્યો છે. આબોહવાની આપત્તિ, તેમની શક્તિ અને આવર્તન વિશેની માહિતી ખાલી અદૃશ્ય થઈ રહી છે. તેઓ અમને વધુ કે ઓછા અનુકૂળ આબોહવાની પરિસ્થિતિનો દેખાવ આપવાનો પ્રયાસ કરે છે. તે જ સમયે આંકડા આધુનિક સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં પહેલા કરતાં વધુ ભયાનક છે. તે આ વર્ષે ખાસ કરીને સ્પષ્ટ છે. પરંતુ પરિસ્થિતિને હળવી કરવા માટે તેઓ અમને કહેવાનો પ્રયાસ કરે છે કે કંઈ પણ ભયંકર નથી થઈ રહ્યું અને અમારી આબોહવાની સ્થિતિ સામાન્ય મર્યાદામાં છે. મીડિયામાં ડેટા ખોટો અને ડાઉનપ્લે કરવામાં આવે છે. એક સંસ્થા માટે પણ તમામ આબોહવાની આફતો અને વિસંગતતાઓના આંકડા એકત્ર કરવા મુશ્કેલ છે. પરંતુ અમે સ્વયંસેવકો છીએ અને વિશ્વભરમાં આપણામાંના ઘણા છે. શું થઈ રહ્યું છે તેનું વિશ્વસનીય ચિત્ર મેળવવા માટે અમે પ્રાથમિક સ્ત્રોતો, સંશોધન જૂથો કે જે તે ડેટાને રેકોર્ડ કરીએ છીએ અને આબોહવાની આપત્તિના પ્રત્યક્ષ સાક્ષીઓ સાથે કામ કરીએ છીએ. હવે સમગ્ર માનવતા પસંદગી કરવાની આરે ઊભી છે. કાં તો આપણે જીવીએ છીએ તેમ જીવવાનું ચાલુ રાખીશું અને ટૂંક સમયમાં આબોહવા સર્બેરસ દ્વારા આપણે નાશ પામીશું, અથવા આપણે કાર્ય કરવાનું શરૂ કરીએ છીએ. ટકી રહેવા માટે, લોકોને બચાવવા માટે તમામ બૌદ્ધિક અને ભૌતિક સંસાધનો સમર્પિત કરવા જરૂરી છે. આપણી પાસે યુદ્ધો, ઝઘડાઓ અને રાજકીય રમતો માટે સમય નથી. આપણા પોતાના કુળો, આપણી પોતાની મહત્વાકાંક્ષાઓ વિશે વિચારવાનો સમય નથી. સમગ્ર માનવજાતના અસ્તિત્વ વિશે વિચારવાનો હવે સમય આવી ગયો છે. આપણી પાસે એક ગ્રહ છે અને વિભાજન કરવા માટે કંઈ નથી. જ્યાં સુધી આપણામાંના દરેક તેને સમજે નહીં ત્યાં સુધી આપણે વિનાશકારી છીએ. આપણી પાસે બીજું કોઈ ઘર નથી અને આપણા ગ્રહ સાથે જે થઈ રહ્યું છે તે ભયાનક છે. હવે સમગ્ર માનવતાને એકત્ર કરવાનો સમય છે. અમે તમને ક્લાઇમેટ મોનિટરિંગ વિડીયો બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ. હું તમને આ વિડીયો ખૂબ જ ધ્યાનથી જોવા માટે કહું છું. તે વિશ્વમાં આબોહવા પરિવર્તનની વાસ્તવિક પ્રગતિ દર્શાવે વિડીયો ખૂબ જ ધ્યાનથી જોવા માટે કહું છું. તે વિશ્વમાં આબોહવા પરિવર્તનની વાસ્તવિક પ્રગતિ દર્શાવે છે. USA, Taiwan, Kazakhstan. It's a true nightmare that's happened for the first time in my whole life. Bulgaria. It was as if a bomb had fallen. Italy. Who could have known that the water would rush in so fast? We lost Pakistan. Spain. China. Germany. Storms and hurricanes. Category 4 Hurricane Ian was the deadliest hurricane to hit Florida residents in the United States. Some cities were 90% destroyed by the storm surge, furious winds, and flooding. More than 1.5 million people had to leave their homes. According to preliminary estimates, the damage will exceed $100 billion. Passing Puerto Rico, Hurricane Fiona left several million people without electricity and drinking water. And this was at a time when it was unbearably hot and humid on the island. Fiona is the first Category 4 hurricane in history to move this far north. It reached eastern Canada, maintaining the strength of a Category 2 hurricane, and left an unprecedented path of destruction in the country.
In recent years, tropical storms have begun to move further north and south from the equator. The world's megacities such as New York, Boston, Beijing, and Tokyo could soon be under their attack. Typhoon Noru was predicted to hit the Philippines as the equivalent of a Category 1 hurricane, but in just 6 hours there was an explosive intensification to a Category 5 super typhoon, with wind gusts reaching 196 miles per hour. People did not have time to prepare for the impact of the natural disaster of such force. More than 900,000 people were affected, while the damage to agriculture exceeded 52 million. On the island of Corsica, France, the wind reached a speed of 224 kilometers per hour. During the storm, the fierce winds tore down power lines and trees were falling down like matchsticks. In Europe alone, the average annual number of storms has increased by almost 16.5 times since 2000. In the United States, the number of convective storms, the damage of which exceeds $1 billion, is growing unprecedentedly. Between 2000 and 2010, there were 34 of them, and in the next 11 years, there were already 95. In the southern hemisphere, storm intensification over recent decades has already reached levels projected to occur in the year 2080. Abnormal precipitation and flooding. The amount of abnormal rainfall is increasing all over the world. During 9.5 months of 2022, more than 36,000 daily precipitation records were registered on the planet. The province of Ancona, Italy, was hit by half a year worth of rain overnight. Never before in their lives have the residents seen such a rapid water, almost 1 meter in 10 minutes. Australia has been hit by 3 waves of historic floods in 2022. Brisbane was hit by a rain bomb when more than a month's worth of rain fell daily for 3 consecutive days. Given such frequency and intensity of flooding, it makes no sense to rebuild some cities. On the eastern coast of South Africa, almost a year's worth of rain fell within 24 hours, resulting in one of the deadliest floods of the 21st century in the country. Seoul, South Korea, was hit by record downpours in August 2022. Water rushed rapidly into all the underground and semi-basement rooms. Subways, crosswalks, parking lots, and even apartments turned into death traps. People died from flooding right in their homes. In Colombia, the number of floods increased by 87% in just 1 year. Back in 2020, there were of them, and in the next year, already 802. Meanwhile, in several municipalities in the department of Sucre, the flooding has been lasting for more than a year. Just 60 years ago, there were 8 major floods per year in the world, and by 2021, this number has increased by 27 times. Besides, they began to occur simultaneously, covering several countries at once. In the summer of 2022 alone, floods occurred in at least 120 countries on all continents. The monsoon season of 2022 turned into the biggest climate disaster in modern history of Pakistan. 1/3 of the country's provinces went underwater. More than 1,600 people have been killed and 33 million people have been affected by the disaster. Half of them are children. Over 2 million houses have been destroyed. Elderly people, pregnant women, and children are forced to live outdoors in inhumane conditions. There is a lack of food, drinking water, and medical care. Contaminated water has become a source of infections. People are left without jobs, shelter, and means of livelihood. After almost 2 months, the water is still not gone. The nightmare for people continues to this day and will only get worse. Extreme heat and droughts. During the 9 months of 2022, there have been over 100,000 temperature records across the globe. In China, for the first time in world history, a heat wave reached 113 degrees Fahrenheit and lasted 79 days in a row. More than 900 million people were affected by the extreme temperatures. Bomb shelters were opened to people as a relief from the unbearable heat. To save their crops, farmers worked at night as the soil heated up to 60 degrees Celsius during the day. This summer, Europe experienced its hottest summer on record. In the UK, temperatures in July exceeded 40 degrees Celsius for the first time in history. In France, a prolonged heat wave caused the water in rivers to get so hot that it became unsuitable for cooling nuclear reactors in nuclear power plants. A similar thing happened in the Persian Gulf. Heat kills people.
In the European Union, the deaths of 53,000 people in July are directly attributed to the unprecedented heat wave. Severe droughts have hit the major economies of the Northern Hemisphere this year, with damages of $13.2 billion in the first half of 2022 alone. In China, the USA, India, Australia, Europe, and other regions, rivers and reservoirs have sharply shallowed and navigation has come to a virtual standstill. This has also the energy crisis and has become another factor in the soaring of electricity prices. The drought has caused irreparable damage to agriculture, leading to an unprecedented rise in food prices. In the USA, the price of livestock feed increased by 90%. The water crisis has reached a record scale. Access to safe drinking water is under threat. No country, even an economically developed one, is immune to this problem. This year, over 2 billion people on our planet are already facing water shortages. Wildfires. In 2022, Alaska, USA, is experiencing the largest wildfire season in its history. 50 years ago, there were no such things as megafires. They cover huge areas and require enormous resources to keep them down. As of early October 2022, there have already been 16 megafires in the USA alone and many more scale. In South Korea, a megafire approached a nuclear power plant in March 2022. 18,000 people and dozens of helicopters were mobilized to extinguish it. In Russia, there has been a sharp increase in the area of wildfires in the last 5 years. There has even been an increase in fires that burn under the snow in winter. In 2022, natural fires in Europe exceeded 770,000 hectares for the first time since satellite measurements became available. This is more than the size of the Canary Islands and 3 times more than the average burn-up in a year. And in some wildfires has been really shocking. In the Czech Republic, an average of 9 hectares of land is burnt annually. However, by the end of September this year, the fire had already destroyed almost 1,500 hectares. This is 158 times more than usual. At the beginning of September this year in Brazil, there were a record number of fires in the country on 3 consecutive days, more than 3,000 per day. Wildfires are not seasonal anymore. Now they don't stop even in winter, and hurricane winds spread the fire at breakneck speed. In the Algerian province of El Taref, winds of over 55 miles per hour caused the flames to spread in a matter of minutes, leaving no chance for people to escape. Occurring in places never been before. Central Europe, the rainforests of South America, and even the Arctic are burning. Today, single cataclysms already occur very rarely. There goes an entire cascade of disasters, one involving the other. And this interconnection intensifies the devastation and takes more and more human lives. Even economically developed countries cannot restore their climatically ravaged territories for years. More and more regions are becoming uninhabitable. What was predicted for the year 2100 is already happening right before our eyes today. In 2020, an unprecedented leap in the power and the amount of natural disasters. And judging by the progression, they will continue to increase at record speed. In order for humankind to survive, urgent, extraordinary action is needed. Meanwhile, we have very little time left. આ વિડિયો આ વર્ષે આવેલી આબોહવા આપત્તિઓનો એક નાનો અંશ દર્શાવે છે. વર્ષ 2022 વોટરશેડ હતું. દરેક વ્યક્તિએ જોયું કે આબોહવાની આફતો કેટલી અસામાન્ય અને અણધારી બની ગઈ છે. આબોહવા ધીમે ધીમે બદલાશે તેવી તમામ આશાઓ તૂટી ગઈ છે. આપત્તિઓની પ્રગતિ વધી રહી છે. જરા વિચારો, છેલ્લા 9 મહિનામાં ગરમીના તરંગોના 1,000,000 રેકોર્ડ્સ અને વરસાદના 36,000 રેકોર્ડ તૂટી ગયા છે. આ ગ્રહોના ધોરણે ખાદ્ય કટોકટી શરૂ થવાની ધમકી આપે છે. 2022ના પાનખરમાં લગભગ સમગ્ર ઉત્તરીય ગોળાર્ધને લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી ઠંડકને બદલે ગરમીનો બીજો ડોઝ મળ્યો. ઉત્તરી કેનેડામાં, જ્યાં સપ્ટેમ્બરનું સરેરાશ તાપમાન લગભગ હોય છે, ત્યાં કેટલાક દિવસો સુધી કરતાં વધુ તાપમાન નોંધવામાં આવ્યું હતું. અને બર્ફીલા ગ્રીનલેન્ડમાં તાપમાન સામાન્ય કરતાં 20 ડિગ્રી વધુ હતું.
પૂર એટલું શક્તિશાળી બની ગયું છે કે આર્થિક રીતે સ્થિર દેશો પણ તેમના આક્રમણ સામે ટકી શકતા નથી. જો ગયા વર્ષે સદીનું પૂર નોંધાયેલું હતું, તો આ વર્ષે સહસ્ત્રાબ્દીના પૂર સર્વત્ર આવે છે. આ એવા પૂર છે જે 1000 વર્ષમાં એક વખતની સંભાવના સાથે આવે છે. 2022ની વસંત ઋતુમાં ઉત્તર પૂર્વીય બ્રાઝિલમાં આવી આબોહવાની આપત્તિ આવી, અને ઉનાળામાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 1 મહિના કરતાં ઓછા સમયમાં આમાંથી 5000 વર્ષ પૂર આવ્યા હતા. લગભગ 70 મિલિયન લોકો પ્રભાવિત થયા હતા. તે એક વિશાળ સંખ્યા છે. તે માત્ર આંકડા નથી. તે 70 મિલિયન લોકો છે જેઓ પહેલાથી જ પ્રભાવિત છે. આબોહવા આપત્તિઓનું પ્રમાણ સતત વધી રહ્યું છે. ઘણા દેશોમાં કટોકટી સેવાઓ પહેલેથી જ કહે છે કે આબોહવા આપત્તિઓના પરિણામોનો સામનો કરવા માટે પૂરતા લોકો અને સાધનો નથી. દાખલા તરીકે, ઓસ્ટ્રેલિયામાં લોકોએ મદદની આશા છોડી દીધી છે. છેલ્લા 1 વર્ષમાં દેશ પૂરના ઐતિહાસિક મોજાથી ડૂબી ગયો છે. કાયમી આબોહવાની આપત્તિ વચ્ચે લોકો ખાલી છોડી દેવામાં આવે છે અને કોઈ મદદ તેમના સુધી પહોંચી શકતી નથી. અને તે માત્ર ખરાબ થવાનું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સહાય માટે ઓછી અને ઓછી આશા છે કારણ કે દેશો એક સાથે આપત્તિનો સામનો કરી રહ્યા છે અને પહેલા તેમની પોતાની સમસ્યાઓ હલ કરવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે. માત્ર થોડા વર્ષોમાં, જ્યારે આપત્તિ સંપૂર્ણ બળ લેશે, ત્યારે કોઈ મદદ કરવા આવશે નહીં કારણ કે મુશ્કેલી દરેક જગ્યાએ હશે. આજે, આફતોના પરિણામો પહેલાથી જ દરેકને અસર કરે છે. વિશ્વ ખૂબ જ એકબીજા સાથે જોડાયેલું છે. ગ્રહના એક ભાગમાં પૂર અથવા સળગેલા ક્ષેત્રોનો અર્થ એ છે કે ખાદ્યપદાર્થોના ભાવમાં મોટો વધારો અથવા બીજા ભાગમાં દુકાળ. મીડિયા આપણને આપત્તિ બતાવે છે, પરંતુ લોકોનું પછી શું થાય છે તે તેઓ બતાવતા નથી. આપત્તિ કલાકો અથવા તો મિનિટો સુધી ટકી શકે છે, પરંતુ લોકો વર્ષો સુધી પરિણામનો સામનો કરવા માટે બાકી રહે છે. શું તમને લાગે છે કે આ માત્ર વિકાસશીલ દેશોમાં જ છે? જુલાઈ 2021માં યુરોપમાં આવેલા જીવલેણ પૂરને 1 વર્ષ થઈ ગયું છે. અને અસરગ્રસ્તોમાંના ઘણા હજુ પણ તેમના ઘરે પરત ફરી શક્યા નથી. તકનીકી રીતે અદ્યતન જાપાનમાં, ટાયફૂન હગીબિસના 3 વર્ષ પછી પણ સેંકડો લોકો અસ્થાયી આવાસમાં રહે છે. યુ.એસ.માં 20 ડિસેમ્બર 1921માં કેન્ટુકીમાં આવેલા ભયંકર ટોર્નેડો પછી, લોકો હજી પણ તેમના ઘરોમાં પાછા ફર્યા નથી. અને આના અસંખ્ય ઉદાહરણો છે. આપણે બધા કુદરતી તત્વો માટે સંવેદનશીલ છીએ. લાખો લોકો તેમના ઘરો અને તેમની માલિકીની દરેક વસ્તુ ગુમાવે છે. આખી જિંદગીમાં આપણે જે એકઠું કર્યું છે તે બધું જ ક્ષણમાં અદૃશ્ય થઈ જાય છે. સૂકા કપડાં, બ્રેડનો ટુકડો અથવા પાણીનો એક ચૂસકી આ તે છે જે સૌથી મૂલ્યવાન બને છે. અને જો તમે બચવા માટે પૂરતા ભાગ્યશાળી છો, તો તમે સૌથી વધુ વિશ્વાસ કરી શકો છો તે શરણાર્થી શિબિરમાં સ્થાન છે. હા, તમારી સંપત્તિ ગુમાવવી એ સૌથી ખરાબ દુષ્ટતા નથી. ઘણા બચી ગયેલા લોકો કુટુંબ અને મિત્રો ગુમાવે છે. ખોવાયેલા માનવ જીવન સિવાય આપણે બધું પુનઃસ્થાપિત કરી શકીએ છીએ. આપત્તિ વધી રહી છે, અને અમારી પાસે તેનો સામનો કરવાનો કોઈ રસ્તો નથી. આબોહવા પરિવર્તન સામે લડવા માટે હાલના કાર્યક્રમો કામ કરતા નથી. છેલ્લા 20 વર્ષોમાં, ગ્રહ પરની પરિસ્થિતિ આપત્તિજનક રીતે બગડી છે, અને આબોહવા આપત્તિઓ સતત વધી રહી છે. અને આજે, જ્યારે આપણે આબોહવા પરિવર્તનના વાસ્તવિક કારણોનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે, ત્યારે માનવતા તરીકે આપણે વધતી જતી આપત્તિઓના કારણને સમજવા માટે કંઈ કરતા નથી. આપણે એન્થ્રોપોજેનિક ક્લાઇમેટ ચેન્જના જાણી જોઈને ખોટા સિદ્ધાંત પર સમય અને ટ્રિલિયન ડોલરનો વ્યય કરીએ છીએ અને કંઈ કરતા નથી. તે ખાલી આત્મહત્યા છે. આપણે આપણી દુનિયાને ક્ષીણ થતા જોઈએ છીએ. અમે આશા રાખીએ છીએ કે આપણે ધીરજ રાખવાની અને તેની રાહ જોવાની જરૂર છે, અને બધું સામાન્ય થઈ જશે.
તે નહીં કરે. આપણું વિશ્વ ફરી ક્યારેય જેવું નહીં થાય, અને જો આપણે કશું કરવાનું ચાલુ રાખીશું તો આવતીકાલે પ્રકૃતિના તત્વો તમારા જીવનનો નાશ કરશે અને કંઈ પણ કરવામાં મોડું થઈ જશે. હવે ગ્રહોની આબોહવા વિનાશમાંથી મુક્તિની શોધ માનવજાત માટે સૌથી નિર્ણાયક કાર્ય બનવું જોઈએ અને સમાજના તમામ સંસાધનો તેને સમર્પિત કરવા બનવું જોઈએ અને સમાજના તમામ સંસાધનો તેને સમર્પિત કરવા જોઈએ. Спасибо, Константин. કોન્સ્ટન્ટિન, તમારો આભાર. За вашу самоотверженную деятельность по сбору и વધતી анализу જતી આપત્તિઓના ужасающих ભયાનક причин વલણોને катаклизмов. એકત્રિત કરી તેનું Для વિશ્લેષણ нас કરવામાં сегодня большая તમે честь બતાવેલા સમર્પણ представлять બદલ нашего મોનિટરિંગ ટીમનો междисциплинарного આભાર. коллектива. Я рада представить вам અમારી спикеров, которые આંતરશાખાકીય озвучат ટીમના сегодня કાર્યને રજૂ કરવા результаты માટે нашей работы, અમે આજે которая ગર્વ длилась અનુભવીએ сотнями છીએ. ученых, 1996 થી тысячами સેંકડો волонтеров વૈજ્ઞાનિકો с અને 2000 હજારો 2006 સ્વયંસેવકો года. દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા Анастасия અમારા Душевина, કાર્યના પરિણામો специалист по разработке આજે новых તમારી સમક્ષ технологий, રજૂ кандидат કરતા અમને химических આનંદ наук થાય છે. США. અનસ્તાસિયા નવી направление તકનીકોના изучения функциональных и વિકાસના химических નિષ્ણાંત изменений છે. в તેઓ атмосфере. યુએસએના રસાયણશાસ્ત્રના Проект પીએચડી «Созидательное છે. общество» તેઓ взаимодействует с વાતાવરણમાં научным કાર્યાત્મક અને сообществом. રાસાયણિક Мы ફેરફારોના ее અભ્યાસની દિશાનું десятки સંકલન интервью કરે છે. со специалистами из разных сфер. Также Анастасия અનસ્તાસિયા સંશોધકોની ટીમના પણ એક изучают рост ભાગરૂપ сейсмической છે. активности на આ планете. ટીમ ગ્રહ પર ધરતીકંપની Крюгер, પ્રવૃત્તિની участник વૃદ્ધિનો проекта અભ્યાસ «Созидательное કરે છે. общество», географ, ડેવિડ ક્રુગર Германия. ક્રિએટિવ По своей સોસાયટી профессии પ્રોજેક્ટના Давид સભ્ય хорошо знает જર્મનીના биосистему ભૂગોળશાસ્ત્રી планеты છે. и природные явления, વ્યવસાયને которые કારણે на ней ડેવિડ આપણા происходят. ગ્રહની જીઓસિસ્ટમ અને તેના Джон પર Ан, બનતી કુદરતી участник ઘટનાઓ проекта બાબતે «Созидательное ઘણી общество», સારી રીતે વાકેફ છે. специалист в разработке જોન и આન коммерциализации ક્રિએટિવ новых સોસાયટી технологий в પ્રોજેક્ટના области સહભાગી энергетики, ઉર્જા, રાસાયણિક химических પ્રક્રિયાઓ процессов અને и કુદરતી естественных વિજ્ઞાનના наук ક્ષેત્રોમાં США. નવી Джон ટેકનિકના имеет степень વિકાસ અને MBA, વ્યાપારીકરણના ученый નિષ્ણાત છે. докторской તેઓ степени в યુએસએના છે. области химической инженерии, технического તેઓ университета એમબીએની ડિગ્રી ધરાવે Мюнхена છે. и મ્યુનિકની степень ટેકનિકલ магистра в યુનિવર્સિટીમાંથી Европейском કેમિકલ университете એન્જિનિયરિંગમાં Берлина. ડોક્ટરેટ અને યુનિવર્સિટી ઓફ કેલિફોર્નિયા В результате બર્કલેમાંથી исследований માસ્ટર ડિગ્રી пришли к મેળવી છે. совершенно обоснованному пониманию, અમારા что સંશોધનના причины પરિણામ изменения સ્વરૂપે климата અમે никак સમજી не શક્યા છીએ કે связаны с આબોહવા повышением પરિવર્તનનું антропогенного કારણ СО2. કાર્બન Дело в ડાયોક્સાઇડમાં том, થયેલો что сейчас વધારો на નથી. планете растет не только температура, но и происходит સમસ્યા рост એ નથી કે аномальных હાલમાં ગ્રહ પરનું глубоко તાપમાન в વધી недрах રહ્યું છે. планеты. Поэтому ગ્રહના причина роста આંતરિક катаклизмов પડળોમાં в другом. અનેક વિસંગતિઓ ઊભી Давайте થઈ રહી છે. посмотрим на факты વધતી множественных આપત્તિઓનું схожих કારણ аномалий, આ которые જ છે. указывают на проблемы внутри планеты. ગ્રહની અંદરની સમસ્યાઓ વિશે આપણે ચર્ચા Одним કરવી из જરૂરી признаков છે. изменения климата, которые вы сами прекрасно знаете, является આબોહવા таяние ледников. પરિવર્તનના અનેક સંકેતો Сегодня પૈકી точно એક છે установлено, ગ્લેશિયરનું что પીગળવું. ледники Антарктиды и Гренландии тают снизу. એન્ટાર્કટિકા અને Но ગ્રીનલેન્ડના какая угроза ગ્લેશિયર скрывается પીગળી за этим? રહ્યા છે. Посмотрите на карту в центре. હવે Можете ખરો видеть, ખતરો ક્યાં что છે? красным показана зона, где વચ્ચે આવેલા Антарктида નકશાને потеряла જુઓ. больше всего અહીંનો льда લાલ с રંગ એ 2003 года. વિસ્તારને સૂચવે છે Как જ્યાં хорошо видно 2003 на થી карте, это только એન્ટાર્કટિકાએ западная મોટા ભાગનો часть બરફ Антарктиды. પીગળી ગયો છે. Почему от глобального потепления тает только નકશામાં તમે જોઈ западная શકો часть છો материка? કે ફક્ત પશ્ચિમ એન્ટાર્કટિકામાં Очень ગ્લોબલ хорошо известно, વોર્મિંગની અસર что દેખાય છે. западная Антарктида – это относительно молодой покровитель. ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓ સારી રીતે જાણે છે કે પશ્ચિમ એન્ટાર્કટિકા પાતળા પડળ સાથેનો એક યુવા ખંડ છે. которые показывают ડાબી тонкую બાજુના кору. નકશા પર તમે જોઈ Восточная શકો часть છો કે представлена પીળા અને толстой લાલ массивной વિસ્તારો плитой. છે જે પાતળા Обратите પડ внимание, દર્શાવે છે. справа на тектонической карте видно, как западная часть પૂર્વીય ભાગના отличается જાડા от восточной. વિસ્તારો વિશાળ Вулканологам પ્લેટ દ્વારા известно, રજૂ что કરાયા также છે. активны ટેક્ટોનિક નકશાની જમણી બાજુએ вулканические તમે регионы. જોઈ શકો છો કે પશ્ચિમ Сегодня અને подо પૂર્વ льдами Антарктиды એન્ટાર્કટિકા открыты уже более એકબીજાથી 140 અલગ પડી આવે вулканов. છે. Присмотритесь, где все эти вулканы? Именно в જ્વાળામુખી западной શાસ્ત્રીઓ части જાણે છે કે Антарктиды, એન્ટાર્કટિકા причем પર больше સક્રિય всего જ્વાળામુખીય именно પ્રદેશો છે. там, где происходит таяние ледников. Вы могли слышать о том, что больше всех в Антарктиде тают два ледника. તમે સાંભળ્યું હશે કે Island и એન્ટાર્કટિકામાં Torres. બ્લે ગ્લેશિયર છે જે Посмотрите на સૌથી карту. વધુ પીગળી રહી છે. Они отмечены красными પાઇન стрелками આઇલેન્ડ на અને карте. થ્વાઇનમાં આવેલી. Метеорологи называют их ледниками судного дня. આ Множество ગ્લેશિયરને исследований ક્વીન નદી последних лет શાસ્ત્રીઓ указывают на ડૂમ્સડે то, ગ્લેશિયર что તરીકે именно ઓળખાવે под છે. этими ледниками તાજેતરના находится વર્ષોમાં થયેલા повышенный બહુવિધ тепловой અભ્યાસો поток, દર્શાવે છે который કે આહમ поднимается નદીઓની с નીચેની неба. સપાટી પર ગરમીનો પ્રવાહ વધી Некоторые રહ્યો છે. ученые, которые отстаивают теорию СО2, કાર્બન заявляют, ડાયોક્સાઇડના что это якобы человек સિદ્ધાંતની હિમાયત поднимает કરનારા воду, કેટલાક вода વૈજ્ઞાનિકોનો затекает દાવો под છે ледник કે કથક и там કે растапливает આ его. પાણી માનવીઓ ગરમ કરે છે. Это полный
абсурд. જે ગ્લેશિયરની નીચે પાણી વહી રહ્યું છે તેને માનવી કેવી રીતે ગરમ કરી શકે? Воды под ледником. Выбросы આટલી CO2 નીચે ઊંડાણમાં происходят આવેલા в પાણીને тысячах ગરમ કરવાની километров под શક્યતા ледника. Или в કાર્બન вулкане, ડાયોક્સાઇડના который ઉત્સર્જનમાં расположен છે કે પછી непосредственно નીચે под ним. સ્થિત જ્વાળામુખીઓમાં છે? હકીકત На самом деле все ખરેખર страшно. ઘણી વધુ Обратите внимание, ડરામની છે. когда началось интенсивное таяние ледников Антарктиды. એન્ટાર્કટિક Это ગ્લેશિયરનું તીવ્ર 1995 ગલન ક્યારે год. શરૂ થયું તે યાદ કરો. Запомните этот год. 1995માં આ Сегодня вы શરૂઆત много о થઈ нем હતી. услышите. આ વર્ષ યાદ રાખો. С 1995 1995થી года એન્ટાર્કટિકાનો скорость બરફ таяния પીગળવાનો на દર Антарктиде выросла на 65% વધ્યો છે. 65%. હવે પ્રશ્ન ઊભો એ Возникает થાય вопрос, છે કે почему આ интенсивное таяние હિમનદીઓનું ледников આટલું બધું началось ગલન именно શા тогда? માટે થાય છે અને આ જ સમયે શા માટે શરૂ Сейсмологи из થયું? НАСА обнаружили под Западной Антарктидой નાસાના огромный સિસ્મોલોજીસ્ટ магматический પશ્ચિમ очаг એન્ટાર્કટિકા над હેઠળ એક વિશાળ От મેરીબાયડ него મેગ્મા идет ચેમ્બર શોધી повышенный કાઢ્યું છે. тепловой поток из недр и પૃથ્વીના આંતરિક активизируется ભાગમાંથી вулкан. વધેલો ગરમીનો Посмотрите પ્રવાહ на схеме ત્યાંથી જ слева આવે છે красными зонами. અને Вы તે можете увидеть જ્વાળામુખીને этот સક્રિય કરે છે. магматический очаг. ડાબી બાજુની આકૃતિમાં Несмотря на તમે то, આ что મેગ્મા магматический ચેમ્બરને очаг લાલ રંગમાં જોઈ находился શકો здесь છો. миллионы лет, в 1995 году મેગ્મા тот ચેમ્બર медленно લાખો વર્ષોથી અસ્તિત્વમાં હોવા активировался, છતાં что привело к 1995માં повышению કોઈ અકલ્પ્ય вулканической કારણસર активности તે и સક્રિય બની. интенсивному таянию તેના ледников કારણે под જ્વાળામુખીની Западной પ્રવૃત્તિમાં Антарктидой. વૃદ્ધિ થઈ. Неоспоримый પશ્ચિમ факт, что એન્ટાર્કટિકામાં Антарктида હિમ тает નદીઓનું снизу સઘન из-за ગલન подъема થયું. магмы в магматическом એક очаге. નિર્વિવાદ И это હકીકત છે происходит કે с મેગ્મા ચેમ્બરમાં મેગ્માના ઉદયનને 1995 કારણે года. એન્ટાર્કટિકા નીચેથી પીગળી રહ્યું છે. 1995થી આ શરૂ થયું છે. Right next to West Antarctica is પશ્ચિમ another heat એન્ટાર્કટિકાની anomaly બાજુમાં area. એક બીજો Oceanographers in ગરમીવાળો Germany have વિસ્તાર found છે. that in the Weddell Sea, off the coast of West Antarctica, at a depth of more than 2,000 meters, the water has warmed up 5 times faster than at the surface, whereas the upper 700 meters of water column has એક અન્ય hardened હકીકત even more. દર્શાવે છે This કે is another fact showing that the ગરમી heat is નીચેથી coming from ઊંડાણમાંથી below આવી of the રહી depth. છે. નીચે In the જમણી graph, બાજુના ગ્રાફમાં તમે જોઈ શકો you છો can see how કે significantly the 1995 temperature થી has been તાપમાનમાં increasing નોંધપાત્ર since વધારો થઈ 1995. રહ્યો છે. Just imagine how much water it કલ્પના takes કરો કે to warm up એન્ટાર્કટિકા icy સમુદ્રના waters of બર્ફીલા the પાણીને Antarctic Sea. ગરમ કરવા માટે કેટલી ગરમીની જરૂર પડે? The Weddell Sea is bounded on all sides by volcanic structure features that are currently showing anomalous activity. And the Brainsfield Strait area is currently the most seismically active in the world. Look, it is marked on the map with a નકશામાં red લાલ arrow. તીર વડે સૌથી વધુ Further in સક્રિય the report, સિસ્મિક વિસ્તાર you will hear દર્શાવાયો more છે. about the 85,000 earthquakes that 2020માં occurred માત્ર here 6 within મહિનામાં only 6 અહીં months આવેલા in 85,000 2020. ભૂકંપ વિશે તમે આગળ સાંભળશો. Before 1995, સરખામણી કરીએ તો 95 પહેલા સમગ્ર પૃથ્વીની આસપાસ દર વર્ષે 15,000થી વધુ ભૂકંપ નહોતા થતા. આ સૂચવે છે કે બ્રાન્સફિલ્ડ સ્ટ્રેટ વિસ્તારમાં મેગ્મા પ્રતિક્રિયાત્મક રીતે વધી રહ્યો છે, આમ જે ધરતીકંપોને ઉત્તેજિત કરે છે. તમે જુઓ છો કે સમગ્ર પશ્ચિમ એન્ટાર્કટિકાની જેમ વેડેલ સમુદ્ર પણ 1995થી ગરમ થઈ રહ્યો છે. આ મેગ્માની વૃદ્ધિને કારણે છે, જેને કારણે ધરતીકંપની સંખ્યામાં પણ ભારે વધારો થાય છે. કોઈ પણ સમજદાર મનુષ્ય સમજી શકે કે સમુદ્રના તળિયે થતી ભૂકંપની પ્રવૃત્તિ કોઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડથી ન થાય. You will be surprised, but similar processes are taking place now in the central part of Greenland. So where does the increase in heat flow under Greenland come from? Let's take a look at the video. ગ્રીનલેન્ડમાં પૃથ્વીના અન્ય એક ભાગ પર પણ એટલી જ તીવ્ર બરફ પીગળી રહી છે. 20 ઓક્ટોબર 1920માં હાથ ધરવામાં આવેલા સંશોધન દર્શાવે છે કે ગ્રીનલેન્ડનો બરફ હવે છેલ્લા 12,000 વર્ષોમાં પહેલા કરતાં વધુ ઝડપથી પીગળી રહ્યો છે. એકલા 2019માં ગ્રીનલેન્ડની આઈસ શીટે રેકોર્ડ કરેલા ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ બરફ ગુમાવ્યો 100 અબજ ટન. તે પણ આશ્ચર્યજનક છે કે ગ્લેશિયરની સપાટી હેઠળ વિશાળ તળાવો દેખાય છે જે ખરેખર 1.5 કિલોમીટર જાડા છે. આજની તારીખે આપણે ગ્રીનલેન્ડના લગભગ 6 ડઝન સબગ્લાશિયલ સરોવરો જાણીએ છીએ. તેમની આસપાસના બરફનું તાપમાન -28 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ છે, પરંતુ આ તળાવો થીજી જતા નથી. શા માટે?
આ જ પ્રશ્નનો જવાબ શોધવાના પ્રયાસમાં વૈજ્ઞાનિકોના કેટલાક સંશોધન જૂથો જોડાયા. તેઓએ એ હકીકત શોધી કાઢી હતી કે ગ્રીનલેન્ડની નીચે, જેમ એન્ટાર્કટિકાની નીચે, ત્યાં મેન્ટલ પ્લૂમ છે. તેના આંતરડામાંથી આવતા જીઓથર્મલ પ્રવાહો સબગ્લેશિયલ સરોવરોનું નિર્માણ અને હિમનદીઓના પીગળવાનું કારણ બને છે. ગુરુત્વાકર્ષણ સંશોધનનો ઉપયોગ કરીને પ્રોફેસર રાલ્ફ વોન ફ્રેસના નેતૃત્વમાં અમેરિકન વૈજ્ઞાનિકોની ટીમે ગ્રીનલેન્ડના પોપડાની જાડાઈનો અંદાજ કાઢ્યો. ટાપુના ઉત્તરીય ભાગમાં હિમનદીઓનું સક્રિય ગલન જોવા મળ્યું છે, જ્યાં પોપડો પાતળો છે અને વધતા આવરણના પ્લૂમને કારણે સિસ્મિક ટોમોગ્રાફી ડેટાનો ઉપયોગ કરીને પૃથ્વીની શ્મિટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફિઝિક્સની આંતરશાખાકીય ટીમના વૈજ્ઞાનિકોએ જોયું કે મેગ્માનો પ્રવાહ ગ્રીનલેન્ડના મધ્ય ભાગની નીચેથી પૃથ્વીની સપાટી પરના કેન્દ્રમાંથી વધે છે. આ તે છે જ્યાં સબગ્લેશિયલ તળાવોની સૌથી વધુ સંખ્યા સ્થિત છે. વૈજ્ઞાનિકોએ આ મેગ્મા ચેમ્બરને અનુરૂપ સૈદ્ધાંતિક ઉષ્મા પ્રવાહની ગણતરી કરી છે અને જાણવા મળ્યું છે કે આ ગરમી બરફના ગલનબિંદુ સુધી ગ્લેશિયરના પાયાને ગરમ કરવા માટે પૂરતી છે. મશીન લર્નિંગ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને સમાન અભ્યાસો દ્વારા આ જ પરિણામોની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. હવે તમે જાણો છો કે ગ્રીનલેન્ડનું વધતું ગલન મેગ્મા ચેમ્બરમાં થઈ રહેલા મેગ્માના વધારાને કારણે છે. એન્ટાર્કટિકા અને ગ્રીનલેન્ડના ગ્લેશિયર 1995થી નીચેથી ઓગળી રહ્યા છે. છેલ્લા 12,000 વર્ષના સમયગાળામાં આવું ગલન સૌથી વધારે થઈ રહ્યું છે. આ સૂચવે છે કે 12,000 વર્ષના સમયગાળામાં મેગ્મામાં આટલો તીવ્ર વધારો અત્યારે જ થયો છે. હવે તમે જાણશો કે મેગ્મા ચેમ્બરમાં મેગ્માનો આટલો બધો વધારો અને આવું અકલ્પ્ય વર્તન શા માટે થઈ રહ્યું છે. ગ્લેશિયર પીગળવા ઉપરાંત મહાસાગરમાં નોંધપાત્ર થર્મલ વિસંગતિઓ પણ જોવા મળી રહી છે. સમુદ્ર ક્યાંથી સૌથી વધુ ગરમ થાય છે? તમે સમુદ્રના પાણીને ગરમ કરવાના સરેરાશ મોડેલને નકશા પર જોઈ શકો છો. સમુદ્રનું પાણી ગ્રીનલેન્ડ ટેક્ટોનિક ઝોનના વિસ્તારમાં, એટલે કે મેગ્મા ચેમ્બરના મેગ્મા વધતા વિસ્તારમાં સૌથી વધુ ગરમ થાય છે. પરંતુ મહાસાગરના આ ભાગમાં થતી બીજી મુખ્ય પ્રક્રિયા શું છે? Некомпетентные журналисты пишут, что остановка Гольфстрима происходит из-за талой воды Гренландии. Однако по расчетам океанографов Гольфстрим в 20 раз сильнее, чем встречный ему холодный поток талой воды. Этот поток холодной воды можно сравнить с плевком навстречу водопаду. О каком влиянии мы можем говорить? Но в мае 2010 года произошла критическая остановка Гольфстрима, кратковременная. Почему? Геолог Джеймс Камес вывел цепочку взаимосвязей, как остановка Гольфстрима связана с изменениями в недрах планеты. В 2009 году подъем магмы вызвал в районе Исландии серию землетрясений и последующее известное извержение вулкана Хьятло-Юкудель в марте 2010 года. И уже в мае 2010 года огромная масса горячей воды над тектонической зоной по разломам всплыла и остановила движение Гольфстрим. Вы видите на экране. То есть остановка Гольфстрима с пульсирующими этапами из-за выброса огромного тепла в результате подъема магматических очагов под Гренландией. С учетом того, что магматический очаг под Гренландией становится активнее, мы все ближе к моменту полной остановки Гольфстрима. И, что важно, последний раз остановка Гольфстрима происходила 12 тысяч лет назад. Вы уже слышали эту цифру сегодня. Запомните, 12 тысяч лет назад. И, что важно, океанологи отмечают, что подобные явления нагрева вод происходят не только в районе Гренландии, но и во всем мировом. Давайте посмотрим, что происходит.
મહાસાગર એ સમગ્ર ગ્રહ અને આપણા માટે મનુષ્યો માટે જીવનનો સ્ત્રોત છે, પરંતુ તે જીવનનો સ્ત્રોત બનવાનું બંધ કરે છે. તે આપણા મૃત્યુનું મૂળ બનવાનું છે. તેના વિશે જરા વિચારો. માત્ર 30 વર્ષમાં મહાસાગરનું તાપમાન 450% વધ્યું છે. વૈજ્ઞાનિક અનુમાન મુજબ સમુદ્રને આજના દરે ગરમ કરવા માટે હિરોશીમા પર છોડવામાં આવેલા 7 અણુ બોમ્બ 1 વર્ષ માટે દર સેકન્ડમાં વિસ્ફોટ થશે તો તેટલી ઊર્જા છોડવામાં આવશે. સૌથી ભયંકર હકીકત એ છે કે સમુદ્ર માત્ર સપાટી પર જ નહીં પણ ઊંડાઈએ પણ ગરમ થઈ રહ્યો છે. યુએસ સંશોધકોની એક ટીમે શોધી કાઢ્યું છે કે છેલ્લા 60 વર્ષોમાં સમુદ્રની સરેરાશ ઊંડાઈ અગાઉના 10,000 વર્ષોમાં ગરમ થઈ રહી હતી તેના કરતાં 15 ગણી વધુ ઝડપથી ગરમ થઈ છે. અને આ પ્રગતિ દર વર્ષે ઝડપી બની રહી છે. આ ક્ષણે વિજ્ઞાન પાસે કોઈ સમજૂતી નથી કે ગરમીનો આ જથ્થો ક્યાંથી આવે છે. એકમાત્ર સિદ્ધાંતો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે કે સમુદ્રો સૂર્ય અને ગ્રીનહાઉસ ગેસ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બેના માનવ ઉત્સર્જનથી ગરમ થાય છે, પરંતુ તેઓ માત્ર 200 મીટર સુધીની ઊંડાઈ સુધી સમુદ્રના ઉપલા સ્તરોને ગરમ કરવાનું સમજાવી શકે છે કારણ કે સૂર્યકિરણો ઊંડાણમાં પ્રવેશતા નથી. આંદોલનના પરિણામે પાણીને સૂર્ય દ્વારા મહત્તમ 700 મીટર સુધી ગરમ કરી શકાય છે. ઊંડા સમુદ્રના સ્તરોના ગરમ થવાના અસંખ્ય તથ્યોને આપણે કેવી રીતે સમજાવી શકીએ? એના વિશે વિચારો. વિશ્વના મહાસાગરો જેટલા પાણીના જથ્થાને ગરમ કરવા માટે કેટલી ઊર્જાની જરૂર પડે છે? આપણે પહેલાથી જ તળિયે જ નહીં પણ સપાટી પર પણ દરેક જગ્યાએ આવા અસંગત ગરમીના ઉદાહરણો જોયા છે. 2013ના અંતમાં અલાસ્કાના અખાતમાં અસામાન્ય રીતે ગરમ સમુદ્રના પાણીનો વિશાળ વિસ્તાર, જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના કદના લગભગ 1/3 છે, જે અલાસ્કાના અખાતમાં રચાયો અને ફેલાવા લાગ્યો. ઘણી જગ્યાએ પાણીનું તાપમાન ધોરણ કરતાં 5 થી 6 અંશે વધી ગયું છે. નેશનલ જિયોગ્રાફિકે તેને ધ બ્લોબ જેણે પેસિફિકને રાંધ્યું તરીકે ઓળખાવ્યું. વોશિંગ્ટનના રાજ્ય ક્લાઇમેટોલોજિસ્ટ નિક બોન્ડે આ ઘટનાને ધ બ્લોબ નામ આપ્યું છે. આવી વિસંગતતાઓનો દેખાવ અચાનક વધુ વારંવાર બનવા લાગ્યો. ત્યાં કંઈક સામાન્ય છે જે આ બધા બ્લોબ્સની રચનાના સ્થાનોને એક કરે છે. આ ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય રીતે સક્રિય પ્રદેશો છે જેમાં એક યુવાન પાતળા પોપડા છે, જેમાં સક્રિય પાણીની અંદર જ્વાળામુખી, તિરાડો અને ઊંડા ક્રિસ્ટલ ફ્રેક્ચર છે. આ ગરમ અને પ્રવાહી મેગ્માના સૌથી સક્રિય આઉટપુટના સ્થાનો છે. સમુદ્રને હવામાનનું રસોડું કહેવામાં આવે છે. તેના પાણીની ગરમી પહેલાથી જ આપત્તિજનક ટાયફૂન અને વાવાઝોડાને વધારે છે, જે વાર્ષિક હજારો માનવ જીવનનો દાવો કરે છે. સમુદ્રની અભૂતપૂર્વ ગરમી સૂચવે છે કે સમુદ્ર પૃથ્વીના આંતરડામાંથી છટકી જવાનો પ્રયાસ કરી રહેલી ઊર્જાને સમાવવાની તેની ક્ષમતાને પહેલેથી જ ખતમ કરી રહ્યો છે. અને જ્યારે મેઘમાં ખંડીય પોપડાના ગીચ અને જાડા ખડકો સુધી પહોંચે છે, જે દરિયાઈ પોપડા કરતાં સરેરાશ 2 થી 3 ગણા જાડા હોય છે, ત્યારે જમીનના જ્વાળામુખીના વિસ્ફોટની પ્રક્રિયાઓ શરૂ થશે અને આ પ્રક્રિયાને રોકવામાં ઘણું મોડું થઈ જશે. અથવા મુક્તિ મેળવવા માટે ઘણું મોડું થઈ જશે. અથવા મુક્તિ મેળવવા માટે આપણે જોઈ શકીએ છીએ તેમ સમુદ્રો તેના તળિયેથી ગરમ થઈ રહ્યા છે. ફક્ત વેડેલ સમુદ્ર નહીં, પરંતુ વિશ્વભરના સમુદ્રો. સમુદ્રની મધ્યની ઊંડાઈએ પણ ગરમી પ્રસરી ચૂકી છે. બ્લોબ્સ તરીકે ઓળખાતા ગરમ પાણીના જથ્થા સરફેસ પર આવી રહ્યા છે. આટલા મોટા ગરમ પાણીના જથ્થા કોઈ પણ પ્રકારના માનવીય ઉત્સર્જનને કારણે ન થાય. નીચે જમણી બાજુએ આપેલા ગ્રાફ સામે જુઓ. In light of this, the theory that anthropogenic emissions warm the oceans sounds ridiculous. આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ કે વધતા મેઘમાને કારણે આ ગરમી આવી રહી છે. હવે આ થાય છે કઈ રીતે? અમે તમને હીટિંગ મેકેનિઝમ વિશે કંઈક અનન્ય દર્શાવી રહ્યા છીએ. Внимание на экран. એના વિશે વિચારો. વિશ્વના મહાસાગરો જેટલા પાણીના જથ્થાને ગરમ કરવા માટે કેટલી ઊર્જાની જરૂર પડે છે? તે માટે પ્રચંડ ગરમીના સ્ત્રોતની જરૂર પડશે.
તેને ગરમ કરવા માટે જરૂરી ઊર્જા પૃથ્વી પરના તમામ પરમાણુ ભંડારની ઊર્જાને 3 વડે ગુણાકાર કરે છે. બર્નર પરના વાસણની જેમ નીચેથી સમુદ્રને આટલી નોંધપાત્ર રીતે શું ગરમ કરી શકે? ચાલો સમુદ્રના તળ પર જઈએ અને જોઈએ કે શક્તિશાળી ગરમીના સ્ત્રોતો ત્યાં શું છે. જેમ જેમ આપણે ડૂબકી મારીએ છીએ તેમ આપણે તળિયે વિશાળ પર્વતો શોધીએ છીએ. જ્વાળામુખી. પૃથ્વીના તમામ વિસ્ફોટોમાંથી 75% પાણીની અંદરના જ્વાળામુખીમાંથી થાય છે. અગાઉ એવું માનવામાં આવતું હતું કે પાણીની અંદરના વિસ્ફોટો લાવાના ધીમે ધીમે આઉટપોટ સાથે થાય છે, જ્યારે પાણીના સ્તંભના દબાણને કારણે વિસ્ફોટ અશક્ય છે. અને આમ એવું માનવામાં આવતું હતું કે પાણીની અંદરના જ્વાળામુખી પાણીના સ્તંભને ગરમ કરી શકતા નથી. બહાર નીકળતો લાવા લગભગ તરત જ સ્થિર થઈ જશે. જો કે તાજેતરના સંશોધનો પાણીની અંદર વિસ્ફોટની પદ્ધતિ વિશેની અમારી સમજને બદલી રહ્યા છે. આવા વિસ્ફોટની પદ્ધતિ શું છે? મેગ્માનું દબાણ 10 થી 30,000 બાર સુધીનું હોય છે, પરંતુ સમુદ્રના સૌથી ઊંડા ભાગોમાં પાણીના સ્તંભનું દબાણ માત્ર 1,000 બાર છે. અને જલ્દી મેગ્માનો અચાનક વિસ્ફોટ થાય છે. પાણી ઉકળે છે અને અણુઓ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનમાં વિઘટિત થાય છે. અને જલ્દી મેગ્માનો અચાનક વિસ્ફોટ થાય છે. પાણી ઉકળે છે અને અણુઓ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનમાં વિઘટિત થાય છે. આ સેંકડો અથવા હજારો બારના આંતરિક દબાણ સાથે પરપોટાની જેમ ગેસ પાણીની પોલાણ બનાવે છે. અને આ બબલ પાણીના સ્તંભના દબાણને તટસ્થ કરે છે. આ એક જટિલ ભૌતિક અને રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે જેની સરખામણી મહત્તમ ઝડપે હાઇપરસોનિક વિમાનની ઉડાન સાથે કરી શકાય છે. તેના પ્રૌઢની સામે બહાર નીકળેલું પ્લાઝમા હવાના પરમાણુ પ્રતિકારને તટસ્થ બનાવે છે, જેનાથી વિમાન લગભગ એવું જ ઉડે છે કે જાણે તે વજનહીન હોય. ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજનનું દહન મેગ્માના માર્ગમાં સમાન અસર બનાવે છે. પરિણામે વિસ્ફોટ થાય છે. લીડ્સના સંશોધકોની શોધ દ્વારા આવા વિસ્ફોટોના અસ્તિત્વની પુષ્ટિ થાય છે. તેઓએ જુઆન ડી ફુકા પ્લેટની નજીક પેસિફિક મહાસાગરના તળિયે ટેફરાના કિલોમીટરના ક્ષેત્રોનો અભ્યાસ કર્યો, જેનો અર્થ સ્થાયી જ્વાળામુખીની રાખ છે. એક ગાણિતિક મોડલ દર્શાવે છે કે આવા પ્લુમ્સ માત્ર મોટા વિસ્ફોટ દ્વારા જ રચાય છે. ગરમીના ફેલાવા ઉપરાંત વિસ્ફોટ દરમિયાન જ્વાળામુખી હાઇડ્રોથર્મ્સ પાણીના ગરમ જેટ ફાટી જાય છે. અભ્યાસોએ દર્શાવ્યું છે કે બહાર નીકળેલા ઉકળતા પાણીની માત્રા જબરદસ્ત હોઈ શકે છે, લગભગ 40 મિલિયન ઓલિમ્પિક સ્વિમિંગ પૂલ, અને તે ફાટી નીકળવાના સમયે ઝડપથી બને છે. બાવેરિયામાં જુલિયસ મેક્સિમિલિયન યુનિવર્સિટીના બર્ન્ડ ઝિમાનોવ્સ્કી દ્વારા સમુદ્રની ગરમીમાં વિસ્ફોટના યોગદાનની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. સબમરીન લાવા વિસ્ફોટ સાથે મહાસાગરોમાં થર્મલ સંતુલન પ્રવાહ સ્થાનિક રીતે અથવા તો વૈશ્વિક સ્તરે વિક્ષેપિત થાય છે. જો કે સમુદ્રના કદને જોતા પાણીની અંદરના આવા મજબૂત વિસ્ફોટોની ઊર્જા પણ તેને ગરમ કરવા માટે પૂરતી નથી. કારણ કે સક્રિય જ્વાળામુખી દરેક જગ્યાએ સ્થિત નથી અને તેમના વિસ્ફોટ પ્રસંગોપાત છે. તો પછી છેલ્લા 30 વર્ષોમાં સમુદ્ર આટલો બધો ગરમ કેમ થયો છે? ગરમ કેમ થયો છે? ખરેખર ડરાવની વાત તો એ છે કે જ્વાળામુખી આખા સમુદ્રના તળ પર સ્થિત નથી. જોકે સમગ્ર સમુદ્રમાં ગરમી તો વધી જ રહી છે. આ સૂચવે છે કે માત્ર પાણીની અંદરના જ્વાળામુખી જ પાણીને ગરમ કરી રહ્યા છે. ઉપરાંત મેગ્માએ પણ વૈશ્વિક સ્તરે સમુદ્રના તળમાં પ્રવેશવાનું શરૂ કર્યું છે. આ વિડીયોમાંથી એક મહત્વપૂર્ણ માહિતી તરફ હું તમારું ધ્યાન દોરું. પરંપરાગત માન્યતાથી વિપરીત સમુદ્રના તળમાં શક્તિશાળી વિસ્ફોટો થઈ રહ્યા છે. એ હકીકતની નોંધ લો કે મેગ્મા અચાનક સમુદ્રના તળમાં પ્રવેશી શકે છે, એક પરપોટો બનાવી શકે, પાણીના સ્તંભના દબાણને પણ નકારી શકે અને આ રીતે સમુદ્રના તળમાં શક્તિશાળી વિસ્ફોટો કરી શકે છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. આગળ આપણે એનું કારણ સમજીશું. 1995 થી સમુદ્ર ગરમ થઈ રહ્યો છે. મેરીલેન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના પ્રોફેસર આર્થર વિચેરિટોએ પણ કહ્યું છે કે આ વર્ષથી વિવિધ સમુદ્ર અને વાતાવરણીય પરિમાણો બદલાવા લાગ્યા છે.
વાતાવરણમાં ભેજ He વધી રહ્યો pointed છે. out that as the atmospheric humidity begins to increase, which is સમુદ્રની due to the ગરમીનું heating આ of the કારણ છે. ocean from beneath. 1995 Take a માં look થયેલા at the changes in ફેરફારો જે 1995 આલેખ પર લાલ marked on તીરથી the graph દર્શાવાયા as છે a red તે જુઓ. arrow. Professor Arthur પ્રોફેસર Vitorito આર્થર discovered વિટોરિટોએ that શોધ્યું in કે 1995, 1995માં seismic મધ્ય activity મહાસાગરોમાં began પાતળી to સમુદ્ર increase પ્લેટોની at an સીમાઓ unprecedented સાથે rate. ધરતીકંપની પ્રવૃત્તિ Boundaries અભૂતપૂર્વ of દરે thin વધવા લાગી છે. oceanic plate in the mid-ocean. આ પ્રવૃત્તિમાં Look at વધારો the right of દર્શાવતા the graph, જમણી બાજુના નકશાને showing જુઓ. the increase in activity, and the red ગ્રાફ arrow પરનું on the graph લાલ તીર indicates the spike 1995માં થયેલા ધરતીકંપના વધારાને દર્શાવે છે. So far, we અત્યાર have seen સુધી a આપણે part on આબોહવા climate પરિવર્તન change research, સંશોધનનો એક ભાગ not માત્ર just from the આબોહવા perspective વિજ્ઞાનના of પરિપ્રેક્ષ્યથી જ climatology, નહીં, but પરંતુ also વિવિધ from વૈજ્ઞાનિક the ક્ષેત્રોના standpoint of દૃષ્ટિકોણથી various જોયું. scientific fields. સમુદ્રશાસ્ત્ર, Oceanography, હિમવિજ્ઞાન, ભૂસ્તરશાસ્ત્ર, glaciology, જ્વાળામુખી geology, અને ટેક્ટોનિક્સ. volcanology, and tectonics. આ સંકલિત This integrated અભિગમને કારણે approach આપણે એક enables વધુ us વ્યાપક to ચિત્ર see જોઈ a more શકીએ છીએ. comprehensive picture. So, તો હવે let કેટલાક us make તારણો some જોઈએ. intermediate conclusions. 1995થી મેઘમાં Since વધી રહ્યો છે. 1995, there has been intense ascent. આના પરિણામે પહેલા This results in first, વેસ્ટ એન્ટાર્કટિકા અને increased ગ્રીનલેન્ડની melting હિમ of નદીઓનું glaciers પીગળવાનું of શરૂ West થયું. Antarctica and Greenland from the bottom બીજું, up. વેરલ Second, સમુદ્ર warming ગરમ of the થયો. Weddell Sea. ત્રીજું, Third, an increase in થર્મલ વિસંગતિઓ અને anomalies સમુદ્રની and ગરમીની ocean સંખ્યામાં shift. વધારો થયો. Fourth, ચોથું, increased સમુદ્રના તળ seismic પર activity along plate પ્લેટની boundaries at સીમાઓ the સાથે ocean સિસ્મિક floor. પ્રવૃત્તિઓમાં વધારો Let થયો. us once again note that all facts આપણે was ફરી true એકવાર નોંધ લઈએ કે were અહીં obtained દર્શાવેલા from public તમામ sources, તથ્યો and જાહેર you સ્ત્રોતોમાંથી can લેવામાં easily આવ્યા છે verify them અને on your own આ and હકીકતને derive તમે the તમારી same જાતે પણ conclusions. તપાસી શકો છો. Next, you will hear about even more anomalous processes in the interior of planet, which started in 1995. The ascent of magma has મેગ્માના resulted વધારાને in કારણે ભૂકંપની unprecedented સંખ્યામાં increase in અભૂતપૂર્વ the number વધારો of થયો છે. earthquakes. ભૂકંપ Earthquakes સામાન્ય રીતે usually 5 થી occur 8 કિલોમીટરની at depths of 5 to 80 ઊંડાઈ kilometers, પર થાય where છે, the જ્યાં crust પોપડો is વધુ more બરડ હોય brittle છે અને તેમાં and તિરાડો has હોય છે. crack. But the last decade પરંતુ have છેલ્લા seen an દાયકામાં increase in the number of earthquakes at the depth where the earthquakes ભૂકંપની had સંખ્યામાં not એવી happened ઊંડાઈઓ પર previously and considered impossible. ભૂકંપની સંખ્યામાં વધારો થયો જ્યાં અગાઉ આવું These થયું are ન the હતું. depths of more than 700 kilometers, where the earthquakes 700 are not કિલોમીટરની supposed to થી occur વધુની ઊંડાઈએ because the ભૂકંપ rocks આવવાનું in the કોઈ inner કારણ નથી, mantle ત્યાં are પણ આવી plastic, રહ્યા છે. like a molding clay, and they are enabled to crack. Over recent 7 years, the number of deep તાજેતરના focus 7 વર્ષ earthquakes દરમિયાન increased by વધુ factor of ઊંડે 8. થયેલા ભૂકંપની સંખ્યામાં Remember this. ઘણો વધારો થયો છે. So why do તો આટલી ઊંડાઈએ earthquakes ભૂકંપ શા occur માટે at આવી such રહ્યા છે? depths they પહેલા have ક્યારેય never નહોતા been થયા. occur એ before? ભૂકંપો શા માટે You થાય છે will તે learn તમને about this from હવે the આ report અહેવાલમાં later જણાશે. today. The highest number of the deep focus earthquakes is observed in the area where Honga Tonga જાન્યુઆરી Honga 2022માં Hapai હંગાચુંગા volcano હુંગાહપાઈ erupted જ્વાળામુખી in ફાટી January નીકળ્યો હતો. 22. Look, it is marked with a red તે arrow નકશા on the પર map, લાલ તીરથી and the દર્શાવાયો worst છે. part it is that it's just outside the Mariana Trench, આ ભૂકંપ which મારિયાના has ટ્રેન્ચની the બિલકુલ બહાર થયો thinnest હતો, oceanic જે crust, અતિશય પાતળો near સમુદ્રી 5 પડ kilometers. ધરાવે છે. This is an important fact. આ બાબતની Please નોંધ લેવા take note વિનંતી. of that as well. Seismic activity is increasing both સિસ્મિક on the પ્રવૃત્તિઓ ocean floor સમુદ્રના તળ and અને on the જમીન land. એમ બંને જગ્યાએ વધી રહી છે. Earthquakes are emerging even in the ધરતીકંપ regions એવા where પ્રદેશમાં they પણ થઈ have રહ્યા not છે seen જ્યાં before. પહેલા ક્યારેય The થયા number નહોતા. of earthquakes, their ધરતીકંપની magnitude સંખ્યા, and તેની energy તીવ્રતા are અને increasing. તેની શક્તિમાં Note વધારો that થઈ રહ્યો in છે. 1990, the first 1995માં distinct rise ધરતીકંપની of સંખ્યામાં earthquakes અતિશય વધારો થયો took હતો. place. Look તમારી at the સામેની map in નકશો front of જુઓ. you. It depicts the earthquakes 1995 before પહેલા અને and પછીના after ધરતીકંપો અહીં 1995. દર્શાવાયા છે. You can તમે see જોઈ શકો છો the fact કે that ધરતીકંપ earthquakes began પ્લેટની to ધાર expand away from the edges of plate
થી પણ તે વધુ વિસ્તરી રહ્યા છે, નવા પ્રદેશોમાં થઈ રહ્યા છે. એ વાત પર ભાર મૂકવો મહત્વપૂર્ણ છે કે પાછલા 30 વર્ષમાં સિસ્મિક પ્રવૃત્તિની નોંધપાત્ર વૃદ્ધિને કારણે સિસ્મિક સેન્સરની સંખ્યામાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. આ લેખ જુઓ. કાળા બિંદુઓ સતત ગ્રહની આસપાસ નોંધાયેલી ઘટનાઓનું દર્શાવે છે. That the observation network is very dense. 1973 સુધીમાં વિશ્વભરમાં સ્થાપિત સિસ્મિક સ્ટેશનોની સંખ્યા 4 અથવા તેથી વધુની તીવ્રતાના તમામ ધરતીકંપોને રેકોર્ડ કરવા માટે પૂરતી હતી. હવે આપણે એનો અર્થ જોઈએ. ધરતીકંપ અને જ્વાળામુખી. પૃથ્વીની અંદરની શક્તિ સપાટી પર અણધારી રીતે પ્રગટ થઈ રહી છે, જે ભારે નુકસાનમાં પરિણમે છે અને આસપાસના તમામ જીવનનો નાશ કરે છે. તાજેતરના વર્ષોમાં ગ્રહોની ઉર્જાનું આ ઉત્સર્જન અનેક ગણી માત્રામાં અને તે પણ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. કંઈક અજીબો ગરીબ થવાનું શરૂ થયું છે. 2015માં જાપાન નજીક 751 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ વિક્રમજનક ધરતીકંપ નોંધાયો હતો. પહેલાં ક્યારેય આવું જોવા મળ્યું ન હતું. વૈજ્ઞાનિકોના સમુદાય દ્વારા તેને અશક્ય માનવામાં આવતું હતું. પૃથ્વીના પોપડા અને ઉપરના આવરણમાં જ્યારે લિથોસ્ફેરિક પ્લેટ્સના બ્લોક્સ તૂટે છે અને સ્થળાંતર પામે છે, ત્યારે જ ધરતીકંપો આવે તેવું માનવામાં આવતું હતું. ખૂબ જ ઊંડાઈએ પદાર્થ વધુ નમ્ર હોય છે અને બરડ કાચની જેમ નહીં પણ પ્લાસ્ટિસિટીની જેમ વર્તે છે. અહીં તોડી શકાય તેવું કંઈ નથી, પરંતુ ભૂકંપ આવે છે કે જે એક હકીકત છે. જોખમી બાબત એ છે કે તેનું પ્રમાણ અને તીવ્રતા સમય સાથે વધી રહ્યા છે. ધરતીકંપો માત્ર ગહન જ નહીં, પરંતુ તે સપાટીની નજીક પણ આવી રહ્યા છે, જેનો અર્થ છે કે તે વધુ વિનાશક બની રહ્યા છે. આજે તેમાંથી વધુને વધુ ધરતીકંપો લગભગ 10 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ કેન્દ્રિત છે. ઉદાહરણ તરીકે, એપ્રિલ 2022ની શરૂઆતમાં ન્યૂ કેલેડોનિયા નજીક 4.5 થી 7ની નોંધપાત્ર તીવ્રતાની 36 સેસ્મિક ઘટનાઓની એક આખી શ્રેણી બની હતી. હેતીમાં ઓગસ્ટ 2022માં એ જ તીવ્રતા અને ઊંડાણમાં માત્ર એક ભૂકંપને કારણે ગંભીર નુકસાન થયું હતું અને 2200થી વધુ લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો. આ જીવલેણ ખતરો પૃથ્વીની સપાટીની વધુને વધુ નજીક આવી રહ્યો છે. આપણી આંખો સામે તિરાડો દેખાઈ રહી છે અને ફોલ્ટ સક્રિય થઈ રહ્યા છે. બીજી રીતે કહીએ તો આપણા પગ નીચેની જમીન સરકી રહી છે. પૃથ્વી આખા ઘર ગળી રહી છે. USA, કેન્યા, આઇસલેન્ડ, તુર્કી, ચીન, લેક બેકલ અને અન્ય પ્રદેશોમાં ફોલ્ટ સક્રિય થયા છે. તે દરેકે દરેક ઘટના અતિ ગંભીર નુકસાન કરી રહી છે. બીજી રીતે જુઓ તો તે પગની નીચે પાતાળ જેવું છે. અવલોકન કરાયેલા ધરતીકંપના સ્વોર્મની સંખ્યા એટલે કે લયબદ્ધ આંચકાઓના ક્લસ્ટરોની સંખ્યા પૃથ્વી પર વધી રહી છે. સ્વોર્મ એટલે સ્થાનિક વિસ્તારમાં ટૂંકા અંતરાલમાં થતી એક સરખી તીવ્રતા ધરાવતા ધરતીકંપોની ઘટનાઓ. અલગ અલગ ધરતીકંપના સ્વોર્મમાં ધરતીકંપની ઘટનાઓની સંખ્યા થોડા ડઝનથી વધીને સેંકડો અને ક્યારેક હજારો થઈ ગઈ છે. તેમની તીવ્રતા અને અવધિમાં વધારો થયો છે. ખડકોની આ અતિ સૂક્ષ્મ તિરાડોમાં મેગ્મા અને ગરમ વાયુઓના પ્રવેશને કારણે થાય છે. હવે માત્ર ફોલ્ટ ઝોન અને જ્વાળામુખીની નજીક જ નહીં, પણ વધુ શાંત પ્રદેશોમાં પણ સ્વોર્મ્સ નોંધાઈ રહ્યા છે. ભારતનો પાલઘર પ્રદેશ, જે શાંત ખંડીય પ્રદેશમાં સ્થિત છે, સપ્ટેમ્બર 2018માં ધરતીકંપની એક ઘટના શરૂ થઈ કે જે આજે પણ ચાલુ જ છે. માત્ર 2 વર્ષમાં
નાના વિસ્તારમાં 3.8 સુધીની તીવ્રતાના લગભગ 5,000 ભૂકંપ આવ્યા અને ઓગસ્ટ 2020થી એન્ટાર્કટિકાના બ્રાન્સફિલ્ડ સ્ટ્રેટમાં જે થઈ રહ્યું છે તેને વૈજ્ઞાનિકોએ વિશાળ માત્રામાં મેગ્માની ઘૂસણખોરી તરીકે વર્ણવ્યું છે. પ્રથમ 6 મહિનામાં લગભગ 85,000 ભૂકંપ જોવા મળ્યા છે, જેમાં મહત્તમ તીવ્રતા 6 હતી. અભ્યાસના સહલેખક અને પોસ્ટડેમમાં સંશોધન કેન્દ્રના સિસ્મોલોજિસ્ટ સિમોન સેસ્કાએ જણાવ્યું હતું, સામાન્ય રીતે આ પ્રક્રિયાઓ ભૌગોલિક સમયના માપદંડો પર થાય છે. મેગ્મા લિથોસ્ફેરિક પ્લેટને અંદરથી ખાઈ જાય છે. 6 મહિનામાં સપાટી પરના 2/3 માર્ગની મુસાફરી કરે છે. આપત્તિજનક ભંગાણ થાય તે પહેલા માત્ર 5 કિલોમીટર ખડક બાકી હોય છે અને આ માત્ર એક ઉદાહરણ છે. દરેક જગ્યાએ એક સરખી ઘટનાઓ ઘટી રહી છે. દરેક જગ્યાએ એક સરખી ઘટનાઓ ઘટી રહી છે. The way the seismic activity is rapidly increasing these days is a catastrophe. But the most absurd thing is that seismic agencies, international seismic databases, are now trying to conceal the fact that the number and magnitude of earthquakes is increasing. Until 2014, earthquake trends for major international databases were the same. And now, watch closely. Look at the graph. How did the curves start to behave after 2014? We see a complete discrepancy in the data from different seismic databases. What happened? This graph shows the total number of all unique earthquakes from different databases. You can see from different color bars that until 2014, the databases registered the same set of earthquakes. But since 2015, they have started to register different sets of earthquakes, chaotically, regardless of the region. Simply put, they began to put all events into different baskets. Scientists use a particular database, relying on its validity, and as a result, they see no real increase in seismic activity and rely on incomplete data in their studies. The largest correction was made to the records of seismic events with the magnitudes from 3 to 4. You can see that a chunk of data for small magnitudes is missing. Can you believe that Indonesia, one of the most seismically active regions, has stopped having small magnitude earthquakes? Their number has dropped from 3,500 to 8. And there are many more such examples of data distortion and underreporting of magnitudes. In reality, there are much stronger earthquakes taking place now than we're told. The absurdity of this situation is that if you ask those databases why they're deleting earthquakes of magnitude 4 and smaller, and why the increase in magnitude is not shown, they'll find excuses saying that it is difficult to deal with these data, that there are too many events, and that they have changed the criteria of including low magnitude earthquakes in their catalog. In other words, as soon as the number of earthquakes of magnitude 4 started growing, they started deleting them and explaining this by technical difficulties. It is ridiculous to justify the data forgery in this way, taking into account the modern development of database storage technologies, as well as the data processing by neural networks and artificial intelligence. Why are magnitude less than 4 being deleted? Because they reflect the process of magma ascent most clearly. Prior to eruption, seismic activity often starts increasing. And all facts indicate, however, that in the near future, we should expect a significant increase in seismic events of higher magnitude. The real increase in seismic activity on the planet looks like this. To our deep regret, we are obliged to state that this is what the progression of seismic activity on the Earth looks like. And yes, it is growing exponentially. Look closely. This is just the beginning. Further in the report,
we will show you how events will unfold according to the mathematical model. It is important to note that if you just search for the first seismic trend on the graph on the internet, it will very likely come from only one database, so it will not show you the actual dynamics. But the most shocking thing is that nobody even compares the earthquake database from different databases. Nobody conducts a truly global study and monitoring of the actual seismicity on the planet. Isn't that absurd? That's why we started analyzing the data ourselves. You can download the seismic databases yourselves and verify the information, and you too will see the scam taking place. We don't judge them. We understand that they resort to such methods because they see no way out and don't want to sow panic among people. But how can we call those who do this true scientists? And now, let's examine one clear metaphor to help us understand what's going on in the world today. Thank you so much, John. Yes, indeed, manipulation of information occurs not only with scientific data, but also in the media. Two opposing theories of climate change can be found today. The first one is that the climate change is the result of anthropogenic CO2 emissions. And the second is that the climate is not changing at all. There are mass media outlets that support one theory or another by promoting it. But the truth is that both theories are sponsored by the same sources, whether the media in both cases are owned by the same masters of manipulation. We are supposedly given a choice, given two hypotheses, but they are equally irrelevant to reality. There is a mass mind manipulation going on at a time where we should have been ringing the alarm bell a long time ago. This can associatively be compared to a burning city. Imagine you and I are living in the city where a fire has started. The homes on the outskirts are already catching fire. We worry and ask a question, what is going on? And we are immediately offered different answers to choose from. Some say, it's not a fire at all. It's some kind of hallucination. It's your fantasy. Nothing is coming at you at all. It's just a glam, you know, a sunset, don't worry. Others, just some kids running around with flashlights, you know, nothing to worry about. And another one's going to tell you it's a herd of cows and their reflections are coloring the sky. So there are no fires. Just stay peacefully, keep on, just have a good rest. Meanwhile, some others gonna actively try to invite you to do some other activities. Look, there are some kind of men fighting for the money. Go check it out. Or take a look what kind of speech was delivered by our governor just yesterday. Hurry up, go listen. Of the city, see and hear this. And what are we supposed to do? We see that our neighbors' homes already caught fire. And by all laws and simple logic, we're gonna be next. So what should we do? Should we then go tell them, yeah, sleep well, your house is gonna burn tomorrow, not today. So there is nothing to panic about until tomorrow. You shouldn't be nervous. Or should we wake up and wake our neighbors as soon as possible? And yes, when they wake up, they're gonna be terrified. But these emotions and hormones will activate their muscles and the strength and will help them to get the buckets and quickly put out the fire in the neighborhood homes before they get to burn your homes down. Isn't that what we're supposed to be doing to save our homes right now before they burn down? Are we going to just quietly wait until our house is gonna catch fire? I think it's enough of these lies for all of us. It's time for us to put the fire out. And of course, we're gonna go get buckets and run to put the fire out as soon as possible. Otherwise, if we're not gonna do it today, all of the homes gonna burn down tomorrow along with ourselves. So we must take action because there's only one thing that we can do. We can unite and put the fire out together.
And there's going to be no one but us to do this. This is a simple example. Putting out the fire is all about the reality of climate situation on the planet. The media and those who own them are not doing this because they simply have no solution to this situation. In order to maintain calmness, peace, and stability in the masses and prevent panic, they're forced to lie to us. In actual fact, there is a way out of the climate collapse. But in order to do so, everyone must wake up, learn about the ongoing and upcoming events, and start taking action. People need to know the truth. Also, in today's report, you will learn how the attention gets diverted from the main topic by fighting CO2, making money of all of us, and simulating the fight against climate. Vielen Dank, Sally, für dieses sehr anschauliche Beispiel. Unsere Häuser stehen tatsächlich in Flammen und der Klimacerberus läuft auf dem Planeten frei herum und beginnt, ihn in Stücke zu reißen. Im weiteren Verlauf des Berichts werden wir Schritt für Schritt aufzeigen, was mit dem Klima geschehen wird, wann es geschehen wird, wozu es führen wird und vor allem, was der Ausweg aus dieser Situation für die gesamte Menschheit ist. Kehren wir zu den Vorgängen zurück, die im Inneren des Planeten passieren. Was geschieht auf dem Planeten seit 1995? Es beginnt eine abrupte Verschiebung des magnetischen Nordpols und zwar mit einer Geschwindigkeit, die um das 4 höher als die gewöhnliche ist. Gleichzeitig kommt es zu einer Abschwächung des Magnetfeldes 10-fach schneller als zuvor. Warum geschieht dies? Die Verschiebung des magnetischen Nordpols ist auf die Beschleunigung des Stroms von Flüssigeisen im äußeren Erdkern zurückzuführen. Das bewirkt die Zunahme der südatlantischen Anomalie. Das ist ein Gebiet, in dem das Magnetfeld sehr schwach ist, das wie ein Magnetfeld der Erde ist. Die Größe dieser Anomalie hat sich in den letzten Jahrzehnten verdoppelt. Das geschieht auch wegen der anomalen Bewegung der Ströme im flüssigen Kern des Planeten. Als Folge der Abschwächung des Magnetfeldes dringen die Nordlichter nun in südliche Breiten vor, wo sie bisher nicht zu sehen waren. Und das ist ein alarmierendes Zeichen, denn es bedeutet, dass die Schutzwirkung des Magnetfeldes vor kosmischer Strahlung abnimmt. Die Anzahl der Blitze nimmt zu. Das elektromagnetische Feld gerät ins Ungleichgewicht. Die Abschwächung des Magnetfeldes wirkt sich bereits auf die oberen Schichten der Atmosphäre aus, sodass sie dicht und kühler werden. Aber das ist noch nicht alles. Was man dann über die Veränderung auf dem Planeten hört, ist schockierend. Im Jahr 1995, gleichzeitig mit der Verschiebung des Magnetpols, änderte die Rotationsachse des Planeten ihre Richtung und der Planet begann sich 17 Mal schneller als zuvor zu bewegen. Die Verschiebung der Rotationsachse des Planeten begann, ihre Trajektorie zu ändern. Schauen Sie auf die Grafik rechts. Die blauen Kreise stellen hier die Rotationsachse dar, wie sie vor 1995 war. Die orangefarbenen Kreise zeigen die neue Trajektorie. Die zeigt, dass sich die Drehung der Erdachse zur Seite verschiebt. Was bedeutet die Verschiebung der Rotationsachse des Planeten? Stellen Sie sich vor, es ist, als ob an die sich der Globus dreht, plötzlich an einen anderen Ort versetzt wird. Dies deutet auf ein völliges Ungleichgewicht im gesamten System hin. В это же время, с 1995 года, наблюдается еще один из этапов беспрецедентного ускорения вращения планеты. Ускорение происходит скачкообразно. Планета резко ускоряется, затем немного замедляется, и затем снова с каждым этапом ускоряется еще сильнее. Посмотрите на графике. Желтые линии — это линии трендов, которые показывают, с какой скоростью сокращаются сутки. Например, левая линия более пологая, в то время как правая линия ускорения с 2016 года практически уже вертикальная, то есть сутки сокращаются в разы быстрее. Что это означает? Что наша планета резко раскручивается, как волчок, и с каждым разом все сильнее. Из-за чего же в 1995 году начинают происходить изменения в магнитном поле, траектории оси вращения планеты и скорости вращения?
мало кто знает о настоящей ядерной угрозе. Настоящая ядерная угроза — это ядро. Ядро нашей планеты. Ядро нашей планеты — это целая система, которая синхронизирует и стабилизирует все процессы в Земле. Оно играет главенствующую роль в климатических изменениях, происходящих сейчас на нашей планете. Ядро нашей планеты состоит из двух частей. Внутреннее ядро — огромная твердая масса. Вокруг него внешнее жидкое ядро из расплавленного железа, которое постоянно вращается. Течение расплавленного железа во внешнем ядре генерирует электромагнитное поле Земли, которое, в свою очередь, создает гравитационное поле планеты. Да, вы не ослышались. Поле, которое создается ядром, в свою очередь создает гравитационное поле планеты. И прогрессивные физики знают об этом. Гравитация есть проявление энергии мировой среды электромагнитного поля. Градиент давления этой среды создает силу тяготения. Вы легко можете найти эту информацию при желании. Вернемся к ядру планеты. Долгое время вращение ядра оставалось неизменным, однако несколько десятилетий назад ситуация радикально изменилась. Все, что мы с вами уже знаем об аномалиях в магнитном поле и движении ядра, говорит о том, что произошел сбой в работе самого ядра. И это катастрофа. Что же происходит с ядром нашей планеты? Давайте посмотрим видео. બીજો મહત્વનો પુરાવો જે પુષ્ટિ કરે છે કે મૂળમાં અસામાન્ય પ્રક્રિયાઓ થઈ રહી છે તે છેલ્લા 20 વર્ષોમાં ઉત્તર ચુંબકીય ધ્રુવના ડ્રિફ્ટમાં 3.5 ગણો તીવ્ર પ્રવેગ છે. ઉત્તર ચુંબકીય ધ્રુવની હિલચાલના મોટા પ્રવેગ સાથે એક રહસ્યમય વિસંગતતા ગ્રહોના ચુંબકીય ક્ષેત્રને નબળી પાડે છે, જે આપણને ખતરનાક આકાશગંગા અને સૌર કિરણોત્સર્ગથી રક્ષણ આપે છે. વૈજ્ઞાનિકો એ ગણતરી કરવામાં સક્ષમ છે કે પૃથ્વીનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર છેલ્લા 200 વર્ષોમાં 9% જેટલું નબળું પડ્યું છે. પરિણામે આફ્રિકા અને દક્ષિણ અમેરિકા વચ્ચે નબળા ચુંબકીય ક્ષેત્રનો વિસ્તાર રચાયો છે, જે દક્ષિણ એટલાન્ટિક વિસંગતતા તરીકે ઓળખાય છે. તદુપરાંત છેલ્લા 5 વર્ષોમાં દક્ષિણ પશ્ચિમ આફ્રિકામાં આ પ્રકારનો બીજો વિસ્તાર વિકસિત થયો છે અને તે સક્રિયપણે વધી રહ્યો છે. ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ પૃથ્વીના કોરમાં ગતિશીલ મિકેનિઝમ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તે સ્પષ્ટ છે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રના ફેરફારો કોરમાં ફેરફારો સૂચવે છે. પૃથ્વીના મૂળના વિસંગત વર્તનનો બીજો સંકેત પૃથ્વીના આંતરિક ભાગમાંથી શક્તિશાળી ન્યુટ્રિનો કિરણોત્સર્ગનો દેખાવ છે, જે 2015માં નોંધવામાં આવ્યો હતો. 1998માં એક વધુ વિસંગત ઘટના બની. વૈજ્ઞાનિકોએ ઉપગ્રહોનો ઉપયોગ કરીને પૃથ્વીના સમૂહના કેન્દ્રનું અવલોકન કરીને કોરનું તીવ્ર ઉહાળતું વિસ્થાપન શોધી કાઢ્યું. બાઉન્સના પરિણામે કોર ઝડપથી ઉત્તર તરફ તૈમીર દ્વીપકલ્પ તરફ ખસી ગયો. આ સમયે ઇટાલીના મેડિસિના સ્ટેશનના વૈજ્ઞાનિકોએ ગુરુત્વાકર્ષણ વિસ્ફોટ શોધી કાઢ્યો. ગ્રહનો વેગ પણ વધ્યો અને સાથે કેન્દ્રત્યાગી બળ પણ વધ્યું. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના ઉપગ્રહોમાંથી લેસર રેન્જ ફાઇન્ડર સિસ્ટમ દ્વારા માપવામાં આવ્યા મુજબ એક સાથે પૃથ્વીના આકારમાં નાટ્યાત્મક ફેરફાર થયો હતો. ગ્રહ વિષુવવૃત્ત સાથે અસાધારણ રીતે વિસ્તરણ કરવાનું શરૂ કર્યું, જ્યારે તે પહેલા વલણ વિપરીત હતું. વધેલા કેન્દ્રત્યાગી બળને કારણે મેગ્માના પ્લુમ્સ સપાટીની નજીક આવવા લાગ્યા, જેનાથી ભૂષ્મીય ઉષ્મા પ્રવાહ અને ધરતીકંપની સંખ્યામાં વધારો થયો. નવી ખામીઓ અને તિરાડો બનવાનું શરૂ થયું, જેના દ્વારા સપાટી પરથી પાણી પૃથ્વીની ઊંડાઈમાં પ્રવેશવા લાગ્યું. તે જ વર્ષે ઉત્તર ચુંબકીય ધ્રુવના પ્રવાહ દરમાં તીવ્ર વધારો થયો. પૃથ્વીના દળના કેન્દ્રનું ઝુકાવ સિસ્ટમના અસંતુલનનું મુખ્ય પરિબળ બની ગયું છે. આ ઘટનાને કારણે પૃથ્વીના તમામ શેલોની મેળ ખાતી નથી, જેના કારણે ઘણી કુદરતી આફતોમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. ધરતીકંપ, જ્વાળામુખી ફાટી નીકળવો, સુનામી, વાવાઝોડા, ટોર્નેડો અને અન્ય. નોંધનીય છે કે આ જ સમયગાળામાં સૂર્ય, ચંદ્ર, મંગળ અને સૌરમંડળના અન્ય અવકાશી પદાર્થો પર કુદરતી પ્રક્રિયાઓમાં સમાન ફેરફારો થયા હતા.
અને આ તેમના કોર્ટેક્સના વિસ્થાપનને કારણે પણ છે. આનાથી વૈજ્ઞાનિકો વિચારે છે કે આવા સિંક્રનસ કૂદકા સૂર્યમંડળ પર બાહ્ય પરિબળોના પ્રભાવને કારણે થઈ શકે છે. પરંતુ છેલ્લા 50 વર્ષોમાં આપણો ગ્રહ સતત ગતિશીલ રહ્યો છે. 2016થી આ વલણ વધુ તીવ્ર બન્યું છે. 29 જૂન 2022 અવલોકનોના ઇતિહાસમાં સૌથી ટૂંકા દિવસ તરીકે નોંધવામાં આવ્યો હતો. અગાઉનો રેકોર્ડ માત્ર 2 વર્ષ પહેલાનો હતો. પૃથ્વીના વિશાળ સમૂહની દેખીતી રીતે નજીવી પ્રવેગક પણ નજીકના ભવિષ્યમાં વિનાશક પરિણામોનું કારણ બનશે. નજીવી પ્રવેગક પણ નજીકના ભવિષ્યમાં વિનાશક પરિણામોનું કારણ બનશે. Let's make brief conclusions from the video. As you understand, in 1995, irreversible destructive processes began to occur in the core of our planet. This can be seen from the change in the magnetic field. And as in 1998, there was a leap which exacerbated all processes many times over. As a result, the core of the Earth shifted abruptly northwards towards Siberia. And now we are observing complete destabilization of the core. To better understand what is going on, you can compare the rotation of the planet to the wheel balancing process. Balancing is very important for the wheel so that undercarriage does not get damaged. When a system like our planet goes into destabilization mode, the functioning of all spheres is compromised. As a result of bouncing core, serious gravitational changes began, and there appeared irregularities in inertia processes of the Earth. The change in Earth's center of mass also affected Earth-Moon system. The orbit of the Moon has already begun to change. In other words, destabilization of the system has already led to a change in the Moon's orbit. In the coming years, as the processes continue to escalate, we will see the Moon change its orbit around the Earth more significantly. И важно понимать, что сдвиг ядра сказывается на движении магмы в недрах планеты. Посмотрите на траекторию направления сдвига ядра в 1998 году. Скачок ядра вызвал 2 волны подъема магмы из недр в противоположных направлениях. Один поток магмы направился в сторону Западной Антарктиды, а второй — в Сибирь. Что происходит сейчас в Сибири? То, чего раньше там никогда не происходило. А именно, в Сибири на северных широтах в последние несколько десятилетий фиксируется ряд крайне аномальных явлений. Нагрев недр приводит к аномальному таянию вечной мерзлоты снизу и взрывам газа подо льдами, увеличению грязевого вулканизма. В Арктике появились зимние пожары под снегом. В зонах над разломами ледяная вода в колодцах у людей становится горячей. Растут количество и сила землетрясений. Более того, вот уже 20 лет ученые наблюдают, что Сибирь нагревается в 3-4 раза быстрее всего остального мира. Я подчеркну, в 3-4 раза быстрее остального мира. Посмотрите на карту. Огромное красное пятно демонстрирует то, как средняя температура в Сибири быстрее меняется, чем во всем остальном мире за последние десятилетия. Магма, поднимаясь, начинает нагревать плиту снизу и кипятить грунтовые воды. Однако подъем магмы происходит не только в Сибири и Западной Антарктиде. Где еще происходит подъем магмы и к чему это приводит? Давайте посмотрим видео. તાજેતરના દાયકામાં પૃથ્વીની પરિભ્રમણની ગતિમાં કૂદકે ને ભૂસકે વધારો થઈ રહ્યો છે, જેનો અર્થ એ છે કે કેન્દ્રત્યાગી બળ વધી રહ્યું છે, જેના પરિણામે વિષુવવૃત્ત પર પૃથ્વી વિસ્તરી રહી છે અને તેના ઘનત્વમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. આનાથી પૃથ્વીના પોપડામાં તિરાડ પડે છે અને ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય ફોલ્ટ સક્રિય થાય છે. આ સમયે પૃથ્વીના આંતરિક ભાગમાં રહેલા મેગ્મામાં
રક્ત પોલાણ જેવી પ્રક્રિયાઓ થાય છે. કેસન રોગમાં રક્ત પોલાણ એ એક જીવલેણ ઘટના છે અને મળજીવાઓ આ ઘટનાથી બહુ સારી રીતે પરિચિત છે. આમાં દબાણમાં અચાનક ઘટાડો થવાને કારણે લોહીમાં ઓગળેલા વાયુઓ તરત જ મુક્ત થાય છે, જેને કારણે લોહી ઉકળવા લાગે છે. આ ગેસના બનેલા પરપોટા રક્તવાહિનીઓની દિવાલોનો નાશ કરે છે. પૃથ્વીના અંદરના ભાગમાં દબાણનું એકદમથી ઘટી જવું પૃથ્વીના પરિભ્રમણની અચાનક ગતિ દરમિયાન કેન્દ્રત્યાગી દળમાં ત્વરિત વધારા સાથે સંકળાયેલું છે. આનાથી મેગ્મા પૃથ્વીની સપાટી તરફ એકાએક ધસી આવે છે. લિથોસ્ફેરિક પ્લેટો સક્રિય ગેસ સેચ્યુરેટેડ મેગ્માના પોલા માઇક્રોબર્સ્ટથી નાશ પામે છે. જેમ રક્તવાહિનીઓની દિવાલો મળજીવાના પરપોટાવાળા રક્ત દ્વારા ભળી જાય છે. આ પ્રક્રિયાથી તેને વેગ મળે છે, આવરણના ઊંડા અને ઊંડા સ્તરોને અસર કરે છે. તેથી જ આપણે વધુ શક્તિશાળી અને ઊંડા ધરતીકંપો અને સેસ્મિક સ્ટોર્મ્સ જોઈ રહ્યા છીએ. આ પ્રક્રિયા વધી રહી છે અને તે ઝડપથી પણ થઈ રહી છે. તેનો પુરાવો પેરુમાં આવેલા વિશાળ ડબલ ડીપ ધરતીકંપ છે. આ ઉપરાંત મેગ્માના પોલાણને કારણે પૃથ્વીના પોપડા પરના દબાણનું વિસ્તરણ અને તીવ્રતા ધોવાણ પ્રક્રિયાને વધુ તીવ્ર બનાવે છે. તેનો આપણા માટે શું અર્થ છે? ટૂંક સમયમાં આપણે એવા વિસ્ફોટો અને ધરતીકંપો જોઈશું જે આપણી સંસ્કૃતિએ પહેલા ક્યારેય અનુભવ્યા ન હતા. આપણે પૃથ્વીની અંદર રહેલ મેગ્મા બોમ્બની ઘડિયાળની મિકેનિઝમનું કાઉન્ટડાઉન પહેલેથી જ શરૂ થઈ ગયું છે. પૃથ્વીની અંદરના ભાગે ઘાતક હુમલા હેઠળ સમુદ્રનો પાતળો પોપડો પહેલેથી જ તેની સ્થિતિથી હલી ગયો છે. મહાસાગરે અત્યાર સુધી આ શક્તિને નિયંત્રિત કરી રાખી છે, પરંતુ વિસ્ફોટો પાર્થિવ તબક્કામાં આગળ વધી રહ્યા છે. ટોંગા આનો સ્પષ્ટ પુરાવો છે. તેમાં સૌથી વધુ ડીપ ફોકસ ધરતીકંપ છે અને 15 જાન્યુઆરી 2022ના રોજ હુંગા હાપાઈ જ્વાળામુખીના વિસ્ફોટથી આસપાસના પ્રદેશની 80% વસ્તીને અસર થઈ હતી. જો એક જ્વાળામુખી આટલી બધી અસર કરી શકે છે તો આપણે પાર્થિવ જ્વાળામુખીના મોટા વિસ્ફોટથી શું અપેક્ષા રાખી શકીએ? છેવટે અમે તેમના સુમેળનું અવલોકન કરી રહ્યા છીએ. ખંડના ગાઢ પોપડાએ હાલ પૂરતું બધું પકડી રાખ્યું છે, પરંતુ તે લાંબો સમય ટકી શકશે નહીં. આના પરિણામે જ્વાળામુખી શિયાળો અને નવા હિમયુગની શરૂઆત થઈ શકે છે. મેગ્માની વિનાશક શક્તિએ પહેલેથી જ સેંકડો અને હજારો વર્ષોથી નિષ્ક્રિય રહેલા જ્વાળામુખીને જાગૃત કરી દીધા છે. આપણી પૃથ્વી વધુને વધુ માઇનફિલ્ડ જેવી દેખાઈ રહી છે, જેમાં ગોળા એક પછી એક વિસ્ફોટ કરીને પ્રક્રિયાની આખી એક શૃંખલા શરૂ કરે છે. પરંતુ તેનાથી પણ મોટો ખતરો સુષુપ્ત જ્વાળામુખીઓથી છે. યલોસ્ટોન, કેમ્પીફ્લેગ્રેઈ, એલ્બ્રસ, લાચ, કિકાઈ જેવા વિશાળકાય જ્વાળામુખીઓને ડૂમ્સડે જ્વાળામુખી પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તેમાંના કોઈપણનો વિસ્ફોટ પૃથ્વી પરના તમામ જીવનને લુપ્ત કરી શકે છે. આ જ્વાળામુખીઓએ હજારો વર્ષોથી પૃથ્વીના આંતરિક ભાગની શક્તિને રોકી રાખી છે, પરંતુ હવે તેઓ સક્રિય થવાના સંકેતો દર્શાવે છે. જ્યારે આ જ્વાળામુખીની નીચેનો મેગ્મા નિર્ણાયક બિંદુએ પહોંચે છે ત્યારે વિનાશની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે. આપણી પૃથ્વી છૂટી થઈ રહી છે, છતાં આપણે બીજે જ વ્યસ્ત છીએ. ઉપભોક્તાવાદી માળખાની અનંત સમસ્યાઓ આપણી આંખોને ઢાંકી દે છે, જેથી આપણે મહત્વના મુદ્દા જોઈ શકતા નથી. આપણે ડેટાની હેરાફેરીથી છેતરાઈએ છીએ. તાપમાનના ડેટાની જેમ ભૂકંપના આંકડાઓની હેરફેર કરવામાં આવે છે. જેઓ આવું કરે છે તેઓ ચૂપ રહે છે, કેટલીક વખત પૈસા માટે અને અમુક વખતે લોકોમાં ડર અને ગભરાટ ન ફેલાય તે માટે, જેથી કરીને લોકો તેમના છેલ્લા દિવસો શાંતિથી પસાર કરે. Because it was so suffocating inside. I couldn't breathe. People die inside the dead body inside the house. It's a nightmare. Oh, I'm pretty well fucked. I fell through that hole. કોઈ જાણતું હોય છતાં પણ અથવા તો સત્યનો અવાજ ઉઠાવવામાં ડર લાગતો હોય એટલે પણ આપણે આંખો બંધ રાખીને સીધા જ ભેખડ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. એટલે પણ આપણે આંખો બંધ રાખીને સીધા જ ભેખડ તરફ જઈ રહ્યા છીએ.
Теперь мы видим, что подъем магмы происходит по всему миру. Из-за смещения ядра происходит ускорение центробежных сил, и скачки ядра начинают резко выталкивать магму. Чем быстрее вращается планета, тем сильнее она выталкивает жидкую магму от ядра к поверхности. Это происходит по принципу центрифуги. И это происходит не на протяжении миллионов лет. Это происходит прямо сейчас. Вспомните, как быстро всплыла магма у берегов Антарктиды. And there's another alarming indicator which volcanologists have recently registered. A different composition of magma has begun to emerge to the surface from the Earth's interior. For example, a recent study of Fagradalsfjall volcano in Iceland, which erupted in March 2021, showed that during its eruption, magma from deep areas of the mantle plume entered the volcano chamber. As you remember, this is that very plume that heats Greenland's glaciers from below. The deep magma from this plume begins to rise very quickly, and this is evidenced by the chemical analysis of the composition of the magma released during the eruption. According to the study, the rates of change for the key chemical indicators of magma erupted by the Fagradalsfjall volcano in 2021 was over 1,000 times higher than in other eruptions. Think about it. The subsurface layers of magma have one composition, whereas the deep layers have a complete different composition. Usually, they don't mix. Deep layers of magma cannot just go ahead and rise to the surface. The fact that they rise suggests mixing of magma in the depth, which should not happen. But unfortunately, we do observe that. We hope that this wouldn't happen, but it's already happening. And this process is only intensifying. Magma of different chemical composition corrodes across crust much faster. It just melts away the mantle. These are indisputable facts. This is another evidenced by seriousness of the process going on under our feet. The magma ascent is already causing swarms of earthquakes of 1,000 events a day in Iceland and triggered volcanic eruption that had not been active for thousands of years. Another example of abnormal magma rise was the eruption of La Palma volcano in September 2021. Volcanologists estimated that the outpouring magma had an unusually low viscosity, the most fluid magma of any historical basalt eruptions. A similar altered composition of the fresh magma was recorded in the eruption of the Tonga volcano. Давайте посмотрим, почему магма начала перемешиваться в недрах. При подъеме давление в магме спадает, и она вскипает, как кровь при кавитации. Из-за этого магма расширяется в объеме и начинает давить, подмывать и нагревать земную кору сильнее. Помните, мы уже говорили о том, как беспрецедентно растут землетрясения на глубине свыше 700 километров. И вот ответ на то, что такое глубокофокусное землетрясение в жидкой магме. Это и есть вскипание магмы, кавитационные взрывы. Вдумайтесь, в недрах нашей планеты начали происходить взрывы по своей мощности, эквивалентные взрывам тысячам ядерных бомб. Именно это и перемешивает порции магматических расплавов, как будто кто-то большой ложкой мешает магму в недрах. Этот процесс разгоняет сам себя. Магма начинает сильнее давить на тонкую корочку поверхности Земли, земную кору. Это приводит к расширению планеты и растрескиванию в самых тонких участках земной коры, по срединно-океаническим хребтам и разломам. Die Erhöhung des Magmadrucks bringt die Erdkruste zum Schmelzen und verformt diese. Das führt zur Entstehung neuer Risse in der Erdkruste, durch die das Wasser von der Erdoberfläche in das Innere entweicht. Infolgedessen trocknen Flüsse und Seen überall auf der Erde aus, obwohl Niederschläge und Überschwemmungen zunehmen. Gleichzeitig steigen Gase wie Methan und Wasserstoff durch Risse und Verwerfungen an die Oberfläche auf. Diese Gase können sich leicht entzünden, sodass entlang der Verwerfungen immer mehr Brände entstehen. Die Entgasung des Erdinneren zeigt auf die durch die Instabilität des Erdkerns ausgelösten Kavitationsprozesse.
Und das Magma steigt überall auf und dort, wo die Erdkruste dünn ist das am stärksten zu spüren. Wie wir wissen, haben sowohl Westsibirien als auch die Westantarktis eine sehr dünne Erdkruste. Aber sehen Sie sich die Karte an. Die gelben und roten Farben zeigen Regionen, in denen die Erdkruste ebenfalls dünn ist. Dazu gehören Europa, die Westküste der USA, Afrika, Australien, China und viele andere Regionen. The ascent of magma triggers volcanic eruption. One of the most famous supervolcanoes, Yellowstone, is showing alarming signs of seismic activity. The number of earthquake swarms is increasing there. The map shows the ground rises and sinks near the caldera. The magma there is critically close to the crust, and any slightest destabilization in a planet's interior will cause an eruption of Yellowstone. And this means a catastrophe, not only for the USA, but for all humankind. Supervolcanoes will undoubtedly act when the magma gets closer. The motion of the planet core increases the pressure of magma, and then the pressure reaches a critical point, the magma, and form exploding volcanoes. But there is even more horrifying fact. Do you remember we have mentioned the Mariana Trench? There, the oceanic crust is the thinnest, only 5 kilometers, and where the most of deep focus earthquakes take place. In other words, the largest amount of cavitation blasts of magma occurs. And more terrifying than Yellowstone explosion is the focus of magnitude 10 earthquakes near the Mariana Trench. Such a powerful earthquake never happened within the memory of our civilization. This power means that magma will easily tear through the 5-kilometer crust. Later in the report, you will learn about the consequences of the magma breakout in Mariana Trench. What are the reasons for this instability in the Earth core and acceleration of our planet? What is pushing magma to the outside? Для того, чтобы подойти к пониманию этого вопроса, важно учитывать и информацию от астрономов и планетологов, так как подобные изменения в недрах планеты, так же, как и на Земле, происходят сейчас на всех планетах Солнечной системы. Например, так же, как и на Земле, на Уране, Юпитере, Венере растут скорости ветров и размеры ураганов. На Марсе тают ледяные шапки. Давайте посмотрим более подробно видео об этом. બે દાયકાઓ સુધી નેપચ્યુનનું તેજ 11 વર્ષના સૌર ચક્ર અનુસાર બદલાતું હતું, પરંતુ 1991 પછી આ પ્રક્રિયામાં વિક્ષેપ પડ્યો. નેપચ્યુનના વાતાવરણમાં વૈશ્વિક ફેરફારો થયા. આ નીચલા વાતાવરણમાં ગેલેક્ટિક કોસ્મિક કિરણોના પ્રવેશને કારણે છે, જે તોફાન અને વાવાઝોડાની રચના પર અસર કરે છે. ઉપરાંત નેપચ્યુન પર અસામાન્ય તોફાનો આવે છે. અને 2018માં શોધાયેલ વિશાળ વાવાઝોડું સૌથી મજબૂત, સૌથી તેજસ્વી અને એટલાન્ટિક મહાસાગર કરતાં પહોળું હતું. વિષુવવૃત્ત તરફ જતા તે ઓગળી જવું જોઈએ, પરંતુ તે થયું નહીં. તેના બદલે તે વળ્યું અને વિષુવવૃત્તથી દૂર જવાનું શરૂ કર્યું. આ અણધારી વાતાવરણીય વર્તન જોવા માટે કંઈક નવું છે, નાસા જણાવે છે. આપણા ગ્રહ પર ગેલેક્ટિક કોસ્મિક કિરણો વાતાવરણના મધ્ય સ્તરોમાં પણ પ્રવેશ કરે છે, જે હવે વાતાવરણના વૈશ્વિક પુનર્ગઠન તરફ દોરી જાય છે. યુરેન્સને શાંત ગ્રહ માનવામાં આવતો હતો અને 2007 સુધી વૈજ્ઞાનિકોએ વિષુવવૃત્ત પર સૌર ગરમીના પ્રભાવને યુરેનસ પર સક્રિય હવામાનને જવાબદાર ગણાવ્યું હતું. પરંતુ 2014થી પૃથ્વી પર શા માટે શક્તિશાળી તોફાનો આવી રહ્યા છે તે કોઈ સમજી શકતું નથી. અગાઉ યુરેનસ પર તાપમાન ઘટી રહ્યું હતું, પરંતુ 2014થી વૈજ્ઞાનિકોએ ગ્રહની ઝડપથી ગરમીનું અવલોકન કર્યું છે. ખગોળશાસ્ત્રી હેનરિક મેલિન યુરેનસ વિશે નીચે મુજબ નોંધે છે. યુરેનસ અનન્ય છે કારણ કે તે આટલા લાંબા સમય સુધી ખૂબ જ શાંત, તોફાન મુજબ રહ્યું છે અને 2014માં આ વાવાઝોડાનો દેખાવ ઉપલા વાતાવરણની અચાનક ગરમી સાથે ખૂબ સારી રીતે સંબંધિત છે. યુરેન્સના વાતાવરણીય તાપમાનમાં નાના ફેરફારો.
ધીમે ધીમે થવો જોઈએ. હકીકત એ છે કે ઉલટાનું પ્રમાણમાં ઝડપથી થયું તેનો અર્થ એ છે કે કંઈક નાટકીય બદલાયું છે. પૃથ્વી પર છેલ્લા 50 વર્ષોમાં વૈશ્વિક વાતાવરણીય તાપમાનમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. આપણા ગ્રહ પર વિનાશક તોફાનો, વાવાઝોડા અને વિક્રમજનક સંખ્યામાં ટોર્નેડોની શક્તિ વધી છે. દર 30 વર્ષે શનિ પર એક મોટું તોફાન આવે છે, પરંતુ 2010માં તે અપેક્ષા કરતાં 10 વર્ષ વહેલું ત્રાટક્યું હતું અને તે અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું વાવાઝોડું છે. કેસીની અવકાશયાને વીજળીના ચમકારા રેકોર્ડ કર્યા. સરખામણી માટે, પૃથ્વી પર અવલોકનોના સમગ્ર ઇતિહાસમાં આવી વીજળી સૌથી શક્તિશાળી હશે. આ તોફાન થર્મલ વિસંગતતાઓનું કારણ બને છે જેણે શનિના વાતાવરણના પરિભ્રમણ, માળખું અને રચનાને ઊંડાથી ઉપરના સ્તરો સુધી બદલી નાખી હતી. આ તોફાનનું પરિણામ આવનારા વર્ષો સુધી શનિના ઉત્તર ગોળાર્ધને પ્રભાવિત કરી શકે છે. ઉપરાંત, સમગ્ર રેકોર્ડ સમયગાળા દરમિયાન પ્રથમ વખત કેસીનીએ શનિના ચંદ્ર ટાઇટન પર વિશાળ ધૂળના તોફાનો શોધી કાઢ્યા હતા. પરંતુ પૃથ્વી પર પવનની ગતિ પણ વધી છે, રેતી અને ધૂળના તોફાનો વધુ વારંવાર બન્યા છે. વધુને વધુ, રેતીના વિશાળ પ્લુમ્સ આકાશને અસ્પષ્ટ કરે છે અને આફ્રિકા, એશિયા, અમેરિકા અને યુરોપના ઘણા ભાગોમાં ગુંગળામણની હવા લાવે છે. ખગોળશાસ્ત્રના પ્રોફેસર ઇમકે ડી પેટર અનુસાર, ગુરુ પણ વૈશ્વિક પરિવર્તનની મધ્યમાં છે. હવે ગુરુના લાલ ફોલ્લીઓ વાદળોની ઉપર બહાર નીકળે છે. સંશોધકોના મતે, આ વૃદ્ધિ તે પ્રદેશમાં તાપમાનમાં વધારો થવાનો સંકેત આપે છે. જેમ કે ગ્રહ વૈજ્ઞાનિક માઇકલ વોંગ કહે છે, આ પહેલાં કોઈએ ક્યારેય જોયું નથી. અને પ્રખ્યાત ગ્રેટ રેડ સ્પોટમાં, સૌરમંડળના સૌથી મોટા વાવાઝોડામાં, 2009થી 2020 સુધી, પવનની ગતિમાં પણ 10% સુધીનો વધારો થયો છે અને તે વધતો જ રહ્યો છે, જે પહેલાં કોઈએ ક્યારેય જોયો નથી. ઉપરાંત, અસાધારણ રીતે મજબૂત વીજળીના ચમકારા વધુ વારંવાર બન્યા છે. આ ઉપરાંત, ગુરુના ચંદ્ર આયો પર જ્વાળામુખી ફાટવાની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. મંગળ એ પૃથ્વીનું સૌથી નજીકનું એનાલોગ છે. અને તમામ પ્રક્રિયાઓ જે મંગળ પર તાજેતરમાં જોવા મળી છે, વિશાળ ધૂળના તોફાન, ભૂસ્ખલન, ચુંબકીય વિસંગતતાઓ, ધરતીકંપની પ્રવૃત્તિમાં વધારો, બરફ પીગળવું હવે પૃથ્વી પર પણ થઈ રહી છે. મંગળ ગરમ થઈ રહ્યો છે, અને આ કેમ થઈ રહ્યું છે તે અંગે વૈજ્ઞાનિકો ખોટમાં છે. પરંતુ પૃથ્વી અને મંગળ બંનેના ગરમ થવાનું કારણ એક જ છે, અને આનો માનવીય પ્રવૃત્તિ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. શુક્ર પર પણ પરિવર્તનો થઈ રહ્યા છે. વિનસ એક્સપ્રેસ ઓર્બિટરના ડેટા અનુસાર, 2006થી 2012ના સમયગાળામાં શુક્ર પર પવનની ગતિ 300 કિમી કલાકથી વધીને 400 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક થઈ હતી. તાજેતરમાં સુધી, ગ્રહોના વૈજ્ઞાનિકો શુક્રની ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય પ્રવૃત્તિ વિશે દલીલ કરતા હતા. એક નવા અભ્યાસમાં શુક્રની સપાટી પર તાજેતરમાં સક્રિય જ્વાળામુખીની 37 રચનાઓ ઓળખવામાં આવી છે. ભૂસ્તરશાસ્ત્રના પ્રોફેસર લોરેન્ટ મોન્ટેસી કહે છે, આ પહેલીવાર છે જ્યારે આપણે કહી શક્યા છીએ કે જુઓ, આ કોઈ પ્રાચીન જ્વાળામુખી નથી પણ આજે સક્રિય છે. શુક્રની જેમ, પૃથ્વી પર હવે વધુને વધુ જ્વાળામુખી જાગી રહ્યા છે અને ગ્રહના આંતરડામાં જાદુઈ પ્રવૃત્તિ વધી રહી છે. 1998માં, ડોરિસ સિસ્ટમે સૂર્યમંડળના ગ્રહોના કોરો અને તેમના ઉપગ્રહોના કોરોમાં તીવ્ર ઉછાળો નોંધ્યો હતો. યુરી બાર્કિનના વૈજ્ઞાનિક કાર્યમાં એવું કહેવાય છે કે સૂર્યમંડળ પરનો પ્રભાવ બહારથી આવે છે અને ગ્રહો પર વૈશ્વિક આબોહવા પરિવર્તન એક સાથે simultaneously. Таким образом, мы видим, что все планеты, имеющие ядро, сейчас испытывают изменение климата и активизацию землетрясений и вулканов. Ядра планет приходят в дисбаланс, что приводит в движение расплавленных компонент внутри планет. Как следствие этих процессов, в атмосферах планет начинаются аномальные явления, а в недрах нарастают разрушения. Причем это происходит даже на газовых гигантах, несмотря на то, что у них нет плотных ядер. Посмотрите на Марс, ближайшую к нам планету. Мы хотим обратить ваше внимание на несколько удивительных фактов, которые появились в этом году. 4 мая 2022 года на Марсе было зафиксировано самое сильное землетрясение, когда-либо наблюдавшееся на другой планете, с магнитудой 5. Посмотрите на модель этого землетрясения на экране.
Сейсмологи, изучающие землетрясения на Марсе, считают, что сейсмическая активность обусловлена активизацией магмы в марсианской мантии, точно так же, как это происходит и на Земле сейчас. Более того, исследования 2022 года показали на Марсе признаки областей жидкой воды под ледниковыми шапками, формирующиеся из-за повышения теплового потока в них. Точно так же, как это происходит и под ледниками Гренландии и Антарктиды на Земле. Мы начали наблюдать изменения климата на планетах Солнечной системы еще в начале наших исследований. После 1996 года начали появляться статьи, которые фиксировали изменения на других планетах. Мы заметили, что процессы на разных планетах происходят синхронно. Некоторые ученые считают, что это связано с влиянием Солнца на климат. Однако, как мы видим сейчас, изменения на других планетах нарастают из недр. Это натолкнуло нас на мысль, что причина более глобальная, чем проблема одной планеты. Поэтому мы и стали проводить междисциплинарные исследования изменений климата и геодинамики и увидели, что причина изменений лежит за пределами нашей планеты. И для того, чтобы понять полную картину нарастающей катастрофы, необходимо раскрыть еще один ключевой аспект, а именно то, что катаклизмы на нашей Земле, так же как и на других планетах Солнечной системы, происходят циклично. Детальный анализ геологической информации показал, что 12 тысяч лет назад на нашей планете уже происходили катастрофические изменения, подобные тем, что нарастают сейчас. Давайте посмотрим видео об этом. અત્યારે આપણે જે જોઈએ છીએ તેના જેવા જ ફેરફારો લગભગ 12,000 વર્ષ પહેલા કારમી આપત્તિના શિખર પહેલા થયા હતા. તે ઘટનાઓને એલેરોર ઓસિલેશન અને ત્યાર પછીના યંગર ગ્રાયસ હિમદી કહેવામાં આવે છે. 12,800 વર્ષ પહેલા માત્ર થોડા વર્ષોમાં વૈશ્વિક તાપમાન 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું વધ્યું હતું. મોટા ભાગની બરફની ચાદર અચાનક પીગળી ગઈ અને પૃથ્વી સંપૂર્ણ હિમયુગમાંથી બહાર આવી. તે સમયે तीव्र पूर અને અન્ય કુદરતી આફતો સાથે દરિયાની સપાટીમાં તીવ્ર વધારો થયો હતો. તે સમયે ગલ્ફ સ્ટ્રીમ બંધ થઈ ગઈ હતી, જેમ આજકાલ થઈ રહ્યું છે. કેન્સાસ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ સાબિત કર્યું છે કે લગભગ 12,800 વર્ષ પહેલા પૃથ્વી પર એક વિશાળ આગ લાગી હતી જેણે સમગ્ર ગ્રહની સપાટીના 10મા ભાગને આવરી લીધો હતો. अन्य संशोधकोए पण शोधी काढ्યું છે કે 12,000 વર્ષ પહેલા સાઇબિરિયામાં મોટી આગ ફાટી નીકળી હતી. એ જ રીતે આજકાલ વધુ અને વધુ મોટા પાયે આગ છે જે ઓલવી શકાતી નથી. સેટેલાઇટ ઇમેજના વિશ્લેષણના આધારે વૈજ્ઞાનિકોએ શોધી કાઢ્યું છે કે 10 થી 13,000 વર્ષ પહેલા સહારા રણ અને અન્ય પ્રદેશોમાં સૌથી મોટા જાણીતા ટેકરાઓ રચાયા હતા, જે યંગર ગ્રાયસ દરમિયાન પવનની પ્રચંડ તાકાત દર્શાવે છે. તે સમયગાળા દરમિયાન પવનની ટૂંકા ગાળાની તીવ્રતા પણ ગ્રીનલેન્ડ આઇસ કોર ડેટા અને અલાસ્કામાં સંશોધનમાંથી દસ્તાવેજીકૃત કરવામાં આવી છે. આજકાલ પૃથ્વી પર યંગર ગ્રાયસ દરમિયાન જેવી જ ઘટનાઓ બની રહી છે. આપણે જોઈએ છીએ કે પવન, વાવાઝોડા, ટાયફૂન અને ટોર્નેડો સમગ્ર શહેરોને ઉગ્ર બનતા અને નાશ કરતા તેમને જમીન પર પછાડી દે છે. 12,000 વર્ષ પહેલા ચક્ર પરિવર્તન સમયે ત્યાં ખૂબ જ સઘન ધરતીકંપની પ્રવૃત્તિ હતી. આ રેડિયોકાર્બન ડેટા તેમજ યંગર ગ્રાયસના પેલિયોગ્રાફિક પુનર્નિર્માણ દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે. તે જ સમયગાળા દરમિયાન 12,000 થી વધુ વર્ષો પહેલા તેમજ હવે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું તીવ્ર નબળું પડ્યું અને ધ્રુવ શિફ્ટ થયો, જેને ગોથેનબર્ગ પર્યટન કહેવામાં આવે છે. આ બધા અચાનક ફેરફારોનું કારણ મૂળમાં ફેરફારોને કારણે થતી અસામાન્ય મેગ્નેટિક પ્રવૃત્તિ હતી. આ મોટા પાયે જ્વાળામુખી વિસ્ફોટમાં વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું હતું, જે વૈજ્ઞાનિકોએ યંગર ગ્રાયસમાં ધૂળ અને હિમનદી કોરોમાં એસિડ વરસાદના નિશાન દ્વારા નોંધ્યું હતું. હોલની ગુફામાં મળેલા કાંપનું પૃથ્થકરણ જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ તરફ નિર્દેશ કરે છે, જેના કારણે લગભગ 13,000 વર્ષ પહેલા જ્વાળામુખી શિયાળો થયો હતો અને સમગ્ર વિશ્વમાં હિમનદીઓ સર્જાઈ હતી. યંગર ગ્રાયસમાં અચાનક ગરમી વધ્યા બાદ એકસરખી ઠંડક પ્રસરી હતી. આ ઘટના મેગાફોનાના સામૂહિક લુપ્ત થવાનું કારણ બની. સાઇબિરિયાના ઉત્તરી ઢોળાવ પર બરફમાં હજારો થીજી ગયેલા મેમોથ અને અન્ય સસ્તન પ્રાણીઓ જોવા મળ્યા હતા.
ક્રોમેગ્નનના લુપ્ત થવા સહિત માનવ વસ્તીમાં ભારે ઘટાડો થયો છે. તે બધી આપત્તિજનક ઘટનાઓ માત્ર થોડા દાયકાઓમાં બની હતી. આપત્તિજનક ઘટનાઓ માત્ર થોડા દાયકાઓમાં બની હતી. Как вы видите, в позднем Дриасе началось смещение магнитного поля, прямо как это происходит и сейчас. А на планете в результате подъема магмы были катастрофические извержения. В это время вымерло 90% мегафауны, а также произошла демографическая катастрофа, и человечество сократилось до 140 тысяч человек. Однако в этот раз все будет намного хуже, и скоро вы узнаете почему. Проанализировав геологические данные за последние 100 тысяч лет, мы заметили, что резкие дрейфы магнитных происходили с определенной периодичностью. Посмотрите на график. Вы видите временные промежутки, когда происходили такие сильные смещения полюсов. Это приблизительно каждые 12-13 тысяч лет. Согласно геологическим свидетельствам, в эти периоды происходило ослабление магнитного поля в 8-10 раз. Вспомним, что это же происходит и сегодня. Наше магнитное поле слабеет в 10 раз быстрее, чем в прошлом веке. Мы с вами уже знаем, что изменения в магнитном поле происходят не сами по себе, а вследствие изменений в работе ядра планеты. Таким образом, мы видим, что каждые 12 тысяч лет движение ядра Земли по неким причинам резко изменяется. И все это происходит вследствие того, что нечто циклично вызывает резкие нарушения в работе ядра. Также, согласно исследованиям кернов льда, каждые 12 тысяч лет происходил аномальный рост вулканической активности. Мы уже знаем, что причиной этого является подъем магмы к земной коре. А на графике вы можете видеть, когда происходили такие извержения. Размер кругов отражает размер извержения. Обратите внимание на большие красные круги. Они указывают на то, что каждые 24 тысячи лет извержения вулканов более катастрофические. Такие извержения супервулканов уничтожали практически все живое на планете. Археологические свидетельства говорят о том, что каждый раз катастрофических извержений вымирали практически целые виды Homo sapiens. 24 тысячи лет назад извергался вулкан Таупа в Новой Зеландии. Эльбрус. Оба этих вулкана уже показывают признаки аномальной активности в наши дни. Только за прошлый месяц в районе Таупа произошло 700 землетрясений. А 72-74 тысячи лет назад было извержение вулкана Тоба. Это было одно из самых сильных извержений на Земле за последние 25 миллионов лет. Археологи считают, что в этой катастрофе на всей планете выжило всего от 2 до 10 тысяч человек. То есть человечество было в шаге от вымирания. It is important to note that every 12,000 years, the climate changes dramatically on a planet's spike by 10 to 15 degrees Celsius. This is followed by catastrophic floods and natural disasters. Look at the graph. It shows that every 12,000 years, there is a sharp temperature spike. It is important to note that according to the ice core data, each time during the cycle, the CO2 concentration increases due to ocean heating. The same thing is happening now. CO2 is rising indeed, but it has nothing to do with human activity nowadays, just as it had nothing to do with it in previous times. We're now seeing a critical increase in climate disasters on Earth. That said, we know that the last time such changes in the core occurred was 12,000 years ago. The red arrow marks our time. As you can see, we are 12,000 years ahead from the previous peak. The traces of the cycle of catastrophes in the geological past of the planet have blurred the boundaries in time due to inaccuracy of the method of dating. And the further back in time, the greater this error becomes, and it can be thousands of years. However, cyclic cataclysms occur exactly every 12,000 years. Facts and dates are very stubborn things. So unfortunately,
we are forced to state that we are just in for the next such cycle. A 12,000 years of climatic catastrophes, which is overlapped by a more catastrophic 24,000-year cycle. So unfortunately, the worst case scenario awaits us. We can see that magma pressure is already building up. What does that tell you? You are smart people and you're great at making predictions based on the facts. This suggests that the climate changes and natural disasters that we are seeing on Earth today are only the beginning, not yet the disaster. In fact, the real disaster is ahead. And according to our mathematical model, it is very, very close. Taking the progression into account, we have calculated how the 24,000-year cycles unfolded. And by analyzing the way things are developing now, we have calculated the phases when it's going to peak and how it's going to end. You will hear about that next. But what causes the cycle of cataclysms and affects the core of our planet every 12,000 years? Let's watch a video. સંશોધકો માને છે કે આ ચક્રીયતા આકાશગંગાની પ્રકૃતિ છે, એટલે કે તે આકાશગંગાના પરિભ્રમણ ચક્ર સાથે સંબંધિત છે. દર 12,000 વર્ષે બ્રહ્માંડના કેન્દ્રમાંથી રેડિયેશન સૂર્યમંડળને અસર કરે છે અને સૂર્યને પણ પ્રભાવિત કરે છે. 1998માં માત્ર પૃથ્વીના કોર જમ્પિંગ નોંધાયા ન હતા, પરંતુ ચંદ્ર, સૂર્ય અને અન્ય ગ્રહો પણ હતા. તાજેતરના દાયકાઓમાં વૈજ્ઞાનિકોએ સૌરમંડળના તમામ ગ્રહો અને ઉપગ્રહો પર તીવ્ર આબોહવા ફેરફારો રેકોર્ડ કરવાનું શરૂ કર્યું. વિશાળ તોફાનો અને વાવાઝોડાની સંખ્યામાં વધારો, અસામાન્ય તાપમાન, જ્વાળામુખી અને ધરતીકંપની પ્રવૃત્તિમાં વધારો. હવે પૃથ્વી પર સૂર્યની ઓછી પ્રવૃત્તિને કારણે કોસ્મિક રેડિયેશનનો વધતો પ્રવાહ જોવા મળે છે. વૈજ્ઞાનિકોને પુરાવા મળ્યા છે કે કોસ્મિક કિરણો દ્વારા સમાન બોમ્બમારો 12,500 વર્ષ પહેલા થયો હતો. વધુમાં દર 12,000 વર્ષે બ્રહ્માંડના કેન્દ્રમાંથી હિંસક કોસ્મિક ઉર્જાનો અજાણ્યો પ્રવાહ આપણા ગ્રહ પર આવે છે. આ ઉચ્ચોર્જા અસર સૂક્ષ્મ સ્તર પર થાય છે અને ગ્રહના મુખ્ય ભાગને ટ્રિગર કરવાની પ્રચંડ સંભાવના ધરાવે છે. ગેલેક્ટિક રેડિયેશન બાયોસ્ફિયરના જીવન ચક્રને વિક્ષેપિત કરે છે. વૃક્ષો મોટા પાયે વધુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્સર્જન કરવાનું શરૂ કરે છે, જ્યારે સ્વેમ્પ જીવલેણ વાયુઓના સંયોજનો ઉત્સર્જન કરે છે. આ વખતે મંગળની જેમ પૃથ્વી પણ બીજો મૃત ગ્રહ બની શકે છે. ગ્રહની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ હવે ઝેર દ્વારા નાશ પામી છે, જે આપણી ટેકનોજેનિક સંસ્કૃતિએ બહાર કાઢી છે. દર 12,000 વર્ષે ચક્રીયતા જે પ્રચંડ તાણ પેદા કરે છે, તે ગ્રહનો રોગગ્રસ્ત જીવ કદાચ ટકી શકશે નહીં. દર 24,000 વર્ષે સૂર્યમંડળ બ્રહ્માંડના કેન્દ્રમાંથી કિરણોત્સર્ગની નજીક આવવાથી આપત્તિઓ વધુ વિનાશક હોય છે. અમે હવે નજીકની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાના આ બિંદુમાં પ્રવેશી રહ્યા છીએ. ગ્રહ તેના છેલ્લા વર્ષો જીવે છે અને જો આપણે નિષ્ક્રિય રહીએ તો આપણે પણ. ગ્રહ તેના છેલ્લા વર્ષો જીવે છે અને જો આપણે નિષ્ક્રિય રહીએ તો આપણે પણ. Wie Sie eben im Video gehört haben, ist die Ursache für Veränderungen im Kern der kosmische Einfluss, der aus dem Zentrum des Universums kommt. Unser Planet gerät alle 12 und 24.000 Jahre unter diesen kosmischen Einfluss. Warum hat der Zyklus eine Seriodizität? Die Galaxie macht in 220 Millionen Jahren eine vollständige Umdrehung um ihre Achse. Das bedeutet, dass der 12.000 Jahreszyklus kein galaktischer Rotationszyklus ist. Vielleicht werden wir einmal alle 12.000 Jahre von einer Art Pulsar getroffen. Aber es gibt keine derartigen Strahlungsquellen in der Bahn unseres Sonnensystems, die alle 12.000 und 24.000 Jahre solche hochenergetischen Ausbrüche erzeugen würden, die die Erdkerne der Planeten beeinflussen könnten. Dies deutet darauf hin, dass wir noch gar nicht genau wissen, was eine Galaxie ist. Die Frage, was die Einwirkung auslöst, ist nur unzureichend erforscht. Dennoch gibt es alle 12.000 Jahre eine massive Einwirkung auf das gesamte Sonnensystem. Und alle 24.000 Jahre ist diese um eine Größenordnung stärker. Das gesamte Sonnensystem wird einer Art hochenergetischer Einwirkung aus den Tiefen des Weltraums ausgesetzt.
Nennen wir es einen äußeren kosmischen Einfluss. Es handelt sich um eine Art von Energie, die von der heutigen Wissenschaft praktisch noch nicht untersucht worden ist. Wir können nur die Folgen der Auswirkungen dieser Energie sehen, die zu Veränderungen im Erdkern und zu Katastrophen des planetarischen Ausmaßes führen. Dieser Aufprall hat eine durch die starke Veränderung im Mikrokosmos entstehen. So hat sich beispielsweise der Ladungsradius des Protons im Wasserstoffatom zwischen 2003 und 2013 um 4%. Diese Konstante wurde bisher als stabil angesehen. Für manche ist diese Information bedeutungslos, aber für viele, die wissen, was sie bedeutet, ist sie eine erschreckende Nachricht und ein ernsthafter Vorbote. Das heißt, diese Strahlung ist in der Lage, nicht nur die Kerne der Planeten, sondern auch den Mikrokosmos zu beeinflussen. Wie sich das auswirkt, werden wir später noch besprechen. There is one more very important thing that we need to understand now. If the planet has made it through the previous cycle, albeit with great losses, yet it made it through. These times, the thing will be much worse. Having summed up all signs of the climatic changes on Earth, we have found this event are progressing much more rapidly than in the previous cycle. What is happening in our planet now in previous cycle? It was at the second stage, while we are experiencing it at the first stage. And these indicate that subsequent climatic disaster will be many times more severe and devastating, and that the planet will not survive them because we have destroyed the ecology of our planet, in fact, killed its immunity. This is the anthropogenic factor that we will not be able to change in such a short period of time. All dates indicate that destructive processes are only getting worse and accelerating. We have been told that such a change would take thousands of years, but it's nonsense. Everything is happening much faster, and you can already find statement by the scientists that climatic changes predicted to take place in 100 years are happening now. Thanks to God that there are scientists who say that they have miscalculated, that they were wrong, that everything is happening faster in an avalanche-like manner, and it is more serious than it seems. But we have been talking about this for a long time already. Давайте сделаем промежуточные выводы. Мы входим в более опасный цикл катаклизмов 24 тысячи лет. При этом экология планеты убита, и иммунитет планеты ослаблен. И это при том, что мы еще даже не вошли в пиковый момент цикла. Катастрофы и катаклизмы нарастают уже с ужасающей скоростью. В данном случае подземные бункеры не помогут. Они просто расплавятся, потому что магма поднимается снизу. И теперь ключевой вопрос нашего доклада. Сколько осталось времени до того, как случится катастрофа нашего цикла? Посмотрите снова на график сейсмической активности, пожалуйста. Вы наглядно видите экспоненциальный рост, неконтролируемое возрастание количества землетрясений в геометрической прогрессии. Данная прогрессия имеет математическую закономерность, и просчитав ее совместно с лучшими учеными, геологами, аналитиками, мы смоделировали, в какой прогрессии рост землетрясений будет ускоряться в будущем. И то, что мы обнаружили, повергло нас в крайний ужас. Почему? Посмотрите сами. Как вы видите, темпы роста сейсмической активности просто шокируют. На каждом следующем этапе количество землетрясений увеличивается в 3 раза. Чем больше будет происходить землетрясений, тем больше будет повышаться их магнитуда. И уже к 2028 году на Земле будет происходить 1000 разрушительных землетрясений в день. А в 2036 году будет происходить
больше миллиона землетрясений в год. Вдумайтесь, больше миллиона землетрясений в год. Что это, если не наш конец? Уже в 2028 жизнь будет практически невыносимой. Это буквально через 6 лет. Только вдумайтесь в вашей комфортной семейной жизни, вашему бизнесу, вашим планам. Через 6 лет конец. А в 2036 году конец всему человечеству. Why do we use an exponential growth model in our calculations rather than a linear growth model as proponents of anthropogenic global warming theory do? Because we take into account a variety of factors occurring in the Earth's interior. And today, together with us, you have discovered how rapidly climate disasters are progressing. To understand how fast it can be, you can compare it associatively to boiling milk in a saucepan. It heats up gradually at first, but then, in an instant, the milk escapes from the saucepan. We can also take into account the inertia of the process. Suppose you're driving a passenger car at a speed of 20 kilometers per hour. The braking distance will be 2 meters. But if you're driving at 80 kilometers per hour, the braking distance is more than 30 meters. The same is true for the progression of cataclysms. The longer we wait, the greater will be the inertia as well as the braking distance. All of us in the world are in one huge bus, which is speeding up. And ahead of us, is an abyss. It seems to everyone that we will break at the end, but we forget about the inertia. If we activate the mechanism of counteraction to the cosmic impact now, and all the effects on us stop so that the planet begins to recover, we'll have to endure many more years of cataclysms, and a lot of people will die. If we drag it out for another 5 years, the velocity and progression of climatic events will increase greatly. It will no longer be 2 meters or 2 years of braking, but much more. We still have time, but that time will be paid for with our lives. Unsere Ökonomen aus verschiedenen Ländern haben berechnet, wie sich diese Progression der Kataklysmen auf die Weltwirtschaft auswirken wird. Hier sehen Sie ein Diagramm dieser Entwicklung. Die Dynamik ist offensichtlich. Dies deutet darauf hin, dass der Zusammenbruch des globalen Wirtschaftssystems bereits im Jahr 2030 erfolgen wird. Bereits im Jahr 2030 wird das globale Bruttoinlandsprodukt nicht alle klimabedingten Verluste decken können. Im Grunde hat die gesamte Weltwirtschaft nicht mehr als 6 bis 7 Jahre vor sich. Und im weiteren Verlauf werden sich die Prozesse sogar noch kritischer verschärfen. Warum? Wir kommen zum folgenden Schluss. Wenn wir in einem 12.000 Jahreszyklus leben würden, hätten wir ihn, wenn auch mit großen Verlusten, als Zivilisation durchlaufen und unsere Existenz fortgesetzt. Wir befinden uns jedoch in einem 24.000-jährigen Zyklus. Gemessen daran, wie es unser Planet zuvor erlebt, totale Zerstörung. Supervulkane explodierten. Nahezu alles Leben wurde einfach weggefegt. Und unser mathematisches Modell, das umfassende Daten darüber enthält, wie sich der Klimawandel und wie er sich jetzt vollzieht, lässt erkennen, dass die Erde in die Fußstapfen des Mars tritt. Wir berechnen verschiedene Varianten der Ereignisse und kommen zu dem Schluss, dass in jeder, sogar der mildesten Variante des aktuellen Zyklus, die gesamte Menschheit sterben wird. Und nach unserem mathematischen Modell wird dies spätestens 2036 geschehen. Да, уже сейчас мы переживаем не лучшие времена. Экономический кризис, геополитический кризис, многие регионы планеты реально на грани голода. Происходят масштабные катаклизмы, где-то палящая засуха, где-то жуткие наводнения, ураганы, цунами, землетрясения. А представьте,
что будет, когда на планете от землетрясений почти живого места не останется, когда уже большая часть бюджета всех стран будет уходить на покрытие убытков от катаклизмов. Конечно, будут критически ухудшаться условия, расти цены на все, на воду и продукты, на газ и бензин, но уже через 14 лет никому не будут нужны ни вода, ни еда, ни газ, ни бензин, ничего. Потому что после того, что произойдет не позже 2036 года, это уже никому не понадобится. Мы подготовили подробную модель тех событий, которые будут происходить в дальнейшем, и сейчас представим ее вам. Мы считаем своим долгом детально доложить вам всю серьезность ситуации. Масштаб событий мы вывели, исходя из той прогрессии, которую удалось оценить по росту числа и силы. Дальнейшее развитие данных событий приводит к внутреннему растрескиванию коры нашей планеты. Магма через эти трещины начнет подниматься в той геометрической прогрессии, которую вы видели на графике. Далее это приведет к тому, что местами будут происходить микроразрывы и в коре, что увеличит магматическую активность, и она будет нарастать еще более, не спровоцирует то, что в самой тонкой части коры, в океане, произойдет масштабный разрыв. Это неизбежно. Этот разрыв произойдет с вероятностью 99,9% в районе Марианской впадины. Именно там фиксируют глубокофокусные землетрясения, и именно там самая тонкая кора на планете, всего 5 километров. В начале, когда небольшое количество воды встретится с магмой, произойдет первый взрыв. Говорим микровзрыв, хотя по факту каждый из этих взрывов эквивалентен взрыву десятков ядерных бомб. Это разрушит тонкий слой коры под Марианской впадиной. Но дальше произойдет самое ужасное. И чтобы понять, что будет происходить дальше, покажем вам эксперимент. Видите, что произошло при встрече воды с раскаленным металлом? А теперь умножьте это в сотни миллиардов раз. Гигантский объем магмы из магматического плюма в одно мгновение разорвет Марианский желоб. И миллиарды кубометров воды встретятся с миллиардами кубометров магмы. За счет резкого распада океанической воды произойдет выброс кислорода и водорода под огромным давлением на дне Марианской впадины. Произойдет огромный взрыв. Этот взрыв будет в эквиваленте в 1000 раз превышать весь запас ядерного оружия, находящегося на Земле. Под сильнейшим океан не просто закипит, он взорвется. Это поднимет огромный столб пара, смешанного с пылью. Этот гигантский столб пара под огромным давлением устремится настолько высоко вверх, что прорвет нашу атмосферу. Атмосфера свернется, подобно одеялу, и ее просто сдует солнечным ветром. То есть нашу атмосферу сметет в буквальном смысле слова вместе со всей водной оболочкой. Также одновременно этот гигантский взрыв вызовет мощнейший гидроудар, направленный вглубь нашей планеты. 11 километров толщи воды в Марианской впадине. Это огромнейшее давление в точке, где произойдет взрыв. И это давление, в свою очередь, отразится на гидроударе. Произойдет мощнейшая взрывная волна, направленная в центр планеты, в магму, которая будет тангенциально расходиться. И это спровоцирует дополнительные гравитационные процессы. Это приведет к резкому расширению магмы во все стороны в 10 раз. То есть магмы станет в 10 раз больше. Это буквально изнутри. Магма от такого удара будет вести себя как газообразное вещество. Все вулканы, трещины, разломы, все границы литосферных плит разорвутся и извергнутся одновременно. Землю зальет так же, как это произошло на Марсе. Естественно, вследствие удара внутреннее ядро отскочит, и движение внешнего ядра остановится. Наша планета умрет. Этот процесс займет всего несколько минут. Вследствие остановки ядра исчезнет электромагнитное поле нашей планеты и практически полностью гравитационное.
а значит, все спутники упадут с околоземной орбиты. В том числе и Луна. Если Луна будет находиться над восточным полушарием, то она будет отброшена взрывом и притянется Солнцем. А если Луна будет находиться над западным полушарием, то в момент, когда гравитационное поле пропадет, она упадет на Землю. Но нам, людям, это уже ничем не будет угрожать, так как вследствие этих событий мы, как человечество, уже полностью перестанем существовать. Данная математическая модель говорит о том, что если процесс разрушения будет протекать достаточно медленно и не будет никаких провоцирующих факторов на ускорение, то все, о чем мы говорим, произойдет в октябре 1936 года. Вы видите перед глазами таймер, который отсчитывает время до того времени, когда планета, как живая, населенная жизнью планета, не сможет более существовать. И это при условии, что ранее не произойдет никаких провоцирующих факторов. А это может быть падение метеорита, взрыв ядерной бомбы, усиление колебаний того же ядра, взрыв супервулкана. Во всем мире нагнетается угроза ядерной войны. Со всей ответственностью можем сказать, что ядерная война в настоящее время ускорит апокалипсис. Это нанесет непоправимый урон, вообще добьет и оказывает дестабилизации процессов внутри ядра, их ускорению. Мы ускорим свой судный час. Это не решение вопроса. Это огромная глупость. Мы лишаем себя последнего времени, когда можем что-то сделать. Сейчас не время разъединяться и воевать. Сейчас время объединяться и решать более глобальные вопросы, чем геополитические разногласия. Мы живем во времена, когда выживание всего человека стать гораздо выше частных интересов определенных стран. Why did we publish these figures and forecasts before? Why wasn't this included in our report, which was published 8 years ago? Because we had to verify and recalculate everything. And to our great regret, all the events that took place during this time confirmed our model, turning it into an axiom. The most disturbing indicator which prompted us to talk about the dates now is the growth of defocused earthquakes. We've seen that the processes are moving to the finish line, and that is scary. The process is accelerating. We know very well that the area of the Mariana Trench is a subduction zone, meaning the area where the plate is crawling under another plate. But the reason we have depicted the 3D model of the Mariana Trench in this way is because the lower plate is already being dissolved by magma right now. Many plates are now being eroded from the bottom. They're being dissolved by molten magma, which is rising from the core mantle boundary. Why do we say that the plate is being dissolved so quickly? Look how quickly the red-hot deep magma has been making its way up over the past few years. Recall the intrusion of magma in the Bransfield Strait off the coast of the Antarctica. It is also shocking to learn how quickly a new volcano appeared near the island of Mayotte off the coast of Africa in May 2019. This means that processes inside the Earth that used to take millions of years now occur in a matter of months. Why do we say there will be an explosion of magma at the bottom of the Mariana Trench, despite the fact that there is such a huge pressure of the water column? Because the magma that ascends from the depth is much hotter and has different chemical composition than the magma that normally comes out in the underwater eruptions. What is more, the explosion will occur exactly because it will be squeezed in the depth of both by the
by the pressure of the magma and the water column. Water is seeping through the cracks and meet the magma. Therefore, an explosion in the enclosed system will be many times more powerful than those explosions that occur in the open spaces. In this case, comparing these explosions to an underwater volcanic eruptions is like comparing 1 billion cubic meters of magma to a teaspoon of lava. The difference is substantial, and the conditions are different. But actually, we as humanity do not need to concentrate on the moment of the hydraulic impact of 2036. It does not matter whether there will be an explosion or not. None of us will live to see it. We as humanity will die much earlier because of our foolishness and inhumanity. We do have 14 years, but 2036 is the end, the last point at which the Earth will turn to the state of Mars. Until the day of hydraulic impact, what lies ahead of us are stratovolcanic eruptions, as well as super typhoons sweep away not just cities, but entire continents. Right now, this seems like a fantasy. We have been saying for a long time that typhoons will make a landfall and pick up speed, although it is impossible. It contradicts physics. 10 years ago, they did not believe us. But now, we are already seeing it. Today, a typhoon, as it comes to the land, gains momentum. According to our calculations, there is another area where a magma outburst could occur. It's the area of extremely low geoid anomaly in the Indian Ocean. In this area, volumes of red-hot magma are rising from the core mantle boundary, and they too can break through. We will raise this topic at one of the international discussions to be held immediately after the forum on the Creative Society channel. Also, at the international discussions, you will learn why Mars, once living planet with an atmosphere, oceans, and vegetations died because of hydraulic impact during a 12,000-year cycle of cataclysms. We have more information, but we haven't presented it today. Why not? We can talk about all the facts for days. We did not use our own measurement in this report because this data has not been published anywhere, and we do not want anyone to get the false impression that we're trying to manipulate anyone's opinion. For these reasons, we are currently focusing only on the information that is available in public sources. You can study these materials yourself. Even a person without higher education, not a genius, will be able to do their calculation and come to the same conclusion that we came to. There is no other research groups in the world that has looked at the climate problems so comprehensively from all angles, and we have been doing this for a long time now, thanks to thousands of volunteers, experts, and kind-hearted people. Why have other scientists failed to find what we have found? Everyone is looking from one side. If you ask a volcanologist whether he knows anything about the magnetic field, he will answer that he does not. Seismologists choose only one database as a source of information and completely ignore all of the databases. It is not even their task to see what the overall picture looks like. They're searching only within their own country. In our research, we apply an international and interdisciplinary approach. Thanks to this, we can see the whole picture. And now you can see it too. Мы первые бы рады, если бы мы ошиблись в нашей модели. Но, к сожалению, чем дальше мы изучали этот вопрос, тем больше убеждались в неизбежности катастрофы. И тем больше мы задумывались над тем, как это остановить. Мы искали решение и нашли его. На сегодняшний день нам известно, что энергия, которая оказывает воздействие на нашу планету и приводит к дестабилизации ее ядра, аналогична тому виду энергии,
благодаря которому запутанные частички связываются между собой, находясь на разных концах галактики. Мы точно знаем, что это не нейтрино и не электромагнитное воздействие, но мы точно понимаем, что энергия этого космического излучения имеет физическую природу, а значит, на нее можно воздействовать в физической плоскости, например, ослабить, остановить, перенаправить и так далее. Но чтобы проводить с ней любые манипуляции, необходимо решить две ключевые задачи. Первое — изучить природу этого космического излучения, которое лежит за пределами известия. Второе — найти источник такой энергии, которая по силе была бы эквивалентна и превосходила это идущее из космоса энергетическое воздействие, и научиться пользоваться этой энергией так же, как мы пользуемся электричеством. Если мы решим эти две задачи, только в таком случае мы будем в состоянии что-то противопоставить циклическому космическому излучению и остановить его катастрофическое влияние на нашу планету. Да, на протяжении десятков лет мы уже ведем работу в исследованиях этого нового источника энергии и достаточно успешно. Но как бы мы ни хотели, наших возможностей недостаточно для того, чтобы прийти к необходимому результату. В такие сжатые сроки это можно сделать только сообща со всем научным сообществом мира. Some people ask how science can find a new energy source in such short period of 5 to 6 years and learn how to use it if it took us 6,000 years to discover electricity. As for this new kind of energy, according to our information, many closed laboratories are already conducting research in this direction. But I hasten to add, as of today, they're not looking for this energy to stabilize the core of our planet. All of the classified developments in this field are being done solely for the purpose, for military purpose of achieving world domination by one state or another through the development of new sources of energy. Scientists who work in such closed engineering design bureaus are not known to anyone. The states deliberately conceal them because it is not profitable for them to publicize their geniuses on which they rely on their for their strategic purposes. But these scientists are the ones who have the real potential to save us because they already have the necessary skills, experience, and understanding of the processes that the world-famous Nobel laureates, grant eaters, and careerists have never even heard of. If we now propose to the states to unite the scientific potential to find a way out, they will give us these grant eaters and opportunities who are totally clueless in this issue, which must be solved. Accordingly, they would not be able in any way to ensure the survival of humankind. As for those true scientists who will be able to do that, no one will give them. They're locked up like prisoners, and they will be there as long as our world society continues to live in a consumerist format, the format of the eternal race for domination, influence, resources, and most importantly, for power. Because every state in the race for domination will hide its real best minds to the very last. So the real essence of the problem today is that scientists cannot be united in existing format of society. So if we really want to survive, we should change the very format of the society, the very model of our social organization. We need such a format of society which would provide no conditions for wars to break out and where it will be impossible for any one person to rule over billions. And this format will be called. What is important is the conditions it will create in society. Through many years of work and extensive research, we have come up with a model which puts human life first. This model is called a creative society. The model of the creative society forms such conditions in the world
in which we, as humankind, will finally be able to stop the competition for profit and power, and most importantly, will be able to put real genius scientists at one table. Only this will give humankind a chance to find, as soon as possible, how to counteract this cosmic radiation, to stop the destabilization of the core, and to stop the growth of climate catastrophes. In the creative society, humanity gets a chance to survive. And what's more, we get a chance to build a unified civilization, as we should be, so that never again will humanity face such threats. The creative society is our real chance for life. В представленном сегодня докладе вы услышали результаты многолетних исследований, которые проводились большим междисциплинарным коллективом ученых из разных стран мира. Более 10 лет мы вместе с огромным количеством ведущих специалистов, волонтеров и заинтересованных экспертов собирали аналитические данные, перепроверяли информацию, цифры и факты, приводили практические эксперименты и теоретические расчеты, на которых в дальнейшем сформулировали математические модели и прогнозы. Для нас сегодня большая честь говорить правду от имени такого огромного международного сообщества настоящих ученых, которое состоит из лучших представителей своих дисциплин. Сейчас хотелось каждому из них лично и публично выразить свою благодарность и просто сказать спасибо за их гигантский самоотверженный труд на благо всего человечества. Но, к сожалению, сегодня мы не сможем публично поблагодарить большинство из них. И на то есть несколько причин. К сожалению, части из этих прекрасных людей, достойнейших ученых, сегодня с нами уже нет. Среди них есть и те, кто были убиты в обстоятельствах, потому что пытались во всеуслышание говорить правду о климате, говорить против многомиллиардной мафии. И именно из-за таких вопиющих прецедентов большая часть нашего научного сообщества по понятным соображениям вынуждена на протяжении многих своих лет оставаться инкогнито для того, чтобы сохранить свои жизни. И не только. Ведь многие из них работают на официальную науку в лабораториях и исследовательских центрах по всему миру. Это позволяет им иметь возможность изучения необходимых материалов, иметь доступ к оборудованию, проводить соответствующие разработки, опыты и исследования, которые сегодня очень нужны для спасения человечества. Поэтому, чтобы не потерять доступ к необходимым возможностям, датчикам, лабораториям, они вынуждены в силу потребительского формата не афишировать свои реальные взгляды на происходящие климатические изменения и придерживаться генеральной линии. А иногда они вынуждены даже публично поддерживать гипотезу СО2 и антропогенного изменения климата, или даже подписывать протоколы о том, что климат якобы не меняется. Но всех этих людей не держат звания и заработные платы. Они не гонятся за титулами и признанием, потому что они прекрасно знают, что еще чуть-чуть и всему человечеству уже будет далеко не до этого, если сегодня ничего не будет сделано. Будучи порядочными, честными людьми, несмотря на то, что они могут потерять работу и доход, они все свободное время посвящают проверке и разработке изложенной в докладе гипотезы. Да, большая часть нашего международного научного сообщества, работавшего над данным докладом, не может присутствовать сегодня на форуме. Но сегодня нам выпала честь озвучивать правду от имени этих настоящих героев. Эту правду мы сегодня знаем именно благодаря им. Благодаря им она сегодня звучит. Мы преклоняемся перед этими настоящими учеными, чей труд для всех нас и по факту для всего человечества является настоящим спасением. Да, сегодня мы не имеем права озвучивать их имена и фамилии. Только в созидательном обществе мир сможет узнать настоящих героев, кто стоял за всеми этими исследованиями на протяжении всех этих лет. Имена настоящих авторов гипотезы, изложенной в сегодняшнем докладе, мы сможем узнать лишь в созидательном обществе.
И мы будем действительно удивлены тому, насколько великие имена и фамилии вы среди них услышите. А сейчас мы хотим представить вашему вниманию фрагмент из передачи «Пробуждение» с участием Игоря Михайловича Данилова. અમે હવે પહેલાની જેમ જીવીશું નહીં. શબ્દના શાબ્દિક અર્થમાં અમે માત્ર એક વર્ષ પહેલા જે શાંતિપૂર્ણ વિશ્વમાં પાછા જઈશું નહીં. હા, એક વર્ષ પહેલા તે હજુ પણ સહન કરી શકાય તેવું હતું, એક વર્ષ પહેલા તે હજુ પણ સારું હતું, પરંતુ આ વર્ષે એ ઘણું બધું બદલી નાખ્યું છે. અમે 10 વર્ષ પહેલા આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે વર્ષ 2022 આવશે અને તમે બધું જોશો. તે આવ્યો અને ઘણા લોકો સ્પષ્ટપણે જોવા લાગ્યા. હા, હું સંમત છું, લોકો સમજવા લાગ્યા કે વિશ્વમાં કંઈક ખોટું છે, કે તેઓ દાયકાઓથી છેતરાયા હતા. તેમના પર એન્થ્રોપોજેનિક પરિબળની થિયરી લાદવામાં આવી હતી કે હવે આપણે થોડું એકીકૃત કરીશું, કેટલીક ફેક્ટરીઓ બંધ કરીશું, ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરીશું, ઉદાહરણ તરીકે કાર કે જે ઘણો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્સર્જન કરે છે, બીજું કંઈક, અને બધું સુધારો કરશે. પરંતુ તેમાં સુધારો થયો નથી. અને હવે ઘણા લોકોને ખ્યાલ આવે છે કે સામાન્ય રીતે હાઇડ્રોકાર્બન કરતાં ગ્રીન એનર્જીએ પર્યાવરણને વધુ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. આ સાચું છે. અને તે માટે આશા રાખવા માટે કંઈ નથી, અને સૌથી ખરાબ, કોઈની આશા રાખવાની નથી. છેવટે, ચાલો ઊંડો ખોદવો. 1990થી વધુને વધુ લોકો સમાન આબોહવાના અભ્યાસમાં સામેલ થયા છે. ઘણા વૈજ્ઞાનિકો આમાં સામેલ થયા છે અને હજુ પણ સામેલ છે. અને જેઓ સત્ય કહેવા માંગતા હતા તેમાંથી કેટલા લોકો બહાર આવ્યા અને બોલવા લાગ્યા. અમારા મિત્રો, અમારી સાથે કામ કરનારા વૈજ્ઞાનિકો, તેમાંથી કેટલા માર્યા ગયા. અને તેમને કોણે માર્યા? એક સરળ પ્રશ્ન. વાસ્તવમાં તે લોકો જ હતા જેમણે અમારી સાથે જૂઠું બોલ્યું અને અમને પ્રોગ્રામ કર્યા જેથી અન્ય લોકો તેમનું મોઢું ખોલવાની હિંમત પણ ન કરે જ્યારે તેઓ અમારા પૈસાની ચોરી કરી રહ્યા છે. માનવજાત પરિબળને કારણે થતા કેટલાક પૌરાણિક વાતાવરણમાં ફેરફાર પાછળ છુપાયેલા છે, જે માનવામાં આવે છે કે અહીં બધું જ નાશ કર્યું છે. અમે લોકોને લાંબા સમયથી ચેતવણી આપી છે. હા, અમે બધું જાહેર કર્યું નથી, એક સંક્ષિપ્ત અહેવાલ હતો. પરંતુ અમે કહ્યું, લોકો, ધ્યાન આપો, કારણ કે પૃથ્વી પરથી આવતા ન્યુટ્રિનો વધ્યા છે, તે ખૂબ વધી ગયા છે. આ સૂચવે છે કે ત્યાં, આપણા ગ્રહની અંદર, વૈશ્વિક ફેરફારો થયા છે જે ન્યુક્લિયસની નિષ્ક્રિયતા તરફ દોરી જાય છે, અને જે સમસ્યા આપણે પહેલાથી જ આવી છે તે શરૂ થાય છે. અમે તે સમયે તેના વિશે વાત કરી હતી, પરંતુ તેઓ અમારી પર હસ્યા. તમે જાણો છો, સ્માર્ટ કોચ વિવેચકો અને મોટા નામો સાથે એકદમ અયોગ્ય વૈજ્ઞાનિકો, જેઓ તેમના જેવા જ છે, તેમણે અમને કહ્યું, અમને બતાવો કે તમે ન્યુટ્રિનો કેવી રીતે માપ્યા. શેનાથી? કારણ કે તે ન્યુટ્રિનોને પકડવા માટે આજકાલ શક્તિશાળી સ્થાપનો છે, વિશાળ છે, તેથી બધું એટલું સરળ નથી. તેમના માટે પણ આપણા માટે નથી. તે લોકો કે જેમણે અમારી સાથે ઘણા વર્ષો સુધી કામ કર્યું છે તેઓ આ પલંગના વિવેચકો અને સ્યુડોસાયન્ટિસ્ટ કરતાં ઘણા સ્માર્ટ છે જેઓ વિશ્વમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. અને અમારી પાસે આવી ક્ષમતા હતી. શું આપણે કહીએ કે અમારી પાસે કોમ્પેક્ટ ડિટેક્ટર હતા જે તે ન્યુટ્રિનોને માત્રાત્મક અને ગુણાત્મક રીતે શોધવાનું શક્ય બનાવે છે? અમારા એક સારા મિત્રએ કહ્યું કે તે સાચું છે. અને તે હવે અમારી સાથે નથી કારણ કે તેણે પોતાનું મોં ખોલ્યું અને તે કહેવા માંગતો હતો. વૈજ્ઞાનિક રીતે સાબિત કરવા માટે, તે તકવાદીઓ, ગ્રાન્ટ ખાનારાઓ અને વિજ્ઞાનના જુઠ્ઠાણા દ્વારા કરવામાં આવેલી ટીકાને રદિયો આપવા માંગતો હતો. અને તેણે તેના માટે તેના જીવન સાથે ચૂકવણી કરી. દરમિયાન, તે આ ખૂબ જ પોર્ટેબલ ન્યુટ્રિનો ડિટેક્ટરના શોધકોમાંના એક હતા.
અને તે લોકોમાંનો એક હતો જેઓ તેને લઈને ઘણા માઇલ ચાલ્યા હતા. અને હકીકત, વૈજ્ઞાનિક તથ્ય એ સ્થાપિત થયું હતું કે આપણા ગ્રહ પરથી ન્યુટ્રિનો વિશાળ માત્રામાં ઉત્સર્જિત થવા લાગ્યા. આ ખરેખર હકીકત છે. અને હવે તે પહેલાથી જ અન્ય વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા પણ પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. આ તાજેતરના વર્ષોમાં જાહેર માહિતી છે. આ તાજેતરના વર્ષોમાં જાહેર માહિતી છે. Has the world scientific community been doing all these years? It has been diverting people's attention from the real causes of climate change by offering them false theories. One group of scientists was on the side of the theory of anthropogenic CO2. In contrast, another group claimed that the climate was not changing at all. Nevertheless, today, it is already evident to everyone that the climate is changing more and more. Therefore, many people trying to comfort them are deluded by false theories. But this year has shown itself in full force, and everyone is already worried. What populist scientists have predicted to happen 100 years from now is happening today. The world we are used to no longer exists, and now we must make a mature decision about how to protect ourselves from Cerberus. Let's walk through this in order. We have only 5 to 6 relatively stable years. During this time, we must find a way to counteract the radiation that is now destabilizing our planet's core and causing climate disasters. Scientists do not know the nature of this radiation, which means we are still defenseless against this terrible threat. As humanity, we now have 2 essential tasks. First is to study the nature of cosmic radiation. The second is to find an energy source or superior to the radiation coming from space to counteract it. To solve these problems, we need competent scientists who are kept in closed laboratories around the world. These scientists study the energy we need, but they do it only to develop new kinds of weapons. No government will give them up because these scientists ensure the state's military powers. Since the time to solve the problems we face is catastrophically short, only 5 to 6 years, it is possible to cope with them only by combining the intellectual potential of competent scientists of the whole world. The scientists we all often hear about in the media, those for whom grants and titles are important, will not help us solve this problem. Even if countries agreed on any scientific corporation in this area today, we would end up with grant eaters, plagiarists, and opportunists sitting at this table. That is because no state in modern society will give up its best scientists. Right now, the power of a few over the billions is in charge, and they will fight for it to the end. It is impossible to bring together specialists from competing laboratories. Such are the rules of our consumerist format. What is the solution? We need to ensure that these scientists don't need to develop weapons
and that countries don't need to defend themselves. That sounds impossible in our consumerist format. So the only way to free real scientists is to change the format of society to one where wars will be impossible and forever eliminated. In this way, real scientists around the world will have the opportunity to devote their full attention to solving the global climate threat. And this must be realized as soon as possible because time is running out. 10 years ago, when the situation with the climate and its progression became apparent to us, we realized that a new format of society was required. And because that would bring about a global change worldwide, it is necessary all the factors that would ensure the safety of society in an integrated way. We studied the world's historical experience to account for all of humanity's mistakes. The main thing we understood is that the new model of society must meet the needs of all people. After all, we as humankind have already fought enough and gone through economic crisis, famine, and wars. And all this has been repeated in a vicious circle for thousands of years. Therefore, if we change the format of society, it must be a radical change and one that will provide the best living conditions for all people. Throughout the past 10 years, we, together with volunteers from all over the world, have conducted extensive analytical work and numerous social surveys worldwide. We surveyed millions of people in over 180 countries, conducted interviews and consultation, and held international roundtables and conferences with experts in various fields. By studying and analyzing the needs of people around the world, we have been able to create a working model that transforms every aspect of society. And most importantly, it ensures that scientists can come together to solve the climate problem as quickly as possible. Based on a comprehensive analysis of the will of people, the 8 pillars that make this model work were formed. They embody what all people want. We have called this model the creative society. Further on, we will be using this term, but it can be called differently. It is not the name, but the essence of this model, which will help us to cope with the global climate disasters. In today's forum, we will look more closely at what the model is. For now, let's look at its fundamental differences from the current format of society. First, in the creative society, the priority of everything is life, but not profit, as we have it right now. Second, power will belong to the people and will not be concentrated in one hands of a single person or a particular group of people. It is as we see it today. These fundamental principles forever preclude the possibilities of war. Indeed, today we are talking about the question of everyone's survival. It is no longer a question of course. The threat is over everyone, over everybody. Any war can be stopped, given the will to do so. But what is happening now with the climate, we can only stop if we build the creative society. Whether we like it or not, it is a forced measure, because it is the only model of society that forever eliminates wars, freeing scientists from closed laboratories and allowing them to gather together at the same table. As a result, we will find a way out of the climate collapse as in a short as possible time. We now see that only the model of the creative society gives the humanity a real chance to survive.
Dr. Seema Manral Nagy, Director, Principal, Sanjeevani World School, Mumbai, Life and Happiness Coach. She is the Vice President of Rotary Club of Mumbai, West Coast, and Social Ambassador of Indian Development Foundation, as well as an awardee of the Nation Builder Award from Rotary. Dr. Nagy is associated with many educational and social organizations and contributes her time and efforts for the betterment of the educational system and society. She's an international speaker and is highly regarded in 7 countries. Dr. Nagy has been bestowed with many prestigious national and international awards, recognized in the World Book of Records, UK, Asian World Records, and the Great Indian Book of Records in personal and professional categories. Welcome, Dr. Nagy. The floor is yours. Is increasing day by day. Millions of people across the globe have already experienced the terror, being left on their own with the raging natural disaster, and millions have become climate refugees. The progression is gaining momentum. While we continue to argue about the causes, ignore the facts, or simply ignore everything that is happening. Friends, this is suicide. Yes, I understand that the flow of information, each one of us today, it's very difficult to discern the grain of truth. But it is there. Today, we have all heard about the true causes of climate change. We have all heard about how many years we have left to unite scientific potential. It is impossible to overstate how important this information is today. If you have any doubt, take it and calculate it yourself. Compare all the data and all the numbers that have been presented today. This is actually already happening. See for yourself that this is fact. We should have started to act long time ago. We Rotarians got acquainted with the report earlier. And thank you for giving it to us. We have had time to reconsider a lot of things. And now it is important to take action so that we have time to save all of us, all of humanity. If everyone else has any doubt, check it for yourself. I do understand that it's scary, but we at Rotary have faced challenges more than once, and this experience will help us now as well. Right now, we need unity and courage of all Rotarians more than ever. And then we will succeed because our strength and survival is only in unity. Thank you. Thank you so much, Dr. Nagy. And we pass the floor to the next distinguished speaker, Mr. Marco Antonio Hernandez, President of the Rotary Club of Cordillera de Peñalolén from Chile. આ તક બદલ આભાર. મારું નામ માર્કો એન્ટોનિયો હર્નાન્ડેઝ ફુએન્ટેસ છે. મને સેન્ટિયાગો ડી ચિલીના રોટરી ક્લબ કોર્ડિલેરા ડી પેનાલોલેનના 2022થી 2023 સુધીના સમયગાળા માટે પ્રમુખ બનવાનું સન્માન છે અને આજે અમે સખત મહેનત કરી રહ્યા છીએ, સમાજમાં સફળ થવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છીએ અને તેના સહભાગી છીએ. મને અમારા ક્લબ સાથે અને તમામ લોકો સાથે અદ્ભુત વિશેષાધિકાર વિશેની માહિતી પૂરી કરવા અને શેર કરવાનું ગમશે કે જેની અમને આજે જાણવાની તક મળી છે. તેને ક્રિએટિવ સોસાયટી કહેવામાં આવે છે, જેના દ્વારા એકતા શક્તિ મેળવે છે. અને તે મૂળભૂત છે. અગાઉના ફોર્મને જોયા, સાંભળ્યા અને માણ્યા પછી મારી છાપ તમારી સાથે શેર કરવાની અદ્ભુત અનન્ય તક બદલ આભાર. માનવતા માટેનો સંદેશ.
મને આ વિશે મારી લાગણી વ્યક્ત કરવાની અને આ ક્ષણ તમારી સાથે શેર કરવાની તક છે. મારા જીવનમાં મેં હંમેશા મદદ કરવાનો, ભાગ લેવાનો અને સમાજના જીવનમાં સામેલ થવાનો પ્રયાસ કર્યો અને મેં વિચાર્યું કે તે પૂરતું છે. હું હંમેશા જરૂરિયાતમંદ લોકોને મદદ કરવાની કાળજી રાખતો હતો. પરંતુ હું આ ફોર્મથી પરિચિત થયા પછી અને બધી વાતચીતોને અનુસર્યા પછી બધું બદલાઈ ગયું હતું. મને જરૂર લાગ્યું. મને એવી વ્યક્તિની જેમ લાગ્યું કે જેણે વધુ કરવાનું હતું. મારે મારા કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર નીકળવું પડ્યું જે મને મારા જીવનનો એક ભાગ હતું. મને લાગ્યું કે મારે તે કમ્ફર્ટ ઝોન છોડવું પડશે અને હું ખરેખર શીખવા અને અનુભૂતિ કરીને આ નવો અનુભવ શેર કરવા અને વ્યક્ત કરવા સક્ષમ બનવા માંગુ છું કે જો આપણે કાર્ય નહીં કરીએ તો આ દુનિયામાં આપણી પાસે વધુ સમય બાકી નથી. પ્રતિક્રિયા આપશો નહીં. પ્રતિક્રિયા આપવાનું નક્કી કર્યું. મેં મારા નજીકના મિત્રોને આ લાગણી વ્યક્ત કરવાનું નક્કી કર્યું. અને આવનારા વર્ષોમાં સમગ્ર વિશ્વ પર શું અસર થશે તેની માહિતી મેં તેમની સાથે શેર કરી. પરંતુ તે મારી પ્રથમ નોકઆઉટ હતી, તેથી વાત કરવી. ઉદાસીનતા, શંકા અને વ્યક્તિવાદ. અને મેં જે શેર કર્યું તે બહુ ઓછા લોકોએ સ્વીકાર્યું. તે મને વિચારવા માટે પ્રેરિત કરે છે. તે મને એ હકીકત પર પ્રતિબિંબિત કરે છે કે કદાચ દરેક જણ સંદેશ વહન કરવા, કંઈક શેર કરવા માટે તૈયાર નથી, જેમ તમે વિચારી શકો છો. હું માનું છું કે પહેલા કંઈક કરવાની જરૂર છે. સંદેશ ખૂબ જ સ્પષ્ટ અને ચોક્કસ છે, પરંતુ તે તૈયારી લે છે. મને લાગે છે કે અંગત અનુભવ સાથે તમારે લોકો સાથે વાત કરવાની જરૂર છે. આદર અને વિશ્વાસ કરતાં વધુ સારી રીતે લોકોને કંઈ પણ પ્રભાવિત કરતું નથી, અને આ મૂળભૂત છે જેથી ક્રિએટિવ સોસાયટીના વિચારને ડર્યા વિના, શંકા વિના સ્વીકારી શકાય અને તેનું કાર્ય કરી શકે. આ સમાજને આવા મૂલ્યોની જરૂર છે, તેને આપણા વિશ્વાસની જરૂર છે. તેને આપણા સન્માનની જરૂર છે, અને આપણે તે હાંસલ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તેથી જ આ ફોર્મની ટેગલાઇન છે વૈશ્વિક કટોકટી. અવર સર્વાઇવલ ઇઝ ઇન યુનિટી, તે કનેક્ટિંગ લિંક છે. વિશ્વાસ આપવા માટે. ભયને દૂર કરો અને આપણે જે આરામની સ્થિતિમાં છીએ તેમાંથી બહાર આવો. મને લાગે છે કે આ 3 તત્વો મૂળભૂત છે. હું દરેકને અપીલ કરું છું જે અમને જુએ છે અને સાંભળે છે. જ્યારે તમે આમંત્રિત કોઈ વ્યક્તિ કહે, હા, હું આવીશ. આ જબરદસ્ત કાર્ય, પ્રયોગ, પ્રોજેક્ટ અને ઉદ્દેશ્યમાં યોગદાન આપવાની તક માટે, આ ક્ષણ માટે તમારો આભાર કે તમે વધુ સારી દુનિયા માટે, તેને હાંસલ કરવાની તક માટે, ફક્ત આપણા માટે જ નહીં, પરંતુ આગામી પેઢીઓ માટે. આજે આપણી પાસે જે વિશેષાધિકારો છે અને તે આપણે તેમને પસાર કરવાના છે. હું માનું છું કે આપણે આ મહાન શૃંખલાની બીજી કડી છીએ, અને અમારું એકમાત્ર ધ્યેય એકસાથે આવવું અને સામાન્ય ભલા માટે કામ કરવાનું છે. અને હું માનું છું કે આપણે ઉપભોક્તાવાદ જેવા રાક્ષસનો વિરોધ કરી શકતા નથી. તેમ છતાં જેમને તેની જરૂરિયાત છે તેમને શોધીને આપણે તેને દૂર કરી શકીએ છીએ. હંમેશા, હંમેશા. આભાર. હંમેશા, હંમેશા. આભાર. Thank you very much, Marco Antonio, for your words of support to the Creative Society and for bringing people together, and for your profound understanding of the danger in which we as humanity now find ourselves. In fact, in the near future, we will all move out of our comfort zone. The only question is now, will the climate destroy the comfort zone, or we will step out of it ourselves in order to act? No one doubts anymore that we are not in control of the climate. The year 2022 has been a year of a tragedy for many people. But people are not seeing the holistic picture of what is happening. The media takes out attention away from a vital topic. Case point, when millions of people suffered in Pakistan, the world's media gave only a few words about this terrible tragedy. Let us hear the truth
of what is happening from eyewitnesses of climate events around the globe. Notice how many tragic events you didn't know about. Why would you want to know that? Watch, and you will understand everything. Or frighten us. But right away, that it happens somewhere far away. And it won't happen to me. But it seems like that only until it happened personally. I don't know, I got really scared. Мы начали задыхаться. Lost my friend in it. I looked in my mirror. Only had minutes to get out. Anyone can become a victim of the ruthless climate Cerberus at the most unexpected moment. Why? We are going to show you the stories of people affected by climate disasters. There are millions like them around the world. As you listen to them, try to answer yourself a simple question. Will you be ready when the climate Cerberus comes to your home? My name is Douglas Franklin Ryan, and I survived the McKinney Creek fire. We could see smoke over on the other side of the ridge, and at one point it looked like the smoke had stopped and nothing but white clouds of steam were coming up, and then it just came over the mountain, was coming right down the hill toward us. I wasn't concerned about it. It was on the other side of the river, and it wasn't very aggressive coming down the hill. Then we noticed at the very tail of it, and it jumped the river and then jumped the road. And so we had fire coming up on both sides of us. And so we thought we had half hour, 45 minutes to get out of there. We only had about 7 or 8 minutes in reality. And I ran in the house. There's a man named John Cogan in there. He was the uncle of one of my roommates. And I think he's 74. And I went in there, I said, John, we got to go. He goes, I'm not going anywhere. I said, yeah. He goes, I've seen this a dozen times. I've lived here 30 years. I'm not going anywhere. He goes, if I leave here and I lose everything, it'll kill me. If I stay here and die, I'll have to take that chance. But he passed away in the fire. That and 5 dogs on the property. Why have the fires in California been getting worse in recent years, burning more forests and towns and making it harder to put them out? In '95, there was a malfunction in our planet's core. Because of it, magma rises from the Earth's interior, boils, and extends in volume. Its pressure upon the Earth's crust grows. Along the faults in the crust, there occurs degassing, release of gases from the planet's interior, and this causes fires. California is located precisely in such a fault zone. The increase in fires there is an alarming sign. It means that magma is rising in that area. El huracán inclusive tomó una trayectoria diferente a todos los huracanes, pero tomó un desvío de nuevo hacia el sur, que normalmente no lo hacen los huracanes, y es Lina en 1997. Paulina fue huracán categoría 5. De hecho, Ágata fue, aquí en esta zona fue más devastador que Paulina. I live about 100 meters from the ocean. The water level had reached like 4 or 5 feet. I don't know, I got really scared. I thought maybe like the water would start coming in through that little window and that like we would have like, I didn't know where we were gonna go after that. It was like, there was water everywhere. And when I went outside, yeah, I still can't believe like the destruction that happened in such a short amount of time, and just like
how we all want to believe that we're always going to be safe, not the reality. Climate change is going to affect it is affecting every single person now. Произошел пожар 3 сентября. Еще днем началось, дым было видно очень далеко. А потом, ближе к вечеру, все молниеносно просто сгорело. Заскакивали дома, органы милиции, кричали: убегайте, кто как может, спасайтесь. Вывозили, были автобусы, вахтовки были, кто на своих машинах, кто как мог быстро эвакуировался, кто что с собой в машину смог закинуть, то и вез. Дочь моя захватила меня с 4 своими детьми, посадила в машину, и мы уехали, шло очень большое пламя, дым, мы начали задыхаться. Когда я подъехала к своему дому, я была не в шоке, а в истерике, там стенки стояли, все сгорело, дом, машины, документы, ничего не осталось. Это было невозможно, я никому не желаю это видеть, это было страшно. За мои 60 лет я такого еще не видела, не встречала, даже в фильме ужасов, если честно. Мы собирались здесь жить в дальнейшем, тем более вокруг лес, природа, свежий воздух. Вроде вот все вчера стояло, все было хорошо. И сейчас вот стоишь, смотришь, и ничего этого нету. Как во сне. It was something that we were not even expecting. Like, it just came within the blink of an eye. Like 24 hours ago, everything was perfect. We came to know that the flood is almost here. People were crying, people were going out of their homes, they were struggling to save their homes. The most shocking, we saw 4 to 5 children and one mother plowing in water. For the last 24 hours. तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि हमें रेस्क्यू नहीं किया गया, हमने अपनी मदद आप की है. This devastating flood in Pakistan, it's a wake-up call not only to the Pakistan but to the world as well on the threats of climate change. And this record-breaking rain would devastate any country. Why have the monsoon rains in Pakistan become abnormally heavily? In recent years, there has been a sharp acceleration in the rotation of our planet. This is causing magma to rise actively from the bowels of the earth towards the surface. The red-hot magma is getting closer to the crust and is causing groundwater to evaporate in large quantities, causing catastrophic floods in different parts of the world. We didn't expect it. The weather was just clean. I've been here in the Netherlands for almost 36 years, and I've never seen a tornado like that before. This is insane. It can damage a lot, and what is next? Maybe it's gonna be in F2 or F3. What's gonna do then? I've never seen in my life like this earthquake. It was really long. We were really scared. В моей семье погибли 4. Сегодня я их похоронила. Еще 12 родственников пострадали. Я чувствую себя беспомощной. У меня не осталось никаких денег. Many people were wounded, many people were
died, and many homes were also destroyed. Until the end of the day, it were more than 1,000 people who lost their lives, and more than 1,500 people were injured. ون دارو مالات کې چې شور شو چې ماشومان د خلکو جړل د کوټي راولي دي چې ماشومان مړ شو څوک ښځې مړې شو. Why are there more and more destructive earthquakes in Afghanistan? The increase in the number of earthquakes in Afghanistan is a result of a rise of magma. Because of the increase in pressure, magma rushes upwards towards the crust and increases the number of earthquakes around the world. There was no prevention because it was not expected. Within 1 hour, we were flooded. Usually that flooding might be caused by 2 days of rain. It is for the first time that I saw people desperately leaving their own homes to other places. That was the most shocking part for me. Imagine forcefully being asked to leave your own homes because of a natural phenomenon or a thing to do, and becoming a refugee in your own city or displaced in your own city. So basically, the situation was really bad. Young kids got stripped who are in these houses. We recovered many bodies. It just came with nobody aware. The area that they are working sank, houses sank, cars were taken off by water. I lost my friend in it, watched the car sink when I can't help. And then I come back here in Fujairah, the same thing happened. And I think this is continuing. It's gonna go from country to country. Whoa, man, oh man. Goodness gracious. You guys aren't gonna believe this. This is insane. I'm okay so far, but this is no fucking joke. This is no joke. I called John. He knows I'm out here. He knows. So far so good as long as the house holds. So just okay, don't worry. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay over here, right? Everything's okay. It continues to ramp up. Oh my God! Oh my God! Holy crap. Oh my gosh. I can tell you that I've been here 29 years. I've never experienced or seen anything like this. Our families have lost everything. It was intense fear, watching the water come up our street and knowing we only had minutes to get out. I was horrified. My trailer was shaking back and forth. I thought Andrew was terrible. This beats Andrew big time. Oh my God! Look at this gust of wind! There are many people who do not have the resources to leave. I told my brother we have no choice but to survive or die. You know, like if we don't get up and get our family to safety, you know, the worst could happen. So we did it. Outside. Poor grandma, baby.
you left her that on a message. Yeah, I just said if we're gonna make it or not. It's all underwater. It's very sad. I know that there was people screaming for help and people still on roofs. We don't have a place to go. Today, it was us who suffered. We were attacked by the climate Cerberus. It destroyed our homes, took our lives. But now, it's coming for you. Are you ready for its arrival? Řekněte mi, jak je to možné. Jak je možné, že trpíme klimatem? Tito lidé se teď podělili o své příběhy. Museli čelit klimatu a přežít veškerou jeho zuřivost. Miliony lidí zůstali bez domova. A dokonce i nyní, kdy po celém světě 100 miliony lidí umírají a trpí klimatickými katastrofami, je nám tato pravda zatajována. A kvůli čemu? Proč nám neříkají celou pravdu? Pravdu o tom, co se děje s planetou. Jak dlouho budeme hrát bobříka mlčení? Vždyť i zprávu o budoucnosti lidstva začali mazat pouhý týden po jejím zveřejnění. Komu se vyplatí, abychom my, lidé, nic nevěděli? Odpověď je jasná. Těm u moci a jejich mnohsledům vědcům. Vždyť to oni nás nažhavili na biliony dolarů a dál nás okrádají až do morku kostí. Nevěříte? Tak se podívejte na své účty za energie. Proč sakra musím platit přemrštěné ceny za stejné světlo a teplo? Ať mi na to odpoví ten génius, který vymyslel téma se zelenou energií. Kde jsou výhody této zelené energie? Kde je zlepšení životního prostředí? Kde je snižování CO2? Kde je moje levná elektřina a pohodlný život? Samotní ekologové nám nedávají více než 10 let. A v matematickém modelu, který jsme dnes viděli, bylo ozvučeno 14 let. Tak tady máte tu budoucnost. A opravdu by mě zajímalo, zda se alespoň dali úřady do pohybu. Alespoň něco udělali, aby se za tu dobu podařilo zachránit lidi. Nemyslím. Teď místo konsolidace všech a všeho se všechno rozpadá a rozděluje. Vy jidáši jste nás zaprodali. Kašlete na lidské životy. Kašlete na pravdu. Právě proto ignorujete realitu a štěkáte na ty, kteří jednají v zájmu záchrany lidstva. No nic, uvidíme, jak zaspíváte, až klimat promluví. Potom se vaše lži stanou pro všechny natolik zřejmé, že vás prostě roztrhají na kusy vaši vlastní zadavatelé. A jestli ne oni, tak to udělají lidé pomatení žalem. Naše planeta je jeden velký vícepodlažní dům. Rozpadá se, hoří a praská ve švech. A vy, kteří šplháte nahoru, nás ujišťujete, že je všechno v pořádku. Ale to je lež. A ačkoliv dnes nehoří vaše patro ani byt, ostatní jsou už v plamenech a dusí se kouřem. Prostě se zamyslete. Co řeknete lidem, kteří v jediném okamžiku přijdou o všechno?
Jak jim vysvětlíte, že všechny vaše činy jsou fikce a podvod? Že jste nás jen kasírovali, nacpávali si své kapsy a hubu, ospravedlňovali své bláboly vědeckými postuláty. Takže vy darmojedí, kde jsou moje peníze? Tam se znovu, vy parchanti. Kde jsou moje peníze? Ukažte mi, za co jste je utratili. Bude alespoň jeden z vás schopen odpovědět na otázku, kde a za co jste je ve skutečnosti utratili a jak to zlepšilo můj život. A to ještě musím platit účty za energie. A místo toho, abyste pozvedli lidi a vysvětlili jim příčinné souvislosti a to, co nás čeká, děláte nepochopitelné věci, idioti. Je mnoho seriózních lidí, kteří chápou, co se s klimatem děje. A vy neustále tvrdíte, že za to mohou zvířata. Žijeme snad v blázinci, kde první, kdo si oblekne plášť, je lékař a ostatní jsou pacienti? Lidé, pojďme zmoudřet a dospět, jinak prostě přestaneme existovat. Je jasné, že mi nikdo z vás na mé otázky neodpoví. Vždyť vy se bojíte. Ve skutečnosti se uprostřed noci budíte studeným potem a třesete se strachy, že jste byli odhaleni. A místo toho, abyste se zabývali řešením situace, vymýšlíte, jak odvést naši pozornost od hrozby a jak nám zavřít ústa. Nejprve byla pandemie, teď děsíte jadernou válkou. To si vy géniové vůbec neuvědomujete, že jaderný úder vše jen urychlí. Je jasné, že by vám to hrálo do karet. Nebylo by třeba vymýšlet nic nového, co by nás berany utvrdilo v tom, abychom dál bečeli a vy nás stříhali. Potíž je jen v tom, že všichni bez výjimky zdechneme. Takže se nespolehejte ani na své bunkry. Klimat se totiž nad nikým neslituje. As you can see, we all live relatively comfortable lives on the edge of survival and an unknown future. The so-called rulers of this world tell us exactly how they will fix the climate problem and why we are the enemy of their carbon-neutral mission. However, some details of the fictitious CO2 fight just don't end up. The solution that we are talking about today is outside the brainwash CO2 solution that we hear from every hole these days. CO2 scammers want to make a lot of money from the scheme, but ignored the very important 24,000 years climate cycle and that are taking place inside planet. These changes are now evident. According to their calculations, the climate crisis should have settled down to help them support their CO2 theory. But catastrophic events are only growing. So who is stupid now? How did CO2 turn into a profitable business model, you ask? Once upon a time, they thought that this was a normal cycle. After all, every 3,000 years, there are small changes, warming and cooling. Even in the 18th century, it got colder. Then they noticed that the temperature on Earth began to rise. Scientists simply decided to make a profit, hoping for a cool-off. Since they're so smart, they increased their funding for research, explaining that this is an anthropogenic human factor. This also allows politicians to make money and control the masses. Politicians can dictate green energy propaganda, enslaving non-competitive countries with fines, carbon tax, and CO2 quota sales.
As a result of our wonderful media being owned by a few big businesses, I believe this idea has spread through the masses and into our brains. In fact, we do not even question their so-called research and solutions. While billions of us are silent and dumb, they collect our money to build their mansions, buy yachts, fly private jets, and party on their private islands, all sponsored by us, the people. Yes, they are very smart business people to sell us a lie, to profit from it greatly, and to offer no promises to their sheep. Trillions of dollars have been spent on fighting a molecule in the air, while the real dangers of climate change are nowhere to be found. Scientists who care are speaking up about true causes. As a result, they're shut down, made fun of, and lose the ability to be published in scientific or any other public-facing publications. They experience all the dirt and games of the consumerist format, the premium package deal. It's simply, as always, the world has been deliberately misled into thinking that we can defeat climate change only by reducing our cow farts and paying more in CO2 taxes. But there is a problem. We are currently going through a 24-hour climate cycle, and it won't disappear just because we are solving a problem we invented. So what do? You and many of the people that are watching this live forum with us right now understand that we got served with empty solutions to a climate crisis, that our lives, the lives of our children and loved ones, are not protected by business models that governments sucked us into. How do we grow our brain cells back? We start today. We forget and forgive. We start spreading this information about the true causes of climate change to everyone we know. Yes, your neighbor might think you're crazy, but if he or she hears the same information from different people, sources, and platforms, then he or she is most likely to look into it further and maybe even do their own research. Yeah, that's actually a very good advice. Thank you so much, Olga. Amazing speech. And yeah, if they follow your advice, then not only the neighbors, but even some scientists could really use this advice and make their research outside of their very narrow field that they usually concentrate on. And here's what they might discover for themselves. Since 1996, there was a very first prediction model made, and it was noticed that synchronous changes were happening not only on Earth, but on other planets as well. And it means that the problem is global. It's more than a problem of one single planet. On the scale of galaxies in space, our planet is not bigger than a grain of sand on the beach. And there is very little that we know about the space in general. So we have to unite to observe and study everything. If we unite the best scientists to work on this problem, we have a chance. We have 5-6 relatively calm years ahead of us. After that, it will be obvious to everyone, but there will be no time left to do anything about it. If we keep wasting time on fighting climate change by raising carbon taxes on CO2 and money-making schemes around it, we are done. So let's hear what scientists have to say about CO2 and its place in the ecosphere of our planet. Anthropogenic global warming is a grandiose scientific scam of the 20th century. The hockey stick graph, I took one look at this graph and smelled a rat. Literally the greatest imaginable fraud when I
This really is the most destructive conspiracy theory that has been invented along with intervention. It's like I woke up in the insane asylum and the patients have taken over. And taken over academia too. Today, from every direction, we are being told all the time that man-made CO2 emissions are to blame for climate change. When you repeat the same thing day after day, it becomes accepted, as if taken for granted. In reality, it's not, but since someone is doing it, then someone benefits from it. So this model of the anthropogenic origin of the current global warming and its threat to humanity is a myth. A separate question is, who needs this myth and for what purpose? To fight CO2, they tell us to shut down plants and factories, stop heating our homes and filling our cars with gasoline. Stop eating meat and stop showering. We are also told that we should breathe less, stop having children, and generally reduce the human population on the planet. And of course, we should pay more taxes, as much as possible. Isn't that lovely? Don't you like to be taxed? It's hard to imagine a lever, then carbon dioxide, to essentially control society. This unequal battle with CO2 has been going on for over 40 years already, but what are the results of this battle? But so far, no measures have been successful. On the contrary, from one climate conference to another, the level of CO2 in the atmosphere only continues to grow, completely ignoring all international rights and norms, as if we are paying for it to grow. If you believe the story, the narrative, the fakery that CO2 is going to kill the Earth or kill us or whatever it's going to do, if you believe that story, then you will be afraid and you will be guilty. And so that makes you open your wallet and send a big check to Greenpeace. These measures will not save the climate. They are not effective and have no effect on actually reducing CO2 emissions into the atmosphere. It has an impact on people and on your wallets. It will affect some of the freedoms that you'll be deprived of, but it won't budge the climate or the weather by even an inch. Let's do some investigation. On what grounds are we being restricted and taxed? Do you know how much CO2 is actually contained in the atmosphere? Carbon dioxide is a trace element. There's very, very little of it. There's only 41% CO2 in the atmosphere. Very little of it. According to the official data, the level of CO2 is 400 ppm. What does this mean? ppm means parts per million. In other words, there are 4 molecules of CO2 for every 10,000 molecules of air in the atmosphere. But we are told that these molecules trap heat coming from the Earth and warm the atmosphere. But how can 4 molecules trap heat for 10,000 other molecules in the atmosphere? How can such tiny concentrations have any effect on the climate at all? Even a school student would understand that they can't. That small a rise could not possibly cause any kind of climate change. It's close to nothing. You double nothing, you still have nothing. Hold on a second, though. It's not just humans that add CO2 to the atmosphere. There are also natural sources such as oceans, volcanoes, trees, and marshes. How much CO2 does humanity produce then? The established human contribution to the overall increase in CO2 concentrations since 1750 over the entire industrial era has been estimated by various researchers to be between 1% and 12%. All of humanity is responsible for only 5% of annual CO2 emissions. The other 95% is what is emitted from the oceans and land. This is a natural cycle. If we consider that 0.03% of the natural CO2 was already in the atmosphere before the human contribution, then the anthropogenic CO2 will be between 1 to 12 ten-thousandths of a percent of the total atmosphere.
That means that a human has added between 1 and 12 molecules per million of other molecules in the atmosphere. In the meantime, we are being robbed by carbon taxes and forced to reduce our already negligible concentrations of CO2. Even if we stopped all the factories and plants in the world, and even if we stopped breathing, it would result in a CO2 reduction of less than 1 ppm out of 400 ppm by 2050. Meanwhile, disasters are already destroying lives and entire countries for completely different reasons. CO2, let alone humans, has no effect on warming whatsoever. There was no correlation at all between carbon dioxide and global warming. And we had a period of global cooling from about 1945 to 1980, during a time when CO2 was rising rapidly. And so there's no correlation here at all. If you look at the data over the past 160 years, you will see that despite all the efforts of humankind to emit more CO2, this gas could not decide whether to heat the atmosphere or cool it. Similarly, before the industrial age, the planet heated and cooled on its own without any help from humankind. What effect is CO2 having on global temperatures right now? During the pandemic, humankind significantly reduced its CO2 emissions. The entire world was under quarantine. Plants and factories were shut down, and the air in cities was cleared of exhaust fumes. However, the concentration of CO2 in the atmosphere continued to grow regardless of the quarantine. If there was a human effect, if the humans were causing this rise in the rate of rise, then when humans stop using hydrocarbon fuels for some significant period, as we have two examples now, 2010 and now recently, then you should see likewise a change in that curve, in the rate of rise in that curve. But this is not observed whatsoever. The main orchestrator of atmospheric CO2 is the ocean. How dare you! Since about 95% of the Earth's carbon dioxide is dissolved in its waters. When the ocean heats up, it releases CO2 into the atmosphere. First comes the change in the sea temperature. A little bit later, the land temperature red. And then about 1 year, 11 months, or 10, 11 months, the carbon dioxide changes. And when the temperature at the sea goes down, the carbon dioxide goes down 10, 11 months later. In other words, the increase in carbon dioxide is a consequence of the heating, not its cause. And humanity has nothing to do with this process, nor does it have anything to do with climate change. But if CO2 increases naturally, it must intensify the greenhouse effect anyway, right? That is absolutely not the case. The most important greenhouse gas is water vapor, whose content in the atmosphere is 50 to 100 times more than all the CO2. And it is water vapor that creates up to 95% of the greenhouse effect. In other words, the content of water vapor in the atmosphere, on average, is 5,000 times higher than the content of anthropogenic carbon dioxide. So the greenhouse effect of CO2 is extremely low. Is there one at all? According to theoretical calculations, the increase of CO2 in the atmosphere has a cooling effect. Everybody says, well, greenhouse gases are warming the atmosphere. But no, they're not. It's quite clear that greenhouse gases... 70% of Earth's cooling is caused by infrared active gases. And now we can ask a million-dollar question. What is another name for infrared active gases? It's the greenhouse gases. Some colleagues, I have done experiments to see if CO2 can heat or carry heat. So we have built small greenhouses and tried to heat it by the sun outside or inside with artificial heating. We were able to show that carbon dioxide stops radiation, but we were not able to show any heating. This experiment showed that increasing the concentration of CO2 only slows down the heating of the atmosphere. And another question remains. Why are natural sources emitting more and more CO2 today? Ice cores from the last pre-industrial 100,000 years, when there were no cars or factories, contain CO2 concentrations that are well over today's 400 ppm. For example, between 700 and 2500 ppm. In the ice cores, they say, well, there's a higher concentration of CO2.
For some unknown reason, however, these data began to disappear from the articles in 1985, which strangely coincided with the establishment of the advisory group that later became the Intergovernmental Panel on Climate Change. Our planet is currently going through a period of global climatic catastrophes occurring cyclically every 12,000 years. During this period, due to the changes within the planet, volcanoes and earthquakes become more active, causing magma to ascend and the ocean to heat up enormously. Heating of the deep ocean and awakening volcanoes are causing the concentration of CO2 in the atmosphere to increase rapidly, and this happens every 12,000 years. This is an IQ test. If you're too stupid to understand this, instead thoroughly brainwashed by governments that think global warming is caused by your car, your hibachi, you breathing too much, and cow farts, you're too stupid for this discussion at all. You're going to become like the dinosaurs, extinct, and you should be. You're too stupid to survive. It's time to ask every lying scientist, where to and why was our money unreasonably spent? Why was our money wasted to the wind? If this was a false theory, then why did they shut the mouths of honest scientists? While they are creating an illusion of fighting with a negligible amount of CO2, millions of people are dying, cities are being destroyed, and the number of climate refugees is growing. And we are fast approaching the collapse of the planet because of the 12,000-year cycle. And due to our carelessness, the only way to escape the escalating disasters for us is to unite in order to build the creative society. Only together can we create a better world for our children and save billions of human lives. Our future depends on each and every one of us. What an amazing video. As you have just seen, the theory of human-made climate change is a proven fake. Just like the weapon of mass destruction in Iraq, we have been brainwashed of the enemy, and we must sacrifice our well-being and trillions of dollars to fight that enemy. The Paris Accords and the Kyoto Protocol require that, and those two documents were signed based on one single piece of supposedly scientific evidence, which turned out to be just as fake as Colin Powell's tube in the United Nations building. The hockey stick graph has given an unemployed, mediocre scientist a warm place under the sun, a job at the United Nations, a professorship at the University of Pennsylvania, and millions of dollars on researches, the main result of which is to completely discredit climate science, as the Wall Street Journal wrote about him. The graph is a proven fake. It is the result of deliberate manipulation and the usage of unsuitable data, which is deliberately wrong for such reconstructions. The IPCC leadership at the United Nations was well aware that this graph contradicts not only the entire history of climate research, but also the graphs from other scientists. The published correspondence made it known that they manipulated the data in the IPCC and WMO reports to mislead everyone, including policymakers. These leaked emails from 2009, known as ClimateGate, caused mass discontent among the people who realized that they have been deceived. A series of bogus investigations were conducted to appease the public. The only result of this was just a mild slip on the wrist for the fraudsters. The authors of the fake graph were merely admonished and advised to improve their behavior in the future. And not one single investigation was pointed at how IPCC leadership actually pressured the scientists to exclude the data from the reports which contradicted the theory of anthropogenic CO2 climate change. Literally, it was made not to dilute the message. Instead, the massive smear campaign was launched by a group of corrupt scientists to discredit anyone whose opinion was
at odds with the theory of the hockey stick. Everything was used, from blocking publications, journal editors, to slander and firing. And because of such imposters who only care about their titles, enormous amounts of money have been wasted for decades. And most of the scientific community knew about it. Mark Stein's book, A Disgrace to the Profession, contains hundreds of quotes from PhDs, professors, and Nobel laureates who openly ridicule the hockey stick-shaped graphs as a cheap fake. Canadian climatologist Tim Ball stated bluntly that such frauds should be given a place not at the University of Pennsylvania, but at the state jail. Both he and the author of the book won every single lawsuit filed against him by the author of the hockey stick graph, proving that the graph was fake. However, even though all the scientists discuss it openly among themselves, only a few state it from the high podiums. Who wants to really expose themselves to a wave of bullying and the stigma of climate denial when you can just quietly continue to receive your grants and wear a title of a respected scientist? But respected by whom? Those same grant eaters? Those who praise themselves, write each other positive reviews, and pin awards on each other? And what is in it for us, the people? What do we get from such science? What have we gained from it? Those who call themselves scientists of the world turned out to be just a well-paid, corrupt, hired servants and just talking heads. And in those heads, there is nothing about the science. It's only the personal gain that they have in there. And there was never anything scientific in it. They laughed at our hypothesis of external causes of the climate change. But they're not laughing now, because even they were smart enough to realize that this is something that humanity is facing right now, and we don't have even that much time left. And that is scary. The scary that this truth reached even those fools. And it is scary because not only the truth reached the worst representatives of the science, but because we have nothing to contradict this with. The number of cataclysms increases each year. The real problem, cyclical climate change, is studied only by a few who are telling the truth. And most of the money spent on this mythical fight against CO2, those money would be enough to actually solve a lot of real problems. These are the facts that many have now begun to voice openly. But the problem is that we must find a way to counteract the climate and survive as a humanity. Our knowledge today is not enough to stop this climate Cerberus. And we need to get it on a tight leash. Otherwise, it will destroy the whole world, our whole world. And now, more than ever, we need to stop this bickering and stop fighting for the interest of individuals and corporations. We need to unite. Everyone understands that the consumerist format has outlived itself and that the current system is unsustainable. There is no format that corresponds with what is needed right now, except for the creative society format. Everyone wants to live in the creative society. Evidence is showing it. Years of in-depth research conducted by volunteers, participants from all over the world, millions of surveys around the globe. And it shows everyone wants to live in the creative society. We don't have time for the political games. Everyone has to face the truth. Look around us. We have 14 years left at most. And it is uncertain that we will even have those 14 years. The mathematical model is not flawless either. It is based on current progressions. But accelerating factors can add up, and the time can be significantly reduced. It is only a few nuclear explosions that would be enough to accelerate it dramatically. But there is a chance for humanity to survive, and we must take advantage of it. If we want to be
saved and save our world and save it for ourselves and our children, we must change the entire format. You might ask why. Because this is the only option that will free up most brilliant people in this world. We will be able to gather them, all the scientific potential at one table, and provide them with everything necessary to do their job, to do a really good work. And this is the only format in which we can create the best conditions for their comfortable work in the creative society. The consumerist format will be, but the question is, will we end with it, or will we become a civilization, evolve, step over this enslavement system of the mind, and remember it only as a terrible past? The choice is up to us, each one of us. And now, it is my pleasure to pass the floor to Dr. Arthur Vitorito, who has been actively involved in research and climate change his entire academic career. And he came up with a hypothesis that geothermal heat is a significant driver of climate change. હું આર્થર વિટરેટો પુસ્તકશાસ્ત્રનો નિવૃત્ત પ્રોફેસર છું. આ ક્ષેત્રમાં સક્રિયપણે સંશોધન કરી રહેલા લોકોએ મને એન્થ્રોપોલોજીકલ મૂળ વિશે ગંભીર પ્રશ્નો કર્યા છે, પરંતુ આપણને ચર્ચામાંથી બાકાત રખાયા છે. અને એ રીતે બાકાત રખાયા છે કે આપણે તદ્દન મૂંગા થઈ જઈએ. આપણી વાતને વજૂદ અપાયું જ નથી, આપણા કાર્યને અવગણી દેવાયું છે, અથવા તો આપણને આપણી વાત રજૂ જ નથી કરવા દેવાતી. હું મારો પોતાનો અનુભવ જણાવું. આ બાબતે મેં 8 વર્ષ પહેલાં કરેલા સંશોધનને 9 જર્નલોએ નકારી કાઢ્યું હતું. મેં મારું સંશોધન 9 ટેકનિકલ જર્નલોને મોકલ્યું. એમાંના 5 પ્રકાશનોએ તો તેને તપાસવાની તસ્દી પણ ન લીધી. ત્યાંના મુખ્ય એડિટરે મારા સંશોધનને નકારતા જણાવી દીધું કે આ અમારા પ્રકાશનનો વિષય નથી. તેમાંના એકે તો કહ્યું કે તમને ખબર છે કે નહીં તે મને નથી જાણ, પણ હાલમાં થઈ રહેલા ગ્લોબલ વોર્મિંગને જ્વાળામુખીય પ્રવૃત્તિઓ સાથે કે તમે આ પેપરમાં જણાવ્યું છે તેની સાથે કંઈ નિસ્બત નથી. આ બધું કાર્બન ડાયોક્સાઇડને કારણે થાય છે. તમારે થોડું વાંચન કરવું જરૂરી છે. મારી કેટલી કમનસીબ. વિરોધનો સૂર ડામી દેવાની આ તેમની એક રીત છે. એ લોકો તમારા વ્યક્તિત્વ પર પણ હુમલા કરશે. આપણી નિંદા કરી આપણને ચર્ચામાંથી બાકાત રખાય છે. અનેક ઉચ્ચ દરજ્જાના વ્યવસાયિકો પર વ્યાવસાયિક અને વ્યક્તિગત આઘાતો કરાયા છે. એક સંશોધકની ઓફિસ પર ગોળીઓ ચલાવાઈ હતી. હું એક કોન્ફરન્સમાં ગયો હતો ત્યારે તેમણે ઇમારતમાં લાગેલા ગનશોટના ફોટા મને બતાવ્યા. અન્ય એક પ્રમુખ હવામાનશાસ્ત્રી જેમને હું ઓળખું છું, તેમને એક મુખ્ય વિભાગનું પ્રમુખ પદ છોડી દેવાની ફરજ પડાઈ હતી. કારણ તે વિભાગના સહકર્મચારીઓ અને વહીવટદારો તરફથી સતામણી અને ગેરવર્તનનો તેમણે સતત સામનો કરવો પડતો હતો. કોઈ પ્રશ્ન કરવા બદલ અન્ય હવામાનશાસ્ત્રીઓ પર કેસ કરી દેવાયા છે. તમે તેમના સંશોધન પર પ્રશ્ન કરશો તો તમારા પર મુકદ્દમો ઠોકી બેસાડાશે. આમાં માહિતીને સતત દબાવાઈ રહી છે. આ ઘણું દુઃખદ છે. આ બધી બાબતોના આધારે જ કારકિર્દીઓ ઘડાય છે અને તૂટે છે. તમને સાચી રમત રમતા ન આવડે તો તમારે નીકળી જવું પડશે. આબોહવા પરિવર્તનનો વિષય એ અત્યંત જટિલ બહુશાખાકીય વિષય છે. તેમાં ભૂભૌતિક શાસ્ત્રના તત્વો અને ગતિશીલતા સામેલ છે. તે પ્લેટ ટેક્ટોનિક્સ પર ધ્યાન આપે છે. આમાં સમુદ્રશાસ્ત્રનો સમાવેશ થાય છે. જ્વાળામુખીના નિષ્ણાંતોને આમાં સાંકળવા જોઈએ. આબોહવા વિજ્ઞાનીઓએ પણ આમાં ભાગ લેવો રહ્યો. અને આ મલ્ટીડિસિપ્લિનરી અભિગમો ઘણી બાબતોમાં આવકાર્ય નથી હોતા. તેમના પર ખાસ ધ્યાન અપાતું નથી. આ પ્રકારનું સંશોધન કરવા માટે જરૂરી સંશોધન ટીમો મોટી, ઘણી વ્યાપક અને અનેક પ્રકારના વિશેષજ્ઞોને સમાવતી હોવી જરૂરી છે. વળી આ પ્રકારના સંશોધનને નાણાકીય સહાય આપવામાં પણ લોકોને રસ હોતો નથી. હિમનદીના વિશેષજ્ઞો જ્વાળામુખી શાસ્ત્રીઓ સાથે વાત નહીં કરે.
જ્વાળામુખી શાસ્ત્રીઓ વળી હવામાનના વૈજ્ઞાનિકોને નહીં ગણકારે. આપણી પાસે વિશેષજ્ઞોનો એક મોટો સમૂહ છે અને તેઓ પરસ્પર વાત પણ કરવા તૈયાર નથી. ક્યારેક વાત કરવી તેમના માટે શક્ય નથી હોતી, કારણ કે અન્ય ક્ષેત્રોમાં શું ચાલી રહ્યો છે તેનો તેમને ખ્યાલ નથી હોતો. જોકે તેમને આ જાણવામાં રસ પણ નથી. હું માનું છું કે આ પ્રકારની બહુશાખાકીય ટીમો સ્થાપવી અત્યંત જરૂરી છે. તે ઉપરાંત મને લાગે છે કે હવામાન વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવા ઈચ્છનાર વ્યક્તિએ ભૂસ્તરશાસ્ત્રની અનેક વિવિધ શાખાઓનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. શાસ્ત્રની અનેક વિવિધ શાખાઓનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. Blaming CO2 for climate change is a scam of the century. As you have heard, if anyone speaks against this narrative, the individual faces consequences in today's present society if the truth is suppressed. Here's an experience that I have gone through after presenting the report for Rotary last month. Rotary is a great organization. They have real heroes whose deeds are exemplary. You have heard from some of them. But among them are also those hiding in the shadows and exploiting Rotary's name in their own interest. And today, I want to talk about the dark, in fact, truly disgraceful individuals in their organization. About a week after the Rotary report was published, an individual, let's call this person Karen, from the Environmental Sustainability Rotary Action Group, sent an email to my employer's leadership titled Damage Control After Rotary Caught by Climate Disinformation Scam. Your staff involved. In short, she disagreed with the views in the report and wrote this unethical, disturbing message behind my back, hoping that my employer would take a punitive actions. To make her case, Karen from Rotary accused a creative society, user Rotary's name, tricked a past president to boost attendance and credibility of the event where climate change disinformation was presented, and that creative society tends to trick people, referencing a BBC smear article. In addition, Karen asked whether my employer is aware of my participation in this event and asked how they will address this disinformation campaign because she stated that it would reflect not well on my organization. After reading this email with such twisted lies, I even questioned myself if I did something wrong. Didn't even know what the consequences would be. What should I expect from my employer? Will I lose my job? Will I be able to feed my family? A couple hours later, I had a call with the vice president of my employer. I confirmed that I presented the report about the recent progressions of natural disasters and the true causes of climate change, not the anthropogenic CO2 theory. These are my views, and I wasn't taking back my words. But what was really disturbing was insinuations that my voice appeared to be dubbed as my mouth movements or body were not aligned with the sound and that my image could have been hijacked. She questioned whether I was a willing participant. In fact, in addition, offered a plan to back out. I just had to say my image was hijacked or it wasn't me. The ugly side of the story. Offer him a way out. It reminds me of the story with the 30 pieces of silver, and we all know how that ended. I think Karen very likely used this type of dirty tricks in the past, offering a back out option to individuals who spoke against her interest. By doing so, she attempted to discredit the whole report. And this scheme was probably effective. If you say something against her opinion, even if the truth is spoken, so that the next time you will not open your mouth and others would stay silent. To be clear, I am a participant of the Creative Society. I myself, on behalf of the Creative Society, invited by Rotary Atlanta, presented the report. Now, the main purpose of her attack.
Karen disagreed with the report on the true causes of climate change. Therefore, she called us climate deniers and wrote the Creative Society is spreading disinformation fusion by denying contribution of fossil fuels to anthropogenic change. They insist that volcanic activity, not anthropogenic release of CO2, is responsible for climate change, so any money spent to reduce CO2 emissions is wasted. In fact, after the report, Rotary members also started to question why they're not involved in studying the true causes of the climate change and if the existing climate programs should be re-evaluated. Clearly, her interest and programs of her sustainability group in Rotary were hurt, since the report did not support blaming CO2 for climate change. And because her agenda was threatened, Karen threw a fuss in Rotary, then wrote lies in nasty emails to pull strings in secret, just to push through her own interests. Sadly, many people probably look up to her as she has served as a public speaker, a Rotary's ambassador. Yet what kind of character did she display? It isn't ethical to quietly pull strings through my employer, is it? Should an individual's freedom of speech be threatened just because the other side disagrees? And there's another question. Were Karen's actions coordinated with the Rotary's club? There are undoubtedly Rotary members, such as the one who spoke today, who would make the name Rotary sound proud. But unfortunately, it has shown that in Rotary, there are also self-serving, low characters, those who drown others on their way for the benefit of few, regardless of anything about facts or even about the future of humanity. The actions of Karen from Rotary have shown the ugly face of the famous club, and millions of people are hearing about this in 150 languages now. But thank God, my employer has good people and provided an opportunity to respond to these shameful lies. I stood firm, explained my position, and they respected my views. I'm proud to work for my organization and appreciate the wonderful leadership who treats employees as humans and do not follow the lead of such bullies. It is worth noting the broader implication of this incident. I'm an ordinary citizen. Someone didn't like the message, it hurt someone's personal interest, and look what has happened to me. Intimidation and threats to my rights. And this has happened in a country where freedom of speech is supposed to be guaranteed. Note that I presented not an opinion, but finding from research, facts, and data analysis from top scientists on a very serious topic. In this environment, with so much meanness and such violent characters as Karen, why would any true scientist speak the truth in public? Many have indeed been threatened, ostracized, and forced to be silent for a very long time on the disinformation of flaming CO2 for climate change. With us are scientists, thousands of the smartest people on the planet, enduring, faithful to all humankind, defending the future of every person to the last. But like Karen, they are unfortunately forced to hide, and we speak on their behalf. Otherwise, as it was to me, dirt and threats will be thrown, and they will not be able to search. You will be surprised how big some of the names are. And people like Karen did ask for their names. Why? To deal with science or climate? No, so that they would deal with true scientists in the same way as they did with me. As a result, lies are tolerated and presented as truth, and the truth cannot be heard. It's painful to see what is happening, but sadly, this that we commonly see in the current format of society. We have urgent tasks ahead. We don't have much time. The report highlighted the impending cataclysms which are caused by the changes in the Earth's core. Unfortunately,
Scientists are not working to explore the real causes of climate to really solve the problem. Is it worth putting dirt on people or voicing the truth for the sake of personal interest or money? Is money, which will be worthless in a few years, more important than our survival as humanity? Scientists should not be spending efforts on adapting, earning, deceiving, and manipulating the facts. They should be free to discover and develop. And right now, the efficiency of scientists is extremely important to survive the next decade. We need a society that is united by a common goal, that is to survive, to value human life, so that the truth can be voiced and where appropriate technologies can be developed. In the creative society, the truth will sound openly as it sounds at this forum in front of millions of people. When there is a deliberate lie, as it was in Karen's email to push her self-interest, we will tell the truth and everyone will hear. The private interests of individuals will not prevail over those of all humankind. This is how it should be, so that such meanness and dirt will not be thrown at truth. And this is how science will thrive and how humanity will survive and advance. Thank you so much, John. This is the reason why very few people know what we are talking about. Everyone knows about the anthropogenic factor, but doesn't know what is happening to our planet. Throughout this forum, we receive messages like, this should be everywhere. Friends, we're all volunteers. Unfortunately, we have no access to the world's media, through which vital information can be disseminated quickly as possible. We can only count on each other. And if you understand the seriousness of this situation, please share this forum with everyone. If you can get the forum on television, radio, or even podcast, do it. We know that climate change is a cyclical process. It does not depend on anthropogenic factors. But our activities have devastated the planet's ecology so much that it is left without immunity. Therefore, this time, it will not be able to end this cycle. Only an interdisciplinary approach can make sense of this issue. Let's figure out what the real anthropogenic factor is. Why exactly now will our planet not survive the cycle of cataclysms? I'm pleased to introduce you to our next speakers, Alexander Masny, a biochemist and bioinformatician from Germany, and Anna Cutler, an ecologist from Israel, who will present a report prepared by an international team of scientists and independent researchers of the Creative Society Project. Здравствуйте, дорогие друзья! Для меня большая честь сегодня присутствовать на таком масштабном международном форуме. Hello, friends. Yes, the crucial information for the whole of humanity is being revealed. То, что мы услышали сегодня на форуме, повергает в шок. Представленная математическая модель нарастания климатических катастроф не оставляет сомнений в том, что необходимо предпринять срочные меры. И в прошлые циклы планета также переживала серьезные климатические потрясения, вследствие которых выживало не более 10 тысяч человек. Но человечество продолжало существовать. Почему тогда сейчас мы говорим о том, что этот цикл планеты не пройдет? И не только человечество исчезнет, но и вся планета погибнет и станет подобно Марсу. Что изменилось? Что именно помогало нашей планете пережить предыдущий цикл? Суть в том, что иммунитет нашей планеты — это ее экосистема, которая формировалась на протяжении всей истории Земли.
И именно в ней заложены компенсаторные механизмы, способные демпфировать, то есть смягчать последствия космического воздействия. И одним из таких смягчающих механизмов является экосистема океана. Например, Большой барьерный риф, который формировал 25 миллионов лет. Сколько циклов катаклизмов он пережил. Но именно сейчас ученые говорят о том, что он на грани гибели, и спасти его уже не удастся. А ведь Большой барьерный риф защищает восточное побережье Австралии от штормов и тайфунов, смягчает силу цунами. Он также является домом для животных-фильтраторов, которые в течение 5 лет способны профильтровать весь объем Тихого океана. Исчезновение рифов нарушает целостность экосистемы всего океана, потому что все на нашей планете взаимосвязано, и разрушение даже одной части приводит к дисбалансу всей системы. И это лишь один пример компенсаторного механизма, а их множество. Но мы сами своими руками разрушили защитные функции планеты и лишили ее возможности противостоять климатической угрозе. Это и есть реальный антропогенный фактор. Я предлагаю посмотреть видео, которое подготовила международная команда волонтеров проекта «Созидательное общество». В нем собраны факты, ярко иллюстрирующие, насколько быстро мы способны своей безответственной деятельностью нарушить баланс планеты. Our planet is approaching the peak of the cycle of cataclysms, which happens every 12,000 years. Every 24,000 years, the cycle is more destructive, and the Earth had already passed through it more than once thanks to the compensatory mechanisms laid down by nature. But now we are threatened with total annihilation. What has changed? Why are these mechanisms no longer working? Ocean. The ocean covers 70% of the Earth's surface and is the regulator of the Earth's weather processes. But why is it unable to cope with its functions today? Cosmic radiation affecting the Earth at the peak of the cycle causes changes in the planet's core and results in the ascent of magma. This, in turn, rapidly heats the ocean from the bottom up, leading to catastrophic consequences. Even today, the frequency and severity of typhoons, tornadoes, and floods have increased. The heating of the ocean kills both phytoplankton, which produces up to 80% of the planet's oxygen, and coral reefs, which protect coastal areas from severe storms. The death of corals contributes to the mass extinction of ocean flora and fauna. It's the result of global climate change. And humans are further accelerating the death of the ocean by polluting it with oil and petroleum products, sewage, chemicals, mercury and other heavy metals, radioactive waste and plastics. Every year, as a result of spills from tank vessels alone, over 10,000 tons of oil get into the world oceans. That's besides 130 million tons of wastewater and about 14 million tons of plastic waste. Today, as much as 88% of the surface of the world oceans is already polluted, and this process keeps escalating steadily, turning the oceans into a toxic solution. In order to neutralize chemical pollution, oxygen is needed. As a result, in areas with high concentrations of pollutants, the oceans not only stop releasing oxygen into the atmosphere, but they also start absorbing it. Forest. Because of climate change, abnormally high temperatures,
Prolonged dry periods, increased number of lightning strikes, and degassing from the Earth's interior, the number of devastating wildfires is increasing, causing massive forest loss. Meanwhile, we ourselves are cutting down forests at a catastrophic rate. According to UN estimates, 10 million hectares of forests are lost annually as a result of human activity. This further exacerbates the climate crisis. After all, forests have unique properties that can normalize the ecosystem. Forests are a natural barrier to storm winds and hurricanes, reducing their destructive power. Mangrove forests protect coastlines from tsunamis. But more than 30% of this type of forest has already been lost due to human activities. The root system of trees also absorbs moisture and keeps it inside the soil. This is especially important during the deformation of the Earth's crust, when water escapes deep into the Earth through small cracks and fractures. At the same time, there is an increase in the number of heavy rainfalls. If there is no forest, the arid areas become even drier, and where it rains, the moisture is not absorbed into the ground. Water flows erode the soil and overflow riverbeds, exacerbating landslides and floods. We see examples of this in areas of the Amazon. By our actions, we are exacerbating the destructiveness of natural disasters. Lithosphere. Every second, 128,000 cubic meters of natural gas are pumped out of the Earth's interior. 240 tons of hard coal are mined, and 141,000 liters of oil are extracted. Extraction of minerals, construction of large water reservoirs, technological explosions, and explosions during the testing of new types of weapons create cavities and voids and disrupt the integrity of rock, making it more fragile and prone to cracking, fracturing, and land collapses. These impacts can cause crustal shells to fracture, according to Griffith's model, which states that even microcracks in a material can cause its complete failure under certain stresses. And all this is at a time when, due to cyclic changes, magma pressure on the Earth's crust is increasing. The frequency and strength of earthquakes are increasing, while earth faults and land collapses are growing. Atmosphere. The atmosphere protects all life on the planet from cosmic radiation, saturates the air with vital oxygen, maintains the global water cycle, and keeps the Earth's surface temperatures at a comfortable level. Its ozone layer serves as a filter against ultraviolet radiation from the sun. But due to a cataclysmic cycle of 12,000 years, atmospheric functions are disrupted. The increase in planetary degassing is destroying the ozone layer, and chemical contamination further exacerbates the ongoing processes. According to a study published in the PNAS journal, iodine, which is present in anthropogenic emissions, has a destructive effect on the Earth's ozone layer and slows its regeneration. Short-lived compounds such as dichloromethane also deplete ozone. Fuel combustion in space missions and space debris reduce the protective functions of the atmosphere. Ecology is the immunity of the planet, and defense mechanisms only work when immunity is strong. But we humans the integrity of the ecosystem, and therefore compensatory mechanisms no longer work. In this state, our planet is unable to survive the peak of cataclysms. We need time to restore the ecology, and that's something we don't have. We no longer have time for disagreement, for enmity with each other, or for the consumerist format of society. Because climatic cataclysms are escalating, and we are only a few years away from their peak.
If we want to survive, humanity must unite in one common goal: to preserve life. This is only possible in the creative society where all of our scientific, resource-related, and human potential will be focused on solving the main task. If you care about your destiny and the destiny of our planet, share the information about the creativity. Save the planet. Support the creative society. Мы своими действиями так измучили планету, что ее защитные функции не включаются. Поэтому мы входим в цикл климатических катастроф так интенсивно и жестко. Планета превратилась в помойку. Каждый год мы сбрасываем более 2 миллиардов тонн отходов. При этом масса только пластикового мусора, выброшенного за 1 год, превышает всех людей Земли и составляет около 300 миллионов тонн. А 90% пластиковых отходов не утилизируются, а накапливаются и отравляют планету. Сегодня на планете существует 36 мегаполисов, и количество их постоянно растет. Только представьте, на 1% поверхности планеты живет почти половина населения Земли. И все это создает огромную точечную нагрузку на литосферные плиты и повышает риски разломов в земной коре. Задумайтесь, что будет, если очень долго давить на одну точку на теле? Это приведет к нарушению циркуляции крови и, как следствие, к появлению повреждений и отмиранию тканей, то есть к некрозу. То же происходит и с нашей планетой. И одновременно с этим мы потеряли треть лесного покрова. И это только по официальным данным. Мы вырубаем леса со скоростью футбольное поле в секунду. А сокращение лесного покрова, оно запускает процесс разрушения во всех экосистемах. Леса влияют на распределение влаги, выработку кислорода. Они смягчают последствия изменений. Они являются домом для животных. Но каждый день 137 различных видов растений, животных, птиц исчезают из-за глобальной утраты лесов. Yes, and the extinction of only one species caused the so-called domino effect, when the chains of interconnections are destroyed. We have no idea how everything is interconnected in the nature. I will give you a simple example: ordinary worms in the ground. Do you know that if these worms disappear, we will live for 2 years at the most? Another example, mosquitoes. Many of us thought that it would be great if all of them disappeared. But if it happens, 4 years maximum, and then we disappear after them. Every species contributes to the ecosystem throughout its life. Look like everything depends on each other in this world. If something is disrupted on one part on the planet, this is surely reflected to the whole world. The world is one. We are in one boat. И еще 50 лет назад экологи на конференции ООН в Стокгольме говорили: если сегодня мы ничего не предпримем, будет экологическая катастрофа. И что мы видим? Ситуация с экологией только ухудшилась. Мы входим в цикл 24-летний климатических разрушений, разрушенной экосистемой. Численность в мире за эти 50 лет сократилась почти на 70%. А за последние 100 лет мы потеряли больше видов, чем за предыдущие 10 тысяч лет. И ученые заявляют, что мы уже вошли в период 6-го
массового вымирания видов. А ведь от состояния экологии зависит то, как планета противостоит внешним угрозам. Потому что Земля — это саморегулирующийся организм, и в ней все процессы взаимосвязаны. One of the most obvious facts that the planet is undergoing inevitable changes is that animals are beginning to behave abnormally. They lose the ability to navigate in space. Birds are suddenly falling onto the ground, and marine inhabitants throw themselves on the shore, taking their own lives. Could animals really go against their strongest instinct, the instinct of self-preservation? They're not suicidal. It can be real. It happens because of the North magnetic pole drift, magnetic anomalies, degassing of the subsoil, and increased seismic activity. You may be wondering, why aren't other environmentalists talking about this? Because in all of our science, just like in ecology, there is no comprehensive study of the problem. We have been able to study everything thanks to an interdisciplinary approach. The cause of all climatic cataclysms and natural anomalies is linked to the instability of the core and the magnetic field. Another vivid example that abnormal changes occur at the ocean depths is the numerous cases of deep-sea fish strandings. Giant oarfish, usually living at the depths up to 1,000 meters, comes to the surface and is a predator of earthquakes and tsunamis. For instance, they surfaced shortly before the tsunami and earthquake near Fukushima, Japan. The frequency of their stranding since 1995 has increased dramatically. Because of changes in the core, the geophysical parameters of the planet change as well. Magma comes up to the subsoil and the Earth's crust, and ocean warms up. So does the atmosphere. And where our planet responses is triggered. As a result of warming, methane and CO2 are emitted. So as temperature rises, the ocean starts emitting CO2. Swamps also start emitting CO2 and other dangerous combination of gases instead of working as natural filter. And the most interesting thing is that even this small amount of forests that we still haven't been able to cut down are now also functioning in a different way. They have started to emit more CO2 than they absorb. Scientists have found and recorded this everywhere, which means it is a natural mechanisms in plants as a reaction to changes occurring on Earth. Thus, CO2 increases regardless of human activity. It's our planet's response to external impacts. Contrary to popular beliefs, CO2 does not hit the atmosphere. It's just physics. And there is another important point. Where does the CO2 flow to? Into the atmosphere. The lower layers of the atmosphere heat up, the upper layers cool down. As a result of the temperature difference, the atmosphere condenses. In other words, kind of a barrier, a bumper is formed. This is one of the planet's protective functions. All this of the whole picture of cyclical climate change. I would like to emphasize that it's very important to view the processes on Earth in an interdisciplinary way, meaning holistically. It's necessary for scientists to hear each other, to work together with their knowledge and experience to solve the current challenge. And now we don't have science as unified as it used to be. Everyone researches their own specific field, and they don't notice anything outside of it. So there is no comprehensive view. The problem is that science now does not work for the benefit of society. Modern science is 90% of grant seekers and plagiarists. They report only what is beneficial to certain individuals. And the best minds, unknown to the general public, work for the military industry. In order for science to serve society, we need to give scientists back their freedom of action and let them out of secret design bureaus. This is only possible. Экосистема — это иммунитет планеты, а климатические циклы — это та же эпидемия. И чем крепче иммунитет, тем легче и быстрее происходит процесс выздоровления. Это как вирус, убивает не он, а осложнения, которые образуются. Экология не является причиной климатических изменений. Она является причиной смерти
осложнений. И прошлые циклы ситуация с экологией была намного лучше, чем сейчас. И геологические исследования это подтверждают. Да, планету трясло, да, было нечем дышать, но люди выжили. А сейчас у нас наихудшая ситуация. И вызывают уважение люди, которые искренне стремятся спасти планету. Они выходят на митинги, они проводят различные акции, сортируют мусор, ограничивают свой комфорт ради общего блага. И мне до слез обидно, что все эти действия ни к чему не приведут. В потребительском обществе корпорации умело манипулируют искренним стремлением людей и используют в целях, превращая экоактивистов в экотеррористов. Они подстрекают людей к террористическим актам и вандализму, чтобы привлечь внимание общественности и собрать побольше средств. Подстрекают людей совершать преступления во имя активизма, будь то приклеивание рук к произведениям искусства, задержка движения транспорта или вмешательство в жизнь простых людей. К сожалению, нередко целью активистов является не защита окружающей среды, а конкретные материальные выгоды. Не зафиксированы случаи, когда компании в борьбе за рынки спонсируют действия активистов против своих конкурентов. Фактически экоактивизм превратился из реального движения по спасению планеты в банальную экстремистскую организацию. Внимание людей уводят от истинной причины происходящих изменений и лишают нас возможности противостоять истинной угрозе. Но мы не говорим о том, что проблемы экологии не нужно решать. Но важно правильно расставить приоритет. Но поможет ли смертельно больному человеку выздороветь, если ему накрасить губы, приклеить ресницы или сделать косметические процедуры? Наша планета и есть этот тяжело больной человек. И первая задача — справиться с основной угрозой — климатом, оказать противодействие всем внешним процессам, разрушающим нашу планету, а уже после этого восстанавливать первозату природы. Если мы останемся в потребительском формате общества и будем каждый в отдельности спасать свой кусок земли, то все, что нам останется, это в ближайшие 5-6 лет просто наблюдать за тем, как гибнет наша планета, и мы вместе с ней. Действовать нужно вместе, и уже сейчас. Я повторюсь, из-за климатического воздействия у нас нет и 10 лет. По математическим расчетам, представленным сегодня на форуме, планета погибнет вследствие гидроудара в 2036 году. Но нам не стоит рассчитывать на эти сроки, потому что тенденция нарастания, она очень стремительная, а защитные механизмы планеты настолько разрушены, что мы погибнем намного раньше, чем случится гидроудар. И у нас нет времени и технологий, позволяющих решить все проблемы экологии в кратчайшие сроки. И у нас нет времени, чтобы распыляться. Сейчас множество организаций заняты спасением отдельных видов экосистем или животных. Одни спасают панд, другие леса Амазонки, третьи дельфинов и китов, а другие никого не спасают, а только борются с техническим прогрессом. Если мы будем тянуть повозку в разные стороны, то она не сдвинется с места. Небезразличным людям необходимо объединиться и начать действовать в одной общей цели — спасения человечества. И мы можем это сделать на платформе «Созидательное общество». И это не наша идея, это общечеловеческий проект.
потому что сможем решить климатические проблемы и сохранить жизнь каждого человека. Когда мы решим проблемы с климатом, самым почетным занятием станет спасение экологии нашей планеты. В созидательном формате общества наши действия принесут реальный результат. И сейчас я рада представить Елену Севрякову, доктора технических наук, профессора эффективных материалов и технологий Национального исследовательского университета Московского института электронной техники. Елена, вам слово. આજે તમારી સાથે રહેવાની તક બદલ આભાર. હું રશિયામાં 15 વર્ષથી વધુ સમયથી ટેકનોજેનિક સલામતી, પૃથ્વીની આબોહવા સહિત પર્યાવરણીય જોખમોના વિષયો પર કામ કરી રહ્યો છું. ગ્રાઉન્ડ અને સેટેલાઇટ મોનિટરિંગ ડેટા પર આધારિત મારા અસંખ્ય પ્રકાશિત કાર્યો દ્વારા આની પુષ્ટિ થાય છે. મારા ક્ષેત્રમાં હું જોઉં છું કે ગ્રહ પર નવી ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય પરિસ્થિતિઓને નવા તકનીકી અભિગમો, તકનીકીઓ, સલામતી ધોરણોની જરૂર છે, જેના વિના તકનીકી અકસ્માતો અનિવાર્ય છે. કુદરતી અને તકનીકી આપત્તિઓની સંખ્યા વધી રહી છે. આપણે જ્યાં રહીએ છીએ તે વાતાવરણમાં ફેરફારો થઈ રહ્યા છે અને તેથી દરેકને સીધી અસર કરે છે, જે આપણા માટે બહારના નિરીક્ષકો બનવાનું અશક્ય બનાવે છે. વિવિધ દેશોમાં અધિકારીઓ અને ન્યૂઝ ચેનલો ખરેખર ભયંકર સમાચારોને છુપાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જેને હવે પરંપરાગત આફતો કહી શકાય નહીં. તેઓ અસ્થાયી વિસંગતતાઓ વિશે વાત કરે છે જે હકીકતમાં પહેલેથી જ એક ધોરણ બની ગઈ છે. લોકો પાસે સાચી માહિતી નથી. તેમના મગજમાં વૈશ્વિક સ્તરનું ચિત્ર નથી. સમય જતાં તેઓ બીજી આપત્તિને સામાન્ય પરિસ્થિતિ તરીકે માને છે. ઘણા વૈજ્ઞાનિકો સ્વીકારે છે કે જે પ્રકાશનો ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે તે પ્રિન્ટ મીડિયા સ્ટાફ દ્વારા પ્રકાશિત થાય તે પહેલા ચોક્કસ રીતે સંપાદિત કરવામાં આવે છે. જો આપણે છેલ્લા 8 વર્ષમાં હવામાનની સ્થિતિમાં ફેરફારોનું અવલોકન કરીએ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દર વર્ષે સમગ્ર ગ્રહ પર વિવિધ આબોહવાની વિસંગતતાઓ જોવા મળે છે, જે આપણે 10 કે સેંકડો વર્ષોથી જોયા નથી. રશિયામાં સૌથી સ્પષ્ટ ઉદાહરણો મે મહિનામાં સેન્ટ પીટર્સબર્ગમાં ભારે હિમવર્ષા અને એપ્રિલના અંતમાં મધ્ય રશિયામાં સૌથી ભારે હિમવર્ષા છે. યુરોપમાં પહેલાની જેમ 15 થી 20 વર્ષમાં એક વખત આવવાને બદલે ગંભીર પૂર હવે વાર્ષિક છે. યુએસમાં હિમવર્ષા વધુ તીવ્ર બની છે અને લાંબા સમય સુધી ચાલે છે. શક્તિશાળી વાવાઝોડા વધુ વારંવાર બન્યા છે. જો કે આબોહવાની આપત્તિઓ ઉપરાંત મનુષ્યોએ પોતે ગ્રહની ઇકોસિસ્ટમને નોંધપાત્ર રીતે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, જે પૃથ્વીની રોગપ્રતિકારક શક્તિને ગંભીર રીતે નબળી પાડે છે, ખાસ કરીને વૈશ્વિક ચક્રીય આપત્તિના સમયગાળામાં. 2010માં મેક્સિકોના અખાતમાં ધીમી ગતિએ ચાલતી પર્યાવરણીય આપત્તિને યાદ કરો. મેકોન્ડો એવન્યુ પર ડીપવોટર હોરાઇઝન ઓઇલ પ્લેટફોર્મ પર માનવસર્જિત આપત્તિએ ગ્રહના આબોહવા પેસમેકરનો નાશ કર્યો. ઓઇલ રિગ વિસ્ફોટમાં 1500 મીટરની ઊંડાઈએ ક્ષતિગ્રસ્ત કૂવાના પાઇપો દ્વારા 152 દિવસમાં લગભગ 5 મિલિયન બેરલ તેલ મેક્સિકોના અખાતમાં ફેલાયું હતું. તેલનો ફેલાવો 75,000 ચોરસ કિલોમીટરના વિસ્તારને આવરી લે છે, જે મેક્સિકોના અખાતના લગભગ 5% છે, અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાની કટોકટી સેવાઓની તાત્કાલિક કાર્યવાહી હોવા છતાં લગભગ 40% તેલ દરિયાઈ ઇકોસિસ્ટમ અને દરિયાકિનારા પર રહ્યું. આપણું વિશ્વ જે પડકારોનો સામનો કરે છે તે અસંખ્ય છે. ઓઝોન સ્તરનો વિનાશ, ગ્લોબલ વોર્મિંગ, વૈશ્વિક મહાસાગરનું પ્રદૂષણ, વાયુ પ્રદૂષણ, પીવાના પાણીનો અભાવ, ઉષ્ણકટિબંધીય જંગલોનો વિનાશ, પ્રદેશોનું રણ, જૈવ વિવિધતાનું નુકસાન, કુદરતી સંસાધનોનો અવક્ષય. જો કે
આ તકનીકી આપત્તિઓનું એક જ કારણ છે, તે ગ્રહ, તેના સંસાધનો, તેમાં વસતા અન્ય જીવંત પ્રાણીઓ અને વધુમાં એકબીજા પ્રત્યે માનવીઓનું ઉપભોક્તાવાદી વલણ છે. ઉપરોક્ત કોઈપણ સમસ્યાઓ અલગથી ઉકેલી શકાતી નથી. સર્જનાત્મક ફોર્મેટ તરફ આપણા સમાજના વેક્ટરમાં પરિવર્તન સાથે અને પૃથ્વીને આપણા સામાન્ય ઘર તરીકે, એક જીવંત જીવ તરીકે, જેમાં આપણે કોષો છીએ, તેની સારવાર કરીને જ તેનો વ્યાપક ઉકેલ લાવી શકાય છે. આજે ક્રિએટિવ સોસાયટી પ્રોજેક્ટ ગ્રહની વધતી જતી આપત્તિઓના ઉકેલો શોધવા માટે વિશ્વના વૈજ્ઞાનિકોની સંપૂર્ણ ક્ષમતાને એકસાથે લાવી રહ્યું છે. માનવતાના ભાવિ પર રોટરી ઇન્ટરનેશનલ માટે બનાવેલા અહેવાલોમાં પ્રસ્તુત તથ્યોની ચોકસાઈથી હું આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. તે બધા સખત રીતે વૈજ્ઞાનિક પૂર્વધારણાઓ પર આધારિત છે અને વિવિધ ક્ષેત્રો અને દેશોના અગ્રણી વૈજ્ઞાનિકોની હકીકતો અને ગણતરીઓ દ્વારા સમર્થિત છે. ઇન્ટરનેટ પર સાર્વજનિક રૂપે ઉપલબ્ધ સ્ત્રોતોની પ્રદાન કરેલી લિંક્સ દ્વારા આ સરળતાથી શોધી શકાય છે. આજે મેક્રોઇકોલોજીકલ સિસ્ટમ મેનેજમેન્ટની બધી સમસ્યાઓ એક વૈશ્વિક ગાંઠમાં જોડાયેલી છે અને તેનો જવાબ વૈશ્વિક હોવો જોઈએ. મોટા રાષ્ટ્રો પણ તેમનો એકલા સામનો કરી શકતા નથી. તદુપરાંત પરિસ્થિતિને બદલવા માટે માનવજાત પાસે થોડો સમય બચ્યો છે. આશાવાદી દૃશ્યો અનુસાર તે માત્ર એક પેઢીની અંદર છે અને નિરાશાવાદી દૃશ્યો અનુસાર અમે પહેલાથી જ કોઈ વળતરનો મુદ્દો પસાર કર્યો છે. Thank you very much to all the experts who worked on this report. No one has ever looked at the problem of ecology in such a multifaceted approach. This is an excellent example of bringing together experts from different fields of sight. Thanks, we could see the picture holistically. Dear friends, right now, record your feedback, video feedback about what you heard in the forum and post it on your social media networks or send it to info@creativesociety.com. Now, we bring to your attention a unique new format of timeless spoken word from a popular musician and songwriter and performer from California, Roy Starr Soundseek. For centuries, our humanity has been dealing with the same problems that consumer format has created for us. And to break this spiral of silence, we need someone to start speaking the truth about what's really going on and the output we have. Timeless spoken word is a message and a call to all of us from Roy Starr Soundseek. In essence, it's an appeal to all of humanity. Let's listen. For thousands of years, we've changed borders, slogans, and officials, but we've never managed to wipe the slate clean. The same rallying cries, posters, and news lines explain to us what it is we should die for today, for faith, for a name, for someone's idea, for glory, for freedom, for power, for a patch of land. It'll all be forgotten, for time will erase all names and fame, all triumphs and goals, leaving nothing but graves. For thousands of years, we, the entire mankind, with our blood and our mind, with our strength, our breath, and the time of our lives, we pay the maniacs stung by power for the fruits of their ambitious desires, for their rabid, ravenous greed. We pay with our hearts, with our mothers, with our daughters. Absently, we lead our sons for the slaughter, all for the sake of some tyrant to say, "It is I who have conquered this land." In the media, we read excuses for the murders. Hang in there, feebly they slur to us. But let me ask you, my friend, honestly voice the truth. How much is your life
word to you. Tell me, is a handful of land worth a child's life? Worth our blood and strife? Worth the grief and pain in the human heart? This blind strife happens not in the wilds, but in the field of yourself, in the field of your views and ideas, your judgments. Haven't you noticed that? They move us from here to there like pawns, while we keep standing without a squeak, humbly waiting for someone to speak, someone who can no longer bear it. So he'll start speaking and shouting about what we all can't be silent about. What's inside us like a storm willing to burst out. There's no right and left in this world. There's no me and you. It's just people on this earth. We all want to live and we don't want to die. We are called to live, not to kill. So why do we need such a world where life is not valued? A world where we'll be finished by the climate or by our own sense of pride misalignment. After all, better is the world where life is valued, where life is favorable for all, and where the goal is the same. The clear format of creative society is to the benefit of all, undeniably. For this motto is a sunrise of humanity. But that's when the human in us will flourish. We will discover ourselves, and our talents to create will be encouraged. The key to change our life are in the 8 foundations, which are to be embedded into the constitutions of nations, so that there's welfare, vastness of creation. The whole world must be turned into a beautiful garden for us to live in an abundant oasis. It's easy to change. We just need to start spreading the word. And that's why we have to proclaim with high speed that the creative society is what we all need. That's why I tell you, do speak. Because the word that arises from within will have the oppression of silent skin. Today, our survival is only in unity. It's the only way and solution for humanity. So I ask you now, tell everyone you meet, for humanity's evolution, the creative society is what we need. The creative society, we need to make it a reality. For those who just joined the live stream, we would like to remind that right now you are watching an international forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, which is being translated into 150 languages by volunteers from around the world. These 150 languages are spoken by 90% of the world's population. To learn more about the Creative Society project, please visit creativesociety.com. The world is now sinking into the abyss of a global economic crisis, exacerbated by a worsening geopolitical situation and increasing climatic disasters. Traditional tools to stabilize the world economy are no longer working. This time, we should not expect or hope that a recovery will follow the economic downturn. We will not be able to revive the current economic system. Now, we will show you why. To thinking that after crisis, there is an economic upturn and that we need to adapt to new conditions and wait. Each of us hopes the crisis will not affect us or that we will be able to prepare for it. But this time, it will be different. There is no hiding from the impending collapse. Even in the most developed country,
even with enough money and high-paying jobs. It no longer matters whether you are a business owner or a top expert. This crisis won't spare anyone. Why is there a global economic crisis today? And what awaits us in the future? Even the strongest economies in the world are experiencing an inflationary shock. The prices for inflation. During the pandemic, more than $15.5 trillion were printed in the USA and 2.5 trillion euros in Europe. This injection of money led to inflation, a reduction in the purchasing power of the population, and a price spike. In a market economy, the quantity of goods and services has to be balanced by the money supply. If there is more money, it simply devalues, and this leads to higher prices for all goods and services. In an attempt to contain inflation this year, national banks of different countries are raising interest rates. This means that in each, the cost of all credit is becoming more expensive for both businesses and consumers. This situation is superimposed on a critical rise in global debt. In 2021, the world plunged into a debt crisis. World debt has increased by an unprecedented $77 trillion, and it amounts to 350%. External debts of countries account for 1/3 of this debt. The main debt increase has taken place in the USA and China. In China, this has caused a mortgage crisis which has shaken the economy. 30% of mortgages are bad debts which will never be repaid. Chinese developers are demolishing entire blocks of new buildings because the utility cost of unsold flats is borne by the developers, which is unprofitable. How will rising debt and inflation affect economies of different countries? Because of rising interest rates, countries will have to pay higher interest rates on government loans. This means that our taxes, that is our money, will go not to improving our lives, social benefits, medicine, but to the International Monetary Fund, the World Bank, and other financial institutions from which our country has. The economic crisis continues to intensify because of the geopolitics that have triggered the energy crisis around the world. The world economy is going through a precipitous decline. How will this affect our lives? The economic crisis will soon lead the whole world into stagflation. What does it mean? Against the background of skyrocketing inflation, prices of goods and products will rise manifold, production will drop, jobs will be extremely difficult to find, and wages will shrink. Many goods and products will become scarce, and some of them will disappear altogether. This will lead to starvation, power shortages, and fuel shortages. Today, poverty is the norm of our world. According to World Bank statistics, almost half the world's population lives on less than $5.50 a day. That's $165 a month. With this amount, people must not only provide themselves with food, but also pay for utilities, rent, basic necessities, and medicines. Obviously, it is impossible for people to survive on this money. In developed countries, poverty problems will live in poverty. In Great Britain, 14.5 million. In Germany, 13.8 million people. In Japan, 20 million. The highest level of poverty in these countries is child poverty. In the US, 1 in 6 children live in a poor family. In the United Kingdom, 1 in 3. In Germany, 1 in 5. In Japan, 1 in 8 children. Poor families cannot provide their children neither with proper nutrition, nor medicine, nor education. The paradox is that in our consumer society, over 70% of people are living in poverty or at a survival level, while 1% of the population owns more capital than all the rest of people on the planet.
and their capital continues to grow every minute. Even in times of crisis, the rich get richer and the poor gets poorer. The very model of the modern economy creates this inequality. In the current model, the wealth of some people is accumulated only at the expense of the impoverishment of others. The economy of consumer society doesn't work any other way. This is the essence of the modern consumerist format of society. There is enormous amount of money and resources in the world, but also an enormous number of poor people. The coming economic crisis will push billions of people around the world below the poverty line. Insecurity, turmoil, and uncertainty will be increasing in every country. Uncontrollable public unrest will begin. So what is the real cause of this global economic collapse? The real reason is a current economic system. It doesn't just drive us into crises, it creates them. It creates inequality, poverty, inflation, and instability. Nowadays, the economic system is particularly destructive as our world enters a cycle of severe climate disasters. Climate losses are rising in every country, amounting to hundreds of billions of dollars. Climate disasters are increasing exponentially. Based on our mathematical model by the international team of scientists, by 2030, global GDP will not be able to cover all losses from destructive climate cataclysms. That means that in 6 to 7 years, there will be a total collapse of the world economy. Every one of us will lose everything. We'll no longer have electricity, heating, water, housing, food, or medicines. Climate disasters will simply put an end to our habitual life. Can we prevent this catastrophic situation? If we don't take drastic measures, it will only get worse. We can't find a solution in today's economic model. It's like patching up holes in a sinking ship. It will sink anyway. The artificial system created by people. We need to change the current economic system in order to survive. We need a new model that can create stability and security for every person on Earth, a model that serves all people, not just the 1%. To find a way out of this impending collapse, experts from different economic and related fields from all over the world have come together. A model of the creative society economy has been developed with another key principle in mind: to provide security and a high standard of living for every person on Earth. It is predictable, stable, unified, planned worldwide economy in which there is no inflation and prices are fixed. In such an economic model, there are no taxes for people, small or medium-sized businesses, and credits are given without interest. In this model, everyone will have a high universal basic income, free housing, free high-quality healthcare and education. The economy of the creative society will create a single high standard of living for every person, where everything works to meet the needs and comfort of all people. In order to implement this working model, we need to combine the efforts of specialists, business, and science. But first of all, we need to create a public demand for the creative society from the majority of people. Because changes of this scale can only be brought with a direct participation of each and every person. It depends solely on us what kind of world we will live in tomorrow. Greetings, dear viewers. What you've just seen is not a Hollywood movie, but a reality of today's life. Most of these crises are already visible, which we still tend to underestimate and don't want to admit to ourselves, is food crisis. And what is even scarier
is that hunger is being created artificially. And unfortunately, if we do not change the consumer format of society, it's what awaits us all. The modern economic system of the consumer format is designed so as to create crisis, inflation, and wars. All wealth and resources in this belong to a small percentage of people. It is even called the economy of the 1%. Meanwhile, the rest of the people become poorer and can afford to buy fewer and fewer goods. The economy loses consumer demand and the recession begins. And this causes people to become even poorer and money to flow even more to the pyramid, to the so-called 1%. This is the economic system itself creates poverty, and poverty creates hunger. This is the standard mechanism of the consumer format. However, there are factors that are now further exacerbating this system, and these factors lie at the level of geopolitics. The first factor is the climate agenda, which aims to reduce CO2 emissions. Under this cover, a situation is created to reduce the amount of food on Earth. For example, the Netherlands, which is the second largest supplier of food in the world, decided to reduce nitrogen emissions. And this has led to a reduction in agriculture. Farmers find themselves in a situation where it is not economically profitable for them to produce agricultural products and raise livestock. Either they are burdened with high climate taxes, or they are given quotas for permitted emissions. The second factor is the development of expensive green energy and geopolitical decisions, which has led to a soaring of electricity and fertilizer prices. Farmers and companies in the agriculture are practically unable to. Their business is no longer profitable, and similar situation can be observed in many other countries, including Germany, Canada, and Australia. This year, we have not yet felt the consequences of this situation because we are still living off the last year's harvest. But next year, there will be no such volume of harvest. And already this winter, we will be experiencing a shortage of common products in stores because of the electricity prices. It is already unprofitable to grow food in greenhouses and store it in refrigerators. We will have a delayed problem, which we will gradually begin to feel already. Basic food products will disappear. These are likely to be vegetables, fruits, and meat, because it will be absolutely unprofitable to produce them. Let's simulate a situation. Taking all factors into account, what will this lead to? Our economy is collapsing, and we are entering a severe economic crisis. People are getting poorer and poorer. Consumer demand is dropping rapidly. In parallel, there is a geopolitical crisis, and we find ourselves in a situation where producers can't produce and buyers can't buy. Even if there is demand, there is no money. What will be the result? The food market is divided among huge global corporations. These corporations are owned by two global financial funds which own each other. And of course, they are all owned by that very 1% we talked about earlier.
Now, let's imagine this situation. There are far fewer goods in the world. Prices are getting higher and higher. Do you think corporations will take food around the world so that there is enough for all people? Of course not. In a consumer format where profit is the main goal, this is not going to happen. Governments in our consumer format will also not take care of hungry people in their country. Through these corporations, governments will only sell products to those who give them more money. Eventually, some countries will be left without the ability to get normal food at all. And some of the countries that will still have more or less solvent demand will buy food at very high prices. As a result, people will not be able to get these products anywhere else. Now, add to these factors the climatic situation, which has already been felt by all countries this year. The climate will exacerbate the geopolitical, economic, energy, and financial situation. And things will only get worse. This means that we will have no production, no money, no agriculture, and no fertilizers, without which we cannot grow anything. And in a very short time, we come to the point where simply we will have no food. So how do we solve this problem? There is no solution in the consumer format at all, because there is no equal redistribution of food, and there is no goal for providing food for people either. So either the situation will escalate to the level of a food war between countries, God forbid that, or we will have what we are foretold, a mass starvation and famine. This situation would indeed be hopeless. But we have an answer and a solution: the economy of the creative society. A change in the economic model will completely eliminate the artificial factors that are now leading us to starvation. There will be no crisis, no inflation, no wars, no poverty. Everyone will have a high unconditional basic income and be able to buy as much as food as they need. Businesses would be free from taxes, interest on loans, and would have access to the most advanced technologies. Political pressure on farmers and agriculture companies would disappear. All this will allow agriculture to expand and develop at a new technological level. And the new technologies will enable us to provide food for people even when the climate gets worse. Later in the forum, we will tell you how this will be implemented already in the transition period to the creative society. Thank you. Dear viewers, right now you are watching live the International Forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, with simultaneous interpretation in 150 languages. Today the forum will learn about the true causes of catastrophic climate change, the critical state of our ecology, why the world economy will no longer recover, and why hunger threatens everyone. Stay tuned. Next, you'll see the premiere of the film The Diary of the Last Man. You'll find out which prophecies have already come true. We realize we have covered many heavy topics today, but you have the right to know the truth. Stay with us. We'll be talking a lot more about the solution and the perspectives that will open up for everyone in the near future. People can no longer remain silent about the problems we see in today's society and about the need to unite to solve these problems.
This is what the famous Cuban band Buena Fe song is about, which they wrote and performed especially for our forum today. The song is called Cuánta Más, which means how much more suffering and catastrophe does humanity need to endure to realize that it's time to change the world. And even though it seems that each of us is just a tiny flame, together we are a huge tsunami of love, and we will save the world and make it truly beautiful. Hola gente linda, somos Buena Fe y queremos enviarle un saludo a lo global. Nuestra salvación está en la unión y así pensamos, no hay de otra. El mundo como va por un mal camino y no hay otra cosa que unirnos y ser cada día mejores personas. Luchar contra el egoísmo, contra todo lo que le haga daño al otro. Un abrazo muy grande, cuenten con nosotros siempre. Ahí está esta canción, Cuánto Más. Se lo regalamos desde aquí, desde La Habana, Cuba. Ojalá que podamos salir adelante desde la solidaridad y la cooperación. Un abrazo grande. Cuánto más hará falta el sermón del poder del amor. Cuántas veces se invoca la paz y a la conciliación. Cuánto tiempo invertido en forjar una idea del respeto. Que una vida siempre importe más que suntuosos objetos. Cuántos más libros, audios, películas son necesarios. Del mismo destino de los dinosaurios y otras guerras que nuevas catástrofes, cuanto más crueles, como masa de nuevos Caínes sintiéndose Abeles. Cuánto más, cuánto más. Abismos, dilemas sustanciales de un sistema que acepta el rey Midas de una humanidad suicida. Fuego parece tan pequeño, pero a veces por efecto dominó se esparce, expande y crece y alumbra, blanquea toda justa y nueva idea donde ingenio y rendimiento favorezcan nacimiento. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. De tabular las almas, como si fueran mercancía. La lluvia y la nieve, gotas que montañas mueve. Hará falta un gran ciclón que transforme este relieve. Que la ciencia prevalezca por sobre las soldadescas. Y si toca ser soldado, sé en defensa de olvidado. Mi abrazo sea tu abrigo, no hay ganador si muere el mar. The depth of your soul, you can feel how much understanding, wisdom, and personal experience is put into the song. Indeed,
As has been said, in order to change the terrain of this consumerist format, it is necessary to bring all people together. How much longer will we allow the consumer society to turn us into slaves? How long, with our tactics, consent, will this lawlessness continue? How many more wars do we need in order to realize that wars only happen because of our inaction, because we continue to support the consumerist format? And yet, all wars have the same causes. Let's learn more about that. Over the past 5,000 years of human history, there have been no wars on Earth for only 292 years. And since the end of World War II, humanity has had only 26 days of peace. Wars have taken 3,640,000,000 lives. That's almost half of the world's population today. War has always been an integral part of the consumerist format of society, in which profit is the primary value, and war is the instrument to achieve it. War is a business, the most profitable business, over resources, new markets, territories, money, and power. Who do you think benefits from this? The nations that don't even have the money to fight these wars? No. It only benefits the corporations that have become so powerful, they de facto run our nations. They are interested in continuous income, so they need endless wars. And do you know who pays for all this? Do you think it's them? No, it is paid for by all of us people. Remember, wars don't happen. They are created, and created ahead of time. Wars are planned decades before a direct armed confrontation, and the fighting is just the culmination of this plot. Starting a war requires convincing the public of the necessity of the war and of the right to a preemptive strike to avoid possibly worse consequences. Accordingly, anyone who wants to start a war will try to convince the public that war is necessary to improve the deteriorating situation within the country. Anyone who tries to start a war must convince the public that it will be easy and that the victory will be swift, inevitable, and inexpensive. In practice, this means convincing people the cost of the nation will be small and the risk of escalation will be controllable. And the likely outcome can be easily anticipated. To achieve these goals, 10 simple but very effective techniques are used. Their effectiveness has been tested over the centuries, tested in more than one war from the time of the Sumerians to the present day. They guarantee a result without fail, and so they are used by both the aggressor and the victim side. Now, you will hear them and finally learn how even the most peace-loving man is persuaded to wage war. 10 principles of military propaganda. The first principle, we don't want war, we defend ourselves. To conduct war propaganda, the first thing that you must do is convince
your own people, that we didn't want war. It is the others, they who have started the war or are planning to start it any day now. We, on the other hand, are forced to defend ourselves. The use of this principle can be seen in almost every single war. The main thing is to convince people that the bad guys hate us and have already started or are prepared to start first. A suitable political assassination, an attack, an act of terrorism, etc., can be tucked in as proof. Feeling revenge is a simple and effective way to channel citizens' rage. The second principle: the enemy alone is responsible for starting the war. The third principle: the leader of the enemy is the devil and truly evil. The enemy gets a face, and it is now the object of hatred. It is not necessary to force hatred of the entire. The image of the enemy is personified in order to show its population that the head of the leader or of the others is a mentally ill, deranged, and corrupt man. The fourth principle: we defend a noble cause, not private interest. The economic and geopolitical goals of the war are carefully disguised. The defense of moral values, democracy, freedom of the nation are brought to the forefront. That is, the goals of war are noble: to save the people from suffering, to destroy terrorist bases, to prevent the spread of weapons of mass destruction, or overthrow a bloody dictatorial regime. The fifth principle: the enemy is brutal. Stories of the enemy's atrocities are one of the critical points of propaganda. Only the enemy commits atrocities. Principle 6: we don't commit atrocities. We go to war like knights. We fight by the rules. The seventh: hide our own losses and exaggerate those of the enemy. The eighth principle: this principle involves the creative and scientific intelligentsia in supporting the war effort. The ninth principle: religious idolization of the war effort. Slogans are used. Our cause is holy. God is with us. The enemy will burn in hell. The 10th principle: extreme conviction. Whosoever questions our propaganda, the enemy, you are either with us or you are against us. Any opposition is excluded. The leader of the country is identified with the whole country. The interests of that leader are the interest of that country. If you are dissatisfied with our leader, you are against the country. The effectiveness of these principles is guaranteed by the total monopolization of the media, which makes it impossible to obtain information from other alternative sources. Thus, verifying the reliability of information being broadcast becomes almost impossible. Weakening of the victim. In addition to the ideological condition of the population, work is also carried out to weaken the victim. Depending on desired results, methods of weakening can be applied in stages or simultaneously. For your safety, we recommend that you memorize them. A typical tool that is used is a color revolution, followed by a country's leadership change, the appointment of a puppet government, destabilization of the economic and political situation, and plundering of the country's assets and resources. Modern armed conflicts increasingly use hybrid methods of warfare long before active military action begins. The aggressor state secretly, without a formal declaration of war, destabilizes the administration apparatus, the economy, the army, and even the cultural sphere by introducing to the people, as well as the rules
and norms in the country of the victim to the advantage of that very. An essential component of hybrid warfare is dragging the country into debilitating military expenditures by creating local conflicts in bordering and strategically important regions. These so-called gray zones are created by separating part of the bordering territories from the country through armed clashes and creating separate republics, which subsequently exist for decades and are points of conflict escalation. Gray zones are like red buttons around the world that can be pressed at any time to unleash an armed conflict. The signing of a peace treaty does not guarantee peaceful life in these zones. Today, any territory in the world can become a gray zone just because someone benefits from it. And when all the conditions have been created, one spark, one provocation is enough to start full-scale hostilities. Such a provocation can be shelling on the border, assassination of a prominent political figure, you name it. Of the U.S. military, I declare that war is the most terrible phenomenon in our society. It leads to the destruction of human lives, individual cities, and entire countries. In effect, the severing of supply chains and the destruction of production facilities and infrastructure set the nations back decades, if not hundreds of years. But if for some people war is a misfortune, for others, it is an opportunity to make money, as cynical as it may sound. And the primary source of revenue in war is armaments. Global military spending is rising for the 7th year in a row, reaching $2,113 billion in 2021 alone. That means that someone is constantly preparing for war or already engaged in warfare. It is essential to understand that weapons buyers are mostly countries, but the sellers are mostly private companies. So how does a manufacturer manage to convince governments to buy their weapons? The fact is that decisions in most countries are made by politicians, while the principal customers that make such requests are military industrialists. As a rule, schemes to bribe politicians and lobby for decisions and laws are used to ensure that decisions are made in their favor. Thus, the state serves the interest of arms manufacturers. And companies in the military sector are interested in keeping the war going. Because if the wars stop, they will lose their multi-billion-dollar businesses. Put, the more military conflicts on the planet, the more profits corporations make. Why is it possible to carry out such deals and remain unpunished? Because it is all hidden under the national security seal, and the participants are protected from scrutiny. The mere of producing weapons as a commodity already raised many questions. Not only do we continue to spend resources on inventing means of killing each other, but we also continue to produce something that will be destroyed one way or another. It doesn't matter if it is one bullet, $1 bullet, or a $13 million missile. If someone wants to get rid of money, why not make fireworks? At least they're pretty. Even better, invest in healthcare, technology. After all, the same MRI machine costs much less than missiles. Only a missile kills while an MRI machine helps save lives for decades. Imagine how much good would do people if the money for one cruise missile was spent on 13 MRI machines instead. Armaments are not the only lucrative scenarios. There are others.
Every war has another side, a shadow side. Human trafficking and exploitation in various forms are carried out under the guise of war. Forced labor, including sexual exploitation, slavery, and the forced removal of organs. People who participate in such schemes and benefit from it are also interested in the continuation of war. The production and trafficking of drugs, the profits from which go to maintain and finance the conflict, officials, and infiltrating the ruling circles of government, are increasing sharply. Taking advantage of martial law, enterprises and industries, private property and businesses are being nationalized, assets are being frozen, and bank accounts blocked. Other people's property is easily seized under simple propaganda. It's not enough to accuse a company or a business owner of collaborating with the enemy, and all assets are immediately taken over by others. In times of war, it is possible to eliminate a competitor without hindrance or to destroy the production capacity of a business or industry. As a result, the right people take over large and important companies. Profit is extracted from everything. For the first time, global military spending exceeds $2 trillion annually. That means governments have paid $2 trillion of our tax money to corporations producing weapons and military equipment. At the same time, people are being persuaded that the increase in spending is due to the country's need to strengthen its defense. But in reality, behind this is the desire of corporations to make even more money by expanding their markets. Simply put, the more military conflicts on the planet, the more profits the corporations make. There is an even greater reason why war in the current format of society will never stop. This reason lies in the very essence of the consumerist format of economy. For the economy to continue to exist, it periodically needs a reset created by war. In order to continue to function, today's economy must continually grow. If there is no growth, there will be an economic crisis that will lead to inflation and rising prices, unemployment, and impoverishment. This happens because the economy is overflowing with money not backed by commodity production. As a result, money loses value, prices rise, and inflation accelerates. The economy is built in such a way that money and capital are constantly flowing to a small group of people who owns the majority of the world's wealth. At the same time, the rest of the population is getting poorer and world demand is falling, which stops the economy's growth and creates another crisis. The economy comes to a standstill. Everything is there, but most people cannot buy food and necessary goods. People find themselves in unbearable living conditions. Discontent grows and uncontrolled protests erupt, threatening the loss of power to a small group of individuals. In order to retain their power, a war mechanism is launched, necessitated by the need to reset the economy. How does war relate to resetting the economy, you may ask? War requires production of weapons, destroys the infrastructure and industry in countries where hostilities begin, and consequently frees up markets for the corporations owned by this small group of people. Why destroy entire cities? Infrastructure, communications, resource extraction facilities, and the energy complex, all in order to redistribute spheres of influence and make money on that reconstruction.
That allows them to increase their capital even further, expanding their spheres of influence and increase their control over the population. The war in the consumer format creates the conditions for a small group of individuals to continue to get rich. The only thing is, we 99% of humanity pay for this. Not only do we pay for the war with our lives, but we also sponsor it ourselves by paying taxes and buying all kinds of goods and services. After all, the prices of goods includes taxes that go into the national budgets from which loans for military expenditures are repaid, which not only we, but even our children and grandchildren will have to pay for. We could have chosen to spend this money on equally expensive but peaceful projects, finding a cure for cancer or solving the hunger problem. But no one is asking people. More than anything else, war demonstrates that people are subservient and slavery has not disappeared. In our consumerist format of society, war will never stop. It is a part of the economy, a means of increasing capital and strengthening the power of a small group of people. In the consumerist format, it has always been and will be so. So how to break this vicious circle? Not paying taxes will not fix the problem at its root. By buying any goods or service, we contribute to the economy of the consumption format, the economy of war. Neither can we stop buying. These are the conditions of a consumer society. If we do not change the format of our society and the present-day economy, wars will continue. So the only way out is to change this model of society from a consumerist society to a creative one, where the economy will be stable and aimed at ensuring a quality of life for every single person. The whole society will make decisions on socially important, socially significant, and economic issues. When conditions in society change and the economy's functioning changes, wars will simply cease to be necessary. So I ask you, stop the war, support the creative society. — 2036 год — это не основное, что мы хотим сказать. Нам плевать на эту дату. Не стоит зацикливаться на разрыве в Марианской впадине и падении Луны, потому что самое страшное случится гораздо раньше. 2036 год — это дата гибели нашей планеты. Дожить до этой даты не получится ни у кого. Это невозможно. Ни один человек в мире не сможет это увидеть. Это и есть самое главное, что мы хотим сказать. Мы, как человечество, сдохнем гораздо раньше из-за своей глупости и бесчеловечности. Мы сегодня не можем договориться и стать на тропу решения. Мы разделяемся, в то время пока над каждым из нас висит меч, климатический Цербер. А то, что сдохнем мы все, это точно. Давайте не будем лгать себе и друг другу. Должно быть в человеке человеческого убито практически все. Сегодня мы нещадно уничтожаем друг друга. Мы погрязли в ненависти, конфликтах, эгоизме. Мы все разделены. Климат спровоцирует и усугубит все социальные, политические и экономические кризисы. Войны, эпидемии, голод, массовые беспорядки, хаос и безумие захлестнут планету. Никто никому не придет на помощь. Ни одна страна, ни одна армия и ни одна служба не способны будут справиться с воцарившимся безумием. На бумаге изложено, какими мы должны быть. В религиях изложено, какими мы могли бы быть. Но в условиях вседозволенности убивать будут все. И мы должны это учитывать. В потребительском формате сильные будут убивать слабых. А на сильных найдутся более сильные. А на более сильных
найдутся самые умные. Но даже на самых умных есть климатический цербер, который поставит точку. И мы к этому совершенно не готовы. Знаете почему? Давайте посмотрим правде в глаза. Как наше внимание уводят от проблем с климатом. Когда стали нарастать климатические катастрофы по всему миру, об этом говорить мировые СМИ. И тут же все было прикрыто на 2 года пандемией, а затем угрозой ядерной войны. СМИ вообще не отражают реальной картины происходящих климатических катастроф. Может, хватит дурью маяться? Если мы не построим созидательное общество, то мы поубиваем друг друга за кусок хлеба и глоток воды. Почему так произойдет? Все просто. Посмотрите, как ведут себя люди в экстремальных ситуациях во время военных действий или природных катастроф. Паника забирает больше жизней, чем сама катастрофа. Люди в страхе за свою жизнь безжалостно уничтожают друг друга, просто чтобы продлить свою жизнь хотя бы еще на 1 день. Что становится самым ценным в такой ситуации? Еда, вода и какой-то кров. Давайте вспомним самые известные случаи массового голода за последние 100 лет. 1921 год. Поволжье, Россия. Людям пришлось есть траву, грязь, насекомых, кошек, собак, глину, конскую упряжь, падаль, шкуры животных и в итоге прибегнуть к людоедству. Очень многие люди ели членов своих семей и охотились за человеческим мясом. О случаях людоедства сообщали в милицию, но она ничего не могла сделать, поскольку людоедство стало методом выживания. Сообщалось, что милиционеры были вынуждены защищать кладбища, атакуемые голодными толпами. Существуют также доказательства того, что люди убивали брошенных детей, чтобы поесть. 1932 год. Голодомор в Украине. Во время Голодомора в Украине было широко распространено людоедство. Люди убивали членов своих семей и ели мертвых детей. Во время Голодомора подавляющее большинство людей из-за массового голода сошли с ума. 1958 год. Великий китайский голод. Согласно официальной статистике, погибло около 15 миллионов человек, а согласно неофициальным данным, около 45 миллионов. Полицейские отчеты подробно описывают конкретные случаи каннибализма. Люди потеряли все нравственные принципы и часто питались человеческим мясом. Некоторые родители не решались убить своего ребенка самостоятельно, обменивались с детьми и ели чужих. Каннибализм строго карался властями, но вопреки этому продолжался. Большая часть пищи в Китае была именно человечиной, и некоторые районы страны были заселены людоедами. Каннибализм во время этого голода был назван беспрецедентным случаем в истории 20 века. 1994 год. КНДР. Люди от голода сходили с ума и даже убивали и съедали собственных младенцев. Грабили могилы и поедали трупы. Родители были в панике, их детей могли похитить, убить и продать в виде мяса. Вокруг лишь голод, голод, голод. Люди сейчас не представляют, что такое голод. Острое чувство голода практически превращало людей в зверей. Это всего лишь малая часть вопиющих примеров. Может показаться, что голод не коснулся цивилизованных стран. Тогда напомню вам о массовых голодоморах в Европе и Америке в 1930-х годах. Да, об этом не особо распространяются и стараются скрыть подлинную информацию о масштабах и количестве жертв. Но я уверен, если вы поищете в своей стране случаи голода и связанных с ним случаев каннибализма, то обязательно найдете для себя дополнительные доказательства. Никто сейчас не застрахован от голода. Больше нет безопасных, цивилизованных стран. Можно предположить, что за последние 100 лет человек изменился, сделал выводы, и подобного уже не повторится. Тогда давайте посмотрим, что было на Филиппинах в 2013 году после тайфуна Йоланда.
На Гаити после землетрясения в 2021 году и в Пакистане после наводнения в этом году. Не повторился ли там этот сценарий? Со слов очевидцев, люди от страха и паники отбирали еду и воду друг у друга насильственным способом. Это все происходило в условиях нехватки продовольствия, то есть голод еще даже не наступил. Как 100 лет назад, так и сейчас. Потребительский формат и голод толкают людей на жестокое братоубийство. И вы еще надеетесь на мирный сценарий? Просто напомним, что 85% от мирового запаса огнестрельного оружия находится в частных руках, 2% у правоохранительных органов и 13% у военных. И это наши реалии. Как итог, просто начнут сколачиваться банды в тех местах, где еще можно будет чем-то поживиться или где будет хоть какой-то источник воды. В таком положении дел просто нет шанса выжить. Поймите, не получится как-то порешать и что-то раздобыть для себя и своей семьи. Вот реально. Что человек в обмен на еду? Ну что? Твое барахло? Машина, яхта, дом, драгоценности. Они никому не нужны. Самое ценное, что у тебя есть, это твоя плоть. Лишь плоть имеет значение в этом хаосе. А знаешь почему? Потому что ее можно... Человек, поедающий себе подобных, приступает к последнюю внутреннюю черту. В нем больше не остается ничего человеческого. А то, что нас готовят именно к такому сценарию, можете даже не сомневаться. Просто посмотрите, чем наполнено информационное пространство. Фильмы, сериалы, статьи, реклама и научные публикации, которые описывают пользу и неизбежность каннибализма. Это началось еще несколько лет назад и продолжает набирать обороты в наше время. Как вы будете себя вести в такой ситуации, если это единственный сценарий, который есть у вас в голове? Мы превратимся в зверей до того, как нас убьет климат. Представь, ты тянешь руку, чтоб тебе помогли, а ее отрезают и съедают, вместо того, чтобы спасти. Это страшно. Это реальный зомби-апокалипсис наяву. Это то, что ждет нас в недалеком будущем. Это то, что сделал с каждым из нас потребительский формат. И вот думай теперь, стоит ли того потребительский формат, чтобы так сдохнуть за него? Или же все-таки бороться за жизнь каждого и изменить формат общества на созидательный? Если мы не реализуем созидательное общество, то этот сценарий станет нашей общей реальностью. Хорошо. Если кому-то не нравится созидательное общество, предложите другой вариант решения ситуации. Мы готовы услышать любые предложения. Каждый человек имеет право на свою точку зрения, но она должна быть обоснована, точной, как в математике. Ведь все то, что мы озвучили про климат, это точный прогноз, основанный на математической модели. Но пока вы думаете, время тикает. Климатический Цербер уже на свободе, и уже через каких-то пару лет остановить его будет невозможно. В потребительском формате мы враги друг другу везде. В политике, в экономике, в обществе. Нас разделяли 6000 лет. Пора понять, когда двое дерутся за кусок хлеба, умрут оба, нужно этот кусок разделить. И только тогда выживут все. The report we heard at the beginning of our forum provided a clear model and forecast of what awaits humanity and our entire planet in the next few decades, if we today. Do we have a realistic idea of what will happen? Some may say that we don't want to imagine such a development or that it's scary. But people must be aware of the future that awaits us all if we do
nothing. So now we propose not just to imagine, but see what will happen on our planet with us and with our loved ones in the near future if today, with all, we take the path of inertia and silently surrender to the climatic Cerberus. Now, I understand. We all had a chance. We're sheer idiots for not using it. I regret just one thing, that I did nothing earlier. Hello, diary. This is such bullshit. Maybe the psychologist is the crazy one. Does he really think I can talk to a diary as if to a living person? I can't believe I fell for it. I wonder how it is supposed to rid me of depression. Okay, I'm supposed to talk to the diary as if to a friend. Well, hey there, buddy. Well, nothing comes to mind. Although, I got fired. I have no money. How am I supposed to pay the mortgage, insurance, and my children's college? No idea. Fucked up world. The only thing that helps me keep my head above water is the family. I'll do anything for them. My psychologist said I should write down what's bothering me. So what's really bothering me? A constant sense of anxiety, fear. I'm afraid that tomorrow I'll have nothing to feed my family. These thoughts are so crushing. Prices are skyrocketing. The world is going to the dogs day by day. What will happen tomorrow? It's a question. Yay, I got a great job offer. It was unexpected. I'll be automating engineering systems in a bunker somewhere high in the mountains for a rich guy. It looks like the client is thinking about a doomsday arc. He's paranoid. They made me sign a this thought of such a long separation from Eve and the children makes me anxious again. I wonder why this paranoiac needs a bunker in the mountains on another continent. Why not in the basement under his villa? He's spending tons of money. Perhaps I should figure it out. I tried to figure out what's going on with the climate and got even more confused. Here's what we have. Record-breaking cataclysms took place in some regions. Some scientists sound the alarm and say that by the end of the century, temperature will rise by 2 degrees across the planet, and it's humanity's fault. Others say the climate was always changing, so nothing terrible is happening. Meanwhile, they show on TV that budgets should be increased to fight CO2. They propose to raise taxes. They just want another excuse to rip people off. But the climate really is changing. I tried to figure out what's going on with the climate. Got even more confused. Here's what we have. Record-breaking cataclysms took place in some regions. Some scientists sound the alarm and say that by the end of the century, temperature will rise by
2 degrees across the planet, and it's humanity's fault. Others say the climate was always changing, so nothing terrible is happening. Meanwhile, show on TV that budgets should be increased to fight CO2. They propose to raise tax. They just want another excuse to rip people off. The climate really is changing. There are also crazies who are scaring people, saying that will remain on the planet for 14 years. Something is supposedly wrong, or some kind of radiation from outer space. They suggest a way out. We should unite and build. What is it called? The Creative Society. Sounds good for sure, but looks unreal. The client has changed the deadline once more. Damn it. No vacation for me again. I'm tired of sitting here. It's a good thing they have double salary, though. Contract is over. We'll even buy a new house and a car. That's unexpected. Cool. But I miss Eve and children like hell. We watch TV. They show some climate disasters every day, as if there's nothing else to show. Severe hurricane, but probably nothing unusual. That's all the about. Everyone has gadgets these days. People film all the time, so it looks like there are many disasters. I don't think that anything to worry about, although I have to admit there's ever-increasing destruction. Come across a post about the Yellowstone volcano today. They say something is wrong with it. There are too many earthquakes. Although we do come across many comments, people are just being hysterical. Nothing there. Strange thing. There's too much destruction from earthquakes. Doesn't really match their scale. I mean, some conspiracy theories say that governments under-report data to avoid panic. People come up with such nonsense. Last week, a minor earthquake destroyed a whole city. I tried to find posts of those crazy who predicted the apocalypse, but found nothing. All links were removed for some reason.
countries forbid spreading any theories except the official anthropogenic one. You can even go to jail for that. Why so harsh? They even prohibit posting eyewitness videos now. We should sort of trust only official stats and remain calm. Are they afraid of something? The bunker is almost done, but supplies are delayed. Everyone left. Just 4 of us remain to fine-tune the automation system. We're waiting for supplies, but it's unclear when they will come since logistics are screwed. I really hope to see my family soon. They called yesterday. Eve says Mark is sick and has been missing school for 2 weeks. Many people are sick because there's an inflow of migrants from different countries to ours. They come for it in Hungary and epidemics. Where the heck did so many of them come from? I say there are millions at the border. Why not stay home? Get back to your countries with plenty of our own problems. Ask Steve, show this on TV. How does the government respond to that? But the connection was... I had to come up to the surface, but the hurricane was so wild that I couldn't even go out. What the hell is going on there? I feel that something's wrong. Maybe they don't tell everything on the news. I get my money, go back home. It's time to move somewhere as far as possible from the border. We finally finished the job. I can't wait to see my family. 4 years of separation. My God, the kids must be all grown up. I'm so tired. We had no time the last 2 weeks, helping to unload endless boxes with food, clothes, and hygiene items. He eats so much. It's enough for children and grandchildren here. He'll fly in tomorrow and inspect our work, pay us off, and I'll go back home as fast as I can. First thing I'll do is Eve many times over. Happiness does exist. We fought all day long, but our client didn't come. We can't get through to him. The internet cuts off from time to time. Some wild stuff. Last week, they had hail the size of a pumpkin. It was in bombing.
What is happening in the world? We finally got a message from the client's office this afternoon. His airplane crashed due to turbulence. Bunker owner and the entire crew died. It turns out the office staff knows nothing about the bunker. They promised to contact us. Shit! Who's gonna pay us now? And who's gonna pick us up? We're screwed. It's totally fucked. It seems we've been here a whole eternity. No one picked the phone at the office. We cut the emergency service, but some crazy shit is happening there. We're the least of their problems. They say all of their equipment is being used to extinguish fires and patrol the. They told us to wait. They'll evacuate us as soon as they can. I read on the news that all this year's crops died or ceased rationing food sources. I'm losing my temper more and more. It's like I'm going mad, having outbursts of anger and fury. Jack complains that no one is going to get us out of here. The government doesn't care at all. They'll be saving their own asses. It's not enough roses here, and this jerk is making it even worse. Sure, we had a huge fight the other day. Famine and unemployment started in our city. I wrote to Eve, warning her not to open the door to anything and keep the lights off in the evening. More and more gangs have been appearing in the streets. Orders have been shut down by military. People crazy with hunger are trying to get into our country as if we have food. Meanwhile, enough canned food here to last several decades. Gosh, I could send at least some of it to my family. Nobody's coming for us. We still don't know what to do. We keep thinking about how to get out of this trap. Guys went out to scout around, but walk even 5 miles and came back. It's 200 miles to the closest settlement through the rocks. Meanwhile, horrible news keeps coming from home. One day, no food was left on the shelf. The country is going through an economic crisis because of droughts, massive fire. Rivers are drying up. Severe water shortages everywhere. Ashes and burning smell make it impossible to breathe inside. It's super difficult to find protected gas. Drinking water is
being distributed by ration cards. What about our government? Our government has waged a war with two countries at once for access to which still has water. I just can't believe this is happening. Goodness, it's like a night. I hope I wake up soon. It seems that it'd be nothing less than the heat. But when water came, which everyone was waiting for, it was no longer joyful. Endless rains began. River overflowed. A flood swept even through my city and washing away everything in its path. I had a short call from Eve. She managed to tell me the subway was flooded. Sewage is floating in the street and municipal services are almost non-functional. There's so much water everywhere that it has nowhere else to go. Then we lost the connection. What's happening there? Looks like the city is doomed. I hope they manage to save their lives. I hope someone else. We are all people, good, normal people. I've been trying to reach my family for weeks. My dearest people. But no luck so far. Nobody knows anything about them. I check all the news and search for them in photos. It's sheer madness not to go completely insane. I read information all the time about what's happened in the world. They scared people that Gulf would stop. There were plenty of disputes whether it stop or not. It turns out it can. At one point, it just stopped, and that's it. Now many people are freezing at home without food and heat. Snows are getting heavier and breaking the power all the way to Rome. Our colleague from Japan, Mamoru, had a nervous breakdown yesterday at the news of a terrible earthquake in Japan. They say the magnitude was 10. I don't know what's going on. It is probably hell there. I can say one thing for sure. The world has never seen such destruction. Giving exact number of victims, possibly hundreds of millions. Mamoru wasn't able to contact his. He couldn't contact anyone at all. Today, Mamoru disappeared. We searched for him everywhere, but couldn't find him. He left. Where could he go? Jack and I went searching for him. He didn't have far
stayed at the base to wait for them. A week passed. No one came back. Guys are fine. I went up, fired my gun, and lit signal fires. Just my echo. Something to them. Damn it! Am I going to stay here alone? I'm the only one left. And I simply cannot get out of here. What is today? I've had no communication with Eve for over a year. Satellites are malfunctioning. Communication with the outside world worse. Finding out and recording the latest news in the Apocalypse Journal, as I call it now. Maybe someone will read it someday when the permafrost melted. There were a lot of epidemics. Apparently, ancient viruses thawed. Whole settlements are being burned down to them spreading. Volcanic eruptions cover vast areas around the world with ashes. People have no place to live and nothing to breathe. Acid rain corrodes soils and infrastructure, and poison groundwater. Food can no longer be grown anywhere. By the way, planes no longer fly. There's not enough air density. They just cannot take off. Who could have thought it? The sea has gone wild. More and more ships crash right in the marine because of storms. Toxic gases from the bowels. Poisonous fumes to the surface and crevices. Sulfurous levels are already scale in some places. Hills and roads are smoking. Even water in the springs is bubbling. There's lots of information available. There seems to be no cities left that have power. Wind turbines have been blown away by major hurricanes. Solar panels are swept away downwind like a deck of cards. I heard that now books and furniture are increasingly used for fuel heating. Some scientists say that humanity will face complete darkness and terrible frosts. I still believe I'll see even children somewhere, someday, but I will see them. Why did I need that mortgage? I have everything to be next to them. Set up communications working. Jack's ancient radio that we all make fun of came in handy. Sit there tuning it. Sometimes some voices in incomprehensible languages break noise. It's so nice to hear the voices of living people.
faces of Eve and children arise in my memory more and more often, and the question, why wasn't I able to say I could? I actually could. I managed to contact groups of survivors, however, understands that about the coming cataclysm a long time ago. Back in 2022, it seemed unrealistic at the time, but now it's certain and possible to deny the facts. I used to think that earthquakes occurred in certain. Also in Siberia, methane explosions form huge sinkholes. All of this is due to the rise of magma, the heating of groundwater, and the release of mantle gases. Earthquakes. The Hadith says that there will be an increase in the number of earthquakes at the end of times. The hour will not be established until earthquakes will be very frequent. Christianity also mentions earthquakes as harbingers. The Gospel of Luke, chapter 21, verse 11 says that there will be great earthquakes, famines, and pestilences in various places, and fearful events and great signs from heaven. Now, due to the rise of magma and the expansion of the planet, the number of earthquakes is growing exponentially. They are expanding their geography, their magnitude and depth are increasing. Since the beginning of the century, they're having more great earthquakes, as the Gospel says, with a magnitude greater than 8. So we see that harbingers such as an increase in earthquakes, floods, land collapses, and fires are already coming true. In addition to climate change, all the other harbingers of social change, diseases, technology, and astronomical science have already come true. The 12,000-year cycle end dates announced by the prophets also point to our time. Let's see what awaits us on the apocalyptic path. Judgment Day, Apocalypse. The prophets also describe the apocalypse scenario in great detail. In the Gospel of Matthew, Jesus Christ says, "There shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down." These words point to the unprecedented power of cataclysms. The Gospel of Luke says that there will be the roaring and tossing of the sea. People will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world. The roaring sea indicates a tsunami from the strongest earthquakes. In the Quran, Surah 56, the Prophet, peace be upon him, speaks of the earthquake of unprecedented magnitude, when the earth will be violently shaken and the mountains will be crushed to pieces, becoming scattered particles of dust. In Surah 27, 52, and 70, it is said that the mountains, which we regard as motionless, will be set into motion like clouds. And they will become like wool, that is, they will be shaken and split up into blocks along the fault. So strong the tectonic shifts and the speed of the movement of the lithospheric plates will be. There is a description of the unprecedented speed of events in Hadith narrated by Abu Hurairah. It is said there that the end of the world will come so suddenly and quickly that people will not have time to complete the action they started. A person has raised a morsel of food to his mouth, but will not be able to eat it. In the Gospel of Mark, Jesus Christ tells people to run to the mountains, not to take anything with them, and not to turn around, which also indicates the suddenness of cataclysms taking place. And based on the words, "For in those days there will be tribulation such as has not been seen since the beginning of the creation which God created until this time, nor ever shall be," one can understand that a disaster of such a magnitude hasn't yet occurred on earth, such as has not been since the beginning of the creation, nor ever shall be. Similarly, in the Old Testament, the prophet Daniel said that such events had not yet been experienced by the earth. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. The Quran speaks of violent volcanic eruptions and catastrophic fires during the Judgment Day. Watch for the day when the sky will bring a visible smoke covering the people. This is a painful torment. At the peak of the cataclysms, due to disastrous eruptions of numerous volcanoes,
There will be a discharge of volcanic ash into the atmosphere, which will cut off the sun rays to the Earth's surface for many years. This is a description Jesus Christ gave in the Gospel of Mark. But in those days, after that tribulation, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will be falling from heaven. The planet will be illuminated only by the light of the fires and the glow of the fiery lava. This is stated in the Quran in Surah 55, Ayat 37. And when the heaven is split open and becomes rose-colored like oil. Hydraulic impact. In the sacred text, we find description of the destruction of our planet, which the prophet and Jesus Christ conveyed to people using the terms they could understand, and now, having a scientific basis, we can understand what they spoke about. For example, in the Quran, Surah 82, the cleaving, it is said, when the sky splits open, and when the stars fall away, and when the seas burst forth. The surah mentions that the atmosphere at the time of the violent explosion in the Mariana Trench will be ruptured by the flow of steam. Also, Surah 21 says, the supreme horror of that day will not disturb them. On that day, we will roll up heavens like a scroll of writings. What is described in this surah really reminds of the fact that in the event of steam explosion rupturing the atmosphere, the integrity of the atmosphere would be broken, it would be blown away by solar wind and dispersed in space. Also, Surah 81, the overthrowing says, when the sun is put out, and when the stars fall down, and when the mountains are blown away, and when the seas are set on fire, and when the sky is stripped away. It is also clear from the surah that the folding of the atmosphere will take place when the red-hot magma erupts into the ocean and sets it on fire. At that time, when the mountains are blown away, the strongest earthquakes will occur all over the planet. What is the falling of the stars that is mentioned in both Islam and Christianity? During the hydraulic impact, the rotation of the planet will instantly accelerate and the atmosphere will disappear. It is this phenomenon that will create the sensation that the stars are falling. If we summarize the prophet's words about Judgment Day, we see the description of the phenomena that the mathematical model predicts for October 2036 during the hydraulic impact. Indeed, they see it as distant, but we see it as near. Then do they await except that the hour should come upon them unexpectedly? But already there have come its indications. That is the day of carrying out the threat. On the day heaven will sway with circular motion and the mountains will pass on, departing. On the day the earth breaks away from them and they emerge rapidly. Then watch for the day when the sky will bring visible smoke covering the people. This is a painful torment. And the earth and the mountains are lifted and level with one blow. Then on that day, the occurrence, that is resurrection, will occur. And the heaven will split open when the sun is wrapped up in darkness, and when the stars fall, dispersing, and when the mountains are removed, and when the seas are filled with flame, and when the sky is stripped away. Comes true, and what the prophet, peace be upon him, described happened, it will become like Mars. Мир вам, уважаемые братья и сестры. Фильм, который мы сейчас увидели, действительно шокирует. Сразу возникает вопрос, как обычные люди 1000 лет назад могли знать, что будет происходить с нами, и так точно это описать. Откуда пророки знали, что мы через 1000 лет уничтожим экологию, войдем в цикл катаклизмов? Для всех верующих это важнейший знак. Это знак, что Аллах предупреждал нас о тех временах, в которых мы сейчас живем, о последних временах. Аллах знал о том, с чем мы с вами столкнемся. Всем нам, ныне живущим, есть над чем задуматься. Все, что мы сейчас увидели в фильме, то, о чем предупреждали нас пророки, это точное описание математической модели,
которую вы слышали сегодня. Причем пугающе точная. Остается главный вопрос, почему мы это видим и открыто говорим об этом, а остальные нет. Аллах милостивый, Он дал нам свободу выбора, и у нас есть два пути. Или мы умрем в апокалипсисе, или выберем жизнь, и тогда Он даст нам золотое тысячелетие. С учетом всего вышеизложенного, непонятно одно, почему нет всей мусульманской уммы здесь, почему нет всех представителей христианства сейчас, верующие всего мира. Я обращаюсь к вам, вы слышали предсказания, вы знаете их, вы же чувствуете, и что мир сейчас стоит на грани. Почему вы молчите? Почему вы сейчас не с нами? Да, среди наших активных участников много верующих, но здесь должны быть верующие всех религий, всех конфессий. Если вы верны пророкам, если вы веруете в Бога Единого, вы должны быть здесь и говорить вместе с нами. Для нас с вами в Священных Писаниях описали два пути, которые есть у человечества. Пока что весь мир идет по негативному сценарию, который ведет нас к тотальному уничтожению человечества и всей планеты. Хотя уже столько дано людям. Есть доклад, который вы слышали сегодня, подтверждение в религиях и о том, что будет происходить. Я ничего не жду от многобожников, у них другие установки и отношения ко всему. Однако монорелигии — это доминирующие религии, и они как раз указывают на то, что грядет. В их литературе это написано, и это действительно так. Почему представители религии, которые знают эти предсказания, сегодня не с нами? Или они что, стремятся к уничтожению всего человечества? Аллах дал нам шанс. И что мы выберем сейчас? Мы будем ждать, когда небо упадет на землю? Или мы используем шанс и построим то общество, о котором мечтали все пророки? Как в христианстве говорилось про золотое тысячелетие, также и в исламе. Пророк мир ему говорил о новом укладе общества, который будет при имаме Махди, если люди объединятся. Так что выбор за нами, за каждым человеком. Аллах любит нас так сильно, что дал нам самый большой подарок — свободу выбора. Даже если мы ничего не сделаем сейчас, когда наш мир разваливается, это тоже наш выбор. Это выбор оставить все как есть, а значит поддержать массовую гибель всего человечества. Мы не сможем оправдать себя словами о том, что все предопределено, о том, что мы не в силах что-то исправить, ибо за что тогда судить нас в судный день, если все предопределено заранее? И если все предопределено, то зачем тогда пророки так подробно описывали нам то прекрасное общество, которое мы с вами можем построить? Пророк, мир ему и благословение Аллаха, лучший из людей, надеялся на последних, которые выберут правильный путь. А последние — это мы с вами. Ислам — это последняя религия и самая большая ответственность за то, по какому пути пойдет общество, лежит на мусульманах. Вспомните слова нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха. Мы последняя из общин, но первая, от которой будут требовать отчет, потому что с каждого будет спрошено. Пришло время нам, мусульманам, собраться,
честно взглянуть друг другу в глаза и ответить себе на вопрос, куда и за кем мы как умма идем. Поэтому передайте каждому мусульманину, чтобы все слышали и знали, и скажите, что 10 декабря 2022 года будет международная конференция для всех мусульман. Глобальный кризис «Кто для нас пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха». Братья и сестры, именно мы выбираем снизойти вместе с шайтаном в ад или построить прекрасный мир и быть с нашим любимым пророком, мир ему, в доме Аллаха. Thank you very much, Armand. Dear viewers, do not forget to put December 10th on your calendars for the conference Global Crisis, Who is the Prophet Muhammad for Us? Sallallahu Alaihi Wasallam. Now, we offer you an excerpt from the program, Awakening, with the participation of the esteemed Igor Mikhailovich Danilov. સમય આવી ગયો છે કે આપણે મનુષ્ય બનીએ, સમસ્યાને વ્યાજબી રીતે જોવાનો, એક પરિપક્વ નિર્ણય લેવાનો અને સમગ્ર વિશ્વને બચાવવાનું શરૂ કરીએ છીએ, જે રીતે માણસે વર્તવું જોઈએ, દરેક અને દરેકની કાળજી લેવી, અને સૌથી અગત્યનું, આપણા ગ્રહની કાળજી લેવા માટે, આપણા ઘરની સંભાળ રાખવા માટે. પરંતુ અમે તે કરી શકતા નથી, અમને આ શીખવવામાં આવ્યું નથી. તેથી આપણે બધું જાતે જ શીખવું પડશે. હા, ઘણી સમસ્યાઓ હશે, આ રસ્તા પર ઘણા પથ્થરો હશે, પરંતુ જો આપણો ધ્યેય ઊંચો હશે, તો આપણે આ રસ્તા પરથી પસાર થઈશું. અને આપણે કોઈના પર આધાર રાખવો જોઈએ નહીં. અમારા વિના, હા, તમારા વિના, મારા મિત્ર, અમે ટકીશું નહીં. તે એક હકીકત છે, અને કમનસીબે પહેલેથી જ એક વૈજ્ઞાનિક તથ્ય છે, એક પ્રમાણિત અને વારંવાર ચકાસાયેલ છે. બીજું શું કહી શકાય? આવી પરિસ્થિતિમાં જ્યાં આપણે આપણી જાતને માનવતા તરીકે શોધીએ છીએ, હું ફક્ત એક જ વાત કહી શકું છું, આપણે વિશ્વાસ કરવો પડશે. ભગવાનમાં પણ નહીં. છેવટે, તે અમારી પસંદગી છે. ભગવાનને આપણી બાબતોમાં દખલ કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી. હા, વિશ્વાસીઓ હવે ગુસ્સે થશે અને કહેશે, ભગવાન સર્વશક્તિમાન છે. અલબત્ત, તે સર્વશક્તિમાન છે, તેણે સમગ્ર બ્રહ્માંડનું સર્જન કર્યું છે, પરંતુ તેણે આપણને સ્વતંત્રતા આપી કોની સેવા કરવી તે પસંદ કરવાની સ્વતંત્રતા. છતાં આપણે શું પસંદ કર્યું છે? અમે ખ્રિસ્તને વધસ્તંભે જડ્યા, અમે પ્રોફેટ મુહમ્મદ સાથે દગો કર્યો, શ્રેષ્ઠ લોકો. મને કહો, આપણે ભગવાન માટે પણ શું સારું કર્યું છે, જ્યારે આપણે તેના સંદેશવાહકોને સ્વીકારતા નથી, જ્યારે આપણું હૃદય તૂટી જાય છે અને અમને કહે છે કે જ્યારે આપણે શેતાન ફફડાટ કરે છે ત્યારે આપણે શું કરવું જોઈએ? શું આપણે ખરેખર ઈશ્વરને વફાદાર રહીએ છીએ? શું આપણે તેને સાંભળી રહ્યા છીએ? અથવા મિત્રો, આપણે કોની વાત સાંભળીએ છીએ? આપણે ભગવાનમાં ભરોસો ન રાખવો જોઈએ. તેમણે અમને પસંદગીની સ્વતંત્રતા આપી અને અમે જે પસંદ કર્યું તે અમે પસંદ કર્યું. હવે આપણે ફક્ત આપણા અને એકબીજા પર વિશ્વાસ કરી શકીએ છીએ. સમય આવી ગયો છે કે દરેક વ્યક્તિ બીજા બધાને ટેકો આપે, એક મોટો માનવ પરિવાર બને, એક સભ્યતા બને. આપણું અસ્તિત્વ, મિત્રો, એકતામાં છે. તે યાદ રાખો. ચાલો બસ માણસ બનીએ. ખરું ને? બધું આપણા હાથમાં છે અને આપણે આ દુનિયાને બચાવી પણ શકીએ છીએ. આપણે અહીં એડન બનાવી શકીએ છીએ, આપણે ક્રિએટિવ સોસાયટી બનાવી શકીએ છીએ. આપણે માણસ બની શકીએ છીએ અને એકબીજા સાથે દગો કરવાનું બંધ કરી શકીએ છીએ, એકબીજાને મારવાનું બંધ કરી શકીએ છીએ. આપણે એકબીજાની કાળજી લેવાનું અને એકબીજાને પ્રેમ કરવાનું શરૂ કરી શકીએ છીએ. અને દુનિયા બદલાઈ જશે. પ્રેમ કરવાનું શરૂ કરી શકીએ છીએ. અને દુનિયા બદલાઈ જશે.
Thank you, Igor Mikhailovich, for your support, your honesty, and for your constant motivation to us so that we can keep going. After the shocking information we heard today, any normal person understands that we are flying into the abyss. Everyone understands that something needs to change. Many boldly declare that our society has reached a dead end, but they don't see a solution and don't know the way out. But today, we already touched on the solution to all the problems and crises in our society. It is the creative society format. Stay with us as we will now explain what the creative society format is and why humanity will only survive if we build the creative society worldwide. We will show how the creative society will benefit everyone without exception, and why you should begin informing all people about it right away. We are only as strong as we are united. We need to stand together and prove that we are human beings with a capital H. Creative society is the way out. It is the goal that can unite us all. After all, we can only find a solution and survive together. And John, I'd like to pass the floor to you. The problem that we have today, we have to solve has never before been faced by humankind. The year 2036 is the year of the destruction of our planet if nothing is changed. We have only 5 to 6 relatively stable years to do everything possible and impossible to counteract the radiation that is now coming on our Earth and causing this catastrophic destruction. It is a matter of everyone's survival. Climate cataclysms are gaining momentum, and as of today, the scientific world has not put forward a single working model to solve this vitally important issue. The scientists we know about from the media will not help us find a solution. These are people for whom grants and titles are important, not the truth. Today, all that official science does is fight for more prestigious cabins on a sinking ship. We're not satisfied with this, and we want to save the whole ship because we are all on this ship and it is already sinking. We need real scientists who know how to save this ship. We need scientists with practical scientific experience and real knowledge to solve this problem. So where are these scientists? It's no secret that humanity's best minds are now engaged in the military sector. They have applied knowledge and practical experience. They are those who develop new technologies in closed laboratories, technologies that are now unfortunately being used against humanity. Today, it is not profitable for any state to reveal those who are genuine scientists. Why not? Because these scientists provide a military advantage over other countries with their innovations. The only way to free real scientists is to change the model of the existing social organization of world society to a model where wars and the dictatorship of power will be eliminated entirely. Then, scientists would no longer need to develop weapons, and countries would no longer need to defend themselves. An important point: we need to eliminate wars not only in the present, but also in the future. Otherwise, states will cunningly continue to hide scientists in order not to lose their intellectual capacity and thus their power. Let's be honest. Politicians protect only themselves and their successors, and the latter only to avoid punishment in the future for what they have done. For the sake of their own safety,
politicians will do anything, even destroy the world along with all of us. So changing the format of society is our only chance for survival. Changing conditions will spare us all from having to fight each other. Only this will guarantee the possibility of uniting the intellectual potential of real scientists and directing their attention to solving the global climate threat. Whether we like it or not, we need to unite into a larger human family to survive. If we fundamentally change the format of society, it must be acceptable to everyone. If we take this step, we must do what's best for people. Realizing that we need to change something, it became apparent that we don't need to invent anything. We can simply ask people. No one knows what's best for us but ourselves. For many years, we have been asking people how they see the world, what kind of world they want to live in, and how they think the world should be. Tens of thousands of volunteers have participated in these surveys. These surveys were broad in scope. We asked all the people, acquaintances, friends, and strangers on the street. Millions of people were surveyed in all countries of the world. By analyzing all the answers, the 8 pillars of the creative society were formed. The concept of the creative society itself was developed as a result of a request from all of humanity. All that people wanted became the basis of the new creative format. That's how the creative society was born. Understandably, we are at the beginning of the journey, but the foundation has already been laid. Yes, we still have a lot to solve, but that is a task of specialists. Lawyers will solve legal issues, and economists, economic issues. They, as well as scientists, must sit around the same table and combine their knowledge and experience for the benefit of all humanity. Their task is to provide people with clear and understandable options for solving various issues. And people will vote for the most appropriate option. Thus, we will choose together the rules by which we will live in the world as one big family. If anyone has an alternative to the creative society, we would love to hear it. Among us are historians, political scientists, sociologists, and a vast number of specialists and enthusiasts who have studied human history in detail. Always, in all attempts to change something, everyone has tried to preserve power, the power of the few over many. Wherever there is power over people, it always turns into tyranny, consumerism, wars, and slaughter of people. It doesn't matter whether it is power of a single person or a group. Everything inevitably turns into a permanent or temporary slave system. We are well aware that there has never been such a format as a creative society, but it is precisely what people want. Any other system where there remains even a temporary, slight power of one man over another will inevitably lead to catastrophe. We will live again as we do now, as enslaved people. We must first realize that we are all slaves to a small group of people. We're like an obedient herd that is simply incapable of making. That is what we have been indoctrinated with for 6,000 years. In fact, it's not true. Even according to the Constitution, we are free people. We are the holders of power in all countries. It's written in all constitution. We're the ones who actually built this world. We need to realize and understand that clearly, and stop listening that someone will come and do something good for us.
We're being persuaded that people are not capable of solving anything. Yes, they can. Specialists are capable of thinking things through, and people are capable of making decisions. We won't need politicians anymore, because a politician in today's world is a representative of certain groups of people who think they are masters of the world. Those very politicians make slave out of us. History clearly shows us this, and we need to understand it. On paper, a politician is someone who prevents conflict and wars, cares about people, and is a representative of the people. But in reality, it is the opposite. A politician sits on people's necks, considering the people a herd, and drives in wherever he wants, or where those who are behind the politicians tell him to go. Therefore, such notion as a politician cannot exist in a creative society. Excuse me, in the face of a global climate catastrophe, we can speak frankly and openly. We have been divided into states and told that we must fight and kill each other in the interest of these states. The question arises, what and who is a state? The answer is simple. The state is made up of people. It is not just a territory. But today, the state is power, a superstructure over people. Everything is done in the interest of some ruling party or simply in the interest of power, but not in the people's interests. Let's be honest and call things by their proper names. We have a few free breaths left. Then we will have hard time breathing and communicating with each other. Before the climate destroys us, let's talk honestly to each other. Better yet, let's build a creative society for each and every one of us, for our descendants. The creative society will ensure a world free of poverty, crime, and violence. It'll give us a safe, comfortable life anywhere in the world, stability and confidence in our future and that of our children, the ability to develop our businesses in a sustainable and predictable economy, able to implement technologies withheld from us, withheld from use in the current consumer format. Moreover, it'll give humanity access to new ways of generating energy. It will accelerate our development as one unified civilization. Such a society is beneficial to all. The creative society is based on 8 pillars, 8 guiding principles that should be adopted into every country's constitution. That allows for a peaceful and lawful reformatting of the fundamental values of world society from anti-human to human, and to make human life the highest value. Creative society is a new format for the unification and partnership of people worldwide. It is not a single organization. It is a movement of all people of goodwill who support the 8 pillars. Let's look at these pillars more in detail. The first pillar is the most fundamental principle. It declares that human life is the highest value. There is not, and never can there be, anything else more valuable than a human's life. The goal of society is to ensure and guarantee the value of each human's life. Do you feel the difference with what we're seeing today? Isn't that what we really need right now? For most people, freedom and equality are very important. Life cannot be fulfilling without freedom, and freedom is impossible without equality among all people. Despite the declared rights in today's Constitution, people are not treated equally in real life. The consumerist format undermines equality and in reality imposes on us a social hierarchy
that supersedes any laws. The second pillar guarantees those rights. It states that every human is born with the right to be a human being. All people are born free and equal. There can be no one and nothing on earth superior to a human, his freedoms and rights. We all have a fear of tomorrow. We don't know what will happen tomorrow. Will I still have my job? Will the economy be okay? Can I afford the medical bills if something happens? What if? What if? To put it simply, the third pillar removes that ultimate fear, the fear of tomorrow. That is, the fear of survival. Each human is guaranteed free provision of essential life necessities, including food, housing, medical care, education, and complete social security. And of course, everyone wants to feel physically safe. A unified global service will protect everyone from any emergencies and threats. Read that again. Did you catch that? Did you really fully get it? You'll be provided with everything to live your life without worrying about survival, food, housing, medical care, education, and so much more. Next pillar, number 4. For society to function properly and justly, there cannot be any secrets from its citizens. Therefore, transparency and openness of information for all is essential, including the information about the movement and distribution of public funds. Technology will allow us to track all public funding down to a penny. No disinformation will be allowed because mass media will belong exclusively to society and reflect information truthfully, openly, and honestly. Ideology is what shapes society's values and behaviors. The prevailing ideology should bring out the best human qualities in people. Today on TV, we see violence, destructive, hateful news, and endless problems without solutions. Mass media is aimed at the division and manipulation of the masses. After watching the news, people feel hopeless and depressed. In creative society, propaganda of violence, division, aggression, and anti-humane manifestations will be prohibited. Therefore, establishing conditions for the development and education of a human with a capital H, cultivating moral values in each individual and society. The sixth pillar guarantees everyone high quality, free education, and harmonious development of their personality. That will eliminate the colossal student loan that today leaves graduates enslaved by debt for many years to follow. Also today, many young people choose their fields of study based on the profession's earning potential instead of following their heart's desires. In creative society, every person, regardless of location, can attend university or college of choice and receive a degree in any field they choose, completely free of charge. That will give freedom, enjoyment of learning, and fulfillment of true potential. The seventh pillar assures equitable distribution of our planet's natural resources among everyone, regardless of nationality, age, and social status. Today, we have never-ending wars and battles because of the lack of resources in certain countries and the unstable desire by certain groups, the insatiable desires by certain groups to hoard and accumulate resources in their own hands. When all resources genuinely belong to people and are distributed evenly, conflicts and wars won't be needed. The concept of power in the creative society is absent.
People directly participate in making decisions on key issues. You and I will decide how our communities and the world at large operate. You and I will determine what happens on our planet. Politicians will no longer supersede the vast potential of the people, and therefore the people themselves will use their rights and talents for the benefit of the whole. And that's it. Just these 8 short, simple paragraphs describe everything that all people want. And you know what? If someone agrees with at least one of these principles, he is already a member of the creative society because it's what he wants. But if a person denies all 8 pillars, then he is so harmful and dangerous to society that something needs to be done about it. And you need to understand that creative society is a new format for bringing people together. It is not an organization, but an association of people based on the desire to live and live well, to live in safety and dignity, and to develop and prosper. A question is often asked, guys, who are you? Ask a counter question. Who are you? Whose interests do you represent? Your own. Isn't that so? And that's the meaning. That is the creative society, which serves everyone's interests. So, if we all decide we can start living like this within 5 years, let's tell everyone, let's create public support for this idea. Let's create electoral demand. Let's create a new reality. Thank you so much, Wilkins. Absolutely agree with you. A creative society is the format in which each person's life, freedom, security, and well-being are the highest value, not on paper, but in the practice. A society where there is no power of one person over another, where people make decisions on key issues together without shifting the responsibility to a small group of people. In this model of society, all resources belong to a man by brightening water, gas, oil, electricity, natural resources. The possibility of the separation of resources is the same, hence is eliminated. This also prevents the domination of one person or group over the majority. Let's see what each person in the creative society will receive. For several years, we have been informing about the creative society. The most frequent question we hear is, what will my life be like in the creative society? Friends, it's time to answer this question that concerns all of us. Make yourselves comfortable. We invite you to a wonderful world where the most valuable thing is human life. Your life. Living conditions, everyday life. Already in the transition period from the consumerist format of society to the creative one, each person will immediately be provided with accommodation of at least 60 square meters for a comfortable life. If you have a family of 5, you will live in a house or apartment of 300 square meters. This housing will be your property. It will not be subject to taxes and utility bills. As your family grows, your living space will expand. A consumer paradise will be created. The availability of free time, money, and a variety of quality goods and accessible products.
And this is already in the transition period from a consumerist format to the creative society. Financial freedom. People will become financially independent starting from their birth. From the first day of the transition period to the creative society, all mortgages and loans will be written off. No more inflation. Prices for the same product or services will be the same all over the world. No more taxes on small and medium-sized businesses. No more taxes on individuals. You will receive a universal basic income of $10,000 every month. There will be no need to work in order to have a roof over your head and feed your family. In the creative society, you will always have confidence in your future. Do you want more money? There will be an opportunity to work doing what you love to do. Only 4 hours a day, 4 days a week. You will have a vacation at least 2 months a year. Do you want to work more because you get a buzz out of doing your job benefiting society? Go for it. You are always free to choose. All hard, dangerous, harmful, and monotonous work will be done by robots and automated systems. A human is not a slave to toil from morning till night for a penny. You will have time for yourself. You will be able to do things you really care about. Spend time with people you love. Develop yourself. Be creative. And travel to any part of the world without visas or restrictions. In the creative society, every day of your life brings only joy and pleasure. Environment. Production will be waste-free and completely environmentally friendly. Pesticides and chemicals will no longer be needed to grow products. Only tasty, healthy, and varied foods will always be on your table. You will be able to enjoy clean, fresh air wherever you go. You will be able to drink crystal clear water saturated with good microelements and minerals. In the creative society, we will restore the ecosystem of the planet, and we will be able to admire the purity of oceans and the beauty of pristine forests. The creative society is a world of harmony and beauty. Healthcare. Perfect health of every person is one of the priorities of the creative society. From the very beginning of the transition period, medical care will be free for everyone. Doctors will be paid for healthy patients. A patient will no longer be seen as a profitable client. Each medical center will be equipped with artificial intelligence that will incorporate the experience of all the best doctors in the world throughout history. The very approach in healthcare will change. It will become 90% preventative. And all this right away in the transition period. Now, in the creative society, new technologies will allow humanity to never get sick. Everyone will have an opportunity to significantly increase their lifespan. To date, these technologies are already being developed, but the consumerist format makes them inaccessible for us. A simple device installed in the shower cubicle will scan your body and will adjust your appearance according to your wishes. In the creative society, you'll be really healthy, completely free of charge. Education. You deserve a decent, high quality, and free education. Do you like to study? In the creative society, you can get as many degrees as you want. And you won't have to worry about earning a living because you'll have a universal basic income. From the first days of the transition period to the creative society, you can easily acquire a new profession if you wish to. Artificial intelligence will create an adaptive educational program for you according to your peculiarities.
You can study anywhere in the world and at a time that suits you. The Creative Society is a world of knowledgeable and versatile personalities. Freedom. People will decide for themselves what rules and laws to live by and implement their decisions through voting on a unified platform. The highest value is human life. Everything will be built around the fundamental basis. The world's media will no longer be in private hands, but will belong to society as a whole. This means that they will no longer be able to manipulate public opinion for the profit of a few. The media will truthfully and holistically inform, educate, and inspire people. Safety. Already in the transition period from the consumerist format to the creative society, the fate of people will no longer depend on the decisions made by a few individuals and on what those in power will agree among themselves. Society will create conditions in which wars, murder, theft, slavery, human trafficking, and drug trade will be impossible. Crime will completely disappear. The latest technologies will be implemented everywhere, which will help the Unified Emergency Service to work proactively to prevent accidents and crimes. You can easily let your child go to school or outside being completely sure about his safety. You'll be safe and secure at all times of day and night by returning home in the evening, going for a walk in the park, or going to a concert. The main danger, the threat of a global climate catastrophe, will be solved. Humanity will never again be threatened by climate disasters and wars. In the creative society, you and your family will be safe anywhere in the world. You will get all this starting from the first days of the transition period. And already, in the creative society, thanks to a replicator technology, you will be able to get everything you need. All kinds of food, clothes, household items, and much more. As fantastic as it may sound, most of the technologies we're talking about already exist. It's just that it's impossible to use them in a consumerist format. Beginning with the transition period, science and technology will be aimed at improving the quality of human life. Life must bring only joy and pleasure. The whole absurdity is that, despite having all the possibilities to live in the creative society already now, we continue to maintain the consumerist format. We can build the creative society peacefully, without struggle or confrontation, in the shortest possible time. There will be no more revolutions, except scientific and technological ones, which will be a permanent and natural phenomenon in the creative society. Tell your family, friends, neighbors, and acquaintances about this perspective. Share how beneficial and cool the creative society is for them. You and I are living in an amazing time, when within a short time we can move from the slave system of the consumerist format to the free and safe world of the creative society. Everything depends on you. If you want such a life, support the creative society and tell everyone about it. Our life. A creative society is a format of social or its core, and the center of everything is the individual, its life and its benefits. That will require a reformatting of all spheres of our life. And there is a step-by-step plan for implementation of the creative society. And
there are very specific stages. So let's learn about the stages of building a creative society, what actions have to be taken, and what is the goal of each stage is. How do we know that building the creative society is possible? Because any normal person wants to live in the creative society and not in the consumerist format. The informational stage is essential because if people don't learn about the creative society, there will be no politicians for whom they will vote. Such politicians will only appear when there is an electoral demand for the creative society. This is required to lawfully implement creative society values in our countries. Creative society is an actual working model. There is a clear plan and a strategy of its implementation. It consists of 3 stages of creative society formation. First stage, informational. Second stage, political. Third stage, world referendum. The strategy outlines specific activities to achieve the goal of each stage. In just 5 years, we will be able to move from the current consumer format to the creative society peacefully and lawfully. To make this happen, all people need to unite around the idea of the creative society as quickly as possible. Now we are at the first stage. The first stage of building the creative society is the informational stage. The goal of this stage is for majority of people in every country to support the transition to a creative society format. The objective of the informational stage is for every person on the planet to become aware that there is an alternative to the consumerist format in which we are struggling to survive. The alternative to the creative society. The alternative is the creative society. This stage is the most important one. What does it mean to inform about creative society? It means to talk about what prospects of a new quality of life it opens up for each person: safety, security, and high quality of life. It is essential to convey to each person that forming the creative society is a practical and feasible task, and we can build it in the shortest time frame, within 5 years. Today we will learn many interesting things about how life will be in the creative society. During the forum, we will discuss how to join the Creative Society project and what you can do right now. It is crucial to showcase your choice wherever possible. That's exactly how people will create a global electoral demand in their countries. This is exactly how we will demonstrate to politicians that we want to live in the creative format of society. The result of first stage of informing will be the creation of an electoral demand for the creative society. We are at this stage right now. We have calculated that if each person tells only 5 other people about creative society, we will accomplish the first of the 3 stages in only 2 weeks. When we achieve this result, we will be ready to move on to the next stage. The second stage of creative society formation is political. Here, we aim to implement the 8 pillars of the creative society into the constitutions of every country and enact the law about the electoral platform. We will use the existing legal framework. This new format of social organization should be secured at the legislative level. To build the creative society quickly and peacefully, we need to use politics as a tool.
We will vote only for those politicians and only for those political parties that support the creative society and the 8 pillars. If there aren't any, we won't vote at all. Today, there are more and more decent people among politicians who understand everything. They support the creative society and the 8 pillars. If you and I vote only for those politicians and those parties that they build the creative society, other politicians have no electorate. Politicians always follow the electorate. If there is an electoral demand for a creative society, they will build it. Once our chosen politicians and political parties are in power, we will need to enact laws that will guarantee the realization of interests of every person. In the second stage of building a creative society, with politicians' help, we will achieve the following goals. Adoption of 8 pillars of the creative society into the constitutions. Enactment of the electoral platform law. Enactment of the politicians' instant recall law. The first step that politicians will carry out at our request is to introduce the 8 pillars of the creative society into the constitutions and laws of the countries, according to the existing laws, in a legitimate and legitimate manner, without violation of the current laws, in an entirely peaceful way. The basis of all laws will be the 8 pillars of the creative society. That's why we say that the creative society is an absolutely peaceful scenario. Introducing the electoral platform law will give us back the power and the right to choose how we live. We will regain the right to make decisions through direct voting, without intermediaries. The role of politicians will be solely executive. Another essential stage is introducing the law about an instant recall of a politician if he doesn't perform or fails to fulfill the functions entrusted in order to form the creative society. The outcome of the second stage is the implementation of the 8 pillars into the constitutions of most countries in the world. After that, we can move on to the third and final stage, the vote referendum. At this stage, thanks to electoral platform, all people of the world will be able to accept the creative society as a unified form of social structure on the whole planet and establish the 8 pillars as a law by which all spheres of life of our society finally begin to function. Ignorantia juris non excusat. Ignorance of the law is no excuse from responsibility. Today, ignorance of the laws not only deprives us of a beautiful future, but can also deprive us of life. After all, we simply do not use our legal right to create an electoral request, and as a consequence, we put our fate in the dishonest hands of others. A creative society is an absolutely natural and necessary way to guarantee the realization of human rights, which today are declared in the legislation of any country, but are not actually realized. In order to guarantee these rights of every person, it is necessary to introduce a working legal mechanism into the legislation of all countries, not by breaking the current order, but by improving it. There is no need for any revolutions.
it is evolution. A legitimate question arises: how to do it? Into the constitutions of all countries, it is necessary to introduce 8 foundations of the creative society and to pass the law on the electoral platform. The electoral platform is a society-owned electronic system, which is the only tool of initiation and adoption of laws and decisions by all people. It is also a unified legislative base. This is possible when a majority of the members of parliament support the creative society. And for this to happen, the majority of votes in the country needs to vote for those candidates who will pledge in their election programs to implement the 8 foundations into the Constitution and pass a law on the electoral platform. And now we come to the most important thing: the formation of a public request coming from the majority of citizens who have the right to elect public representatives and authorities. How to achieve such a majority among active voters? This is the main task of the first stage of building the creative society, the stage of informing. All people on the planet who have already heard about the creative society and want to live in it simply need to actively inform all people about the creative society. When the majority of the world's population actively supports the creative society, the remaining stages of its creation will proceed very quickly and easily, in accordance with the national legislation of each country. This is why the information stage is most important. That is, the formula is simple. First, we inform all people about the possibility of building a creative society. Then voters choose only those politicians who support the creative society. And these politicians already implement 8 foundations of the creative society at the legislative level and pass the law on the electoral platform. With a form of government like a monarchy, things are even simpler. The monarch, by his decision, amends the constitution or simply adopts the 8 pillars of the creative as the basic law of the state. It is important to remember that any monarch and any politician always depends on public demand. As we can see, we, all human beings, have the irrevocable right to decide what kind of society we will live in. And the creative society is the natural embodiment of people's decision. And its constitution is not a revolution. Construction is not a revolution, but an evolution which takes place in a legal way. The time has come to exercise this right. Thank you. Now back to our hosts. Thank you, Robert. You're absolutely right. We, people, have the legal right to create an electoral request and to build the creative society. Still, people do not know about this right and therefore do not use it. In preparation for today's forum, we interviewed Ms. Christian Anderson, a member of the European Parliament from Germany. We invite you to watch a fragment of this conversation. અમારો પહેલો પ્રશ્ન 12 નવેમ્બરે યોજાનારી આગામી ફોરમ વિશે છે. ફોરમનું નામ છે
આપણા અસ્તિત્વની ચાવી એકતા. આ પડકારજનક સમયમાં લોકોનું ઐક્ય કેટલું મહત્વનું છે અને આપણા સમાજમાં એક લાંબા ગાળાનું સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવામાં લોકોની ભૂમિકા શું છે? આ તબક્કે લોકોની એકતા અતિ મહત્વની છે, કારણ કે ખાસ કરીને છેલ્લા 2 વર્ષમાં આપણે જોયું કે લોકોના અધિકારો, નાગરિક અધિકારો જેવા પાયાના હક પર આક્રમણ થયું છે. આ હક આપણી પાસેથી છીનવી લેવાયા છે. આ અધિકાર હવે એવા વિશેષ અધિકાર બન્યા છે જે સંપૂર્ણપણે સરકારને હસ્તક છે અને તેની ઈચ્છા અનુસાર જ આપણને મળી શકે છે. અને આ કંઈ 1-2 દેશમાં નથી બની રહ્યું, આખા વિશ્વમાં આમ જ થઈ રહ્યું છે. આથી જ લોકોને ફરી સમજાવવું જરૂરી છે કે આ તેમની લોકશાહી છે. તેમને આની સાથે સાંકળવાનું છે. તેઓ પરિવર્તન ઈચ્છશે તો ચોક્કસ લાવી શકશે, પરંતુ આ માટે તેમણે મત આપવા બહાર નીકળવાનું છે. ઘરમાં બેસી રહેવાનું નથી, તેમણે જવાબદારી લેવી જરૂરી છે. લોકશાહીમાં તમે નિરાંતની નિંદર ન માણી શકો, કારણ કે કોઈએ કહ્યું છે ને, લોકશાહીમાં જો તમે ઊંઘી ગયા તો તમારી આંખ ઉઘડીએ તમારી સામે નિરંકુશ શાસન ઊભેલું દેખાશે. તમારે હંમેશા હિત સંઘર્ષનો સામનો કરવો પડશે, કારણ કે સત્તાધારીને તો પોતાની સત્તા વધારવાની જ ઈચ્છા હોય છે. આ ઈચ્છા તેમને સત્તા આપનારના ભોગે વધારાશે. આપણી પાસે એવી સંસ્થાઓ હોવી જરૂરી છે જેમના હાથમાં કંઈક સત્તા હોય. જોકે એમાં પણ સંતુલન હોવું જરૂરી છે. દરેક લોકશાહી માટે આ પાયાનો પથ્થર છે. લોકોએ સમજવું જોઈએ કે તેમના જીવનની જવાબદારી તેમની પોતાની છે અને તેમણે પોતે જ સ્વયં માટે નિર્ણયો કરવાના છે. તેઓ એવા પ્રતિનિધિઓને ચૂંટે છે જેમણે લોકોની ઈચ્છાઓનો અમલ કરાવવાનો હોય છે. જોકે આજે આપણે જોઈએ છીએ કે આ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ લોકોને જણાવે છે કે તેમની ઈચ્છા શું હોવી જોઈએ, અને આ તદ્દન ખોટું છે. આથી જ લોકોએ સમજવું જરૂરી છે કે આપણે પ્રતિનિધિઓને ચૂંટ્યા છે જે આપણા કર્મચારી બની રહેવા જોઈએ, અને તેમણે આપણે કહીએ તેમ કરવાનું હોય છે. પણ આજે ઘણા લોકો માને છે કે તેઓ આપણા ઉપરી છે અને તેઓ આપણને શું કરવું તે જણાવશે. આમ ન હોય. અને લોકશાહી કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તેની ફરી એકવાર સ્પષ્ટ સમજણ મેળવવી ખૂબ જરૂરી છે. લોકશાહી કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તેની ફરી એકવાર સ્પષ્ટ સમજણ મેળવવી ખૂબ જરૂરી છે. Dobrý večer. Dnes sú ľudské práva deklarované v právnych predpisoch každej krajiny. Ale ako vidíme, v skutočnosti sa neuplatňujú. Riadíme my svoj život? Vari môžeme my s vami, ja s vami v súčasnom spotrebiteľskom formáte spoločnosti zastaviť vojny, zrušiť infláciu alebo aspoň znížiť účty za svetlo a teplo? Jednoducho nedokážeme ochrániť náš život. Mať jedlo a teplo v dome sa stalo pre mnohých ľudí luxusom. Nemáme ani prostriedky na záchranu životov našich blízkych v prípade vážnych chorôb. Nikto z nás si nie je istý zajtrajším dňom. Opýtajú sa nás, čo chceme my, predtým, ako stlačia červené tlačítko a pochovajú nás a všetky naše sny pod hríbami jadrovej vojny? Systém spotrebiteľského formátu je navrhnutý tak, že maximálne, na čo máme my právo, je vybrať si, kto bude rozhodovať za nás. Vo voľbách v podstate hlasujeme za mačku vo vreci. Malej hrstke ľudí, často dokonca neznámym ľuďom, dávame k dispozícii nielen svoje práva, ale aj naše výhody. No a na medzinárodnej úrovni nemáme vôbec žiadnu možnosť priamo brániť svoje záujmy. Viete, k čomu by sa to dalo prirovnať?
Predstavte si, že ste niekomu udelili všeobecné splnomocnenie na používanie a spravovanie vášho domu s právom doň niekoho nasťahovať, predať ho, zbúrať alebo prestavať bez vášho súhlasu. Ale zároveň v ňom naďalej žijete. Jediné, čo nám ostáva robiť v tomto existujúcom systéme, je spoliehať sa na úrady a dúfať, že vyriešia naše problémy. Alebo vyjadrovať svoju nespokojnosť na zhromaždeniach a demonštráciách v nádeji, že budeme vypočutí. Nehľadiac na veľké množstvo zákonov, medzinárodných dohôd a listín, sa problémy v spoločnosti v spotrebiteľskom formáte nikdy nevyriešia. Pretože my, ľudia, sa nepodielame na prijímaní spoločensky dôležitých rozhodnutí, ako bude vojna alebo nie, aké dane máme platiť, ako využívať prírodné zdroje. Však všetky tieto otázky priamo ovplyvňujú náš život. Tento spotrebiteľský formát spoločnosti, jadrom ktorého sú moc a peniaze, sa dostal do slepej uličky. To sa však dá ľahko zmeniť tak, aby zabezpečil dôstojný život pre všetkých, nielen pre jednotlivcov. Môžeme legálnym, evolučným spôsobom realizovať koncepciu tvorivej spoločnosti, v ktorej centre stojí človek. Samospráva spoločnosti je jedným zo základných princípov tvorivého formátu spoločnosti. Áno, je možné počuť také tvrdenie, že spoločnosť bez moci nemôže existovať. Ale ako potom vysvetliť napríklad samoorganizáciu a vzájomnú pomoc ľudí v núdzových situáciách, pri rôznych katastrofách a nešťastiach? Však ľudia riešia svoje náhle otázky a problémy veľmi efektívne, bez toho, aby čakali na akékoľvek kroky z neohrabaného systému orgánov moci. A okrem toho, bez zapojenia dobrovoľníkov z občianskej spoločnosti nie vôbec schopný vyriešiť problémy so zabezpečením všetkého, čo ľudia potrebujú. Vzniká teda oprávnená otázka. Sme to my, kto sa nezaobíde bez moci? Alebo je to moc, ktorá sa nezaobíde bez nás? A vôbec, adekvátne sa pozrime. Prečo politici túžia po vrchole moci? Pomôcť nám? Oni nás tak veľmi ľúbia? Nebuďte naivní. Každý dokonale chápe, že každý sa usiluje o lepší život. Ľudia, ktorých sme dosadili k moci, vždy sledujú len svoje vlastné záujmy. Moc jednotlivcov nás nevyhnutne privádza k nerovnosti a vykorisťovaniu. Čo je to samospráva? Samospráva spoločnosti je, keď všetci väčšinovým hlasovaním rozhodujeme o tom, či niečo má alebo nemá byť. Uznajte, však pre každého človeka je prirodzené a normálne, že si sám riadi svoj súkromný život. Prečo teda, keď ide reč o riadenie spoločensky dôležitých otázok a záležitostí, od ktorých ešte viac závisí náš súkromný život, si začíname myslieť, že niekto vie lepšie, ako máme žiť? My ľudia by sme mali mať právo hlasu pri priamom riešení všetkých verejne dôležitých, sociálne významných a ekonomických otázok, ovplyvňujúcich zmenu kvality ľudského života človeka. Práve tento princíp je stanovený v 8. osnove tvorivej spoločnosti. Samospráva spoločnosti, ktorá definuje samosprávu ako absenciu moci a právo každého človeka zúčastňovať sa na riadení záležitostí spoločnosti.
Samospráva je účasť samotných ľudí pri rozhodovaní na elektorálnej platforme. Elektorálna platforma je elektronický systém vo vlastníctve spoločnosti, ktorý je jediným nástrojom na iniciovanie a prijímanie zákonov a rozhodnutí všetkými ľuďmi. Je tiež jednotnou legislatívnou základňou. Samospráva však neznamená, že štát budú riadiť nekompetentní ľudia. Áno, ľudia robia všetky rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ich život. Prirodzene musí existovať aj výkonný aparát na realizáciu rozhodnutí, ktoré ľudia prijímajú. Sú to však vykonávatelia, ktorých si spoločnosť najíma a ktorých kontroluje. Vykonávateľ, ktorý si neplní svoje zodpovednosti, môže byť spoločnosťou kedykoľvek odvolaný a nahradený iným. Samospráva vylučuje manipuláciu s legislatívou v prospech súkromných záujmov. V tvorivej spoločnosti nikto nebude môcť meniť zákony v záujme jednotlivcov. To vylučuje existenciu lobbingu. Tvorivá spoločnosť vylučuje podmienky pre korupciu. Keďže rozhodnutia budú príjmať samotní ľudia, nie je možné podplatiť 8 miliárd naraz. A nemá zmysel vplývať hrozbami, vydieraním alebo peniazmi, pretože oni nepríjmajú kľúčové rozhodnutia. Nie je to ich kompetencií. Elektorálna platforma umožňuje vykonávať verejnú kontrolu v plnom rozsahu. A peniaze spoločnosti neskončia vo vreckách niekoľkých ľudí tak, ako je to teraz. Všetko je otvorené a transparentné. To zaručuje štvrtá osnova tvorivej spoločnosti. Na elektorálnej platforme môže každý z nás hlasovať za rozhodnutie, ktoré je pre nás dôležité a spoločne príjmeme najjednoduchší a najpohodlnejší postup pri uplatňovaní našich práv a záujmov. Ľudia budú skutočne schopní vyriešiť svoje problémy na elektorálnej platforme bez dĺhavých postupov, byrokracie a administratívy. Takto samosprávna spoločnosti dáva každému človeku poprvé skutočnú rovnosť bez privilegií, statusov a imunít. Po druhé, možnosť iniciovať a podieľať sa na kľúčových rozhodnutiach. Po tretie, schopnosť monitorovať vykonávanie rozhodnutí a získavať spoľahlivé informácie o stave veci a po štvrté, stabilitu a dôveru v budúcnosť. V tvorivej spoločnosti sa vďaka samospráve vracajú človeku všetky právomoci a teda aj všetky výhody, ktoré by mal mať človek od narodenia. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Today, everyone claims that your future depends entirely on you. But is this really the case? Is your opinion always really considered? Not to mention that simply expressing your opinion today can be risky or life-threatening. If you want to change something in society, how realistic is it to do so? Yes, we can elect those who supposedly stand for the slogans that coincide with our desires. But when our elected politicians come to power, they embody something completely different. In fact, who are we in a consumer society? Rightless pack animals. Let's see how our lives will change in the creative society. The first and crucial difference is that in the creative society, your present and future will actually depend on your choices, and everyone's choice will improve everyone's life. Today,
we have a representative democracy. That's when we elect representatives and hand over power to them, and they decide how we should live and manage our wealth, money, natural resources, and our lives. In the creative society, power will be in the hands of people themselves, and they will be able to directly exercise it by making decisions on the electoral platform, because people will become the legislative body. Every day, people will live more comfortably, more prosperously, and more securely, with full confidence in the future. For example, Anna, a woman of 38, a wife, mother of 2, and employee of a design company. She will have a direct impact on improving society without being a politician. How can this be implemented? With the help of up-to-date technology. A platform is created for considering initiatives, passing laws, and voting. Anna will install an app on her phone or tablet. The platform will allow you to solve absolutely all issues online. Now, Anna's opinion will actually matter. It will be taken into account immediately, since voting takes place right there on the platform in electronic format. The application will be easy to use, simple, and intuitive for everyone. Designed for user convenience and fully protected against the possibility of result falsification. The most important thing is that Anna will spend no more than 30 minutes a week to vote on the platform. She will be able to read the current agenda while sitting in a cafe, while her children are playing sports. Simply ticking yes or no next to each question. The app will be available to every adult, regardless of location, gender, or technical ability. Every person matters in the creative society. It is absolutely possible to create such a platform, taking into account today's level of technical development. Many effective developments are already being successfully tested in different countries. The use of such a platform will make it possible to get rid of unnecessary intermediaries and move to effective self-government. What is self-government? Self-government is, in fact, direct decision-making by the people. You will make the laws and decide which are acceptable to you and which ones are not. Any initiative to improve people's lives will be welcomed. The initiative can be local, state, or global. Experts develop and propose laws, options for solutions, and implementation of what people want. For example, Anna is a designer, so she decided to take the initiative to develop ergonomic and comfortable seating in public transportation in her country. You may be thinking right now, how am I going to make laws? How am I going to understand so much information? After all, I'm not a lawyer. But in fact, there will be very few laws to consider. They will be presented in a simple, with an obligatory explanation of how exactly it will affect your life. What will guarantee the efficiency of self-government? It's very simple. First, a law on the electoral platform must be passed. It will secure the right of the individual to make proposals and pass laws. It also legislates the electoral platform as a mechanism for implementing such a right. Thus, the individual participates directly without intermediaries in making decisions and laws. Putting the 8 foundations of the creative society into the Constitution and following them steadfastly guarantees the effectiveness of self-government. These are the most basic norms of human and social life. All other legislation must correspond to these norms. That is, it must not violate them. Thus, in the creative society, it would be impossible to make decisions that worsen a human situation or threaten his life, liberty, and security. For example, today, Anna decided to meet her friend after fitness and arrived at the restaurant
30 minutes earlier. She set aside this time in her calendar in advance to go to the electoral platform. She checked out what bills and initiatives were open for a vote. And in order to make a decision, she only needs to answer her own question. How much will this improve my life? And give the answer yes or no. Won't Anna figure out what's good for her? Of course she will. For example, Anna had 2 bills on the ballot: to allow houses to be built at the water's edge or not. The main point of each bill will be briefly and clearly stated with all the explanations for and against. The first bill suggests building houses not closer than 200 meters from the shore, taking into account the preservation of the environment. It also provides for a free passage to the water body with a public beach. The second bill suggests building right by the water. In this case, only a few people get the opportunity to have a house with access to the water, which means there will be no public access to the water. Besides, it would harm the environmental balance. Which option do you think Anna will choose? In this way, people will be interested in making their own decisions because it will affect the improvement of their lives. Of course, all the complex issues must be worked out by specialists. Any initiative is first considered from the point of view, how will it affect a person's life? Simple and clear expert offers are developed. You may ask, how will implementation be controlled? It will be simple, transparent, and will be carried out on the same electoral platform. All those who have power over us now, in other words, politicians, will be responsible doers in the creative society, and nothing more than that. They will have no privilege, no immunity. The law will work the same for everyone. If they fail, they will be subject to recall at any time. When a politician loses power, he automatically becomes a doer. He becomes an employee who is hired by us, the people, and as customers, we can terminate the contract with the employee at any time. The introduction of modern technology, including artificial intelligence, will eliminate corruption and bureaucracy once and for all. There will be complete transparency in the appointment of transparency in the movement of funds and implementation of projects. All this will be controlled by society through the electoral platform. How will issues be dealt with at the international level, you ask? There will no longer be an international level. Humanity will become a united people. Everywhere, in any part of the world, there will be one law, one time zone, and decent living conditions for everyone. Now we are divided into countries, nationalities, states. In the creative society, national culture, history, and traditions will be preserved, but at the same time will be united. All this will rule out wars and any conflicts. A united civilization opens up a new phase in the evolution of humanity and prospects for rapid development. The creative society is a bright future for every person and for the entire humanity. You know, per week, and vote for that will improve my life. I like that it will be accessible and understandable for everyone, even older people. It is truly an evolutionary concept that we can all understand and use. The most exciting part is that my voice finally matters, that I can decide for myself instead of choosing between two evils like we do right now. I really like the changes that we make and the benefits that everyone will receive. This is a true unity. Finally, we can build a wonderful world for everyone. And I do not need to blame or complain about some politician with his. I am in charge now. I am now building a bright future for my kids.
and not just dreaming about it. I also like that politicians can be easily recalled if they do not deliver on their promises. The power will belong to the people, and a regular person like can become responsible for a social project, propose ideas, and see them come to life. Who knows better than us how to improve our own lives, right? Finally, we will know where our money is going. The transparency will allow us to monitor all projects, salaries, as well as public investments. And it will be impossible to conceal money anywhere because the fourth pillar of the Creative Society guarantees transparency and openness of information for all people. It is our right to make our own decisions, plan our lives, and be in control of our own destiny. Ďakujem, Roy. Je našim právom robiť vlastné rozhodnutia a plánovať svoj život a riadiť svoj osud. Ale s týmto právom prichádza aj zodpovednosť a chuť konať. A práve teraz si môžeme všetci spolu pozrieť výsledok voľby a dobrovoľníckej aktivity ľudí. Je mi veľkou cťou, že môžem predstaviť a pozvať vás všetkých k sledovaniu piesne, ktorá je darom pre fórum od všetkých účastníkov projektu Tvorivá spoločnosť na Slovensku. Je jednota, čo presne vystihuje podstatu projektu Tvorivá spoločnosť. Na realizáciu klipu k piesni sa zúčastnili aj účastníci z Česka, Kazachstanu, Dubaja a Ruska. Keď ľudia chcú, dokážu aj nemožné. Tak, ako aj pri realizácii tejto piesne. Jej autori, aktéri klipu nie sú žiadni profesionáli. Sú to ľudia, ktorí sa spojili s jedným cieľom: vytvoriť pieseň pre fórum a pre tvorivú spoločnosť. Naša cesta k tvorivej spoločnosti je vystihnutá aj vo videu. Začiatok je pochmúrny, beznádejný, tak, ako je dnes aj naša spoločnosť. Ale v diaľke je svetia, ktorí ako prví pochopili ideu tvorivej spoločnosti, neváhajú, kráčajú, dokonca niektorí utekajú a realizujú tvorivú spoločnosť. Lebo v tvorivej spoločnosti temnota pominie a my môžeme naplno začať žiť a rozvíjať náš potenciál. Ale dosť už bolo slov. Nechajme sa inšpirovať. There is a different way for everyone, leading us to the same goal. There is a voice without sound that can hear every single living soul.
A beautiful song. Big thanks to the participants of the Creative Society from Slovakia for such a gift. Dear friends, this is another example of what can be done at the informational stage and what outstanding projects volunteers can accomplish when they come together. I want to remind you that we are now at the most crucial step of building of the Creative Society, the informational step. It's the simple, small steps that are the most valuable today. Right now, during the live broadcast, you can write to a friend or send them a link to the broadcast or the recording, which will be available in 150 languages today after the broadcast on the Creative Society platform. Okay. Earlier today, we heard that we have all the legal basis for building the Creative Society. Now, let's focus on the economic system. And trust me, the question of how the economy will work to provide all the benefits for every human being comes up a lot. So this is what we will right now. The information you're about to hear is very important. It is life-changing and will be presented for the first time. So please pay attention as we explore economic system will function. So the ultimate goal of the economic system in the Creative Society is to bring everyone to the same best possible standard of living. And we are talking about the highest quality of medical care, education, housing, food, clothing. Everyone will have the best of according to the strictest quality standards. So imagine a stable economy with no crisis, no fear for tomorrow, and the entire population of the planet with stable income, meaning everyone has great purchasing power and time to enjoy the products and services. To achieve this goal, the economic system needs a complete overhaul, which will happen in 2 stages. First, we need to transition from our current economic model to the economy of the Creative Society. This transition period will last for about 5 years. A very important change will be the introduction of a unified monetary unit created by a single World Bank that belongs to and is operated by society. The key element of the new economic model will be that every human being will receive a monthly unconditional basic income equivalent to $10,000. This will create a high purchasing power for each member of society and ensure a steady demand for goods and services, which, in turn, will create conditions for the growth and development of enterprises. An important condition that will be fulfilled immediately when we transition to the new system is the cancellation of all debts of countries and individuals. From that point on, it will be forbidden to lend money at interest. If you need money, you take it and pay the same amount. And with the help of AI, the economy will be planned by and for the benefit of society as a whole. Global demand will be formed by people themselves and analyzed by artificial intelligence, which will be able to predict the required volume of production of food, goods, and services to provide each person anywhere in the world with everything necessary. This will ensure the most optimal allocation of resources and production volumes at the planetary level. The demand for all goods and services will always be available online and accessible to everyone. For example, you want to start a business and inquire about opportunities in the field of your choice.
The AI gives you a prediction about the current and projected requirements for this industry, and you choose what you can do will have a guaranteed demand. All new technologies will belong to society and will be fully accessible to any business. This will make it possible not only to automate the processes of production and economic activity of companies, but also to create conditions for improving the quality of products and services. Another important change: prices will be fixed from the beginning of the transitional period. Specialists, with the help of AI, will calculate optimal prices for all goods and services, account logistics and production costs. It will not be possible to increase the prices, only to decrease them, all while maintaining or improving the quality. And prices for the same goods and services will be the same anywhere in the world. Automation and new technologies will make it possible to work 4 hours a day, 4 days a week, all while having a high level of earnings. No matter how much a person works, they will continue to be paid the basic income every month. There will be an incentive for everyone to work, to live an even better life. To give you an example, everyone is provided with great quality housing of 60 square meters per person. So a family of 4 lives in an apartment of 240 meters. If I want to have a house of 500 square meters, I can work to earn more and buy a bigger house. Then you come to visit and see that we live in a 500 square meters house, while you and your family live in a 240 meters apartment. Well, you already want to work and to live in a house like ours. And no matter where in the world you choose to live and work, professionals with the same qualifications will be paid the same high wage for the same job all over the world. This would eliminate labor migration and the difficulties associated with it. So let's do a quick recap. A single World Bank owned and controlled by the society, single unified monetary unit, fixed prices, and no interest on loans completely removed the possibility of inflation. And we no longer need to seek for balance between supply and demand, between the amount of money in circulation and the goods and services on the market. If today competition is built on money, on price reduction, in the transition period, companies will compete on quality. Fixed prices, no interest on loans, a unified monetary unit, no inflation, and full access to new technologies give businesses enough room to improve quality and make good profits. All these factors will create conditions for healthy competition and will stimulate the production of higher quality products. This, in turn, will ensure a high standard of living for everyone. In the creative society, conditions will be created in which corruption and the influence of individuals on politics and economy will be impossible. For this purpose, a limit on personal wealth will be introduced, meaning that there will be a limit on the maximum wealth per family. We will determine this limit together as a society. Let's say $10 million. Such a fortune is more than enough for a comfortable, rich life, but not big enough to start a war. The world's resources, strategic industries, and life-supporting enterprises will belong to the entire world community, including the mining industry, energy production, the financial system, the development of new technologies, healthcare, the production of medicine and medical equipment, and last but not least, cultural enterprises. At a certain point in time, after preparing all the necessary conditions and having created the new economic framework, we will choose a date on which the new economy of the transitional period to the creative society will start. At this point,
the currencies existing in different countries will be exchanged for the new unified monetary units. The exchange will be made the wealth limit. If the savings exceed the maximum threshold set by society, the rest of the money is not exchanged. At the same time, all debt will be nullified, prices will be fixed, and unconditional basic income will begin to be paid to each person. Many of you are probably wondering right now, where are we going to get the money in the new model of the economy to pay everyone an unconditional basic income of $10,000? Before we answer this question, let's understand what money actually is. We use money as a medium of exchange to facilitate the purchase of goods and services. It doesn't matter whether it's made of metal, paper, or it's just numbers on the screen. For centuries, gold and silver have been used, but as time passed, people came up with the idea of depositing their gold in a bank and getting a receipt stating that the bank owed them that amount of gold. These receipts, or banknotes, were used as money. This system was called the gold standard. But after the 1970s, the gold standard was abandoned altogether. Governments around the world decided that money would no longer be backed by gold. And now money is not backed by anything. Once the value of money was determined by gold, but now it is backed only by our trust. Money is simply an agreement. Anyway, in a world where you have to pay for everything, we depend on money. And people spend most of their lives trying to make money. And for money, we are willing to do what we are told. Whoever has the money has the power. More money, more power. In the consumer form society, money is the key instrument of power. And this instrument has a master. So, who is the master of money today? In today's financial system, money is created by the central banks of countries, although these banks do not always belong to countries. In the United States, for example, the central bank is the Federal Reserve. But did you know that the Fed is owned by private bankers? But more interesting, over 90% of the money is created digitally by the private banking sector. So most of the money in the world is private. It is owned by someone. It does not belong to the government. It is private property. And there are three hands at the moment. And that's the root of the problem. Money belongs to a small group of people, not society. No matter how we try to earn it, money always goes back to its owners. But here's the good news. Economics is not an exact science. There is not a single law in economics like the law of gravity in physics. In economics, there are no axioms or postulates. Economics is simply an arrangement between people, and that means that we can change it. We're used to thinking that money belongs to someone else. It is public, international, or private. But in the creative society, the money will belong to itself. As we said earlier, there will be a single world bank that will be owned and controlled by society. The function of this bank will be to create and redistribute money for the needs of society. A new single unified monetary unit will also be created. With its introduction, other currencies will cease to exist and all savings and income will be exchanged for them. Private banks will no longer be able to create money, as there will be no more private banks. We will decide by ourselves, as a society, how much money we need to create to provide each person with an unconditional basic income, quality housing,
development of medicine and education, and improvement of our lives. We can create as many trillions as we need, and they will be all ours, and they can get kept on our common account if we don't need them. The key point is that it's very important to understand that this money will not be subject to inflation, because in the economy of the creative society, prices are fixed all over the world and cannot be raised. Prices will no longer depend on the amount of money in circulation, and the value of money will be maintained. And we must understand that keeping money in circulation is a temporary necessity during the transition to the creative society. It's also crucial to understand that a creative economy is a harmonious global economic system. The economic principles we've just discussed can work only together, everywhere around the world. Only one or some of the creative economic principles will not work independently of each other. And during this transitional period, we will be able to rebuild our economy, develop and make available to everyone new technologies in energy, science, healthcare, ecology, food, and other products. This will enable us to move on to the next stage, the creative economy. This is a completely different world, a world of new, unlimited, accessible to everyone, and free energy. It is a world of new technologies for the production of good and food through the control of elementary particles. This world will no longer need money. In the creative society, each of us will be rich, confident in the future, and free to live the life each of us wants. The cornerstone of an efficient economy and a prosperous life is, of course, the availability of energy. It has become like air or water. We need it to live. But the naked truth is that today, energy is just a commodity used for making profit and increasing the power of a few who control it. The energy supply is being optimized to increase profit instead of covering for our needs. Let's watch the next video on how absurd and dangerous we have agreed to organize and manage this vital resource at the potential expense of our future. ઊર્જા આપણા જીવનનો આધાર છે. ઊર્જા એ ખોરાક, પાણી, સ્વચ્છતા, સંચાર, ગરમી અને ગતિશીલતા છે. ઊર્જા આપણા તમામ ઉત્પાદનનો આધાર છે. ઊર્જાનો વિકાસ સમાજને તકનીકી પ્રગતિ તરફ દોરી જાય છે. ઊર્જા વિના આપણો સમાજ અસ્તિત્વમાં નથી. પરંતુ આજે શું ચાલી રહ્યું છે? આપણે પહેલેથી જ ઊર્જા સંકટનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ. તે ખરેખર ડરામણી છે, કારણ કે જલ્દી હું બહાર જાઉં છું. હવે મારી પાસે આવવાના 2 કલાક છે અને તે પહેલેથી જ 2 પાઉન્ડ છે. અને તમે વિચારી રહ્યા છો, હું રસોઈ નથી બનાવતો, હું કંઈ કરતો નથી. અને તે તમને કેવું લાગે છે? તે તમને ખરેખર બેચેન બનાવે છે. તેથી તમે ખરેખર ખરીદેલ દરેક વિદ્યુત ઉપકરણો વિશે વિગતવાર વિચારવા માટે નીચે ઉતરી ગયા છો. હા, શું તમે સ્વિચ ઓફ કરી શકો છો? કયું નાનું કામ કરે છે, કયું કામ નથી? સામાન્ય રીતે જો તમારી પાસે દર વર્ષે જેમ કે 10% વધારાના ખર્ચ હોય તો તે કોઈ સમસ્યા નથી. પરંતુ તે હવે છે જેમ કે 2 વર્ષ પહેલા કરતાં 10 ગણું વધુ. તે પાગલ છે. આ રીતે કોઈ બચી શકશે નહીં. કોઈ કંપની નહીં, ઘરવાળા લોકો નહીં, કોઈ નહીં. યુરોપના ઘણા દેશોમાં, અમેરિકા અને કેનેડામાં વીજળીના ભાવમાં 30 થી 50% જેટલો વધારો થયો છે અને તેના કારણે તમામ માલસામાનના ભાવમાં વધારો થયો છે. લોકો હવે તેમના ઉર્જા બિલ ચૂકવવા સક્ષમ નથી. આજની તારીખે સુસંસ્કૃત યુરોપમાં પણ લોકો લાકડાનો સંગ્રહ કરે છે.
કેટલાક દેશોમાં તો ખાનગી દવાખાના પણ બંધ કરવા પડે છે. યુરોપમાં ખેડૂતો શાકભાજી અને ગ્રીન્સનું શિયાળુ ઉત્પાદન બંધ કરી રહ્યા છે કારણ કે ગ્રીનહાઉસમાં જરૂરી શરતો જાળવવી તે ખૂબ ખર્ચાળ છે. ઉર્જાના ઊંચા ભાવને કારણે પાકનો સંગ્રહ કરવો પણ નફાકારક બની ગયો છે. ખેડૂતોને તેમના પાકનો નાશ કરવાની ફરજ પડી છે. આનો અર્થ એ છે કે આ શિયાળામાં અમે અમારા સામાન્ય શાકભાજી, ફળો અને ગ્રીન્સ સ્ટોર છાજલીઓ પર જોઈશું નહીં. બધા ભાવ વધુને વધુ વધી રહ્યા છે. આજે આપણે ખાતર અને ઈંધણ માટે એક વર્ષ પહેલા કરતા 300% વધુ ચૂકવવા પડે છે. ધારો કે આપણે કામ કરવાનું બંધ કરી દઈએ તો બધું જ બંધ થઈ જાય છે. ત્યારે આપણે શું કરવાનું છે? ફક્ત અમારા પૈસા ગુમાવીને કામ કરો અને કામ ચાલુ રાખવા માટે સતત મદદ અને પૈસાની માંગ કરો. તે એક દુષ્ટ વર્તુળ છે. તમે ઘરમાં એર કન્ડિશનર કેમ ચાલુ નથી કરતા? હું વીજળીના બિલો પરવડી શકતો નથી. શહેરના લોકોને પગાર મળે છે. અમે ખેડૂતો નથી કરતા. માંસ અને ડેરી ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન સંપૂર્ણપણે વીજળી પર આધારિત છે. આ સંસાધનની વધતી કિંમતો માંસ અને ડેરી ઉત્પાદનોના ભાવમાં વધારો કરે છે અને સ્ટોર્સમાં ઉત્પાદનોની અછત ઊભી કરી શકે છે. માત્ર કૃષિ પેદાશોના ઉત્પાદકો જ ભોગવતા નથી. હોસ્પિટલો પણ પાવર વિના રહેવાનું જોખમ છે. ઉદાહરણ તરીકે નેપલ્સની હોસ્પિટલને 11 મિલિયન યુરોનું વીજળીનું બિલ મળ્યું. કારખાનાઓએ ઉત્પાદન ઘટાડવું પડશે અથવા સંપૂર્ણપણે બંધ કરવું પડશે. આજની તારીખે ઘણા દેશો પહેલેથી જ વીજળીના વપરાશમાં ઘટાડો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. ઉત્પાદન સુવિધાઓ અને વ્યવસાયોના શટડાઉન અને આંશિક શટડાઉનનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ બદલામાં સમગ્ર વિશ્વમાં ઉત્પાદનો અને અન્ય માલસામાનની ઊંચી કિંમતો અને અછત તરફ દોરી જશે. કાલે સ્ટોર પર આવવાની અને અડધા ખાલી છાજલીઓ જોવાની કલ્પના કરો. વધુમાં તમે છાજલીઓ પર જે બાકી છે તે પરવડી શકશો નહીં. કદાચ આ દુષ્કાળનું એક કારણ છે જેનું અમને ઉચ્ચ ટ્રિબ્યુન્સ તરફથી વચન આપવામાં આવ્યું છે. તો શા માટે વીજળીના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે? સરકારો ઉર્જા વિકાસમાં જંગી રોકાણ કરી રહી છે. 2022માં આ રકમ $710 બિલિયન હતી. આ વર્ષે ઉર્જા ભંડોળ $2.5 ટ્રિલિયન જેટલું હતું. તેમાંથી લગભગ $1.5 ટ્રિલિયન ગ્રીન એનર્જી ડેવલપમેન્ટમાં ગયા. વિશ્વના તેલ અને ગેસ ઉત્પાદકોની ચોખ્ખી આવક 2022માં બમણી થઈને $4 ટ્રિલિયનથી વધુ થઈ ગઈ છે. આપણા કરમાંથી નાણાં ઉર્જા ઉદ્યોગના વિકાસમાં જાય છે, પરંતુ દરરોજ ઉર્જા આપણા માટે વધુ મોંઘી અને પરવડે તેવી બની રહી છે. તેનું કારણ એ છે કે ઉર્જા આજે અન્ય કોઈની જેમ વ્યવસાય છે અને લોકો તેના પર ફક્ત પૈસા કમાય છે. વીજળી એક કોમોડિટી છે. તે ઉર્જા બજારમાં વેચાય છે અને ખરીદવામાં આવે છે. કોઈ પણ કંપની, ખાનગી અથવા સરકારી માલિકીની, શક્ય તેટલો નફો મેળવવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે. એક અને સમાન ઘણી વખત ફરીથી વેચી શકાય છે અને દરેક વખતે ભાવ વધશે. બજારમાં જેટલી વધુ વખત ઉર્જા વેચવામાં આવશે તેટલી વધુ મોંઘી વીજળી આખરે આપણા માટે હશે. આ તે છે જે લોકો અને ફેક્ટરીઓ માટે વીજળીના ભાવમાં આટલો વધારો કરે છે. અમે દરેક બિલમાં ઉર્જા ઉદ્યોગ સાહસોના નફા માટે ચૂકવણી કરીએ છીએ અને તેના ઉપર ગ્રીન એનર્જીના વિકાસ પર ટેક્સ અમારા ઉર્જા બિલમાં ઉમેરવામાં આવે છે. ગ્રીન એનર્જી પણ ભાવ વૃદ્ધિ પર નોંધપાત્ર અસર કરે છે. તેનો ટેરિફ સૌથી મોંઘો છે, પરંતુ ઉર્જા બજારના નિયમો અમને સંપૂર્ણ રીતે ગ્રીન એનર્જી ખરીદવા માટે ફરજ પાડે છે. અમને સમજાવવામાં આવી રહ્યા છે કે ગ્રીન એનર્જીમાં સંક્રમણ ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો કરશે અને વિશ્વને બચાવશે. તેના બદલે અમે પહેલા કરતા વધુ સારા નથી. અમે મફત સૌર અને પવન ઉર્જા પર $1 ટ્રિલિયન ખર્ચ્યા છે, જ્યારે વીજળીના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે. અમે ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ, થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ બંધ કરી રહ્યા છીએ અને ગ્રીન એનર્જીમાં સ્વિચ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. પરંતુ જો આપણે ગ્રહની સમગ્ર સપાટીને સૌર પેનલ્સ અને વિન્ડ ટર્બાઇનથી આવરી લઈએ તો પણ તેઓ જે ઉર્જા ઉત્પન્ન કરશે તે પર્યાપ્ત રહેશે નહીં. શું હમણાં જ આપણા પર ઉજાગરો થયો છે કે રાત્રે સૂર્ય ચમકતો નથી અને પવન હંમેશા ફૂંકાતા નથી? આવી પરિસ્થિતિઓમાં પાવર આઉટેજ અનિવાર્ય છે. તેથી જ આપણે પરંપરાગત પાવર પ્લાન્ટ્સ છોડી શકતા નથી. પરંતુ કેટલાક કારણોસર અમે તમામ હાઇડ્રોકાર્બન ઉર્જા પર વધારાનો ટેક્સ લાવ્યો છે અને અમે તેના માટે 3 ગણી કિંમત ચૂકવીએ છીએ. વાસ્તવમાં અમે ગ્રીન એનર્જી પર સ્વિચ કર્યું નથી. અમે ફક્ત એક બિનજરૂરી અને અવિશ્વસનીય સ્ત્રોત ઉમેર્યો છે અને માત્ર અમારા બિલમાં ખર્ચ વધાર્યો છે. તેથી તે તારણ આપે છે કે આપણે પોતે બિનકાર્યક્ષમ અને ખર્ચાળ ઉર્જાના નિર્માણ માટે ચૂકવણી કરીએ છીએ. વાહિયાતતા એ છે કે આપણા વિશ્વમાં ઉર્જા એક કોમોડિટી છે. તે થોડા લોકોનું છે અને તે સત્તા, રાજકીય પ્રભાવ અને લોકોની ચાલાકીનું સાધન છે. સામાન્ય માનવ સમાજમાં સંસાધનો તમામ લોકોના હોવા જોઈએ.
અને ઉર્જા મફત અને વિશ્વમાં ગમે ત્યાં ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ. જ્યારે આપણે સાંજે ઘરે આવીએ છીએ ત્યારે આપણામાંના દરેક લાઇટ, એર કન્ડિશનિંગ ચાલુ કરવા, ગરમ સ્નાન કરવા, ટીવી જોવા, ફોન ચાર્જ કરવા અને રાત્રિ ભોજન કરવા માંગે છે. આપણે તેને ગ્રાન્ટેડ લેવા માટે ટેવાયેલા છીએ, પરંતુ હજુ પણ આપણામાંથી ઘણાને તે પોસાય તેમ નથી. અને આ કામચલાઉ મુશ્કેલીઓ નથી. અમે ઉર્જા પુરવઠાની વર્તમાન સ્થિર વ્યવસ્થાને નષ્ટ કરી રહ્યા છીએ અને જાગવાને બદલે અને આપણે જે આવ્યા છીએ તેના ભયંકર પરિણામો જોવાને બદલે અમને ફક્ત ઓછી ઉર્જાનો વપરાશ કરવાનું કહેવામાં આવે છે. મુસાફરી, ઘરની સગવડ અને ખોરાક પણ છોડી દો. શું આપણા માટે સીધું ગુફામાં જવું સહેલું નથી, અથવા વધુ સારું, સીધું કબરમાં જવું જેથી કરીને વધારાનો ઉત્સર્જન ન થાય? જે માર્ગ દ્વારા આબોહવા પરિવર્તન સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. અત્યંત આબોહવાની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન આપણી સંસ્કૃતિ વિશ્વસનીય ઉર્જા સ્ત્રોતો વિના ટકી શકશે નહીં. આ વર્ષનો વિક્રમજનક દુષ્કાળ, પૂર, ટોર્નેડો અને અતિશય તાપમાન એ આબોહવાની આફતોની માત્ર શરૂઆત છે. અને અમે પહેલેથી જ પાવર પ્લાન્ટ શટડાઉન અને ઉર્જાના અભાવની અસરો અનુભવી રહ્યા છીએ. આબોહવા પરિવર્તનના સમયમાં અમે હવામાન આધારિત ઉર્જા સ્ત્રોતો પર આધાર રાખીએ છીએ, તે હકીકત હોવા છતાં કે તેઓ આબોહવા પરિવર્તન માટે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ છે. માત્ર એક જ ક્ષણમાં ઉર્જા પ્રણાલીનું સંપૂર્ણ પતન થઈ શકે છે. ડીએનર્જાઇઝ્ડ શહેરો પાણી, ખોરાક, પ્રકાશ, પરિવહન અને સંદેશા વ્યવહાર વિના બાકી રહેશે. તે સ્પષ્ટ છે કે ગ્રીન એનર્જીમાં વધુ સંક્રમણ માનવજાતની ઘાતક ભૂલ હશે. આબોહવાની આફતોના સમયે તે મહત્વપૂર્ણ છે કે આપણે વિશ્વસનીય ઉર્જા સ્ત્રોતો બનાવીએ જે શક્તિશાળી અને હવામાન પરિસ્થિતિઓથી સ્વતંત્ર હોય. આપણા સમાજની ટકી રહેવાની ક્ષમતા સ્થિર ઉર્જા પુરવઠા સાથે અસ્પષ્ટ રીતે જોડાયેલી છે. પરંતુ જ્યાં સુધી આ મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્ર ખાનગી માલિકીનું છે અને તેમાંથી કોઈ પૈસા કમાઈ શકે છે, ત્યાં સુધી તે લોકોની સેવા કરવામાં અસમર્થ છે. સ્થિર ઉર્જા સ્ત્રોતો આજે પહેલેથી જ અસ્તિત્વમાં છે, પરંતુ જો આપણે સમાજનું સર્જનાત્મક સ્વરૂપ પસંદ કરીએ તો જ તેનો અમલ કરી શકાય. જો આપણે સમાજનું સર્જનાત્મક સ્વરૂપ પસંદ કરીએ તો જ તેનો અમલ કરી શકાય. Dear viewers, each one of us understands today more than ever that our life is impossible without energy. And at the same time, we're experiencing an energy crisis in many countries, as energy prices are skyrocketing, up to 60% for household consumers and up to 200% for non-household consumers. For many years, this was due to the transition to the so-called green energy, which should have been developed to eliminate the hydrocarbons, at least in theory, while we were paying for the solutions directly out of our family budgets. Now we're confronted with geopolitical problems, while we keep paying more and more for energy. The energy prices have already become a threat to people's subsistence. It is not the first time we're talking about this. In the previous conferences, we have already warned that the existing framework will lead to an energy crisis created artificially. And what do we see today? Nuclear power plants are already considered green in the European Union. The so-called green energy business is no longer interesting and is gradually being given up. The key point is that we have made a business out of the most important resource for every person, energy. In the consumer format of society, energy is a commodity for which we have to pay. By raising the price of energy and restricting access to it, energy is used as an instrument to artificially create asymmetries, to separate, control, and manipulate us. While, in fact, much more efficient, environmentally friendly, and safe technologies already exist today. These include small modular reactors, fast neutron reactors,
thermonuclear fusion, and many others. A completely different technology is already in use. Fuel-free generators, or FFGs. It is an open system that allows the production of inexhaustible, clean, free energy from the surrounding space. FFGs will change the entire structure of the energy sector and enable everyone to remain autonomous with no risk of a blackout. However, in our consumer format, the introduction of technologies that will make energy unlimited and free of charge would not be beneficial for us. This sounds like a paradox. So how can this be? If we assume that we could generate inexhaustible, clean, and free energy starting today, we would not be able to use it in our daily lives, because the energy sector would disappear and millions of people would lose their jobs. This would lead to an unprecedented crisis and a total collapse of the worldwide economy. This is the absurdity of our current economic system. But the trouble is that exactly this economic system is already leading us to a collapse. Because of skyrocketing energy prices, millions of people are already faced with choosing between buying food, paying the energy bill, or paying for health insurance. So one way or the other, as of today, we're moving towards an unprecedented energy and economic crisis, because energy, although a basic resource, is mainly used for making private profits. But who decided that energy should be used for profit? Energy is like air or water. All people need it. Energy is just a basic human right. Therefore, in order to improve our lives, to become truly prosperous, we need to make sure that we all benefit from the introduction of new technologies for generating energy. But this is possible only by changing the framework of our lives. Today, we reach the point where we have everything we need to move to this format, the format of the creative society. In the creative society, all strategic and life-supporting industries will belong to society. Energy is one of them. It will no longer be an instrument of profit for a few or an instrument for manipulation. After all, energy is a resource that rightfully belongs to people. Therefore, in line with the goal of the creative society, we will be able to provide inexhaustible and free of charge energy to every home and every business. But already in the transition to the creative society, thanks to the new economic model optimized by artificial intelligence, we will be able to plan the production and provision of energy required by all 8 billion people on Earth. Energy will be free of charge for consumers because it will belong to people. We will not have to pay for the energy itself, its generation, or distribution. While the people working in the energy sector will all receive high salaries on top of the unconditional basic income. All of this is possible due to the unlimited financing provided by society to strategic industries. How much money do we spend today for energy? Imagine how much of our personal budget will be freed up when energy becomes free. And we will be able to spend this available budget on goods and services we cannot afford today. In the transition period to the creative society, we will still use all types of power plants we have today: hydro, wind, solar, thermal, including small modular reactors, fast neutron reactors, and so on. Because we will need all forms of energy available to ensure a stable energy supply
grow the economy, and enable breakthroughs in technology. At the end of the transition period, when the new global economy will have been optimized and it will have reached its goal, namely to ensure a decent standard of living for everyone, it will be possible for literally everyone to use FFGs. This will mark the beginning of the creative society. In the creative society, the universal availability of such a technology will allow us to step into a new era of energy. Everyone will enjoy unlimited energy at home, at work, when traveling, anywhere, anytime. And when energy is free, people become free. Power industry, this is something which without our civilization cannot exist. But how much efforts do we invest and what factors do we depend on to produce and generate power for our well-being? Hydrocarbon energy. Nuclear power. Hydroelectric power. Green energy. What's happening, guys? The forest shut down again? Right now, we are totally dependent on our planet's non-renewable resources or weather conditions for our power industry. In the pursuit of producing more power, we are destroying nature. Also, we are jeopardizing our own lives. Is this the limit of our dreams and technological capabilities? We need a new technological leap. Do it now. But only on one condition. First, let's understand how realistic such a leap is and what we would gain from it. Fuel-free generators, what are they? Let's start by comparing them with traditional generators. Internal combustion engines and nuclear reactors require a constant supply of fuel to convert them to electricity. Green energy requires winds or clear skies. Gasoline and nuclear fuel are finite. The sun, wind, and water are unstable, whereas engines based on these operating principles have low efficiency. What does this mean? For example, an engine has combusted 100 megajoules of fuel, and from this energy, the engine has delivered 30 megajoules into the mechanism for operation. Thus, the efficiency will be 30%. The remaining 70% of the energy will be lost as heat to the surrounding space. The efficiency of traditional energy sources is extremely low. Efficiency of thermal power plants, up to 43%. Efficiency of internal combustion engines, up to 40%. Efficiency of nuclear power, up to 35%. Efficiency of solar panels, up to 22%. Even if we go to the most efficient hydroelectric power plant, we can see that its efficiency is no more than 85%. And at the same time, we lose most of this energy while we are transporting it to the end consumer. Because it's impossible for us to implement and put hydroelectric power plant in every home. But it's very possible for us to equip every home
with an FFG. The fuel-free generators requires energy only for its startup, and then it operates autonomously, which means the efficiency of fuel-free energy is greater than 100%. Thus, FFG is not a perpetual motion machine, since it requires an input of energy, but a smaller amount than what energy it can produce. An obvious question arises: how energy then would be generated if no fuel required for that? We know from the school physics class that according to the law of energy conservation, we can't get more network output than we had spent on it. But this law only works in a closed systems. Whereas FFG is an open system and it receives energy from the surrounding space. Scientists of the Russian Academy of Sciences experimentally confirmed that, for example, during the operation of magnetic FFGs, the space around the generator does not heat up but cools down. Instead, there are many myths and fakes around this technology that discredit the very existence of FFGs. Someone tries to make money from selling fake devices. Real inventors are being intimidated and even physically eliminated. Many developments were stolen or destroyed. Why is this happening? Energy is not only a tool of manipulation, but also a tool of political influence. It brings billions of dollars in profits for energy corporations, which will be gone instantly with the implementation of FFGs. Consequently, their power over us, those who buy energy and depend on this resource, will disappear too. However, despite all the obstacles, we have working devices from officially recognized inventors. Let's take a look at some of these developments. Magnetic generator. Its original inventor is considered to be John Sue's custom-made magnets in his machines. Since 2019, based on a similar technology by the inventor, Dennis Danzig, a US company has been supplying power to its customers using plants with a capacity of up to 25 kilowatts. Since 2019, it's no longer science fiction. Only those who are far from science and do not monitor new technologies laugh on FFGs as a fiction. Therefore, those who make fun at FFGs themselves gave a fun on others. Let's continue. A whole range of fuel-free generators was developed in Ukraine. The principle of operations of these generators was based on a looped electromagnetic gun, a pulse power system. For example, one of the systems produced 25 kilowatt of free energy on a conventional generator with an input of 3 kilowatt. The efficiency is 833%. In one type of such machines, the pneumohydraulic principle is used. The generator runs on the buoyant force of water according to Archimedes' law. The output of such units depend on their size. The most famous generator of this type is called kinetic power plant. It is also known as Roche generator. Such generators are produced by a German company which has branches in Mexico, Serbia, Switzerland, and Colombia. According to official expertise, the compressor of the generator of one of its units consumes 4.5 kilowatt. Itself produces 11 kilowatt of electricity. That is, the efficiency is more than 200%. How much is that? Is a typical country home power consumption. 6 kilowatts per hour. Radio wave generators. Their inventor is Maxwell Chikumbutso from Zimbabwe. He is called the African Tesla. A very compact African technology made it possible not only to create a free energy generator, but also to upgrade a car so that it could move without fuel or recharging. As a result, upgraded. Recently, the inventor presented a very small 500-watt power generator. Its output allows you to power a widescreen TV from free energy. And there are dozens of less-known inventions in different countries. In the USA, Malaysia, Georgia, India, Turkey, Japan, Uzbekistan, Mexico, New Zealand, and many other countries, there are research teams developing fuel-free generators. How is that, you may ask, and how it's possible to launch these technologies? How inventors are still alive and their generators are not yet been destroyed? That's because they get energy for free and sell it to consumers for money.
while the generators themselves cost crazy money. The percentage of people current these systems is negligible compared to all of humanity. Therefore, FFGs that are actually working now are in no way helping all people to become energy independent. So why isn't this amazing technology available for everyone in the world? Because we are living in a consumerist format of society. If FFGs are introduced all over the world without changing the format of society, then this will result in a big disaster. Millions of people will lose their jobs. Everyone who is involved in the power industry, from CEOs to janitors. This will inevitably lead to a collapse of the economic system, growth of unemployment, poverty, crime, and chaos. But when we gradually change the consumerist format to a creative one, then a new economic system will allow us to introduce FFGs everywhere. All power plants, factories, mines, dams, oil pipelines that harm the environment and pose a threat to people will be shut down. We will use hydrocarbons more efficiently instead of just burning them. While people working in the energy sector, just like every person on the planet, will be provided with a universal basic income, they will be able to easily shift into any other field of activity, being protected and well provided by the society. So let's see how the world will be like in the creative society after the introduction of the FFGs in all the spheres of life. Humanity will have a source of free, stable, safe, and friendly energy. We don't pay for it anymore. No more energy bills and utility bills. Each home will have its own compact autonomous generator of electricity and heating. This will make us independent from the centralized energy system, which is very in the period of escalating climate disasters. Cars will no longer need to be refueled, and we will not be limited in traveling anywhere in the world. Fuel-free generators will be installed not only in houses and cars, but also in helicopters, airplanes, ships, and space stations. Robots and automatic systems that do all the hard work will be powered with an uninterrupted energy supply of the necessary capacity. Our planet will become free of the wires and pipelines that entangle it. Free energy is one of the conditions for the transition of a civilization for a new evolutionary stage. During this transition period of creative society, energy will be available and free for everyone, everywhere inside the world. If you want FFG to be installed in your house and in your car, support creative society and tell your friends about it. I think the above video was very clear and it truly emphasizes the importance of free energy. We have seen there are a variety of energy sources, and what impresses me the most is the number of alternative potential energy resources that are currently available to all of us. Free energy is not only possible, it's already here. Many scientists and inventors like Nikola Tesla and John Searle have already scientifically proven the existence of free energy and brought their proof to the mainstream. Free energy is a freedom for humanity, a birthright given to all of the living beings. By using this technology, we'll be free from the ties of the consumerism in the form of gas and energy bills. Free energy gives us the opportunity to produce it in unlimited quantities, with the only limit being our imagination. Can you envision the beauty of this dream world? It's not only a dream, it's our reality. It's up to us to choose. And from the bottom of my heart, I wanted to say thank you to everyone who has made a choice to be part of the Creative Society family. I'm beyond blessed to be part of this family. Free energy is the solution to many problems in society. The fact that we will have access to free energy already in the transition to the creative society will allow us to use new technologies. It will help to solve such a global problem as the food crisis. This problem is affected by two factors:
One of them zle. Ďaj dole. Hore daj. One of them is economic, which will be solved by the new economic model of the creative society. In the creative society, there will be no poverty, no crisis, no inflation, and consequently, no hunger. Poď hore. Nie, dole, dole. Stop. With the new technologies and access to free energy, we can solve the problem of hunger completely. And already during the transition to the creative society, regardless of the climate situation, the solution is vertical farms. I would like to introduce our distinguished guest, Dr. Dixon Despomier, Emeritus Professor of Microbiology and Public Health at Columbia University. Dr. Despomier has also lectured on the concept of vertical farming at many leading universities in the United States. In 2010, he published his widely acclaimed book, Vertical Farm, Feeding the World in the 21st Century. Dr. Despomier, the floor is yours. First of all, let me thank you for inviting me to share my views with you. Everywhere, no matter where you go in the world, everybody has to pay for food. That's a basic commodity that's absolutely essential. In most places, people also have to pay for water. Water is another basic commodity that is not equally distributed. So the biggest question is, why do we do that? And the answer is easy. It's called greed. Greed is the biggest driver for accumulating wealth. And why do we do it? Because with money, there comes power. With power, and they will do it. And so you can even get more power that way. There's too much wealth in too few people's hands and not enough wealth in everybody else's hands. And it's about your right as a human being, basically. Food, water, energy, housing, clothing. So let's take a long view now of vertical farming. First, let's just talk about the advantages. One is that you can grow food anywhere in the world, as long as you have water. Indoor farming uses so much less water than outdoor farming. And there are many reasons for that, but the major reasons are that all the water is recycled through the plants indoors. And so that you use 70% less water if you farm indoors, 70%. Right now, of all of the available fresh water on the planet, 70% of that is used to farm. And then it's no longer, that's sheer stupidity. We are just not thinking about how to do it the right way when we know that there's a different way. So the different way is to use less water to get the same amount of food. And so basically that's what indoor farming is. Now, I can have food all year round. Okay, so you take that idea and then scale it up. You've got the same plant as you have outdoors, only the big difference is the rate of growth is much more robust and faster indoors than it is outdoors, because you can control all of the conditions that this plant needs in order to grow. Temperature, humidity, oxygen levels, CO2, all of that can be controlled. There's a farm not far from here in Kearney, New Jersey called Bowery Farms.
They have 5 people that work in this farm. 5 people. It's all done automatically. They have, artificial intelligence that is surveying the cases, growth rates, when to harvest, how to package. It's automated. The whole goddamn thing is automated. So it's really crazy why we are not doing it, right? A lot of people say, a lot of what we grow ends up as animal food. Well, why don't we grow that inside also? We can do it, but I think if you started with farming and allowed people to have enough food, everybody, then there would be a lot less fighting because most of the fighting is done for territory. Now, imagine all of a sudden, everybody could have wheat. Everybody could have rice. Everybody could have barley. Everybody could have whatever you'd like. Everything will grow indoors that grows outdoors. Everything. Everything. Remember why we said there are a third of the world starving? Because they can't afford to buy food. So why is it that we only grow the food indoors that we can make the most money from? And that's the question. The question is, why do we grow just leafy green vegetables? And the answer is because they grow fast, there's a demand, and we can charge a premium price for them. Why don't governments subsidize indoor farming? So that they will be encouraged to grow potatoes and celery and all the other crops that we would like to be eating that we don't have, because they won't grow them because they don't get enough money for them. And if that ever happened, if the world ever got together and said, there should never be a least developed country, at least in terms of food. It's a human right. When you're born, it's your right to get food. It's not a privilege. It's a right of birth. And I firmly believe that. Thank you, Professor, for this information. Dear viewers, as Professor said, we have the capabilities and technology to feed the entire population on the planet. Let's look at these technologies that will allow us to produce enough products and food for people anywhere in the world and even in the space. And let me just remind you that this will already be possible in the transition period to the creative society. Today, we can easily solve the problem of hunger using technologies that already exist. An example is vertical farms. The main differences between vertical farms and traditional greenhouse facilities are that they allow for growing on multiple levels and in a fully controlled indoor environment. Several technologies are used in vertical farms. 1. Hydroponics, growing plants in an artificial environment without soil. 2. Aeroponics, growing in an airy environment without soil. 3. Aquaponics, a technology that combines hydroponics and aquaculture, fish farming. So, we see that the soil is not used. There are no insects. There is no need to use pesticides. The products are ecologically clean. It is a closed ecosystem. It is not harmful to the environment. Its efficiency speaks for itself. The Mirai Core vertical farm in Japan is one of the largest city farms on the planet. It requires 98% less water than a conventional farm. It is 50 to 100 times more productive. An American farm called Aero Farms yields up to 26 harvests a year and produces 390 times more food per square meter than field farming. Aero Farms now grows more than 550 different varieties of fruits and vegetables. To date, the NASA Center is conducting practical developmental work on growing wheat to provide for humans in space. Researchers at Stanford University have calculated that wheat grown in an indoor 10-layer vertical farm
can produce up to 660 times higher yields than modern farming methods provide. Yes, we actually published a paper in 2020 on vertical farm. So you could really produce a lot of food and 365 days a year, not just during the season. And it's totally independent of climate, but it has a cost. That means that every year you need to spend about $15 million in electricity, which is quite a significant amount of money. Now, if you remove the energy challenge, it's great because people can have food. And we will solve the electricity problem in the first of the transition period to the creative society, thanks to the gradual introduction of fuel-free energy generators, the technology which already exists nowadays. Another amazing opportunity that vertical farms offer is growing vegetables anywhere on the planet. One of such examples is Antarctica. I'm standing here in our Antarctic greenhouse from the Eden ISS project, and today I will give you a quick look around. As you can see here, I'm surrounded by plants. To my left side we have tomato plants, behind that are cucumber plants. To my right side we have here 4 different types of lettuce. Thus, we see that vertical farm expanding our possibilities in food production, but this is far from the limit. Nowadays, projects are being developed for complete ecosystems capable of growing not only fruits and vegetables, but even raising fish and poultry. French architect Pierre Sartou has proposed a vertical farm of mixed functions, Tour Vivant, living tower in which housing, farms, leisure facilities, restaurants, and shops can be located. The concept of the Tour Vivant Eco Tower is to combine hydroponics production and housing in an urban environment. The 30-story pyramid farm, designed by Dixon Despommier, is a closed-loop agricultural ecosystem in which almost every element of the agricultural process, including water and nutrients, is recirculated. It will utilize only 5% of the space of a traditional farm. One such farm will produce a wide variety of fruits and vegetables, fish and poultry, and feed about 50,000 people annually. These few technologies alone show that once a transition from the consumerist format to the creative one starts, the problem of hunger will be solved instantly. By bringing together scientific potential, the best developments and resources, multi-purpose farms will be built within the first year of the transition period to the creative society. In such facilities, in addition to plant cultivation, there will also be fish, livestock, and poultry farms in one building. The first floor is a fish farm. The second and third floors are allocated to livestock farming. The upper floors are for agricultural products, plants, berries, fruits, and vegetables. We can create such farms even in areas where nothing grows and the land is not suitable for human habitation. We will turn the Sahara Desert into the most fertile area on Earth. Fresh products without treatment or pesticides will be on your table at any time of the year, anywhere in the world. In today's format of society, vertical farms are simply economically feasible. They require large financial investments and, most importantly, a lot of energy. But already, during the transition period to the creative society, energy will become a free resource person and for the entire economy, because it will belong to society. We will have enough energy to operate not only vertical farms, but also other advanced technologies. We can create such farms even in the areas where nothing grows and the land is not suitable for human life. The Sahara Desert can be turned into the most fertile area on Earth. Does this sound like science fiction? But let's get this figured out. Vertical farms are on average 10 times more productive than those traditional farms. In vertical farms, crop is harvested at least 10 times a year, depending on the plant species,
On traditional farms, it is harvested only twice a year. This means that vertical farms are 50 times more efficient than existing farms. We currently use an area of 50 million square kilometers around the world for agriculture. This area includes pastures, crops for people, forage. By size, this is the area of Australia, North and South America combined. Vertical farms would require an area of 1 million square kilometers to produce the amount of food needed. That's 1/5 of Sahara. 1/5 would be enough for our planet. The single plant economy will optimize the transportation of products and significantly reduce transportation costs. Food will be available anywhere in the world at the same prices. The transition to universal multipurpose complex technologies should be gradual. While we will be building these complexes around the world, we will need to continue to use traditional methods of agriculture, improving them, their efficiency, and environmental friendliness. This is a real solution to hunger, even in the scale of climate disasters. The problem of fresh water and its is even more acute. After all, not only agriculture, but any production is important. Of all fresh water, we use 80% in agriculture today. At the same time, half of the world's population suffers from water shortages. But already today, there are technologies that can completely solve this problem. For example, water from fog. In Lima, one of the largest capitals in the world, located in the desert, fog is collected in a huge net and used to produce drinking water. And in Morocco, there is one of the largest installations that produce up to 6,000 liters of drinking water a day from fog. It costs practically nothing to operate and requires no outside energy. Water out of the air. Atmospheric water generators can extract up to 3,000 liters of potable water per day and can be scaled up to 1 million liters. Be mobile and stationary. Operate from any energy source and in any climate conditions, even in an arid desert. Next one is desalination. Around the world, about 16,000 desalination plants clean ocean water from salt and turn it into fresh water. They can produce millions of gallons of fresh water per day and supply 300 million people. Water recycling. The technology has undergone many tests. It purified water to be used for watering, cooling, and any other technical needs. The quality of water purified in this way exceeds the standards of the World Health Organization. This is just a small part of the technology we know. Now we are being told that there are too many of us. In the consumerist format, we are offered the only solution, population reduction. Whereas in the creative society, for the development of humanity, we will need at least 50 billion people, which our land can easily feed, and even the climate will not be an obstacle. Because only in the creative society, advanced technology will be able to work for the benefit of all people.
And when we pass through the transition period to the creative society, we will get such technologies that we won't even need vertical farms. Now back to our hosts. Yes, as we see it, humanity will forget the problems of hunger if we choose the creative society. That benefits everyone, but not everyone knows about it yet. Today, thanks to volunteers, scientists, experts, video editors, translators into 150 languages, we have been given this unique information. We have learned about such great perspectives. This forum was made by people for people. Now it's important that the idea of the creative society goes viral. You can share this video with all of your friends on all your social networks. We repeat once again that it is allowed to use, publish, reproduce, transmit this information presented on this forum, regardless of the form of its presentation in any way, at the discretion of individuals or legal entities, in whole or in part, without distorting the text of the transmitted information while maintaining links to sources. If you need access to videos of this conference in your language for distribution, write to the email info@creativesociety.com. The following topic will not leave anyone indifferent. Vertical farms are a temporary solution to the food and water problem in the transition to the creative society. And already in the creative society, we will have an even cooler technology. Let's see a video about it. રચનાત્મક સમુદાય નવી ટેકનોલોજી જેમ કે પ્રતિકૃતિકાર બધા માટે ઉપલબ્ધ હશે. પ્રતિકૃતિકાર વિજ્ઞાન સાહિત્ય નથી, તે એક એવું ઉપકરણ છે જે ભૌતિકશાસ્ત્રના નિયમો અનુસાર કાર્ય કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ચાલો લોબસ્ટર, ટી-શર્ટ અથવા ફોન લઈએ. તેઓ દેખાવમાં સંપૂર્ણપણે અલગ છે, પરંતુ જો આપણે તેમને સૂક્ષ્મ સ્તરે જોઈએ તો આપણે જોઈએ છીએ કે તેઓ એક જ પ્રાથમિક કણોથી બનેલા છે, ફક્ત તેમની સંખ્યા અલગ છે અને તેઓ અલગ રીતે ગોઠવાયેલા છે. આ કણો અણુઓ બનાવે છે અને અણુઓ પરમાણુઓ બનાવે છે. આ પ્રાથમિક અણુઓનું આપેલ સંયોજન આપણને કાં તો લોબસ્ટર અથવા ટી-શર્ટ અથવા ફોન આપે છે. રેપ્લિકેટરનો કાર્યકારી સિદ્ધાંત મૂળભૂત રીતે પ્રાથમિક કણોને યોગ્ય સંયોજનમાં એસેમ્બલ કરવાનો છે જે આપણને જોઈએ છે તે મેળવવા માટે ગરમ નાસ્તો અથવા ફેશનેબલ ટ્રાઉઝર. તદુપરાંત તેઓ તદ્દન નવા, પહેલેથી જ ઇસ્ત્રી કરેલા અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા છે. બધું તમે સેટ કરેલ પ્રોગ્રામ પર આધાર રાખે છે. ઉદાહરણ તરીકે, પ્રતિકૃતિકાર નવું ગેજેટ દેખાવા માટે તમારે 3 ઘટકોની જરૂર પડશે. ઉર્જા, કણો જેમાંથી ઓબ્જેક્ટ બનાવવામાં આવશે, તેમની એસેમ્બલીના ક્રમ વિશેની માહિતી. માનવજાત દ્વારા લાંબા સમયથી ઉર્જાનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સર્જનાત્મક સમાજમાં આપણે નવી અને લાંબા સમયથી શોધેલી ઉર્જાનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ઓબ્જેક્ટ વિશેની માહિતી ઇચ્છિત ઓબ્જેક્ટને સ્કેન કરીને મેળવવામાં આવશે અને પ્રતિકૃતિ પર અપલોડ કરવામાં આવશે. બેવરેજ મોલેક્યુલર પ્રિન્ટિંગ ટેકનોલોજીમાં સમાન સિદ્ધાંત પહેલેથી જ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. કોઈપણ પીણું સીધા અણુઓમાંથી છાપવામાં આવે છે. મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે કણોની યોગ્ય માત્રા હોવી જોઈએ જેમાંથી આપણને જોઈતી વસ્તુ પ્રાપ્ત થશે. આ કરવા માટે અમને જરૂર છે નિકાલ. તેમાં વેસ્ટ વસ્તુઓ મૂકવામાં આવશે જે પ્રાથમિક કણોમાં વિઘટન કરીને કેસેટમાં મૂકવામાં આવશે અને રેપ્લિકેટર કારતૂસ અને ડેટાનો ઉપયોગ કરીને તમને જે જોઈએ છે તે બનાવશે. આમ તમે કચરોથી છુટકારો મેળવો છો અને તમને જોઈતી દરેક વસ્તુ મળશે. યુટિલાઇઝર રાખવાથી તમારે હવે વાસણો ધોવાની જરૂર રહેશે નહીં. ફક્ત તેમાં ગંદી પ્લેટો, ક્રમ્સ સાથે ટેબલક્લોથ મૂકો અને તમે પૂર્ણ કરી લો. પ્રતિકૃતિકાર અને રિસાયકલિંગ એ માઇક્રોવેવ ઓવન અથવા અલમારીના કદના ઉપકરણો છે. તેમની અંદર ચુંબકીય શક્તિ આપેલ કણોને ફરીથી ગોઠવવામાં મદદ કરશે. મિલિસેકન્ડમાં અને કોઈપણ ક્ષણે તમને જોઈતી દરેક વસ્તુ અને સંપૂર્ણપણે મફત મળે છે, તમારા સ્વાસ્થ્ય અથવા ગ્રહની ઇકોલોજીને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના. પ્રતિકૃતિકાર માત્ર દરેક વ્યક્તિને જ નહીં, સમગ્ર ગ્રહને પણ ફાયદો પહોંચાડશે. ઉદાહરણ તરીકે, આજે નાસ્તામાં સ્વાદિષ્ટ, તાજા બનનો આનંદ માણવા માટે જટિલ ઉત્પાદન પ્રક્રિયાઓની સંપૂર્ણ સાંકળ હોવી આવશ્યક છે. તમારે ખેતર ખેડવાની જરૂર છે અને આ માટે તમારે ટ્રેક્ટરની જરૂર છે. ટ્રેક્ટર અને તેના તમામ ઘટક ભાગોનું ઉત્પાદન કરવા માટે અમારે અલગ અલગ કારખાનાઓ બનાવવા પડે છે.
અને આ તમામ ફેક્ટરીઓ ટન ઝેરી વાયુઓનું ઉત્સર્જન કરે છે, જ્યારે તેમના ગંદા પાણીમાં ખતરનાક રાસાયણિક સંયોજનો હોય છે. અમને કાચા માલની પણ જરૂર છે જે લોકો ખાણો અને ખાણોમાંથી કાઢે છે. ઘઉં ઉગાડવા માટે આપણને જંતુનાશકો અને રાસાયણિક ખાતરોની જરૂર છે, જે જમીન અને પાકને ઝેર આપે છે. અમને જરૂરી દરેક વસ્તુની ડિલિવરી માટે ભારે ખર્ચની જરૂર પડે છે. બળતણ અને લુબ્રિકન્ટ. અમને પરિવહનની જરૂર છે, ટ્રક, જહાજો અને ટ્રેન. એક સામાન્ય બન પર્યાવરણને કેટલું નુકસાન કરે છે તે જુઓ. અને આ જ વાર્તા દરેક મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં છે. ક્રિએટિવ સોસાયટીમાં પર્યાવરણ માટે આ બધી વિનાશક પ્રક્રિયાઓ અદૃશ્ય થઈ જશે, કારણ કે દરેકની પાસે એક પ્રતિકૃતિકાર હશે. બસ બટન દબાવો અને અહીં તમારા માટે ખાવા માટેનો બન છે. ગ્રહ પર ગમે ત્યાં દરેક માટે બધું જ પૂરતું હશે. અમે હવા, જમીન અને સમુદ્રને તમામ ખતરનાક કિરણોત્સર્ગી દૂષણથી સાફ કરી શકીશું. કચરો સૌથી મૂલ્યવાન સંસાધન બનશે, એટલે કે નવી સુંદર વસ્તુઓ બનાવવા માટે પ્રાથમિક કણોનો સ્ત્રોત. રચનાત્મક સમુદાય એક વિશ્વ છે જેમાં તમે સૌથી અદ્યતન તકનીકોનો આનંદ માણશો. અને તમારું જીવન આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર, આરામદાયક અને સમૃદ્ધ બનશે. અને તમારું જીવન આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર, આરામદાયક અને સમૃદ્ધ બનશે. Здравствуйте, уважаемые зрители. У меня есть вопрос к женщинам. Давно ли вы покупали себе новое платье, чтобы пойти в нем, например, в ресторан или театр? Когда в последний раз вы принимали теплую ванну с душистой пеной? Куда вы в последний раз отправлялись путешествовать? Возможно, эти вопросы покажутся кому-то слишком легкомысленными, но не все так просто. Когда вы последний раз чувствовали себя по-настоящему счастливыми и свободными? Когда вы вообще последний раз чувствовали себя женщинами? Только честно. Ведь ответы на эти вопросы дают очень много пониманий. Женщина — это источник любви и жизни. У каждой из нас есть источник бесконечного творческого потенциала, который сейчас заперт в клетке рутины, абсурдных правил потребительского общества. Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, женщина как будто бежит кросс с препятствиями. От кухни к магазину, с магазина на работу, с работы в школу или садик, при этом обнимая список бесконечных дел. Да, в этом списке есть и мечты, и планы, но есть ли время на их реализацию? Только что мы посмотрели ролик про репликатор. Только вдумайтесь, сколько времени могла бы высвободить только эта технология. Не нужно ломать голову, что надеть. Не будет бесконечной готовки. Шкаф-репликатор создаст для вас за секунды одежду, которая будет идеально подходить для вас. Но это далеко не все. Вы даже не представляете, какая жизнь вас ждет в созидательном обществе. Можно долго рассказывать, но лучше все увидеть своими глазами. Для этого мы создали фильм о жизни женщины в потребительском обществе и о том, какой она будет в созидательном обществе. Наверняка вы узнаете в нем себя. Я обращаюсь к каждой из вас, женщины. Это подарок для вас, для того, чтобы вы поняли, чего вы лишаетесь без созидательного общества. I'm so sick of this.
Hi, my name is Maria. I'm a housewife. My husband, Alex, provides for our family. Thanks to him, I don't have to work. This is how it begins. One of the 365 days of the year. Evelina, wake up! We are gonna be late for school again. Mom, where is the skirt from my uniform? Should be on the hanger. I ironed everything yesterday. Have you seen my watch? Check the nightstand. I don't want this oatmeal. What will you have then? Pancakes. My uniform, Mom! Just change quickly. It's not there. Here it is. Mom, the pancakes is burned. Hi. Hi. You didn't forget you're supposed to come for a haircut today. Oh shoot, I totally forgot. Can I reschedule? For Saturday. I don't have any time today. This is the third time you're putting it off. You shouldn't put yourself last. I know. How do you manage to find time for everything with your job on top of it? But I don't. I'm sick of it already. After coming home from work, I wash, cook, and clean until midnight. Every day the same thing. I wish I could retire already, take a break from all this. Okay, I got you. Let's make it Saturday. Yes, I'm a housewife. It seems that I don't work. But I have no personal life at all. No days off. No vacations. Why did I even go to college? I have no time for self-development or self-fulfillment. It's like I'm a hamster running on a wheel. Some might say, "What are you whining about? Your life is not so bad." But the problem is, we are so used to it that we no longer see that we are slaves. Hello. Well, hey there. Have you got something for pain? My back is hurting so bad. Of course it's going to hurt. Look at your bags. I too can barely make it home after such weightlifting. Let me get you something. Oh, I forgot milk. Daiga? Hi. Hi. Is it supposed to be your shift today? No, we're just short on money, so I take more shifts. Did you get your electricity bill yet? Not yet, but I can imagine what's there. I'm so tired, honestly. Some things got to change. Yes, but what can we do? I'm looking forward to the time when kids grow up. Maybe it will be easier. At least I wouldn't have to work so hard. Right. Only when kids grow up, we'll have grandchildren.
Evelina, we are about to have dinner. Get Daddy and Katrina. And where are you going? I'll be right back. Just unpack the laundry while I still remember. From early morning. Every day it's the same thing. Cleaning, cooking, laundry, shopping. Repeat. Taking kids to and from school. But when do I get to leave? And this is despite the fact that I don't work. But I feel like a slave. Did God really create humans to be slaves? Good morning, Maria. Your screening is complete. Hormonal, vitamin, and micronutrients levels are optimal. The health parameters are normal. Cody, today I'll have medium roast coffee with hazelnut flavor. Done. Cody, I want to set the table for breakfast. Suggest options. This one's good. Katrina, what would you like for breakfast? Pancakes. With your favorite jam? Yeah. And I'll have baked rolls. And I'll have my favorite salad. Alex, what will you have? I'll have lobster. For breakfast? Well, why not? Lobster. Is that a lobster? Oh
my god, that is so ugly. No, I'd rather have steak. At least I'm used to it. We're going to the water park today. Mom, are we going to water park today? Yes, Dad will come home from work and at 3 o'clock water park. You know what I like about the Creative Society? What? You don't have to sharpen your knives. They're always sharp. Thanks, Mom. I love you. Thank you, Mommy. I love you. Can you help clear the table? Yes, of course. It's empty. Empty. Girls, are you ready? Yes, Mom. We'll be right there. Good. Cody, let's read that book we started. Chapter 12. The Architecture of Machu Picchu. Cody, turn on the deep cleaning function. Continue reading. Yes, go ahead. The amazing thing is that the whole city is built without any kind of bonding compound. All the structures are held together by their own weight. Mom, we are leaving. Have a nice day. Cleaning is complete. At 1 o'clock, you are scheduled to get together with your friends. Oh, I completely forgot. Cody, help me choose a look. No. Not this one. This one's cool. Cody, that Levy restaurant. Fasten your seatbelt. The travel time is 7 minutes. To listen to some music? Of course. Time has come for us to see. It's up to you. It's up to me to build a world we wanna be. The creative society. Take a look around. There's so many wars. Do you even know what we're fighting for? Take a stance. Raise your voice. You need to make a choice now. So now we finished developing this technology, and soon it will be in every shower room. Girls, canned and cured of all diseases in a matter of 5 minutes. Wow. Yeah, and it will be available to everyone. And that's not all. If you want to change your appearance, that's easy too.
You can lose weight, or on the contrary, gain weight and sculpt your body, and even change your height. Even change the height? How is that possible? Girls, I look at you and I'm so happy. How beautiful you are. Finally, we became women and stopped being slaves. Yes, the creative society cannot be compared with the past. It makes me shudder just recalling it. It's good that you found that website back then, and we were able to do our part in building such a beautiful world. Yes, girls. How quickly everything has changed. Maria, how are your megaliths? We are going to Peru one of these days to see the complex. Wow, how cool! Yes, very. I'm so excited. Girls, I could talk to you for hours, but my family will come home in 15 minutes. Going to the water park today. That was a scary black pipe back there. No, it wasn't scary. Which one did you like most? I like the blue one best. I like the blue one too. Oh, look. Oh. No, Katrina. Don't fish out the lemon. It tastes better with it. Bon appetit. So, starting tomorrow, I'm on vacation. Have you planned the next 2 months for us? Well, we'll probably go fishing first. Yeah, I'll never say no to fishing. Right, and then we are going to South America, just like we've always wanted. Yay! And then we'll fly to New Zealand to visit our parents. And then we'll decide where to go next. Hawaii or Fiji. Or Turkey. Dad, maybe we could sail on yacht from there. Great idea. Cody, plan the route. Working on it. Life is always the result of our choice. This is how my day in the creative society ends. One more best day of my life. Are you saying this is science fiction? This is the reality. This is the absolute reality of tomorrow. If we build the creative society today. પ્રિય મિત્રો હેલો સાચું કહું તો આ વિડિયો મને શર્મના આંસુથી લકવા માંગે છે કે આપણી પાસે હજુ પણ ક્રિએટિવ સોસાયટી નથી. હે ભગવાન, મને એવું જીવન જોઈએ છે. ગ્રાહક સમાજમાં ગૃહિણીના જીવન વિશે તમે જે જોયું છે તે બધું જ સાચું છે. મારું જીવન અને મારા મિત્રોનું જીવન આના જેવું જ દેખાય છે, જો વધુ ખરાબ ન હોય તો. હું એ પણ ઉમેરીશ કે આખી દિનચર્યા અનંત છે. મારી પાસે આપત્તિજનક રીતે સમય ઓછો છે. હું મારા પતિ સાથે પૂરતો સમય પણ વિતાવી શકતો નથી અથવા ફક્ત પુસ્તક વાંચવા માટે શાંતિથી બેસી શકતો નથી. જ્યારે હું બાથરૂમમાં હોઉં અથવા ફુવારો લેતો હોઉં ત્યારે મારી પાસે મારા માટે હોય છે અને બસ. મારી પાસે મારા જીવન માટે ઘણા બધા વ્યવસાયિક વિચારો અને યોજનાઓ છે, પરંતુ મારી પાસે તે બધું કરવા માટે સમય કે સંસાધનો નથી. જેમ તમે સમજ્યા છો તેમ ઘરના કામકાજ દ્વારા બધો સમય લેવામાં આવે છે. દરરોજ હું ઘોડાની જેમ કામ કરું છું, દિવસની રજા અને વિરામ વિના, અને તેના માટે કોઈ મને પૈસા ચૂકવતું નથી. ગૃહિણીનું આખું જીવન રસોઈ અને સફાઈમાં જ છે. અને હું એ પણ વિચારતો રહું છું કે મારું જીવન સફળ નથી અને મેં તેમાં કંઈ પણ પ્રાપ્ત કર્યું નથી. હું મારા પતિ અને બાળકોને પ્રેમ કરતી હોવા છતાં મને વારંવાર આવા વિચારો આવે છે. હવે આ ફિલ્મ જોયા પછી બધું મારી અંદર ગુંજ્યું અને માત્ર મારી આંખો ખોલી કે મારું જીવન અને ક્રિએટિવ સોસાયટીની દરેક સ્ત્રીનું જીવન કેવું હોઈ શકે. હું
હું આવી વસ્તુની કલ્પના પણ કરી શકતો ન હતો. ક્રિએટિવ સોસાયટી તમને પૂરતી ઊંઘ લેવાની તક આપે છે, તમને સ્વવિકાસ માટે, નવી કુશળતા પ્રાપ્ત કરવા અને તમારી ઈચ્છાઓની પરિપૂર્ણતા માટે ઘણો મુક્ત સમય આપે છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ઘરના તમામ કામ રોબોટ દ્વારા કરવામાં આવશે. ધોવા, ઇસ્ત્રી કે રસોઈ નથી. જરા કલ્પના કરો, રોબોટ્સ આંગળીના ટેરવે તમામ કામ કરે છે. આ દરેકનું સપનું છે ને? મારા બાળકો પણ ક્રિએટિવ સોસાયટીમાં રહેવા માંગે છે. હું બીજા દિવસે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સ્ક્રોલ કરી રહ્યો હતો અને મને આફ્રિકાના એક બાળકનો ક્રિએટિવ સોસાયટીના પોસ્ટર સાથેનો ફોટો મળ્યો. તેને ક્રિએટિવ સોસાયટી જોઈએ છે. તે તેને ટેકો આપે છે અને તેના વિશે જાણ કરે છે. દરમિયાન એવા પુખ્ત વયના લોકો છે જેઓ ક્રિએટિવ સોસાયટી વિશે જાણે છે, પરંતુ કોઈને કંઈ કહેતા નથી. શું તેમને ક્રિએટિવ સોસાયટી જોઈતી નથી? શું તેઓ તેમની સ્ત્રીઓને ઘરની ગુલામીમાંથી મુક્ત કરવા નથી માંગતા, જેથી તેઓ મુક્ત થઈ શકે અને સમાજના સાચા સભ્યો તરીકે પોતાને પ્રગટ કરી શકે? શું તેઓ નથી ઈચ્છતા કે આપણું અને આપણા બાળકોનું ભવિષ્ય હોય? તે લોકો માટે મારો એક પ્રશ્ન છે, શું તમે મૂર્ખ છો? તને સમજાતું નથી કે આજ તારી ખુશી છે? આ મૂર્ખ લોકોને મૂર્ખ કહેવા બદલ હું દિલગીર છું, પરંતુ તે મૂર્ખ લોકોને લીધે મારે હવે ઘરે આવીને ફોરમ પછી રસોઈ અને સફાઈ કરવામાં મારો બધો સમય પસાર કરવો પડશે. જો તે ક્રિએટિવ સોસાયટી હોત તો મારે ફક્ત એક બટન દબાવવું પડશે અથવા 2 શબ્દો બોલવા પડશે. પરંતુ હવે મારે ઘરે આવવું પડશે, કલાકો સુધી સખત મહેનત કરવી પડશે અને મારું અંગત જીવન બગાડવું પડશે, જે આપણા માટે, લોકો માટે, વાસણ સાફ કરવા, મારા હંમેશા ભૂખ્યા પરિવારને ખવડાવવા, તેમના પછી વાસણ ધોવા અને ગંદા કપડાં માટે ખૂબ જ ટૂંકું છે. હું એવા મૂર્ખ લોકોના કારણે જીવું છું કે જેઓ સાદી બાબતોને સમજી શકતા નથી કે આજે આપણે આપણી દુનિયાને વધુ સારી, વધુ સુંદર અને સુરક્ષિત બનાવી શકીએ છીએ. મને એક પ્રશ્ન છે, શા માટે આ મૂર્ખ લોકો એવું વિચારે છે કે સ્ત્રીઓનો જન્મ આ ઘરની ગુલામીમાં અસ્તિત્વમાં છે? તેમ છતાં તેઓનું સ્વપ્ન રાણી દ્વારા ઘરે આવકારવામાં આવે છે. અત્યારે મારી પાસે ન તો શારીરિક શક્તિ છે કે ન તો માનસિક શક્તિ. શા માટે મારે સતત તણાવ અને ચિંતાઓમાં રહેવું પડે છે? મારે શા માટે ચિંતા કરવાની જરૂર છે કે શું મારું બાળક શાળામાંથી જીવતું અને નુકસાન વિના પાછું આવશે? શું ત્યાં પરમાણુ યુદ્ધ થશે? અથવા આવતીકાલની અનિશ્ચિતતા વિશે ચિંતા કરો. અને ઘરકામ જે ક્યારેય ન થઈ શકે. અને કાલે મારી રાહ શું છે? વધુ સફાઈ અને રસોઈ અને એ જ ડર. મારે શા માટે ભોગવવું પડશે? કારણ કે એવા મૂર્ખ લોકો છે જેઓ પોતાના માટે અને બધા લોકો માટે ક્રિએટિવ સોસાયટીની સંભાવનાઓને સમજી શકતા નથી. ક્રિએટિવ સોસાયટીમાં તમામ યુદ્ધો અથવા જીવન માટેના જોખમો અશક્ય છે. તો જેઓ ક્રિએટિવ સોસાયટી બનાવવા નથી માંગતા તેમને મારે શું કહેવું? મિત્રો, તેઓ મિત્રો નથી, તેઓ બાસ્ટર્ડ છે. તેઓ એટલા મૂર્ખ છે કે તેઓ તેમના પોતાના નાકથી આગળ જોઈ શકતા નથી. હું બધી ચિંતાઓ અને ચિંતાઓથી કંટાળી ગયો છું. હું માત્ર એક સ્ત્રી બનવા માંગુ છું. સવારથી રાત સુધી ખેડાણ કરનાર ટ્રેક્ટર નહીં. હું ફક્ત જીવનનો આનંદ માણવા, મારા પતિ અને બાળકો સાથે સમય પસાર કરવા, વિકાસ કરવા અને હંમેશા સુંદર અને આરામ કરવા માંગુ છું. શું એ આનંદ નથી? શું તે સપનું નથી? તે એક સ્વપ્ન છે જે વાસ્તવિકતા બની શકે છે. આ આનંદ સાકાર થવા માટે આપણે, વિશ્વની મહિલાઓએ, ફક્ત પૃથ્વી પરના તમામ લોકોને ક્રિએટિવ સોસાયટી વિશે જાણ કરવાની જરૂર છે. છેવટે, આપણા અને આપણા અદ્ભુત જીવનની વચ્ચે ફક્ત અજાણ લોકો જ ઊભા છે. આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે જો હવે આપણી આસપાસ કોઈ એવી વ્યક્તિ છે જે ક્રિએટિવ સોસાયટી વિશે જાણતી નથી, તો તે કારણ છે કે તમે અને હું, પ્રિય સ્ત્રીઓ, આ ઘરની ગુલામીમાં રહીએ છીએ. તેમાંથી બહાર નીકળવા માટે
આપણે ફક્ત દરેકને જાણ કરવાની જરૂર છે કારણ કે આપણે બધા મુક્ત અને ખુશ રહેવા માંગીએ છીએ. તેથી તમે કરી શકો તે દરેકને જાણ કરો, પછી ભલે તે શેરીમાં હોય કે હેર સલૂનમાં, સ્ટોરમાં હોય કે ડોક્ટર પાસે, જ્યાં પણ તમે લોકો સાથે વાત કરો તેમને જાણ કરો અને આ વિષયને સમર્થન આપો. જો તમે કંઈ પણ કરી શકતા નથી, તો તમે ઘરે બેઠા છો. હું ક્રિએટિવ સોસાયટીને સમર્થન આપું છું. પોસ્ટર લખો અને તેને તમારી બારીની બહાર લટકાવી દો અથવા તેને તમારા યાર્ડમાં મૂકો. લોકોને તે વાંચવા દો. તેમને જાણ કરવા માટે દરેક સંભવિત રીતનો ઉપયોગ કરો. મહિલાઓ, હું તમને અપીલ કરું છું, ચાલો ક્રિએટિવ સોસાયટી બનાવીએ અને અંતે મુક્ત, ખુશ અને જીવનનો આનંદ માણીએ. અમે તેને લાયક છીએ. અને અંતે મુક્ત, ખુશ અને જીવનનો આનંદ માણીએ. અમે તેને લાયક છીએ. Timely topic, and indeed, only in the creative society will a woman feel fully as a woman, as a mother, and as a wife, and finally enjoy life. I wish this could happen as soon as possible. Now we are in the first stage of building the creative society, which is the informational stage. We are being asked, what can be done right now? We have a simple answer to that question. There is nothing simpler than a small action. You can start wearing a t-shirt with the Creative Society logo on it, a baseball cap, a sweatshirt. Start wearing them to make people aware of the Creative Society. All the designs are now available on the Creative Society website. Tell me, what's the point of buying a branded t-shirt from a well-known company and for your own money to wear their ads in these huge letters? I would rather wear a t-shirt because I want to live in the Creative Society. I want my children and parents to live in the Creative Society. I want all the people in the world to learn about the Creative Society. And now I would like to welcome Shayla Bonnick, an incredibly talented, creative, beautiful, and most importantly, a person of great heart. Many of you know her as a leading singer of the legendary music band Bonnie M. Shayla is also a songwriter, performer, co-producer, fashion designer, author, among other things. Hey, let me tell you something. Hey,
Today's forum is unique. It's filled with both the awakening truth and the love of those who reach out to humanity through their actions and creativity. Our survival is in unity. We can do it, but only together. This beautiful song has now reached the hearts of many people. It's very inspiring and motivating not to stop, to keep informing people about the creative society. Have you ever thought that if human life is the main value of the creative society, then the top priority of the creative society would be to keep people healthy? Right now, we are 8 billion of patients in the consumerist format. On the one hand, there is a lot of money circulating in medicine. And on the other hand, people are getting sicker and sicker. Pandemics have taken millions of lives. Diseases that are unknown to doctors continue to appear. In this block of our forum, we will look at the situation in medicine through the eyes of a doctor and a patient of the consumerist society format. And also we will learn about the incredible technologies of health improvement and life prolongation, which will be available for everyone in the creative society. Our guest today is Mr. Vladimir Razumenko. Vladimir Razumenko, Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the Ukrainian Academy of Sciences, corresponding member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, the Chief Neuro-Oncologist of Ukraine, neurosurgeon. મારું નામ વ્લાદિમીર રોઝુમેન્કો છે. હું વ્યવસાયે ચિકિત્સક છું. મારા વ્યવસાયમાં તે મુખ્ય વસ્તુ છે. હું મેડિકલ સાયન્સનો ડોક્ટર છું, પ્રોફેસર છું. હું યુક્રેનિયન એકેડેમી ઓફ સાયન્સીસનો વિદ્વાન અને યુક્રેનની નેશનલ એકેડેમી ઓફ મેડિકલ સાયન્સીસનો અનુરૂપ સભ્ય પણ છું. પદ દ્વારા હું મુખ્ય ન્યુરોઓન્કોલોજિસ્ટ છું, એટલે કે એક ન્યુરોસર્જન જે ઓન્કોલોજીકલ રોગો સાથે વ્યવહાર કરે છે. હું લગભગ દરેક કાર્યકારી દિવસ ઓપરેટિંગ રૂમમાં વિતાવું છું. મગજની ગાંઠોના કિસ્સામાં હું મગજ પર સૌથી જટિલ સર્જરી કરું છું. દવાના વિકાસ વિના સમગ્ર વિશ્વની વસ્તીના સ્વાસ્થ્યના મુદ્દા પર વધુ ચર્ચા કરવી અશક્ય છે. લગભગ 7 અબજની વર્તમાન વસ્તી સાથે કમનસીબે બધા દેશોમાં લોકો પર્યાપ્ત તબીબી સંભાળ મેળવી શકતા નથી. દરેક દેશમાં હેલ્થકેર ઉદ્યોગના વિકાસમાં તે નકારાત્મક ક્ષણ છે. આજે દવા ઉચ્ચ તકનીકી હોવી જોઈએ. આજે દવા ખૂબ અસરકારક હોવી જોઈએ. અને વિવિધ તબીબી પગલાંનો ઉપયોગ માત્ર વ્યક્તિને સાજા કરવાનો હેતુ ન હોવો જોઈએ, તે રોગ નિવારણનો હેતુ હોવો જોઈએ. અને આપણા વાસ્તવિક જીવન, ઇકોલોજી અને પર્યાવરણ અને શરીરમાં થતા રોગો વચ્ચે સહસંબંધનો ગંભીર મુદ્દો છે. આજે તકનીકી ખૂબ જ ગંભીર રોગોની સંપૂર્ણ શ્રેણીનો સામનો કરવાનું શક્ય બનાવે છે. તે તમામ અંગો, તમામ શરીર પ્રણાલીઓની ચિંતા કરે છે. પરંતુ તે દરેક જગ્યાએ અને તમામ દેશોમાં લાગુ થવો જોઈએ. અને આજે જો ક્યાંક કોઈ વસ્તુની શોધ થઈ હોય અને તેનો ખૂબ જ અસરકારક રીતે ઉપયોગ થઈ રહ્યો હોય, તો તેનો અનુભવ શેર કરવો જરૂરી છે. દરેક દેશે ફોરમ ભેગી કરવી જોઈએ અને તેને વ્યાપકપણે આવરી લેવું જોઈએ, તેને ગુપ્ત રાખવું જોઈએ નહીં. અને પછી સાથે મળીને ચોક્કસ રોગના ચોક્કસ પાસામાં પસંદ કરેલી દિશાને સામૂહિક રીતે વિકસાવવાનું શક્ય બનશે. તે એક નોંધપાત્ર સમસ્યા છે.
અને સમસ્યાનું બીજું મહત્વનું પાસું દવાના આર્થિક ઘટકમાં. કમનસીબે આજકાલ અર્થતંત્ર વિવિધ પરિબળોથી પીડાય છે. આ ચિંતા કરે છે કે આર્થિક રીતે વિકસિત દેશ તેને વ્યવસાયના ખર્ચે મેળવેલા સંસાધનોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે, તેના સાહસો કેવી રીતે કાર્ય કરે છે અને લોકો આરોગ્ય સંભાળના વિકાસ માટે સંચિત સંતુલન અને સંચિત ભંડોળનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જો અર્થતંત્ર ઉચ્ચ સ્તરનું છે, તો ઉપચારાત્મક પગલાં પણ ઉચ્ચ સ્તરના હોવા જોઈએ. અને આર્થિક રીતે બિનવિકસિત દેશોમાં શું કરવું? અને તે દેશો વિશે શું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે? જ્યારે દેશનું સંચાલન કરનારા અને પોતાના અસ્તિત્વની ખાતર જેઓ સંપત્તિના સંચયથી લાભ મેળવે છે તેમની સાથેની જીવન આકાંક્ષાઓ અને વલણ વચ્ચે વિસંગતતા હોય છે. તેઓ માનવતા વિશે બિલકુલ વિચારતા નથી. આ પણ એક મોટી સમસ્યા છે. ડોક્ટરે પૈસા કમાવા ન જોઈએ, પરંતુ યોગ્ય પગાર, યોગ્ય શરતો મેળવવી જોઈએ જેથી તેને રોજિંદા દિનચર્યા વિશે વિચારવું ન પડે અથવા તેના પરિવારને ખવડાવવામાં ન આવે. તેણે આ અથવા તે રોગોની સારવાર માટે તેના વ્યાવસાયિક ગુણોને લાગુ કરવા વિશે વિચારવું જોઈએ. તેથી નિવારક દવા એ એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. અને આવા ડોક્ટર એક વાસ્તવિક ડોક્ટર છે જે રોગની રોકથામ પર ધ્યાન આપે છે, જે પ્રારંભિક તબક્કે કોઈપણ રોગના વિકાસને અટકાવવાનું શક્ય બનાવે છે. આજે આપણા જીવનનો નિર્ણાયક ઘટક સર્જનાત્મક સમાજ છે. આપણે ક્રિએટિવ સોસાયટીની વાત ત્યારે જ કરી શકીએ જ્યારે આપણે તેને સમાજની સભાન સ્થિતિ સાથે મેચ કરીએ. જો સમાજ સભાન હોય, જો તે ઉપભોક્તાવાદી અથવા પરોપજીવી ન હોય, તો ક્રિએટિવ સોસાયટી ખરેખર આપણને આપણા ગ્રહને બદલવા, લોકોના સંબંધો બદલવા, દવા અને લોકોના સ્વાસ્થ્યને સુધારવાની મંજૂરી આપશે. મને લાગે છે કે આપણા બધા માટે એક થવું જરૂરી છે. સર્જનાત્મક પ્રક્રિયા સતત આગળ વધી રહી છે અને અટકી નથી કે પાછળ પડી રહી નથી તેની ખાતરી કરવા માટે સમગ્ર પૃથ્વી પર માનવતાને એક કરવા માટે. સમગ્ર પૃથ્વી પર માનવતાને એક કરવા માટે. Professor, thank you for being honest about what's going on with medicine. The field of healthcare requires radical changes. Today we say with certainty that the medicine of the creative society will provide the most important thing, the protection of a person's health. We already have enough technology to cure all diseases. In the creative society, people will not fall ill at all, and our life expectancy will increase considerably. The video. તમને આશ્ચર્ય થશે કે આજે કેટલા રોગોનો ઉપચાર થઈ શકે છે અને કઈ તકનીકો અસ્તિત્વમાં છે. અમને અસાધ્ય ક્રોનિક રોગો વિશે કહેવામાં આવે છે અને તેમાંથી બહાર નીકળવાનો કોઈ રસ્તો નથી, કાં તો સર્જરી અથવા તમારા બાકીના જીવન માટે દવાઓ લેવી. ડર અને નિરાશાની ભાવના પર રમીને આપણે દૂધવાળા છીએ. પરંતુ ચાલો જોઈએ કે વાસ્તવિકતામાં શું છે. આનુવંશિક ઇજનેરી તકનીકો પહેલેથી જ અજાયબીઓનું કામ કરી રહી છે. જીન થેરાપી ડીએનએ સ્તરે માનવ શરીરને અસર કરે છે. આ કાલ્પનિક નથી. તેની એપ્લિકેશનના ઘણા સફળ પરિણામો છે, જ્યારે દર્દીઓ સંપૂર્ણપણે સાજા થયા હતા. તમે આ ટેકનોલોજીઓ વિશેની માહિતી પબ્લિક એક્સેસમાં, તેને ગૂગલ કરીને અથવા સંબંધિત કંપનીઓની ઓફિસની મુલાકાત લઈને મેળવી શકો છો.
ઉદાહરણ તરીકે ટેસેરા થેરાપ્યુટિક્સ આનુવંશિક ઇજનેરી તકનીકો પહેલાથી જ ડીએનએ ટુકડાઓ પર ફરીથી લખી શકે છે, મોટા ભાગના આનુવંશિક રોગોને દૂર કરે છે. ટેસેરા થેરાપ્યુટિક્સ માને છે કે જનીનોને ફરીથી લખવાથી આનુવંશિક ખામીઓની સારવાર શક્ય બનશે, જે મોટાભાગના આધુનિક રોગોનો આધાર છે. જરા કલ્પના કરો, લોકો ડાયાબિટીસ, કેન્સર, અસ્થમા, હાઇપરટેન્શન, સાંધાના રોગો, એલર્જી, હાર્ટ એટેક, સ્વયં પ્રતિરક્ષા રોગો અને અન્ય ઘણા લોકોથી છુટકારો મેળવી શકશે. આજની તારીખે લ્યુકેમિયા ઘણીવાર બાળક માટે ઘાતક ચુકાદો હોય છે. તેની સાથે લાંબા સમય સુધી વેદના હોય છે અને તે તેના અથવા તેણીના માતાપિતા માટે ભયંકર દુઃખ છે. પરંતુ આ માત્ર એટલા માટે છે કારણ કે અદ્યતન તકનીકો લાગુ કરવામાં આવતી નથી, પરંતુ તેઓ અસ્તિત્વમાં છે. લ્યુકેમિયાના આક્રમક સ્વરૂપવાળા દર્દી માટે છેલ્લી તક ટાઇલેન્ટ ટેકનોલોજી હતી, જે 2015માં લંડનની હોસ્પિટલમાં લાગુ કરવામાં આવી હતી. જીનોમ એડિટિંગની મદદથી છોકરીનું જીવન બચાવી લેવામાં આવ્યું હતું. ભયાનક શબ્દ HIV પોતે એક સંપૂર્ણ વિનાશ છે. કેલિફોર્નિયા, યુએસએના મેટ ચેપલ તેમના મોટા ભાગના પુખ્ત જીવન માટે HIV સાથે જીવ્યા છે. પરંતુ થેરાપી ક્ષતિગ્રસ્ત જનીનને અસર કરતી પછી તેણે એન્ટીરેટ્રોવાયરલ્સની જરૂર બંધ કરી દીધી. આ બધું નથી. માત્ર હસ્તગત જ નહીં પણ જન્મજાત પેથોલોજીઓ પણ પહેલાથી જ સુધારી શકાય છે. આજે રેટિનાના રોગોને કારણે દ્રષ્ટિની ગંભીર ખોટવાળા બાળકને જન્મ આપવો એ એક ભયંકર કમનસીબી છે. આ અનિવાર્યપણે સંપૂર્ણ અંધત્વ તરફ દોરી જાય છે. જીન થેરાપીના ઉદ્ભવ પહેલા ત્યાં કોઈ ઉપચાર ન હતો. 2017માં સ્પાર્ક થેરાપ્યુટિક્સે જીન થેરાપી ઇન્જેક્શન દવાની નોંધણી કરી. આ તકનીકો માટે આભાર. યુએસએના 27 દર્દીઓ પહેલેથી જ તેમની દૃષ્ટિ પાછી મેળવી ચૂક્યા છે અને ખૂબ જ ઝડપથી. સારવાર બાદ આ બાળકોએ પહેલીવાર સ્ટાર્સ જોયા. પરંતુ આ માત્ર શરૂઆત છે. આજે આપણી પાસે કઈ ટેકનોલોજી છે તેનું બીજું ઉદાહરણ નેનોરોબોટ્સ છે. નેનોરોબોટ્સ અથવા નેનોબોટ્સ એક પરમાણુ 100 નેનોમીટરથી ઓછા સાથે સરખાવી શકાય તેવા કદના રોબોટ્સ છે, જે માહિતીની હિલચાલ, પ્રક્રિયા અને પ્રસારણ અને એમ્બેડેડ પ્રોગ્રામના અમલના કાર્યો સાથે છે. જો તમે હજી સુધી હેલ્થકેરમાં નેનો ટેકનોલોજી કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે વિશે સાંભળ્યું ન હોય તો પણ તમે તમારા સ્માર્ટફોનમાં તેનો સક્રિયપણે ઉપયોગ કરી રહ્યા છો. તે નેનો ટેકનોલોજીને આભારી છે કે તમારો સ્માર્ટફોન ઘણા કલાકો સુધી ચાર્જ રાખે છે. મોબાઈલ નેટવર્ક્સ અને માઇક્રોપ્રોસેસર્સ આ બધી નેનો ટેકનોલોજી છે. નેનોરોબોટ બનાવવાની કિંમત માત્ર થોડા સેન્ટ છે અને તેને એસેમ્બલ કરવામાં માત્ર થોડી મિનિટો લાગે છે. આનાથી તબીબી સેવાઓના ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે અને નેનોરોબોટ્સના માઇક્રોસ્કોપિક કદને લીધે વ્યક્તિ સારવાર દરમિયાન કોઈ અગવડતા અથવા પીડા અનુભવશે નહીં. તમે માત્ર એક ગ્લાસ પાણી પીવો અને જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં નેનોબોટ ડોક્ટરો સારવાર કરે છે. આજની તારીખે નેનોરોબોટ્સ પહેલેથી જ આ કરી શકે છે. શરીરને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના કેન્સરના કોષોનો નાશ કરે છે. તમામ પેશીઓ અને અવયવોમાં દવાઓ પહોંચાડો. લોહીના ગંઠાવાનું દૂર કરો, હાર્ટ એટેક અને સ્ટ્રોકને અટકાવો. નિદાનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરો અને કોઈપણ રોગને તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં શોધી કાઢો અથવા તેની પૂર્વવૃત્તિ પણ. જીવલેણ સહિત કોઈપણ ચેપી રોગોના પેથોજેન્સનો નાશ કરો. આરએનએસના એકેડેમિશિયન પેટ્ર ગેરિયાએવ અને તેમના સાથીદારો દ્વારા એક અદ્ભુત તકનીકની શોધ કરવામાં આવી હતી. પદ્ધતિ લેસરનો ઉપયોગ કરીને તંદુરસ્ત ડીએનએમાંથી માહિતી વાંચવાનું અને તેને ધ્વનિ સ્પેક્ટ્રમના સ્વરૂપમાં રેકોર્ડ કરવાનું શક્ય બનાવે છે. જ્યારે આ ધ્વનિ તરંગ રોગગ્રસ્ત અંગને અસર કરે છે ત્યારે ક્ષતિગ્રસ્ત ડીએનએ કોડ પુનઃસ્થાપિત થાય છે અને દર્દી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ જાય છે. તમને લાગે છે કે વ્યક્તિ ખરેખર કેટલો સમય જીવી શકે છે? વ્યક્તિના જીવનને લંબાવવું પહેલેથી જ શક્ય છે. આજકાલ આપણા લાંબા આયુષ્ય આના જેવા દેખાય છે. જો કે આયુષ્ય લંબાવવું એ માત્ર 100 વર્ષથી વધુ રોગો વિના જીવવાની જ નહીં, પણ યુવાન શરીરમાં ચોક્કસપણે જીવવાની તક છે.
યુવાની અને આયુષ્યની ચાવી પહેલેથી જ મળી ગઈ છે. સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીએ જેનેટિક એજ રિપ્રોગ્રામિંગ માટે ટેકનોલોજી વિકસાવી છે અને તેના ઉપયોગ માટે લાયસન્સ મેળવ્યું છે. જરા કલ્પના કરો, 100 વર્ષની ઉંમરે તમે રમતગમત કરી શકશો અને તમે 25 વર્ષના હતા ત્યારે તે જ શારીરિક આકારમાં રહી શકશો. આ અસ્તિત્વમાં રહેલી કેટલીક તકનીકો છે, પરંતુ તેઓ આજે તમારા માટે ઉપલબ્ધ નથી કારણ કે આજે તમારા જીવન સિવાય તમારા માટે કોઈની કિંમત નથી. ઉપભોક્તાવાદી ફોર્મેટમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ રોગો અને એકલતાનો સામનો કરે છે, પરંતુ ક્રિએટિવ સોસાયટીમાં બધું બદલાઈ જશે. ક્રિએટિવ સોસાયટીમાં સંક્રમણના સમયગાળા દરમિયાન પણ તમામ અદ્યતન તબીબી તકનીકો દરેક માટે ઉપલબ્ધ હશે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ટેકનોલોજીઓ સચોટ નિદાન કરવામાં અને લોકોના સ્વાસ્થ્યને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં મદદ કરવા માટે વિશ્વભરના નિષ્ણાતોના જ્ઞાનને જોડશે. તબીબી ભૂલ, ખોટું નિદાન, સારવારથી થતી ગૂંચવણો અને આડઅસરો જેવી વિભાવનાઓ અદૃશ્ય થઈ જશે. હેલ્થકેર ઝડપથી માત્ર નિવારક બની જશે. અને ક્રિએટિવ સોસાયટીમાં લોકો બીમાર થવાનું બિલકુલ બંધ કરી દેશે. દરેક ઘરમાં રિવાઇટલાઇઝેશન કેપ્સ્યુલ હશે. જ્યારે તમે તેને દાખલ કરો છો, ત્યારે તમે થોડી જ મિનિટોમાં તમારા શરીરને સ્કેન કરીને રિપેર કરી શકશો અને તમારી ઈચ્છા મુજબ તમારા શરીરના આકારને પણ સુધારી શકશો. અંતે તમે તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના તમારી મનપસંદ વાનગીઓ અને મીઠાઈઓ ખાઈ શકશો. ક્રિએટિવ સોસાયટીમાં એક સુખદ બોનસ પ્રજાતિની મર્યાદાથી આગળના જીવનને લંબાવશે. 125 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરે પણ લોકો 20 વર્ષની ઉંમરના હોય તેવું લાગશે. તમે તમારા બધા સપના સાકાર કરવામાં સમર્થ હશો. ચીનની મહાન દિવાલ પર ચઢો, ન્યૂઝીલેન્ડના દક્ષિણ ટાપુ પર એક શ્વાસમાં 50 કિલોમીટર ચાલો, તમારા પૌત્રો સાથે દોડો અને તમારા 60 અથવા 90ના દાયકામાં સવાર સુધી સાલસા નૃત્ય કરો. આજે આરોગ્ય સંભાળ એક વ્યવસાય છે, જ્યારે આરોગ્ય એક મોંઘી વસ્તુ છે જે ઘણા લોકો પરવડી શકતા નથી. દરેક માટે આરોગ્ય સંભાળને ઉચ્ચ ગુણવત્તાની અને મફત બનાવવાનો આ સમય છે. ક્રિએટિવ સોસાયટીમાં શાશ્વત યુવાની અને સારું સ્વાસ્થ્ય એ તમારી વાસ્તવિકતા છે. આ માહિતી અત્યારે જ દરેક સાથે શેર કરો. આ માહિતી અત્યારે જ દરેક સાથે શેર કરો. When one hears the benefits of a person in the creative society, I for myself want to say that I want to live in such a society. Creative society is the real dream for everyone. To create a creative society, we must unite on the idea of a better society. We are not uniting on possessions, cultures, or houses. Unity does not mean that we all now start wearing the same type of clothes, listening to the same music, or thinking the same way. No, we unite in our diversity only on an idea, the idea of a better society. A society where human life comes first and where it's provided with the dignity of life from birth. A creative society is beneficial for every human being. And that's why I'm happy that the Creative Society is also supported by the Roma. Bogdan Chayanak from Poland will tell us about his vision of the Teneu de vorować się bachsa stypen romęgę, peceło speto, peceli luma tewen bachtawe Roma. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Nazywam się Bogdan Trojanek, jestem Romem z Polski, członkiem Rządowej Komisji, który pracuje na rzecz integracji i miłości do bliźniego, do brata mojego, do brata i siostra, nie tylko Romów. Mili Państwo, jest mi wielkim zaszczytem jest mi dzisiaj wystąpić z Wami tutaj, dzisiaj, na tym forum międzynarodowym, gdzie mogę podzielić się moją miłością, moim ciepłem do moich braci Romów, ale nie tylko do moich braci Romów, ale do wszystkich ludzi dobrego serca. A wiem, że dzisiaj oglądają i uczestniczą ludzie dobrego serca, ludziom, którym zależy na wielkiej zmianie, w której będzie miłość, tolerancja, przyroda.
Świat jest piękny, tylko ludzie go psują. Ale dzięki nam wszystkim, wielkiemu wsparciu, wielkiej miłości, ten świat będzie piękniejszy. Co jest warte drzewo bez liści? Usycha. Więc jeżeli my będziemy się wszyscy razem trzymać i będziemy jednym słowem mówić, jednym głosem mówić wszyscy: stop przemocy, stop niszczeniu świata i przyrody, świat będzie piękniejszy. Mieszkamy na całym świecie, bracia Romowie. Mamy swoją wspaniałą tradycję, kulturę, zwyczaje, miłość swoją. Czujemy się świetnie w tym naszych państwach, na pewno czujemy się, ale też apel do moich braci na całym świecie, żebyśmy potrafili się odnaleźć, żeby to była edukacja dla nas wszystkich. Szanowni Państwo, wielkim zaszczytem, że dzisiaj mogę powiedzieć taką prośbę moją, prośbę pobożnego człowieka. Do moich braci Romów i do Państwa, którzy słyszycie nas, którzy uczestniczycie w tym pięknym forum, to jest to, że my całym sercem łączymy się z Wami, jesteśmy. Dlaczego się łączymy? Bo w tym wszystkim widzimy, twórcze społeczeństwo robi wspaniałą robotę, wspaniałą pracę wykonuje na rzecz miłości. Chciałem z całego serca poprosić Was wszystkich, moich braci, PCU Luma, poprosić o to, żebyśmy od dzisiaj coś zmienili. My tego chcemy i pragniemy. Nie udawajmy, nie bądźmy obojętni na ludzi, na świat, na zwierzęta. Nie udawajmy, że nas to nie obchodzi, bo wiem, że Ciebie i mnie to obchodzi, bo to jest Twoja i moja przyszłość. Babcia mówiła mi o wielkiej miłości i tolerancji i nagle poznaję twórcze społeczeństwo, które mówi o wolnym świecie. To jest to, czego pragnie każdy człowiek. A my Cyganie szczególni, bo my Cyganie wolnym narodem jesteśmy. Nigdy nas nikt nie zmuszał do niczego, a jak zmuszali, to my się nie poddawaliśmy. Razem z Wami zbudujemy piękny świat. To jest dowód na to, że dzisiaj się łączymy na całym świecie, na tym forum międzynarodowym. I moi bracia Romowie na całym świecie, proszę Was, ja jako brat Rom, żebyście Wy przyłączyli się razem, żebyśmy razem integrowali się, byliśmy jak jedna pięść, siła, bo w jedności jest siła. Jak wszyscy będziemy razem, świat zmienimy. У вас может возникнуть вопрос, кто же все эти люди? А действительно, кто мы? Мы — это человечество. Созидательное общество — это и есть все человечество. Это не какое-то общество цветош, это общество, где есть место всем. Когда я говорю «все», это означает «все». Мы находимся на всех континентах нашей планеты. Мы все волонтеры, независимо от возраста, статуса, профессии и увлечений. Мы все в свое свободное время вносим свой посильный вклад в общее будущее человечества. Мы — это и байкеры, и бизнесмены, и банкиры, и учителя, и преступники, и генералы различных служб, и строители, и террористы, и политики, и таксисты, ученые, и моряки, и студенты, и спортсмены. Среди нас есть представители всех религий и сект. И да, среди нас есть даже масоны. И они тоже делают много хорошего и трудятся на общее благо людей. Наши взгляды разделяют и алкоголики, и наркоманы. А разве они не люди? Разве они не хотят нормальной жизни? Назовите кого угодно, он в любом случае тоже будет в наших рядах. От бандеровцев, коммунистов, фашистов и мафии. Я вам больше скажу, что среди нас даже есть демократы. Знаете, почему мы настолько разделены? Потому что раньше у нас не было одной общей идеи. У нас не было созидательного общества. Потребительский формат нас всех раздробил и поставил по своим нишам. Заставил разными путями добивать свой хлеб. Отвернул друг от друга в погоне за личным счастьем. Среди нас есть истинные герои и гении. Они уже долгие годы трудятся на благо человечества. Некоторые уже отдали жизни ради спасения человечества. Потребительский формат не позволяет нам сегодня назвать их имен, потому что потребительский формат их неизбежно истребит. Да, мы герои, но мы же и изгои сегодняшнего дня. Взять тех же талибов, они террористы. Почему им пришлось взять за оружие взяться? Вы задавали себе этот вопрос?
Мы не поддерживаем терроризм и не оправдываем их метода. Но прямо сейчас в Афганистане наши участники переводят этот форум для тех же талибов, которые взяли оружие по принуждению потребительского формата. Ведь они мечтали быть людьми, чтобы исполнились заветы пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Они мечтают о созидательном обществе. Шокирую вас еще раз. Среди нас есть даже пресловутая мафия, якудза, триада, сицилийская, русская, мексиканская, американская. А знаете, почему они наши участники? Потому что они люди. Но только в других условиях они могли бы быть настоящими людьми, а сейчас они жертвы. Как и все мы. Наш закон говорит, что они преступники, а мы говорим, что они жертвы этого формата. В других условиях они были бы героями в потребительском формате. Они рискуют жизнью, чтобы заработать на хлеб. А в других условиях они рисковали бы, чтобы улучшить жизнь каждого человека, были бы героями. Это рисковые люди, у них рисковый характер. Они не боятся рисковать, жертвовать собой, свободой, жизнью. Ну ради чего? Сегодня ради куска хлеба, а в других условиях, в созидательном обществе, они были бы исследователями. Самыми экстремальные и опасные профессии были бы для них. Их бы знал и гордился ими каждый человек на планете. Давайте говорить честно. Ведь на преступную стезю в ряды мафии, протест против несправедливости этого потребительского формата. А разве это не преступление? Весь этот потребительский формат. Стоит просто изменить условия, и миллиарды людей получат шанс на прекраснейшую жизнь. Без унижения и притеснения. Жизнь, где равенство и справедливость для всех. К чему стремятся сейчас эти люди? Кто-нибудь заглядывал к ним в душу? Никто. Никто, кроме нас. Сейчас они гонимы обществом, но ведь потребительский формат их сделал такими. Потребительский формат нас разделил, сделал нас бандеровцами, фашистами, коммунистами, кем угодно, но не людьми. Потребительский формат разделил нас как только можно, а мы хотим объединиться и стать единой цивилизацией. Когда человек живет в достатке, есть завтрашний день и мир прекрасен, все лучшее будет процветать в любом человеке. И в этом смысл созидательного общества. Не только физически спасти человечество, но и морально спасти. И нам не надо будет защищать педофилов, обрекая детей на издевательства. Не надо бороться за гендерную идентификацию. Сможем жить и наслаждаться жизнью, потому что жизнь дается один раз на этой планете. И дана жизнь человеку для гораздо большего, чем ссориться, умирать за чьи-то интересы. Чтобы кто-то украл очередной миллиард, должны гибнуть десятки тысяч людей. Разве это не бред? За что воюем? За чужие амбиции. Когда весь мир принадлежит человечеству, каждый будет заботиться об общем благе, и не нужны будут квоты на экологию. Мы будем жить в симбиозе с планетой, не как паразиты, а как симбиотики. От нас планете будет польза, а от планеты нам. Говорят, что сейчас человечество сократить, так как мы съедаем планету. Поверьте, в созидательном обществе никто никого не съест. Хватит и питания, и ресурсов, чтобы прокормить 50 миллиардов, и то мало будет людей в созидательном обществе. Потому что те цели, которые мы ставим перед человечеством, амбициозны и реальны, и достижимы. В отличие от целей, которые ставит потребительский формат. В потребительском формате главное — это потребление. Мы же хотим жить в прекрасном будущем, где мы единые, где мы одна цивилизация. Мы хотим спасти не только человечество, но и человека в каждом. Спасибо. We're all people. We're all united by the fact that we want to live, but to live decently, safely, and happily, to live in creative society, because in creative society, everyone will benefit.
And right now, I would like to pass the floor to American politician, 2020 presidential candidate, ambassador, and International Human Rights Commissioner Robbie Wells. હેલો મહિલાઓ અને સજ્જનો, હું આ સીમાચિહ્નરૂપ આંતરરાષ્ટ્રીય મંચમાં ભાગ લેવા માટે સન્માનિત છું. હું વિશ્વભરના લોકો સુધી પહોંચવાની તક માટે આભારી છું, તમારા પ્રિય મિત્રો. હું અમારા પ્રતિષ્ઠિત વક્તાઓ સાથે સંમત છું. આપણી આબોહવા અને ભૌગોલિક રાજકીય પરિસ્થિતિ ખૂબ જ તાકીદની છે. મારા વતન યુએસમાં પણ અર્થવ્યવસ્થા ઝડપથી તૂટી રહી છે. રેકોર્ડ ફુગાવો અમારા પગાર અને બચતને ખાઈ રહી છે, અને વધુને વધુ લોકો શેરીઓમાં છોડી દેવામાં આવ્યા છે કારણ કે તેઓ હવે તેમનું ભાડું ચૂકવી શકતા નથી. એના વિશે વિચારો. હાલમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં બાળ ગરીબીમાં અભૂતપૂર્વ વધારો થયો છે. આજે રાત્રે કેટલા બાળકો ભૂખ્યા સૂઈ જશે અને આવતીકાલે કેટલા વધુ ભૂખ્યા સૂઈ જશે તે સમજીને મારું હૃદય લોહી વહી રહ્યું છે કારણ કે પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ રહી છે. અને આ બધું અમેરિકામાં છે. અમેરિકામાં બાળકો ભૂખ્યા સૂઈ જાય છે. તે ક્યાંક વિકાસશીલ દેશોમાં નથી, તે પહેલાથી જ અહીં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં થઈ રહ્યું છે. આ બધું એ હકીકત હોવા છતાં કે આપણે વિશ્વમાં સૌથી વિકસિત રાષ્ટ્ર છીએ. અને હવે આપણે આપણા જ દેશમાં સલામત નથી અનુભવતા. બાળકોને શાળાએ મોકલતી વખતે આપણામાંના દરેક ડરતા હોય છે. અને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ભગવાન ન કરે કે તેઓ દૂર હોય ત્યારે તેમને કંઈ ન થાય, અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે તેઓ જીવંત ઘરે આવે. સમાજનું ધ્રુવીકરણ તેની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યું છે. આપણે વિભાજિત થઈએ છીએ, આપણે એકબીજાની વિરુદ્ધમાં છીએ, અને આપણે આપણા પડોશીઓથી ડરીએ છીએ. અને આ બધું એવા સમયે થઈ રહ્યું છે જ્યારે આપણે એકદમ એક થવું જોઈએ. કારણ કે આબોહવા આપણને, અમેરિકનો અને આપણા સુંદર દેશને પૃથ્વીના ચહેરા પરથી હટાવી રહી છે. આ પરિસ્થિતિઓ કે જેમાં આપણે આપણી જાતને શોધીએ છીએ તે આપણી પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી. અમે હવે ઊભા રહી શકતા નથી અને આશા રાખીએ છીએ કે આ દુઃખસ્વપ્ન એક ખરાબ સ્વપ્નની જેમ તેની જાતે જ દૂર થઈ જશે. તે દૂર થશે નહીં, અને જ્યાં સુધી આપણે સાથે કામ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આપણે અનિવાર્ય અંતનો સામનો કરીશું. આ પહેલી વખત છે જ્યારે માનવતા આવી ગંભીર પરિસ્થિતિમાં જોવા મળી છે. તેથી અમને એક નવી એક્શન પ્લાનની જરૂર છે. હાલના કાર્યક્રમો આપણને બચાવશે નહીં. શું હું તમને કોઈ રહસ્યમાં આવવા દઉં? અમે રાજકારણીઓ, અમે બીમાર છીએ અને અમારી અવિરત નવી એક્શન પ્લાનની ઘોષણા કરીને થાકી ગયા છીએ જ્યારે સમજાયું કે તેઓ કામ કરતા નથી. અમારી ઓફિસ માટે લડતી વખતે આપણે ક્યાં સુધી એકબીજાને બદનામ રાખી શકીએ? અમારી પાસે આ રાજકીય રમતો માટે સમય નથી. આપણને એક કાર્યકારી મોડેલની જરૂર છે જે આપણા વિભાજિત સમાજને એક કરશે અને અપરાજિતને હરાવી દેશે. અને મારો મતલબ છે આબોહવા. કારણ કે આપણે ગમે તેટલા એકબીજાની સામે ઊભા રહીએ, આપણા બધાનો એક જ દુશ્મન છે, જે આબોહવા છે. આપણા બધા માટે, બધા સમાજ માટે મોટા થવાનો અને નિષ્ક્રિય થવાનું બંધ કરવાનો આ સમય છે. આપણી નિષ્ક્રિયતાની કિંમત માનવ જીવન છે. આપણું જીવન. હું અમેરિકન છું. હું અમેરિકામાં મોટો થયો છું. હું આજે જે કંઈ છું અને મેં જે કંઈ હાંસલ કર્યું છે તે મારા દેશ, આ દેશના લોકો, મારા માતાપિતા અને મારા શિક્ષકોનો ઋણી છું. મારા દેશને પાછું આપવાનો સમય આવી ગયો છે, જેને હવે રાજકારણના નવા સર્જનાત્મક ફોર્મેટની ખૂબ જ જરૂર છે. પરંતુ સૌ પ્રથમ, હું એક માણસ છું. આપણા સહિયારા ગ્રહ પૃથ્વીનો રહેવાસી. આપણે બધા આ ગ્રહના રહેવાસીઓ છીએ, એક રાષ્ટ્રના લોકો કરતાં નજીકથી જોડાયેલા છીએ. આપણે માનવતાના અનિવાર્ય દોરથી જોડાયેલા છીએ. આ ગુણવત્તા છે જે આપણા નિશ્ચય અને દ્રઢતા સાથે સમગ્ર વિશ્વમાં સર્જનાત્મક સમાજનું નિર્માણ કરવામાં મદદ કરશે.
આ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને હું ઘોષણા કરવા માંગુ છું કે અમે 2024માં રાષ્ટ્રપતિ માટે ચૂંટણી લડીશું કે કેમ તે અંગે નિર્ણય લેવા માટે હું થોડા મહિનાનો સમય લઈ રહ્યો છું. આગામી વર્ષની 1 લીટર તારીખ સુધીમાં તે નિર્ણયની અપેક્ષા રાખો. મારી ચૂંટણી પ્રચારનો પાયાનો પથ્થર, જો હું ચૂંટણી લડવાનું પસંદ કરીશ તો તે ક્રિએટિવ સોસાયટીનું નિર્માણ થશે. કારણ કે માત્ર ક્રિએટિવ સોસાયટીના 8 સ્તંભોને બંધારણમાં સામેલ કરવાથી જ તમામ લોકો માટે સુરક્ષિત, સ્થિર, આરામદાયક અને સુખી જીવનની ખાતરી મળશે. શા માટે 8 સ્તંભો, તમે પૂછી શકો છો? ઠીક છે, હું ઘણીવાર અમેરિકાની આસપાસ ફરું છું અને મતદારો સાથે વાત કરું છું. અને મારા પર વિશ્વાસ કરો, તેઓ જે ઈચ્છે છે તે બધું આ 8 સ્તંભોમાં પહેલેથી જ લખાયેલું છે કારણ કે લોકોએ પોતે જ તેમને ઘડ્યા છે. અને સમાજ જે પસંદ કરે છે તેના માટે હું છું. આ વૈશ્વિક કટોકટી જુઓ. મારા માટે તે સ્પષ્ટ છે કે ક્રિએટિવ સોસાયટી એ બધા માટે એક અદ્ભુત વિશ્વનું નિર્માણ કરવાની એકમાત્ર તક છે. તે વિશ્વ કે જેના વિશે આપણામાંના દરેક સ્વપ્ન જુએ છે. અમેરિકા ગમે તેટલું મહાન હોય, આપણે એકલા આબોહવા પર કાબૂ મેળવી શકતા નથી. તેથી ઉપર કહ્યું તેમ, આ સામાન્ય શત્રુને હરાવવા માટે આપણે આપણા મતભેદોને બાજુએ મૂકી એકબીજા સુધી પહોંચવું જોઈએ અને સાથે મળીને સમાજનું સર્જનાત્મક સ્વરૂપ પસંદ કરવું જોઈએ. હું અંત સુધી ક્રિએટિવ સોસાયટી માટે ઊભો રહીશ. અને જ્યારે હું જીતીશ, જો હું 2024માં પ્રમુખપદની ચૂંટણી લડવાનું પસંદ કરીશ અને મને ખબર છે કે હું જીતીશ, તો હું ફક્ત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં સર્જનાત્મક સમાજનું નિર્માણ કરીશ. બીજી એક વાત, અને તમે અહીં આ શબ્દો પર આધાર રાખી શકો છો, હું પુતિન અને શી જિનપિંગને એક જ ટેબલની આસપાસ મૂકીશ અને તેઓ ક્રિએશન સોસાયટી સ્વીકારશે. અને સાથે મળીને આપણે ચોક્કસપણે આપણા ગ્રહને બચાવીશું. ભગવાન આજે રાત્રે જોતા વિશ્વભરના તમારામાંના દરેકને આશીર્વાદ આપે અને ભગવાન આ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને આશીર્વાદ આપતા રહે. અને ભગવાન આ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને આશીર્વાદ આપતા રહે. Wow, this is a very honorable promise. And absolutely all people want to live in the creative society. But many don't know about this format yet. At today's forum, we described in detail how the creative society will benefit each individual. Now, let's watch a video and hear from the people themselves. હું રોગમુક્ત વિશ્વમાં જીવવાનું સ્વપ્ન જોઉં છું. મારી સ્વપ્નની દુનિયા જ્યાં દરેક સાથે ન્યાયી વર્તન કરવામાં આવે છે, દરેક સાથે સમાન વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. હું માનું છું કે સાર્વત્રિક મૂળભૂત આવક જેવું કંઈક તદ્દન વાજબી હશે. દરેક વ્યક્તિને પાણી, સલામતી અને શિક્ષણ અને કાં તો ખોરાકનો પુરવઠો અથવા તેમના પરિવારો માટે ખોરાક પૂરો પાડવાના સાધનનો અધિકાર છે. મને એવું લાગે છે કે એકવાર કોઈ વ્યક્તિ જન્મે છે, તેને પહેલાથી જ સારી રહેવાની પરિસ્થિતિઓ પ્રદાન કરવી જોઈએ, આવાસ અને ખોરાક. મને લાગે છે કે બધા પાસે પાયાની મૂળભૂત જરૂરિયાતો જેવી કે ખોરાક, પાણી, દેખીતી રીતે વીજળી હોવી જોઈએ. આરોગ્ય પર ભાર મૂક્યો, કારણ કે સ્વાસ્થ્ય વિના આપણે કશું કરી શકતા નથી. હા, માત્ર મફત આરોગ્ય સંભાળ પણ. તે મહાન હશે જો આ ગ્રહ પરની દરેક વ્યક્તિ પાસે તેમના જન્મ સમયે પહેલેથી જ આવાસ હોય. જો દરેક વ્યક્તિ તેને જે ગમે છે તેની સાથે કામ કરી શકે, તો મને લાગે છે કે આપણે સમાજમાં મોટો તફાવત જોઈ શકીશું. જન્મસિદ્ધ અધિકાર દ્વારા માણસને મુક્તપણે ફરવાની સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ. ત્યાં સરહદો ન હોવી જોઈએ કારણ કે હું માનું છું કે ભગવાને દરેક માટે પૃથ્વી અને આકાશ બનાવ્યું છે, પરંતુ લોકો તેને વિભાજિત કરવા લાગ્યા. મને લાગે છે કે દરેક વ્યક્તિને યોગ્ય અધિકાર મળવો જોઈએ. મને લાગે છે કે બાળક પાસે પ્રેમાળ ઘર હોવું જોઈએ.
અને કદાચ સરકારે એવા પરિવારોને ટેકો આપવો જોઈએ કે જેમની પાસે તેમના બાળક પર એટલા પૈસા નથી. મને લાગે છે કે માતાઓને બાળકોને ઉછેરવામાં મદદ કરવાના ફાયદા હોવા જોઈએ. સૌપ્રથમ તે ચળવળની સ્વતંત્રતા સાથે કરવાનું છે. પ્રાથમિક શિક્ષણ મફત હોવું જોઈએ. તે મૂળભૂત માનવ અધિકાર છે. ટકી રહેવા માટે મફત આરોગ્ય લાભો, કારણ કે કેટલાક માતાપિતા કટોકટીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. એકબીજા સાથે લડશો નહીં. મને લાગે છે કે લોકો માટે સ્વચ્છ પાણી અને સારો ખોરાક હોવો જરૂરી છે. અલબત્ત, શાંતિપૂર્ણ વિશ્વ, આદર્શ રીતે રોગો વિનાનું વિશ્વ, જેથી આપણે શક્ય તેટલા રોગોનો ઉપચાર કરી શકીએ. રોગોના સમગ્ર સ્પેક્ટ્રમ. દરેક વ્યક્તિના માથા પર છત હોવી જોઈએ. દરેકને રોજગાર મળવો જોઈએ, મફત શિક્ષણ મળવું જોઈએ, મફત આરોગ્ય સંભાળ મળવી જોઈએ. ખુલ્લા અને તકનીકી સમાજમાં જ્યાં તમારે કદાચ દિવસમાં 3 કે 4 કલાક કામ કરવું જોઈએ અને ફક્ત તે જ કામ કરવું જોઈએ જે તમારા માટે રસપ્રદ હોય. હકીકતમાં આજકાલ લોકો માટે બિલકુલ કામ ન કરવા માટે પૂરતી તકનીક છે. વિશ્વ જ્યાં સહયોગ એ મુખ્ય હેતુ જેવું છે અને માત્ર સ્પર્ધા નથી. સમાજ કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિને વિકાસ માટે સાધનો આપે છે. એક એવો સમાજ જ્યાં દરેક વ્યક્તિ પોતાની ક્ષમતા પૂરી કરી શકે. તક. હા. સુખી જીવનની તક. શિક્ષણ, સલામત ઘર, સુરક્ષિત ઘર અને સમાન અધિકારો. વૃદ્ધાવસ્થા યોગ્ય હોવી જોઈએ, પેન્શન યોગ્ય હોવું જોઈએ. એવી દુનિયામાં જીવવું જ્યાં માનવ જીવન સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. હા, મને પણ એવું લાગે છે. દરેક વ્યક્તિને માહિતીની એક્સેસ હોવી જોઈએ અને સત્તામાં રહેલા લોકો દ્વારા તેને વિકૃત ન કરવી જોઈએ. સમૂહ માધ્યમ મુક્ત હોવું જોઈએ. ઠીક છે, હું માનું છું કે માનવ જીવન પ્રાથમિકતા છે. તમારે જે વાતાવરણમાં તમે કામ કરો છો તેની સંભાળ રાખવી પડશે. તેથી સંસાધનો વહેંચવા પડશે, પોષવું પડશે, દરેક માટે રોકાણ કરવું પડશે, માત્ર થોડા શ્રીમંત લોકો માટે જ નહીં. સરકારે દરેકનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને દરેકે શાંતિથી જીવવું જોઈએ. મૈત્રીપૂર્ણ બનવા માંગો છો, એકબીજાને સહકાર આપવા માંગો છો, એકબીજાને મારવા નહીં. આર્થિક સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ. તે સુનિશ્ચિત કરવું જરૂરી છે કે કાયદાનું પાલન કરવામાં આવે અને માનવ જીવનનું સન્માન કરવામાં આવે. અમે સેનામાં તમામ પૈસા રોકીએ છીએ. આપણે તેનું રોકાણ શિક્ષણમાં કરવું પડશે. દુનિયામાં ભૂખ નથી. વિશ્વમાં શાંતિ અને લોકો વચ્ચેના સંબંધો મૈત્રીપૂર્ણ હોવા જોઈએ. મારા માટે તે યુદ્ધ વિનાનું વિશ્વ છે, વૈકલ્પિક વિશ્વ છે, પરમાણુ શક્તિ વિનાનું વિશ્વ છે, બોમ્બ અને ખાણો વિનાનું વિશ્વ છે. હું ગુનામુક્ત વિશ્વમાં રહેવા માંગુ છું. તમે જાણો છો, જ્યાં સરકાર તેના વચનો પૂરા કરે છે. શું તમે ક્રિએટિવ સોસાયટીને ટેકો આપો છો? અલબત્ત, હું તમારી જેમ સક્રિય સહભાગી છું. ક્રિએટિવ સોસાયટી એ છે જે આપણે આજે બનાવી રહ્યા છીએ. શું તમે ક્રિએટિવ સોસાયટીને ટેકો આપશો? ચોક્કસપણે, હા. ચોક્કસપણે. હા, ચોક્કસ. હા, હું આનું સમર્થન કરું છું. હું ચોક્કસપણે સર્જનાત્મક સમાજને સમર્થન આપીશ. અલબત્ત, હું તેને સમર્થન આપું છું. હું માનું છું કે તે વિશ્વને વધુ સારી જગ્યા બનાવશે. હું ફક્ત માનતો નથી, મને ખાતરી છે. તે સમગ્ર વિશ્વ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તે એક અદ્ભુત પહેલ છે. હા, હું ચોક્કસપણે ભાગ લેવા જઈ રહ્યો છું. હું ઈચ્છું છું કે ક્રિએટિવ સોસાયટી દયાળુ, ખુલ્લા અને તેજસ્વી લોકોનો સમાજ ભાવિ પેઢીઓ માટે હોય. અને મને તે અમારા માટે પણ ગમશે. ચોક્કસ, કારણ કે હું ખરેખર તે હવે કરી રહ્યો છું. અંદરથી આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સાચું શું છે. અમુક સમયે અમે જવાબદારી અન્ય લોકો પર ફેરવી દીધી કારણ કે અમને લાગ્યું કે તેઓ અમને બચાવી શકશે. પરંતુ જેઓ ખરેખર આપણને બચાવી શકે છે તે જ આપણે પોતે છીએ. અલબત્ત, હું ઈચ્છું છું ટેકોને ન જોઈએ. આપણે બધા આવા સમાજમાં રહેવા માંગીએ છીએ. હા, ચોક્કસ. અમે ટેકો આપીએ છીએ અને અમે આ સમાજ જેવા સપના જોઈ રહ્યા છીએ. હા, ચોક્કસપણે, હા. હા, હું ચોક્કસપણે તે ઈચ્છીશ. હું તેના વિશે સ્વપ્ન જોઉં છું. શું તમે સમાજના સર્જનાત્મક સ્વરૂપને સમર્થન આપો છો? કોઈ શંકા નથી, હું ચોક્કસ કરું છું. હા, ચોક્કસપણે. હું ચોક્કસપણે બોર્ડ પર છું, 100%. અલબત્ત, હું આવી ક્રિએટિવ સોસાયટીમાં રહેવા માંગુ છું. ચોક્કસપણે. મને લાગે છે કે તમામ વાજબી લોકો તેનું સમર્થન કરે છે. અલબત્ત, એક નવી દુનિયા હશે. અને હું ચોક્કસપણે તેનું સમર્થન કરું છું, માત્ર શબ્દોથી જ નહીં, પણ કાર્યો અને ક્રિયાઓથી પણ. અલબત્ત, હું માનું છું કે આપણે બનાવેલી દુનિયામાં ટકી રહેવાનો આ એકમાત્ર રસ્તો છે. સંપૂર્ણપણે હા. હું ઈચ્છું છું કે તમામ લોકો શક્ય તેટલી વહેલી તકે ક્રિએટિવ સોસાયટીમાં રહેવાનું શરૂ કરે કારણ કે હું માનું છું કે ખરેખર સુખી અને શાંતિપૂર્ણ જીવન જીવવાની આ અમારી તક છે. હું કરીશ, દેખીતી રીતે.
અને સૌથી અગત્યનું, મારી ઉંમરના મારા જેવા વ્યક્તિ માટે હું ઈચ્છું છું કે મારા બાળકો અને પૌત્ર-પૌત્રો આવો સમાજ હોય. તેથી જ હું ખૂબ જ સપોર્ટિવ રહીશ. એટલા માટે આપણી પાસે સમાન અને સર્જનાત્મક સમાજ હોવો જોઈએ જે બધા માટે સંસાધનો ફેલાવે. અલબત્ત, હું તેનું સમર્થન કરું છું. હું એક માતા છું અને ટૂંક સમયમાં દાદી બનીશ. હું ચોક્કસ તેને સમર્થન આપું છું. અને કોણ નથી? જો સમાજનું આ પ્રકારનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વમાં છે, તો કોઈ પણ વાજબી વ્યક્તિ ચોક્કસપણે તેને સમર્થન આપશે અને તેના માટે ઈચ્છા રાખશે. તેનું નામ ક્રિએટિવ સોસાયટી, ગુડ સોસાયટી, હેપ્પી સોસાયટી અથવા ગમે તે હોય. શું તમે ક્રિએટિવ સોસાયટીને ટેકો આપો છો? સંપૂર્ણપણે. અમે પણ તેને સમર્થન આપીએ છીએ. સમાજનું સર્જનાત્મક સ્વરૂપ અમે તેને સમર્થન આપીએ છીએ. હા, અલબત્ત હું કરું છું. હા, ચોક્કસપણે હું સમાજના સર્જનાત્મક સ્વરૂપને સમર્થન આપું છું. હું સર્જનાત્મક સમાજને ચાહું છું. સર્જનાત્મક સમાજ મારામાં છે. હું સર્જનાત્મક સમાજ છું. હું ચોક્કસપણે તેનું સમર્થન કરું છું. ચોક્કસપણે 100%ની જેમ ઘણા કારણોસર. પરંતુ તમે જાણો છો, દરેક જણ કહેશે, "ઓ હા, સરસ, અમે ઓછું કામ કરીએ છીએ." ના, તે ઓછું કામ કરવા વિશે નથી, તે વધુ હાંસલ કરવા વિશે છે. ચોક્કસ. તે ઘણા લોકો ઈચ્છે છે અને દરેક તેના માટે પ્રયત્ન કરે છે. તે સૌથી મહાન સમાજ હશે. જો આપણે બધા ખરેખર સંગઠિત થઈએ, તો કોઈ ખરાબી મહાન સમાજ હશે. જો આપણે બધા ખરેખર સંગઠિત થઈએ, તો કોઈ ખરાબી નહીં હોય. Now we're at the stage of informing about the creative society. We need to start talking openly and loudly to everyone that we want to live in the creative society. We need to spread this information. Now you can tell everyone about the creative society, and in this way, we will form an electoral request to politicians. At the next election, we will vote only for politicians who support the creative society. And if there are no such people, then we will not vote for anyone. This is the only way we will change the format of society to the creative one, peacefully and quickly. There is nothing more valuable than human life. It cannot. Let's restore our right to life. And now, we want to present a song prepared for us by participants of the Creative Society from Africa. The song is called "We Will Rise." We will rise, we will rise, we will rise, we will rise, creating society. We will rise in power of unity. We will rise. Every day, wake up. You want the news and ask yourself, why? If one day the hatred and all the fight comes to an end, if one day the killing and greed is over, if one day humanity's mind is sober, every time you wake up, you make the world we are living in. Nooks and guns await us as we are walking on the streets. We are sent to kill each other in wars. Do we want to? No one even asks. We will rise. What we want is a peaceful life. It is every one of us. We want to live, not just survive. The power is within us.
We were very famous singer and very talented Dr. Phyllis Duque for his song, We Will Rise, as an expression of the African voice for the Creative Society technology. Technology, as we know, should always serve to improve our lives. But today, it's impossible, even though we live in a time of technological breakthroughs. We are limited by the consumer format. Only by joining together will we move to a level of technology that you could never even dream of. Free energy, life extension, smart and technological cities, nano robots, robotic assistants, and various drones, artificial intelligence systems, and much, much more. There's simply not enough time to list all the technologies. So let's watch a video about the essential technologies available to everyone in the Creative Society. Any sufficiently advanced technology is from magic. Author C. Clarke. What is your wildest dream? What will you get when it comes true? A big, beautiful house, a super modern, lots of traveling. Do you want to work less and spend more time with your family and friends? What do you personally dream of? What if dreams come true for every person on earth and the Creative Society will come? Have you thought about it yet? A human being is the most valuable element in the Creative Society. Therefore, the first thing that will be developed and applied is technology that will free you from hard, grueling, and dangerous labor. It will be done by robots and artificials. Nowadays, in the consumerist format, the introduction of advanced technology will leave you without work, but in the Creative Society, it will be different. In addition to the universal basic income of $10,000 a month, you can earn extra money and work at a pace you feel comfortable. No more than 4 hours a day, 4 days a week. And if you're an entrepreneur or businessman, schedule your time the way you want without worrying about anything, because both you and your employees have a universal basic income, and all the cutting-edge technologies and robotics are there for you. As of today, robots are already capable of taking on the most labor-intensive tasks in agriculture, metallurgy, mining, automotive, and other industries, and even in the neutralization of radioactive waste. If you don't want to work, then don't work. You can afford it. But how long will you be able to lie on the couch? A week? A year? You'll have lots of opportunities to do what you love and earn an income that you could only dream of before. You will be able to learn new professions and skills and educate yourself as much as you want. In education, there will be such technologies that will make the learning process super interesting, easy, and interactive. Virtual reality glasses and holograms are already being used today. One of the most important areas that will be upgraded with the most advanced technology is the protection of human life and his safety. Thus, you will be safe and secure everywhere. You won't be afraid to come home late at night. You won't be afraid to let your child be alone outside. You will be able anywhere in the world and nothing bad will happen to you. Safe city systems have already created based on artificial intelligence. They can quickly respond to emergencies, protect citizens and visitors every day, investigate and even prevent crimes. Intelligence systems and road infrastructure are already capable of controlling traffic throughout the city and ensuring safety. They can prevent traffic jams, send a signal to the car about a pedestrian who is about to jump out onto the road, and even intervene in case of a possible collision and activate the brakes. Imagine that you're going home in such a smart city, for example, in an autopilot air taxi. You chat via video call or watch your favorite movie. You walk into your beautiful big house, and you already have a hot dinner waiting for the whole family. And artificial intelligence have already washed, ironed, tidied everything, and ordered food. Who has cooked the dinner then? Homework can already scan your refrigerator, find the right gadgets in your cupboard,
and cook a meal of any world cuisine on its own. The updated version will be able to put dirty dishes in the dishwasher and put clean ones in the cupboards. And these innovations will become available to you already during the transition period of the consumerist format of society to the creative one. And in a few years in the creative society, there will be even more pleasant surprises awaiting you. Peer replicators of food, clothing, and everything you need. Have you ever heard what a replicator is? It's a device which creates an item you need, from a hamburger to a t-shirt, or earrings from elementary particles. To do that, it uses the information about the object and a small amount of energy. A company from California has already created the technology of the future that makes drinks right from molecules. The cartridge system makes it possible to make thousands of natural drinks with almost no waste. And this is just the beginning. The breakthrough discovery of nanotube technology by Massachusetts and Yale graduates allows them to manipulate matter at the molecular level and already obtain gasoline and other fuels directly from the air. When this technology is everywhere, what does that future look like? What I'm picturing is something like the size of a mini fridge that essentially can take waste materials and turn them into useful products like fuels and building materials. The air and turn it into fuels or building materials. The use of replicators will not only make our lives easier, but will also greatly improve our health. We will stop eating artificial foods, as we do now, which contain a lot of harmful chemical additives and flavor enhancers. Food from a replicator will be real, very tasty, and healthy. It is made from elementary particles, the same as in natural products. Remember, the taste of really natural food. Of course, if you love to cook yourself, you'll cook your own pleasure, maybe even in tandem with the famous chef. Your smart house in the creative society is a house that not only takes care of chores and food, but also of you and your family. It will be able to monitor your health indicators. For example, acoustic team developed. It can monitor your heart and breathing in real time without you noticing it. You can even talk through it, answer the phone, and communicate with other people. Smart toilet with the smart health function will take tests and send the results to artificial intelligence and, in case of abnormalities, to your doctor. It will advise you on how to adjust your diet. It will tell you what kind of food is not good for you and warn you about the risks of certain diseases. Smart mirror will track your health vitals while you're getting dressed. It will help your elderly parents stay in touch with the doctors. It will also take care of your skin. It will detect problems in time and even help to choose the right product for you. In the creative society, even for beauty, there will be used the most advanced technologies. You will be able to save time by getting your manicure in minutes and building your eyelashes by an ultra-fast robot, or try on clothes in a virtual dressing room. Sure, you like it already. What's next? Watch this. Thanks to the introduction of energy innovations, such as a fuel-free generator, the house will be completely autonomous. No more utility bills, not even for the heating. In the creative society, everything will be focused on the continuous improvement of goods and services. Imagine you won't have to repair your car or home appliances because they don't break. What will you do after a delicious lunch? Do you want to go to your favorite band's concert? Train will get you there in minutes because it can reach speeds of over 1,000 kilometers an hour. Countries such as the USA, Canada, China, and South Korea are actively developing vacuum and magnetic train technology, and they are competing for leadership in this futuristic technology. Do you want to spend a vacation somewhere on uninhabited islands or meet up with a friend on the other side of the planet? Already today, NASA is developing a silent supersonic aircraft for commercial use. It will cut the duration of flights by at least in half. And this is just the beginning, because space technology and the creative society will serve people on Earth as well. You will get anywhere in the world, not only quickly, but absolutely for free. No visas,
no bureaucracy. There will be complete freedom of movement for everyone. You will be welcome in every corner of the world. There will be one world. No wars, no enmity. We'll have nothing to fight about anymore. True human values will finally return to society. Cutting-edge technology will cleanse the planet of all garbage without harming the environment. Even today, innovations make it possible to completely recycle us into raw materials for repeated further use in industry. You will be surprised to know what great prospects of society. Garbage will become the most valuable raw material because the introduction of replicator technology will help to completely break down garbage and unnecessary things into elementary particles, and then read everything we need from them without leaving home, from food and clothes to gadgets and so on. We will no longer have to destroy the planet and kill animals to survive. In the creative society, we will be able to breathe clean air again, drink crystal clear water, and enjoy the pristine beauty of the oceans and forests. Have you decided what you'll do in the creative society? Have you long been dreaming of spending more time with your family or changing your career? Or would you like to learn how to surf on the best beaches in the world after work, travel with friends? Or maybe you dream of seemingly simple things, for your parents to be protected and live long, for your children to be healthy, and that for you, yourself, that you won't grow old and live more than 100 years. The creative society is better than you have something you couldn't even imagine. And it's a society focused on your needs and of the best technology, the world's best practices, all for you. Imagine your dream. It will become a reality in the creative society. In order to get to the creative society, just a few simple actions are required. Explore the idea, embrace it, and pass it on. Look at the logo. If we make it so popular that when you go into any supermarket, cafe, hairdressers, gym, cab, turning on any channel, go into any social network, you will see the logo, that would mean that the idea of creative have spread. That is our first priority, to make sure that everyone knows about the idea as soon as possible. After that, we can move on to the second stage of building the creative society. It is simple and quick, without protests, rallies, and bloodshed. Let's look at just a few examples of how millions of people worldwide are already spreading the information about the creative society. Важно, чтобы все 8 миллиардов человек узнали и поддержали проект «Созидательное общество». Как это можно сделать? С чего начать? Рассказать о созидательном обществе своей семье, друзьям, соседям, коллегам по работе, в общем, всем, кого ты знаешь. Делись информацией о созидательном обществе в соцсетях. Ты можешь писать комментарии под видео, записывать видеоблоги, писать посты и делиться ими в пабликах. Размещай баннеры на своих личных веб-сайтах и аккаунтах. Пусть соцсети взорвутся от информации о созидательном обществе. И каждый pользователь сети разнесет эту весть по всему миру. Trabajo con un grupo grande de voluntarios en los que tenemos una cuenta oficial de Sociedad Creativa. Мне уже за 60, я бабушка, я блогер. В своих постах я рассказываю о созидательном обществе. Ahojte priatelia, moje meno je Gabo Kocák a som šéf kuchárov. Informovanosť je prvou a to najťažšou fázou pri vytvorení tvorovej spoločnosti, takže ja sa snažím príležitosti, či už je to pri stretnutí s rôznymi ľuďmi, hostiami a tak ďalej, informovať o tvorivej spoločnosti, pretože každý jeden človek, s ktorým sa zhováram, chce žiť miery a dostatku. Носи одежду с логотипом созидательного общества.
например, футболку или бейсболку. Utilizamos chompas, camisetas, gorras, entregamos tarjetas con el logotipo y con la página web. Ты всегда в тренде, если на твоей одежде лого созидательного общества. Wer baut denn alles die kreative Gesellschaft auf? Созидательное общество. Установи знак в своем дворе. Наклей наклейку с логотипом созидательного общества на свой автомобиль. Укрась логотипом свой велосипед. Bueno, como ven, tengo acá estampado una polera con la sociedad creativa. Bueno, esa es una de las formas. Le puse un sticker al carro, dice Sociedad Creativa. Y aquí el QR, donde pueden escanear la gente y entrar a la página principal. I support Creative Society and I inform people about Creative Society, as you can see on my car and even on the plate. Greetings from the Netherlands. We are volunteers from Amsterdam excited to spread the knowledge about the Creative Society by placing a sticker on our bike. Indeed, there is actually more bikes than people in the Netherlands. So you can imagine how important it is to put this message about the Creative Society, the 8th Foundation, and the way to get even more information with the QR code. Оставляй информацию о созидательном обществе в кофейнях, кабинетах врачей, в местном продуктовом магазине, в парикмахерской, да где угодно, хоть на крыле самолета. Wir sind heute in Berlin und wir drehen einen Film über die kreative Gesellschaft in einer italienischen Café. Und wir haben gerade über das Projekt in dieser Café dem Chef erzählt und er hat sich interessiert. Hallo, also, das ist hier Creative Society. Machen Werbung für eine bessere Welt für uns alle. Сегодня я нахожусь в отделении детской хирургии, и мы здесь находимся на лечении с сыном уже более 3 недель. Такое маленькое действие, как информирование людей, оно сможет изменить судьбы многих. Не знаешь, где взять макет? Этот вопрос уже решен. Просто зайди на сайт «Созидательное общество», в раздел «Макеты» и выбери тот, который нравится тебе. Так что давай делать все, что в наших силах, чтобы поскорее построить созидательное общество. Сочиняй стихи, песни, создавай короткометражки, мемы и даже шутки про созидательное общество. Например, на туалетной бумаге можно напечатать фразу: «Если не поддерживаешь созидательное общество, не трогай меня». Созидательное общество. Если людей информирую, все будет хорошо. И если ты являешься владельцем бизнеса, размести баннер о созидательном обществе на своем сайте или добавь логотип на свою продукцию. Покажи, что ты заботишься о всех людях. Но так как я работаю в своем ателье, я информирую людей прямо на рабочем месте. Один из самых быстрых методов донесения информации о созидательном обществе – это СМИ. Участвуй в ток-шоу, подкастах, новостях или любой другой программе и рассказывай в них о созидательном обществе и его выгодах. Es lo más importante que puedo hacer en mi vida, es lo más importante que puedo aportar a toda la humanidad. Inoltre siamo stati ospiti del radioprogramma Storytime del canale Radio Italia.
dove abbiamo parlato della società creativa. Также ты можешь разместить рекламу о созидательном обществе в статьях, газетах, журналах, в общественном транспорте и на рекламных щитах, на телевидении, как местном, так и мировом. Отличная новость. Телеканал «Сорока ТВ» показывает сейчас и интервью различных передач о проекте «Созидательное общество». Чем больше будет созидательного контента, тем быстрее мы сможем построить созидательное общество. Логотип проекта «Созидательное общество» должен быть везде и всюду, в каждом уголке планеты. Оно должно быть узнаваемо. It's a platform where every person can raise their voices and speak about what challenges them as individuals, but also as a society. It's the voice of the people, and it's the people to make the change that we want. It's going together that we can change the world. It's you and me who come together for the betterment. That's why I call upon everyone, friends, brothers, sisters, and be part of this great project for the betterment of our world. Будь креативным и придумывай другие способы, как сообщить миру о созидательном обществе. Но не забывай о том, что все должно быть в рамках закона. Чем быстрее люди узнают о созидательном обществе, тем скорее мы будем в нем жить. Хочешь жить достойно? Расскажи всем о созидательном обществе. World unite on one platform, on the Creative Society platform, and talk about the best you can live in. From the one that's consumer-oriented with money and power is number one, to the one where women deserve to take place. Mi bandera grande, que cuando salgo con la moto utilizo las banderas y los banderines para poder demostrar que, bueno, que les llame la atención a la gente, que es sociedad creativa. Марафон – это отличная возможность, чтобы город узнал про этот удивительный проект созидательного общества. Creative society is the most peaceful and the most appropriate society format in the entire history of humankind. Only in the creative society, with the climate threats and the crisis of the entire humanity. The best investment in your future is an investment in the creative society. Every active volunteer of the creative society, those who are implementing the hardest and most difficult part, that of informing people, a Peace Prize from the Creative Society. Every participant of the Creative Society deserves to be recognized and remembered in the future by grateful descendants.
In a transition to the Creative Society, anyone who devotes time and effort will be rewarded. Let's discuss bringing understanding to this. An award should be structured in such a way that it reflects the efforts of people who inform about the Creative Society. A volunteer peace prize can be broken down into 5 categories. First, those volunteers who currently inform a few people, those are the people who put stickers, "I support the Creative Society" on their cars, who talk to their colleagues, friends, and acquaintances everywhere, who just work with a few people. Those people will receive $1 million. Second, those people who inform dozens of people, those who could be cafe owners, bloggers, those who travel, explain, talk, who are not shy to talk in buses or somewhere else, and massively inform dozens of people, they get $2 million. Third, those who inform hundreds of people get $3 million. Fourth, those who have the opportunity to communicate with people and notify thousands of people get $4 million. And fifth, those who are able to inform millions of people, bloggers with multi-million followers, people who speak on huge platforms, who participate in conferences, singers who can create concerts watched by millions of people, they'll get $5 million. We must recognize that such incentives will only be given away in a creative society, not now. Awards are determined based on how much personal responsibility a person assumes when making information about the Creative Society available to others. A new history will begin with the names of the volunteers who contribute their hearts and souls to the Creative Society. Building a creative society is true heroism. It is saving the lives of billions. It is saving all of humanity. Therefore, we should not only thank such people financially, but we should also write their names in our history. After all, they really deserve to have their names immortalized. There'll be a monumental building raised in honor of those heroes. The building will have 6 levels. Each person's name, every volunteer who informs millions and thousands will be on the first floor. Furthermore, there'll be the same gradation from 1 to 5 million Peace Prize recipients. 2nd to 5th floor will be dedicated to the real philanthropists, those who supported the informational stage and made Creative Society possible. On the top of the building will be tributes and portraits of all politicians who were so courageous and the first to declare their support for the Creative Society. In addition to help us create voter demand for a Creative Society, these politicians will remain in the public memory for generations. A Creative Society logo will be installed on the top of the monument. The effort we are now investing into the building of the Creative Society is the greatest thing we can do. We are building the future, not only for ourselves, but for our children and the generations that will come after us. And we can only do this by uniting the whole world. There are no perfect actions, steps, or movement. While waiting for the perfect moment, we are losing the most important, most valuable resource, time. On the subject of time, I have an example to show you. Tell me, what are the statistics on average life expectancy in your country? Let's say 80 years. Let's take 78 years, which is inactive life. So, 78 years. Look, this is our life, 78 years. So the span of our life is roughly this long. You can take a piece of paper and draw a line for your 78 years. Look, some of us are 30, some are 40, some are 50, 60. I will cut off the time of my life that's already gone.
There, it's gone. Look at that. We have very little left. Statistically, we spend a third of our lives in sleep. Look, I'm cutting off another third of the rest of my life. Look. Next, how much time do we spend on household? Chores, cooking, laundry, cleaning. A woman spends at least 2 hours daily. And if we add it up for several years, when we cut off a few more years that we spend at the stove doing household chores. That's how much we have left. And if we subtract from that the time for work, often unloved, for the struggle to survive, too bad, but we have to cut off another slice. We only have a little bit left. And that's not even me taking away the time we waste on social media, on Instagram, envying, comparing, and procrastinating. Let's cut that off too. And what we are left with? We have only 6 years and we don't act. When will we act? We have almost no time left. I didn't take into account the climate threat that's hanging all over all of us. It doesn't really matter how old you are now. The climate has leveled us all. We have 6 years old. We will sleep for 2 years and walk for 2 years. We are left with 2 years. Take time away from that for laundry, cooking, and you'll realize we don't have any time left at all to save our lives. And we are not talking about saving lives and continue living in the hellish conditions of the consumerist format again. We are talking about completely changing of our lives. The creative society is the future in which your life is society's most significant value. There you will forget what fear is, live in safety, stop selling yourself in slavery for money, and be provided for, and able to create, able to become a better version of yourself. All the advanced technologies will provide for and serve your life in a peaceful, beautiful society without wars and threats to life. So think about whether it's worth wasting time on any doubts and fears, or whether it's time to start right now. Ask yourself the question, what can I do that is useful? All fears must be put aside. You need to think more about the best of society for yourself and those you love. Take actions right now. Take action the best you can. There are many examples of what people all around the world are already doing today to build the creative society. But don't compare your beginning with someone else's middle. You have to be yourself. Be honest. Be open. Be a real person. Be someone who is pro-life, not pro-death. To be the one who is for creative society. Друзья, нам действительно очень пора начать действовать прямо сейчас. Знаете, все это время мы активно пытаемся достучаться до человечества, но сталкиваемся с огромным количеством инертных людей. И, честно сказать, я бы никогда не подумала, что это так тяжело — спасать человечество. Почему люди сегодня инертны?
Да потому что они просто не знают, сколько времени осталось, и поэтому они никуда не торопятся. Поэтому так крайне важно донести до них информацию о прогрессии всех катастрофических климатических процессов и о реальном выходе из климатического коллапса, смене формата общества с потребительский на созидательный. Об этом должен узнать каждый человек на планете. Это единственный путь. Иначе мы просто ничего не успеем предпринять. И поэтому сейчас мы обращаемся ко всем людям, кто хочет жить, кто хочет, чтобы жили их внуки и правнуки. Сами мы не можем остановить прогрессию климатических катаклизмов и достучаться до всех. Сами мы тоже не сможем. Нет смысла возлагать надежды на политиков, что они договорятся и что-то сделают. Нужно, чтобы сами люди начали об этом говорить. Нужно, чтобы мы с вами дали эту информацию до всех СМИ, до каждого из 8 миллиардов живущих на Земле. Это единственная возможность, которую мы сейчас видим. У нас есть шанс оставить такую же мертвую планету, как Марс, но у нас есть шанс и сохранить планету. И вот прямо сейчас, когда мы с вами говорим, прямо сейчас на нашей планете по новым разломам, которые формируются из-за землетрясений, магма пробивает себе дорогу на поверхность. Этот процесс достаточно стремительный. Это факт, с которым мы живем уже более 10 лет. А с сегодняшнего дня с этим придется жить и вам. Потому что теперь и вы понимаете, что это действительно апокалиптическая бомба судного дня с часовым механизмом. И вы теперь тоже понимаете, что единственное решение для нас, как для цивилизации, это созидательное общество. И об этом должен узнать каждый человек. Здесь каждая секунда нашего бездействия уменьшает наши шансы на спасение. Поэтому сегодня выбор за каждым. પસંદગીનો સમય એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સમય છે. તે ઓછામાં ઓછા મોટા ભાગના લોકોના એકીકરણનો સમય છે, જેઓ ભવિષ્ય તરફ વેક્ટર સેટ કરે છે. આ ગ્રહ પરની સમગ્ર માનવતાનું ભવિષ્ય તા અગત્યનું છે. ક્રોસરોડ્સ શું છે તે બરાબર છે, અને તે દરેકના નિર્ણય પર નિર્ભર છે કે આપણે માનવતા તરીકે ક્યાં જઈશું. મિત્રો, અમારું કાર્ય સરળ નથી, પરંતુ અમારી પાસે આશા રાખવા જેવું કોઈ નથી. જો સારા લોકો અમારી પાસે આવે અને અમને મદદ કરે તો તે અદ્ભુત છે. પરંતુ જો નહીં, તો તમે જાણો છો, તમે અને અમે અમારા પોતાના અંતરાત્મા અને ક્ષમતાઓનું પાલન કરીશું. મારા પર વિશ્વાસ કરો, આ ગ્રહ પર ઘણા બધા લોકો સક્ષમ, બુદ્ધિશાળી, પ્રામાણિક અને શિષ્ટ લોકો છે. અને આ તે છે જેના પર આપણે આધાર રાખવાની જરૂર છે. બાકીના બધા માટે તકવાદીઓ, તમે જાણો છો, આવી કરોડરજ્જુ વિનાની જેલીફિશ જે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં વાંદરાની જેમ માત્ર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, ડંખ મારી શકે છે અથવા મળ ફેંકી શકે છે, આપણે શા માટે તેમના પર ધ્યાન આપીશું? અમે ખરેખર લોકો વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. તેથી મિત્રો, આપણી પાસે આગળ ઘણું રસપ્રદ કામ છે. વ્યસ્ત દિવસો, હું કહીશ, સારા લોકો સાથે ઘણી બધી મીટિંગો, અને તે પહેલેથી જ અદ્ભુત છે. તો મિત્રો, ચાલો એકબીજાને પ્રેમ કરીએ અને આ દુનિયાની સંભાળ રાખીએ અને આપણી જવાબદારી બીજાના માથે ન ઢોળીએ. આભાર. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, ઇગોર મિખાઇલોવિચ. આભાર મિત્રો, તમારી સાથે શાંતિ રહે. મિખાઇલોવિચ. આભાર મિત્રો, તમારી સાથે શાંતિ રહે. નમસ્તે ભાઈઓ અને બહેનો. આંતરરાષ્ટ્રીય ફોરમ વૈશ્વિક કટોકટી, આપણા અસ્તિત્વની ચાવી એકતામાં તમારું સ્વાગત કરતા અમને આનંદ થાય છે. આ ફોરમનું હાલ 150 ભાષાઓમાં સમાંતર ભાષાંતર થઈ રહ્યું છે. આપણી સંપૂર્ણ માનવ સમાજ પાસે
હવે માત્ર ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા હોવા પાછળનું કારણ તમે આજે જાણશો. અમે તમને બતાવેલું કાઉન્ટડાઉન તમે જોયું. માનવજાત પાસે હવે આટલો જ સમય બાકી છે અને વળી આ વિશે કંઈક પગલાં લેવાનો અને પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તન લાવવાનો તો એનાથી ઓછો સમય રહ્યો છે. આ ફોરમમાં તમને આ બધા વિશે વિગતે જાણકારી મળશે. આજે માનવજાત તરીકે આપણે સૌ જીવન અને મૃત્યુની મધ્યે ઊભા છીએ. આ હકીકત છે. આબોહવા. આ મહાકાય પ્રેત આખાને આખા પ્રદેશોને ઓહિયા કરીને પણ ધરાતું નથી. આપણો ગ્રહ ભયંકર આપત્તિઓથી ઘેરાયેલો છે અને આ આપત્તિઓની સંખ્યા વધી જ રહી છે. વાવાઝોડા અને ધરતીકંપો આપણા ઘરોનો વિનાશ કરી રહ્યા છે. આખાને આખા શહેરો કાં તો પાણીમાં ડૂબી રહ્યા છે અને નહીંતર આગથી સળગી ઉઠ્યા છે. કુદરતી આફતોનું બળ વધી રહ્યું છે અને તે પોતાના માર્ગે આવતી દરેક વસ્તુઓનો નાશ કરી રહી છે. લાખો માનવીઓ પોતાનું સર્વસ્વ ગુમાવી માત્ર જીવ બચાવવા માટે આ આફતોથી દૂર ભાગી રહ્યા છે. આ પ્રેતને આપણે આજે જ નહીં અટકાવીએ તો આવતીકાલે તે આપણને સૌને આરોગી જશે. જોકે માનવજાત અત્યારે ક્યાં વ્યસ્ત છે એ કંઈ ખ્યાલ નથી. આપણે સૌ અત્યારે ઉપભોક્તાવાદી માળખા તરીકે ઓળખાતી એક જ ઇમારતમાં વાસ કરી રહ્યા છીએ. આપણને સૌને માળ, ઓરડા, પરસાળ અને સીડીઓ થકી વિભાજિત કરી દેવાયા છે. આપણે કોઈ પરસ્પર વાતચીત કરી શકતા નથી. આપણી અંદર આપણા જ પાડોશીઓનો ડર બેસાડી દેવાયો છે. પરસ્પર આદર ન આપવો એવું આપણને શીખવાડાય છે. આપણે સ્વપ્નના વિશ્વમાં જીવીએ છીએ. આ વિશ્વમાં આપણને વાસ્તવિકતા સામે આંખ આડા કાન કરતા શીખવાડાયું છે. સફેદ રંગને કાળો કહેનારા તરી જાય છે. સફેદને સફેદ ઓળખાવનારા ડૂબે છે. અહીં આપણે માત્ર ટેલિવિઝનનો વિશ્વાસ કરવાનો છે, આપણી આંખોનો નહીં. હવે આપણી ઇમારત, આપણા મકાન સુધી આગ પહોંચી છે. પહેલો માળ ભડકે બળી રહ્યો છે. દિવાલો સળગી ઉઠી છે, પણ અંદર સૌ નિષ્ક્રિય છે. આપણા બધા નિર્ણયો અન્ય કોઈ લેતું હોય છે એવું આપણને શીખવાડાયું છે. પણ હવે કોઈ આપણા માટે નિર્ણયો નથી લેતું. આપણું ઘર ભડકે બળે છે અને આપણે તેની વચ્ચે ઊભા છીએ. દુઃખની વાત તો એ છે કે આપણામાંના મોટા ભાગના આ વાત જાણતા જ નથી અને જેને ખબર છે તે માનવા તૈયાર નથી. કારણ કે આગ તેમના ઓરડા સુધી નથી પહોંચી. આગ તો બહાર છે. જોકે નીચેના માળે રહેલાની ચિંતા તો ચીસો તો સંભળાય જ છે. આ ઘરનું નિયંત્રણ આપણે જેમના હાથમાં સોંપ્યું છે તે સૌ અગાશી પર બેસી આસમાનને તાકી રહ્યા છે. તેમને આ ઘરમાં રહેનારની ફિકર નથી, કારણ કે તેઓ આપણા સૌથી ઉપર વાદળમાં માથું ઢાંકી શાહમૃગ વૃત્તિ કરી રહ્યા છે. તેમને લાગે છે કે તેઓ વિશ્વની ટોચે છે, પણ આ વિશ્વ ભાંગી રહ્યું છે. આપણું ઘર ભડકે બળે છે. આજે અમે તમને જણાવીશું કે શું થઈ રહ્યું છે. ધીરજ ધરો. આબોહવામાં ખરેખર શું થઈ રહ્યું છે? આપણા સમાજની હાલની સ્થિતિ શું છે? અને અમને આ પરિસ્થિતિમાંથી નીકળવાનો શો માર્ગ દેખાય છે? તે વિશે અમે આજે તમને વિગતે જણાવીશું. તમે આજે જે માહિતી સાંભળશો તે હજારો લોકોએ વર્ષો સુધી કરેલા અથાગ પરિશ્રમનું પરિણામ છે. અને આથી જ હું કહીશ કે આજની ફોરમ વિશ્વની ટોચે વાદળોમાં માથું છુપાવીને જમીનથી અદ્ધર બેઠેલાઓ માટે નથી. આ ફોરમ આપણા માટે છે. આ ધરતીના જીવો માટે છે. તમને સૌને ડાપણ અને ધૈર્ય પ્રાપ્ત થાય તેવી શુભેચ્છા. ધૈર્ય પ્રાપ્ત થાય
તેવી શુભેચ્છા.